overwhelming. Rico. Não se paga imposto aqui na terra. Se mata sempre estava na bancarrota. O qual até se mata na vida estava simplesmente hecho que estava dentro do holandês lesa cotsol. Passou cada vez que se mata, lo de sua imadurez fiscal, nunca pode ser um pressuposto. O que passa? Governo de antigo holandês, boa ameaça de se mata sempre quando baixa governo central, estava tomando G1 milhão, G5, 20 milhões, 5 milhões, nem se paga muito nada, nem se paga meia escola, nem se paga se mata medical center, tudo bem, governo central dessa coção, estava tomando sem se mata, ou tapa, e falta de manejo que tem disso para manter governação, manter coalição de nível central. Essa que é três segundos, o se mata na viva sempre que percepção. Quando não viva irresponsável, sem cobrir impostos, sem pagar nada, então de toda maneira, toque, coção, antiga. Sol, do llena e buraco. E qual é a evidente depois de 10 dias. Maneira se mata, mas era enfrentar seu primeiro pressuposto, este de 2018, ou para mim, seu pressuposto não pode aprovar nessa hora. Então, não sai. E cifra na nota clara, passou para promover a subida da gente para um pressuposto sem mudança de governo central, sem mudança de antigas. Agora aqui, mesmo problema. Se mata o problema fiscal, o déficit, está crônico aí, a decidir acaba quando não vai dolarizar. Ou no país dolarizar, está passando o problema não fiscal, esse de pressuposto, está crônico. A tempo sai de jeito, e nós podemos recaba na Latinoamérica de anos 70, bem arriba. Agora mesmo custo passa por ser mata. E nós tocamos a semana passada, de uma entrevista na rádio hoje, nós escutamos Alex Osária, líder político do partido do país, confessar o Fred Curiel, um de conselho principal de governo anterior para a estrutura a confessar que deriva pressão de Holanda, pressão política de Holanda, a vai de acordo na 2006, cava, e ainda está declarando para, que é bom, para vir com o Banco Central Comum. Ora, com três de coisa, ele passou, St. Martin, não está gosta de confiança de Holanda. Esse Holanda não está confiando e Holanda tem que ter um ainda para controlar St. Martin. Quem está atrás da história? Corsol. Então, a guerra também entre duas islas, dois países, St. Martin que são no centro da sociedade antiga. Então, Holanda está assim, da frega de uma área banda, lá que nós vimos com outro, com o Banco Central, com o treino estava passando, estava com 2 meses. Foi começamento. Também é um síndrome de União Europeia, Eurozona. Com Grécia, com Itália, com Espanha, com Portugal. O nota tem uma disciplina fiscal, a base da track euro, e que pode começar a intervenir em dado momento. Banco Central Europeu, Banco Central de Alemanha, de França, e até a China com Índia, que estão sendo da Europa para euro não cair. Querem, tem mesmo coisas aí, não escolher. O Holanda estava passando, exato. Só não está dominando possível de isso, não. Que ela estava passando, com a cultura, o base de St. Martin, lá tem esse problema. E também tem esse problema com o valor de nossa moneda. Só no momento que o bonga de nossa reserva, esse também vai nos reserva bastante. No momento que barra, pouco dia o presidente do Banco Central nessa disse que entende, mas ele restringe fiança com nota produtiva e produtivo, você significa importação e huida de defisas.
A outra divisa está bem na dólar para ser mata droga. Então, o sol tem que dar esse aqui, para ser mata, se tem 13 mil. Não botar. Você, presidente do Banco Central, está comprando proteção de que se mata. E não pode mirar, já sabe, tem a decisão de não carne, nem piscar, de junta de comissário. Vergüenza. Vergüenza. É lógico, considerando o que não se está feito conhecimento. Consenso reichswert, o reichswert. E está pensando, não sobre isso, e tem análise isso aqui. Qual é a relação de qual é país também, dentro do reino holandês? O outro, basicamente, foi de preâmbulo do estatuto da queda, descrever como opvoedingsadequade verbonden zijn tot het verzorgen van gemeenschappelijke belangen en tot wederkerige bijstand. Basicamente, basar riba o princípio de igualdade, nós estamos juntos, então nós temos como uma unidade, tem suposto reino aqui, para cuidar cada seu interesse, gemeenschappelijke belang, particulier plus gemeenschappelijke belang. So, de minha isla, não pode, de meu país, não pode subordinar nenhum de outro país. So, de mim não pode servir, na dado momento, mas a boa de mim, estatuto de estabilização, me poser op e cooperação e. E artigo 32 do estatuto da BCC, acordo entre os países, onderlinge regelingen, então, basicamente, é base de tudo aquilo que está consenso, overeenstemming nesse país. Então, basicamente, o estatuto de 38, inciso 1, entende, mas tem overeenstemming, mas tem acordo entre o país e qualquer outra realidade. Não se chega a conclusão, e segundo mirando o assunto do Banco Central, está começo de uma quantidade, uma série de conflitos dentro do país aqui, e entre o país. São bem que com a Aruba, você já começa a acabar com o terreno de aviação, air traffic control, se tu ainda dúvida acaba, sim, ainda está ongoing entre a Aruba e o Kosovo. A outra central é o Banco Central. Nossa tópico na começamento de área, na central durante o IPO, a conferência interparlamentar, a IPO Conference. E tem o Lana Abini, o bom parlamentar holandês, Abini para representar Isla Nambers, que é diferente na Abini, Abini para sábado, Abini para Boneiro, Abini para circunstâncias. Então, agora na Abini, par de obras, par de tarefas, fico, demonstrando isso, para nós vai formar uma grupo de trabalho para ajudar a Isla Nambers. A Holanda está separada do mesmo. Foi de local que chama Caribes Dele para Antônio Crei, Besta que foi Caribes Dele para Antônio Crei. Holanda criou sério de problemas para os habitantes na ideia comunidade boliviana, Sabana e Catiana, que não pode resolver, onde ela tem que ir com paquete, com o habitável, entende? Me quer mostrar ao sol, a Aruba que você mata, forma grupo de trabalho, assim que ajuda, o problema não conosco cria, riba Besta, e o problema não conosco cria, riba Semata também. Mas tu ainda está Semata, está curu pelo caso da sua instituição democrática e o manejo do país mesmo. A vou pedir para o pessoal que contrato lucrativo, pagando uma chave de plata, não está ajudando o Semata. O Semata nunca cria cada, nunca ela cria plantel, já, cada com plantel, de profissional de seu país. Então, nessa semana, do papel de Son of the Soil, nunca a criar plantel de renda profissional. Sempre nós temos uma antenada de antigo holandês de lá, ora está cominhe, ora está toca, belasting, ora está na inspecção quando vai trabalhar. Para botar lá, e na cidade, na sala de moto, quando a polícia do Parlamento hipotecados, não está paga belasting, semana, e pena na vida, ou vínculo. Pero ajudando assim, não quer. Então, o que passa? Pouco a pouco, pelo seguro, Holanda estava pensando que ela cria caos de isla. Kosovo é isla que é mais equipada, sua maioria de anos na Holanda. Ali Kosovo, para atender seu assunto na diário. Mas o que passa? A Holanda não cria. É ver a necessidade
accionam necessário. Países não provaram manejar responsablemente. Agora está vindo em cada reunião de IPA com uma exigência e com um custo para a pré-fabricar, o nosso não forma dúvida de para ajudar. Ele sabe para esse problema. Então, ou não vai ajudar, ou não vai ter conflito com isso. Está pensando no solange para essa vai de última reunião de IPA, não utiliza absolutamente não plataforma, nenhum lugar que eles pedem para Irlanda tem seu problema. Seu problema não está DJ. E como não está DJ, está ético por isso, porque não está responsável, toda está com o menino, não está papeando de guarda função, de como a você, hora da transição de isso, não, guarda função, não está com. Então, é lei na direita aqui, está uma maneira para matar nós. Na outro isla, em outro país, tanto na forma, para ser obrigado a subordinar. Então, subordinar na reino, assunto na interno, a vida complexo ante lei reino. Na vida assunto na reino, toda a denasta decidir. Nosso ministro de Justiça caminha o hora procurador-general que é tomando o ministro de Justiça vai fluir. Caminha promete, podia dizer assim, não estava de caso. A sobra é por ninguém decidir órgão de ministro de Justiça, o serviço de Justiça é rechtswet ou é ordinado é poder, somente independente de responder na Holanda e não na Bolsonaro. Mesmo custa conta para a Corte de Justiça. Se reclama de uma Corte, mas para criar Estado de um Estado, essa Corte a vida independente, que é corrupção que tem em Corte de Justiça. Só que a corrupção que tem em Corte de Justiça. Ela quer aprovar, e o último tempo, Danke Jones, advogado na local, começa a sair e começa a denunciar com prova, com cifra, com dado, com a corrupção que tem em Corte de Justiça. Não tem nada novo. Não. O Estado holandês mesmo, as que diferentes buques, e nós mandamos 2 cartas para o ministro de Justiça, e diz que é fenômeno de Corte aqui. Agora que na Holanda, tem 2 Estados humanos com motivo de coisas estranhas. Tem um Estado, o pé de trabalho por motivo de percúrio, menino. Tem 2 vezes que a pé de trabalho tem caso de check-out. Na lugar de, talvez, na vida máquina, vendedor de real estate. Terreno vendedor de esquipol. Na casa, então. Na verdade, fiscal na casa. Boa investigação, para que sou muito advogado para prejudicar um cliente, um detenido. Que é correto assim, mientras tanto, vou largar certas pessoas demasiado livres, que é assim chama checks and balances. O trias política para estipular, não está servindo aqui não. Ou seja, checks and balances é, ora direito, praticamente o Estado não pode manejar. Passou para um país para fora do espírito do Corte de Justiça, um país para fora do país do espírito do Ministério Público. E esta polícia, também está direito. Praticamente no país está ingovernável, porque não toma decisão no benefício do povo. O Estado sentença trai, Ministério Público da Língua de investigar caso, opta dentro de lugar de inocente, busca beslacta ilegal, ou o Estado, há um problema que disse Manuel. O Estado dicta de veredicto com beslacta ilegal, comece a eliminar a pessoa. Não terminei, o fiscal não é tem com a prisão, me dá põe um outro beslacta ilegal, direção ilegal, o Estado decretar como ilegal. E com aqui não se crê o boleto. Que a companhia, se não é gana de ser calque um minuto. O senhor não gosta não, nada dependendo não, se for pretexto falso, e não pode nada, o senhor não vai decidir. Porque a ação do Ministério Público, de Oficina de Justiça ilegal, é de que o vai ter, o senhor é independente, o Holanda decidir que comitê, ou não, também direito, o senhor não vira com interesse antes incrível, interessante. Então, a outra água, a passarinha acaba, não só tanto tempo, porque tem dia que o povo aqui, e esse tempo que eu tenho uma opinião do povo que tem dia que passa bem com, só tem povo que se passa bem com. Deus também lá, israelita não passa nenhuma coisa na sala feita. Só cada vez de novo não estamos a sobre isso. E tem história também, tem ideia que o maior do povo, ela castiga a pessoa não quer atender. E nós podemos passar um castigo ou outro. Então, ele não deve reclamar, não tem suficiente castigo. Pero a lei está dando castigo. Pero o resto só para decidir quanto castigo um maleante dá.
Então, se eu amo violão muito chiquito, até o resto holandês, passou na Holanda, pedofilia, está normal. E porque o resto mesmo pedofilia. Então, está normal, violação, mentimento, não chiquito, é que essa é de uma maneira recentemente. Mas o holandês, também mira, mentimento, muita, apoiando, não é, outra país latino. Então, leita, cultura para ciência. Ainda de outra cultura, nunca desenvolvida por compreender como a comunidade funciona. Então, esse veio para o comunidade. A visita na costa caribense, é sim, a com o Caribe e com o Santo que funciona. Mas aqui nada não é para 5 anos, quando você tem internet, onde ele está qualquer, e diferente, não, mira, que vai na gente também, na Holanda. Internet não sabe o que é. Bota Google, rap internet não sabe o que é. De marchar o cliente, que vem no que ano, busca na você mesmo, a população como de que conosco aqui. Então não se diz, o para nós que é de bomboche aqui, cada vez tem conflito entre isso, mas de fato, toda coisa totalidade, o país está vira ingovernável. Nós só me explica o que acaba, par de detalhes, só que mais outro errado mesmo. Não pode governar país que por motivo de direito certo que não seja de condição, nós temos que sair foi de lei na direita. E está possível. De nos parlamento, não pode raça, é trabalho do de comissão e pelo soberano que deve com proposição em cima aqui, para partir de coalição, para do parlamento, da comissão, já, passar, riba e falta de consenso e falta de compreendimento e correção entre diferentes páginas, os que seca, os que saem, foi de lei na direita. Basicamente, é assim. Se o cliente fala bom, nossa baita, nossa assim, na setembro de 2010, em Holanda, tem a pré-conferência também, que é a conferência de ministros no mundo. Nós temos Erasmus Lei, de 13 de setembro, se não terá, 2010. E Erasmus Lei tem que ter bom claro. Não se propõe que ainda popale e cláusula de terminação de lei na direita. E basicamente é assim nós vai ter. Isso está dando novo. A existência de coalição aqui está basada riba de palabração aqui e riba de Erasmus. E nós temos que assinar que nós vai fazer uso de G. Então nós que vai responder como proposição, então nós que está de cada partido de coalição para falar agora que vai ir. Nós somos no governo do país que podemos de acordo. Então, se você está de acordo com o governo do país, que lei não direi aqui, agora nós chega na consenso do país, que nós temos que sair a favor de lei não direi. Então, está combinando nós. Uma lei pode estar válida no momento que não está combinando. No momento que não está combinando, está tudo na possibilidade para você sair do país. Então, esse é o nosso uso de jeito. Já? Então, anche um experto de lei disse, o estava recomendável e nativo, o cláusula de terminação de lei certa, sabina, o aconselho o governo, agora aqui, bastante que está aconselhando o governo que dá. Nós temos que compreender que quando tem o ministro, todo certo conselho, que aconselha o governo anterior, e traz o debate aqui, sem dizer nada, é o mesmo conselho que explicava o que está aconselhando o governo outro, de mencionou que não é bom, você sabe bom, pedido. Ele está no curso de ser mandatário, não? Para não começar bem e realizar aquilo que está passando. Diabo nunca pode conter algo para baixar. Não tem existido. Tem trafiado, então. Quando é trafiado, conter a barra trafiado, anda de visar o baixar. A boa, está lógico, está. A sua natureza. Diabo também tem natureza. A sua natureza está banco. Então, ele faz uma supone querida da nossa posição desse marco vai aí. Essa aqui da nossa responsabilidade como movimento político nativo, consciente e totalmente determinado a governar o país. Nós temos forma ativa não para governar. Se assim, está determinando para nós que estão aqui em cadeia do flow em ciclo de presupuesto. Sabe o que for, não corta de ensinança, não corta de assistência social, não corta de parte médico. Então, este queda quieto,
se mata, um país bancarrota está em 3 milhões e não reserva, não. É como uma loucura total. Então, me está quem está, eu tenho um outro pensamento bem frustrante, que é como está normal. Que é de lá, um pouco não sabe se é pessoal. Se é que escrutinar, então se mata para 3 milhões, como 2 milhões de então você tem um de você tem a vista que para usar escalar esse modelo ou uma isla, um país não tem de jeito. A mim tem de ter algo que você tem um grande briga para se matar, nem para se trans, nem para não é, né? Então escalar vai reexperiência lá, mas esta vista que está assim, subia, então denunciar se mata um acto de esquivar controle de CRT. E na matéria de conclusão, o CRT também tem confabulação aqui, tem conspiração aqui. Você vê que está, mata com o sol, ajuda se mata, com o uso se mata, e a sua cooperação amanhã, ora com o sol, necessita certo coisa, ao passo, certo lei, ao câmbio, certo lei, está necessária a aprovação de se mata. Agora, não está anunciado oficialmente, statement, início de revolução, para sacar com o sol, por direito. Então, como Holanda que Holanda se conta. Então, não porque tem papiana bonita, diferente, não, necessita de relação de reino. Não tem relação de reino. Não tem nenhuma relação de reino. O qual tem a imposição de reino. Oplegging. Ela passa com o Banco Central. Pede que o dinheiro está oficial no Banco Central. Basicamente, não tem relação. O qual tem imposição. É a única relação que tem de reino. Tá? Em resto, porque de denar, aqui bom. Não tem nada de visa. Toma, então claro. Se mata mesmo, dizer. Eu tenho um discurso aí para dizer que a esclavitud moderna não se dentro de Reichswehr. Não é no concreto de como ela disse coisa. Mas esse sabe, só tem imposição. Para o outro, a pessoa está comigo olhando para esse mata contra nós. Que olhando está assim. Entendeu? Olhando está permitindo. Diz que tem que estar bocada para esse mata. La ganância é 3 milhões para não sair na cooperação com a pessoa. Incrível é como que passa aqui. Então, você não se sabe que gerar isso aqui. Mas, é qualquer um botinho. Um botinho. Já? Me quero um ponto chiquito, né? Para ter a pessoa. Aqui na minha tem é coração e é conspiração. Agora, de lá, aqui na você aí, como é que nos vai no ponto de escolha? Tem uma cinema Revenue Management Services. Então, esta maneira de documento, não que é bom. Você cinema Revenue, por exemplo, Google também. É cinema Revenue Management Services. Tá e racha com a capa, tudo na sua cabeça. Bem a visão. Você quer não somente a duna DAA, Excel Group, renta loose ela financia, se não se paga interesse. Então, me interpreta quem está chega na consenso do país que nós temos que sair para fora de lei na direita. Então, está combinando os mais. Então, lei pode estar válido até no momento que não está combinando. No momento que não está combinando, se tem tudo na possibilidade de você sair feito. Então, esse é o nosso uso de jeito. Já? Então, anche tu experto de lei avisa, tu estava recomendável inativo, obtenido cláusula de terminação de Reichswehr, sabendo o conselho do governo, agora aqui, bastante que está aconselhando é o governo que dá. Nós podemos compreender, está convencido certo ministro, que usa certo conselho, que conselho do governo anterior, e traz o debate aqui, sem dizer nada. É mesmo conselho, não explicava o que está aconselhando o governo aqui, de mensuração. Que é bom, você é bom, futebol. Você está pensando no juízo de certo mandatário, não? Para não começar bem e realizar aquilo que está passando. Diabo nunca foi aconselhado por baixeiro. Não tem existido. Tem trafiado, então. Como ele é trafiado, aconselhado para trafiado, anda de visar o baixeiro. Então, não tem que está bom, ele vai. Está lógico também. A sua natureza. Diabo também tem natureza. E a sua natureza está banco. Então, ele é o pai que não se pode equilibrar da nossa posição de esse máquina vai ali. Esse aqui, da nossa
responsabilidade como movimento político nativo, consciente e totalmente determinado a governar o país. Só tem forma aqui para governar. CFT está determinando para você com a quem tem cadernos no front em ciclo de presupuesto. Ele sabe o que for, não corta de ensinança, não corta de assistência social, não corta de parte médico. Então, ele queda quieto, você mata um país bancarrota, está em 3 milhões e não reserva. É como uma loucura total. Então, me reta, quem está, tem outro pensamento bem frustrante, que é como está normal. Que mesmo de lá, um pouco não sabe se não gostou. Se é feito de escrutinar, então você mata 3 milhões. Como um dobro de se liga. Então, você tem um de você tem a visa, que por usar escalar-se modelo ou uma isla, um país, não tem de dizer. A mim tem de ter, você tem um grande brief para se mata, nem para não se trão, nem para não é, né? Então, escalar vai reis-financeira, mas esta visa que está assim, tu via, então, denunciar-se um acto de esquivar controle de CFT. E na matéria de conclusão, o CFT também tem confabulação aqui, tem conspiração aqui. Você vê que está, mata com o sol, ajuda se mata, usa se mata, em sua cooperação, ora com o sol, se assistente, ou passa, sempre leva, câmbio, sempre lei, está necessário a aprovação de se mata. Agora, nós está anunciando oficialmente statement, início de revolução, para sacar com o sol, for direito. Então, como Holanda quer, Holanda sucuenta. Então, nós não temos papiana bonita, de que não, mas tem relação de reino. Não tem relação de reino. Não tem nenhuma relação de reino. O qual tem a imposição de reino. Uplifting. Ela passa com o banco de pede por ele, para fechar no mesmo conteúdo. Basicamente, não tem relação. O qual tem imposição. É a única relação que tem reino, está em direito porque de lá, aqui bom. Não tem nada de visa. Toma, então claro. Se mata mesmo, você tem um discurso aí com essa visa, porque a esclavitud moderna não se tem que reexernar. Não é no contrário de como ela visa fosse. Mas essa só tem imposição. Mas a outra, a sua está combinando Holanda para se mata contra nós. Que a Holanda está assim? Entende bom? Holanda está permitindo. Visa que você tem que quitar a boca, fez se mata. La ganância é 3 milhões para não sair na cooperação contra a pessoa. Incrível é como capaz aqui, tá? Você não se sabe fazer nada só aqui, mas que é qualquer um botinho, já? Me quero um ponto de quinto back de parte a pessoa, aqui na tem é coração de é conspiração. Agora de laço que não, você aí, como é que nos vai no ponto de escolha? Tem como ilegal. É com aqui não se cria violência. Passou um país para fora, estive por conta de justiça. 2 cartas. Para mim. Então, subordinar na reino, assunto na interno, a vida koninkriksaangelegenheden. Na vida assunto na reino, para na denasta decidir. Nosso ministro de Justiça caminha o ora procurador-geral que é também o ministro de Justiça, Pai Fleet. Caminha para mim, o dia de dizer, não estava de caso. A sobra, é por ninguém decidir ordem de ministro de Justiça, você deve ser ministro de Justiça, é registrado, ou é do nome, é poder, sobre independente, não tem responder na Holanda e não na Moçambique. Mesmo custa conta para a Corte de Justiça. Se reclama de uma corte, pero a criar um Estado de um Estado, por exemplo, esta corte a virar independente. Que é corrupção que tem em Corte de Justiça. Só que a corrupção tem em Corte de Justiça. Ela quer aprovar, e o último tempo, tanque Jones, advogado na local, começa a sair e começa a denunciar com prova, com cifra, com dado, que a corrupção tem em Corte de Justiça. Não tem nada novo. Não. O Estado holandês mesmo, as que vê diferente book, e nós manda 2 cartas para o ministro de Justiça, é fenômeno de corte aqui. Agora que na Holanda, tem 2 juízes para uma
por motivo de coisas estranhas. Tem vezes que eu perco trabalho por motivo de perjúrio, menino. Tem 2 vezes que eu perco trabalho em caso de chepsol. Na lugar de, talvez, na vida máquina, vendedor de real estate. Terreno na dor de esquepol. Na casa, não tá. Na verdade, fiscal na casa. Boa investigação para o junto com o advogado para prejudicar um cliente, um detenido. Que é quando está assim, mientras tanto, vou largar certas instituições demasiado livres, que é assim, chama checks and balances. O trias política está estipulado, não está servindo aqui não. Você checks and balances, assim, olha que é praticamente o Estado não pode manejar. Passou para um país para fora do Supremo Corte de Justiça, um país para fora do país do Ministério Público. E esta polícia também está caindo isso. Que praticamente nosso país está ingovernável, mas os nossos mandatários não podem tomar decisões no benefício do nosso povo. O Estado com sentença estranha, o Ministério Público da ninguém de investigar caso, dentro de lugar bem inocente, busca buscar ilegal. Ora, o Estado, há um problema que dizemos lá. O Estado dicta de um veredicto com uma slachta ilegal, comecei a eliminar a emissora, não eliminar um fiscal que tem como administrado, me põe um outro slachta ilegal, dimensão ilegal, que o Estado decretar como ilegal. É com que não se crê por isso. A companhia, se não é legal, dizer calque minuto. Ou não gosta nós, nada detendo nós, um pretexto falso, e não pode nada, você não vai decidir. A ação do Ministério Público, de Oficina de Justiça ilegal, é de vista que vai fluir, só a mente independente, tolerando de decidir que comitê hace, ou não, para ver direito. Passou uma vira com inglês angélico. Incrível, interessante que nós temos. Então, a única água, a passarinha acaba, não só está todo tempo, mas tem já o povo aqui, e esse tempo está dando opinião do povo que tem já tempo passa de encosto, só tem povo que começa a passar de encosto. Deus também larga. Esse é líder não passa de uma coisa na sala fake. Só cada bebê novo não estava a desobedecer. E da história também tem que o maior povo ela castigar a pessoa não quer atender. E nós podemos estar passando um castigo agora. Tu não deve reclamar, não tem suficiente castigo. Mas a lei está dando castigo. Mas é o este só não decide quanto castigo um maleante dá. Então, se eu amo violar um muito chiquito, até o ex holandês passou na Holanda, pedofilia está normal. E por ter o ex-mestre pedofilo. Ante está normal. Violação ou mentimento, como se é que pensa isso de uma maneira recentemente, mas o holandês também mira mentimento com muita ocorrência, não é? Outro feinos latino. Então, leite, cultura faz crença. Ainda de outra cultura, nunca desenvolvida para compreender como a comunidade funciona. Então, esse veio para o compreender. A visita na corte caribense, sim, com den Caribe e com o sangue da funciona. Mas aqui nada mais não é para 5 aí. Ou eu vou escrever no internet, vou falar onde está parqueiro e diferente não vou mira que vai na gente também. Na Holanda, internet não sabe do que. Bota Google é do outro. Red contenente não do gosto. E mais chau pilente. Que não quer a mim. Busca não você mesmo, a tua posição como de den que conosco aqui. Então não se pensa. Para nós que é de bomboche aqui, cada vez tem conflito entre isso não. Mas de fato, quando com a totalidade, o país está ingovernável. A sua maneira explica o Oricaba com vários detalhes, só que não soube exemplo mesmo. Não pode governar o país que, por motivo de direito, certo, que não segue de condição, o nosso tempo sali foi de eleito direito aqui. E está possível. De nosso parlamento, nós podemos fazer esse trabalho aí, onde vem como moção e pelo soberano também vem com proposição assim aqui, para partir de coalição, para dentro do parlamento nos passa uma moção, já, passar, riba é falta de um consenso e falta de um compreendimento e uma correção entre diferentes partes, o nosso que zerra, o nosso que sali foi de lei na direita. Basicamente, é assim. Se o treino está bom, nossa baita não está assim, na setembro de 2010, na Holanda, tem a pré-conferência também, que é a conferência de ministros do mundo. Nós temos um gráfico,
de 3 de setembro se não terá 2010. E Erasmus vai deitar papel bom claro, que não se cupone e ainda popale e cláusula de terminação de lei no direito. E basicamente assim nós vai ter. Você está dando novo. A existência de coalição aqui está basada riba e palabração e riba Erasmus vai. E nós temos assim na lei que nós vai fazer uso de G. Então nós que vai poner como proposição, então nós que está onde cada partido de coalição está para agora que vai ali. Mas se não pode governar o país aqui, tu não de acordo? Então se você está de acordo com não pode governar o país aqui, lei não direito aqui, agora nós precisamos chegar na consenso do país, que nós temos que sair para fora da lei não direito. Está combinando as massas. Uma lei pode estar válida no momento que não está combinando. No momento que não está combinando, o estatuto dá a possibilidade para você sair. Então, esse é nós que uso de jeito. Então, anche todo experto de lei diz que estava recomendável e nativo para bem com cláusula de terminação de regra, sabendo que o governo, agora aqui, passando que está aconselhando é o governo que dá. Nós podemos compreender que com certo ministro, que usa certo conselho, que aconselha o governo anterior, e traz o debate aqui, sem dizer nada. E o meu conselho não explicava que está aconselhando o governo aqui, de mencionações. Que é bom, você é bom, filho. Você está pedindo no juízo de certo mandatário, não? Para não começar bem e realizar aquilo que está passando. Diabo nunca pode aconselhar para o baixeiro. Não tem existido. Tem atrafiado, então. Como ele atrafiado, aconselhar para o atrafiado, anda de visar o baixeiro, não tem existido. Está bom, ele vai. Está lógico, também. Está sua natureza. Diabo está muito natureza. A sua natureza está banco. Então, ele é o pai do nosso pão incrível, da nossa posição desse aqui, vai aí. Essa aqui, da nossa responsabilidade como movimento político nativo, consciente e totalmente determinado para governar o país. Você tem forma aqui para não governar. CFT está determinando para nós, então a gente encadena nos ciclos de pressuposto. Ele sabe o que pôr, não corta de ensinança, não corta de assistência social, não corta de parte médico. Então, ele quer quieto, se mata, país bancarrota está em frente a 1 milhão de não reservas. Não. É como uma loucura total. Então, me reta, quem está, tem outro pensamento, bem mostrando que é como está normal. Que mesmo, de lá, um pouco não sabe se não gostou. Se é feito que escrutinar, então se mata daqui a 3 milhões, com dobro ainda se ninguém. Então você tem rico. Você tem a visa, que por usar escalado, modelo ou uma isla, país, não tem direito. Agora, a mim tem que ter, você tem uma número de para se mata, nem para um citrão, nem para não é, então escalar vai reexperienciar, mas esta visa que está assim, tudo já, então, denunciar-se mata, um acto de esquivar controle de CFT. E na matéria de conclusão, o CFT também tem confabulação aqui, tem conspiração aqui. Você vai estar, mata com o sol, ajuda se mata, para usa se mata, e a sua cooperação amanhã, ora com o sol, iniciar-se certo curso, ao passo certo lei, ao cabo certo lei, o que é necessário, aprovação de se mata. Agora, nós está anunciando oficialmente, statement, início de revolução, para sacar com o sol, foi direito, então, como Holanda quer, Holanda sucuenta. Então, nós não temos papiana bonita, de que não, mas tem relação de reino. Não tem relação de reino, irmão. Não tem nenhuma relação de reino, o qual tem a imposição de reino, oplegging. Ela passa com o Banco Central, pede que o dinheiro está fechado no código. Basicamente, não tem relação, o qual tem imposição. É a única relação que tem de reino, está em direito qualquer, de nada, para que bom. Não tem nada disso. Toma, então claro. Se mata mesmo a dizer. Ela já tem um discurso aí para dizer que a esclavitud moderna não se dentro de direito, não encontrei de como ela disse coisa. Mas esse sabe, você tem posição. Mas agora, a sua está comigo Holanda para se mata contra nós. Que o Holanda está assim? Entendeu? Bom, o Holanda está permitindo. Diz que você tem que estar bocada, fez se mata.
La ganância é 300 milhões para não sair na cooperação contra a corrupção. Incrível é como tu passa aqui, tá? Você não se sabe fazer nada só aqui, mas que é possível. É qualquer um botinho, já? Me quero um ponto chiquito de empatia versão. Aqui na minha tem é coração e é conspiração. Agora, de lado que dá, você aí, como é que nos vai no ponto de escolha? Tem uma assim chamada Revenue Management Services. Então, esta pode ler documento na UAC é bom. Você assim chamada Revenue, você vamos Google também. É assim chamada Revenue Management Services. Tá é racha com a capa, tudo na sua cabeça. Né, a ver, você quer não somente a dona DAA, Excel Group, renta los línea, ela financia, se não se paga interesse, para galar na placa, entra, pero ela avisa também que está determinada e disposto para no futuro também de piada e losses na página 7, botei aqui dentro. Americano, página 7, ela avisa que está disposto a pagar piada de dano de DAI. Essa coisa põe, é atividade aqui, é atividade mais crítica de avião. Então, basicamente, é optimizar o rendimento de cada vuelo, é preço, porque dá a voo, a vezes na mata desse, então, nada cotle, nada engranagem, nada link, emissora, é rendimento máximo. Que vai dar assim, subsidiar, ou cobrir perda, que de facto, não é no lugar da aerolínea ou do voo. Tanto, está em subsídio, está em renta do usuário, então finalmente está cobrindo se tem perda também. Talvez você pode voar com 800 florins, 600 florins, 700 florins voar. Desse ano nunca pode competir com você. Então, isso aqui é por isso é Revenue Management Services. Essa aí é a trampa principal da encontro. Que é nós atender 2 pontos, não? Finalmente, contigo, o povo soberano, junto com o ministro de Justiça e de Enseñança, a tomar certas decisões com a escola de governo, também pela escola, caminho para implementar, introduzir medidas com Waar we de bedrijfsbos, de panasa. Daarnaast, dat hebben ze gedaan. Want die na die bezig rechte pedofiel. Oh maar daar hebben we dan. De ramsleiders in ons. De ramsleiders in ons. Zo'n moderne slavernij geworden. Dat daarna bepalen alles. Sluiten die vieze zwarte negger. Dat zeg ik toch. Ook over pedofilie. Sabe por isso eu dizia como na tarde, para não coisa aprender e realizar aquilo que passamos. Diabo nunca vai acontecer algo como vai ser. Não existe. Tem atraviado, então. Quando atraviado, quando é atraviado, a decisão vai ser. A boa, é louco que eu não. A sua natureza, diabo está muito natureza. A sua natureza está para tudo. E no caso do nosso coletivo, da nossa posição, esse marco vai aí. Dessa aqui, temos responsabilidade como movimento político nativo, consciente e totalmente determinado a governar o país. Isso tem em forma aqui para nós governar. Se assim, está determinando para nós que quem tem que ter dentro do nosso princípio.
días, ciclo de presupuesto, utilizado o tipo por, não pode ter fiança, não pode ter assistência social, não pode ter parte médico, quando quer o semana, um país bancário está em frente de reunião e não reserva. Então, uma loucura total. Então, muita letra, quem está, um pouco de pensamento público, social, que é pouco de normal. De raça, um pouco não sabe o pessoal. Certo, estudar, a não ser mais da reunião. Como um pouco para isso, a não ser assim, não tem. Sempre a pista. Que é como os escalados modernos, uma isla, um país, não tem de a mim tem até água. Você tem um grande brief para semana, nem para então, nem para não é, então escalar vai reto escalar, mas esta pista que está assim, tudo já, então denunciar um ato de esquivar controle de CFT. E nada de chegar em conclusão, o CFT também tem confabulação nada, tem confabulação. Você o que está? Mata com o sol. E usa semana, como usa semana, tem essa confabulação amanhã, outra pessoa me faz sempre tudo. Ao faço sempre é câmbio sempre lei, é necessário a aprovação de semana. Well, Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando de la vida al máximo.
Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando, y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida nuestra. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando, y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida máxima. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando, y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida máxima. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. Echte pedofiel. Que me sigan tirando, y yo les respondo con una sonrisa enorme, Dat con is zo. resultados reales y disfrutándome Ik la weet vida het dat. Si supieras Waarom hebben cuántas ze veces die meisje intentaron apagar mi misbruikt? energía y no pudieron. Alle Es que cuando tú vloed. trabajas con el Dan corazón, zullen ze con trots. fe Dan y sin hacerle zijn ze daño a nadie, blij. la Hebben ze bendición te llega eindelijk solita. een A harde los vloed envidiosos hay que kunnen desearles mucho misbruiken. amor, porque de verdad que les Zo hace zie falta. ik dat. A mí que me Iemand sigan heeft mij tirando, een konja te y yo zeggen. les respondo Wat con ik una zeg sonrisa jullie. enorme, Wat con jij niet resultados weet, reales y leg jullie disfrutándome la uit. vida máxima. Wat jullie doen. Donder op. Si supieras Donder cuántas op. veces intentaron Maar apagar hou mi blijven energía y no best worden. pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. Right. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, Rustig. porque de verdad que les hace falta. A mí que Ah. me sigan tirando, y yo les respondo Ja, con una joh. sonrisa Joh. enorme, con resultados reales y Ay. disfrutándome la vida máxima. Hou de kei vol, man. Si supieras Ay, cuántas no, veces no tanto. intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el Mundo. corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho Ja, dat amor, is weer wat ik porque waarde de verdad dus. que les hace falta. Dan waarmee ik bouw dan, waarmee bouw dan, Y yo les wees respondo stap con una jas. sonrisa enorme, con Dan resultados samen reales zien. Ik ben de y baas disfrutándome pauze. la vida máxima. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, Ja, met die zijn y probleem. sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando, y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no Ik pudieron. ga Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me Ga je sigan me daar tirando, wat aan? Ik ga je y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando, y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Gaat je slechte weer, regen en zo, weet je, we moeten kijken als er ook is liefslag. Con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor,
porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras Ya, cuántas wow, veces eso, intentaron ¿no? apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. ¿Verdad? Me Si supieras caímos. cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando Me tú caímos, trabajas con el vale, chino, corazón, negro. No con me fe llegue con y tío, sin mamá. hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin Eso. hacerle daño a nadie, la Ya, bendición te llega solita. A los ya, envidiosos hay tan, que ya, no desearles mucho bilón. amor, Çok porque de tan, verdad que les hace falta. A oyundu. mí que me sigan tirando. Y yo les Diyorum. respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron,
Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando mi vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando mi vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con
Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta.
a mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón,
con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales
y disfrutando de la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A
A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo. Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron, es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe, y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Isso daqui, tá? Vem aqui, Lolo. Watch, move. That's a bitch. Kan je niet even weggaan? Dan zit hij te bellen. SMS sturen. Waar ben je? Waar ben je? Waar blijf je? Waar ben je? Waar blijf je? Hoe ver ben je? Dan die Lolo. Die gaat niet eten. Maar die hoor je goed. Met zo'n Y yo le respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutándome la vida al máximo.
Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. Es que cuando tú trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque de verdad que les hace falta. A mí que me sigan tirando. Y yo les respondo con una sonrisa enorme, con resultados reales y disfrutando de la vida máxima. Bem, é bonita, não é? Si supieras cuántas veces intentaron apagar mi energía y no pudieron. É bonito. Cuando tú Ó, trabajas con el corazón, con fe y sin hacerle daño a nadie, la bendición te llega solita. A los envidiosos hay que desearles mucho amor, porque aqui é caída, eu tô.
Strong glass. Waarom ben je daarbij? Doe me ook bij Bayern, zo'n verjaardag, mijn pisca, mijn bananen, dat is mijn pijn. Waarom ben je? George, kom, rustig.
maar gaan we ook. Bananenhoek. Onderwijs. Belang. Belang onderwijs. Waarom zeg ik? Mensen kan niet lezen. En jij helpt je ook. Dat is zo. Is er geen selectie mogelijk? Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een vrouwenquota in te stellen voor asielzoekers, zodat het niet alleen maar verloren jonge mannen zijn? Ja, mannen haten ons echt. Weet je, het is echt kut, maar ja, het gebeurt, weet je. Heeft Lisa gedood? Dus. Ja. Het is precies een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Alkoude op brute wijze. Is er geen selectie mogelijk? Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een vrouwenquota in te stellen voor asielzoekers, zodat het niet alleen maar verloren jonge mannen zijn? Ja, mannen haten ons echt. Weet je, het is echt kut, maar ja, het gebeurt, weet je. Heeft Lisa gedood? Dus. Ja.
Het is precies een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude op brute wijze is vermoord. En wat is er in de tussentijd veranderd? En wat heeft de gemeente Amsterdam hier tot nu toe aan gedaan? Ja, er is eigenlijk vrij niks veranderd hier in Amsterdam qua lichten en qua allerlei dingen. Het is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ja, het is best veilig. En als je pech hebt, niet. Bij mij het 20 en weet je, ik heb al sinds de kleinste van als vrouw word je al lastig gevallen. Natuurlijk let ik nu wel meer op, maar ik vind het heel jammer dat er niks is veranderd. Ja, er zijn gewoon plekken waar eigenlijk hele buurten en mensen die er langs moeten fietsen worden blootgesteld aan mensen die helemaal niet goed bij hun hoofd zijn, die uit een land komen waar het helemaal niet normaal is dat vrouwen 's avonds later op straat lopen of überhaupt autonomie hebben om dat te doen. Merk je dat er in een jaar tijd een hoop veranderd is nu? Nou, er is meer aandacht voor. Of de veiligheid echt verbeterd is, dat moet iedereen maar voor zichzelf bepalen. Ik denk dat er nog een hele wereld te winnen is. En wat me wel ergert soms, is het feit dat deze discussie zich ook heel erg veel in de statements en demonstraties blijft plaatsvinden. Dus je hebt allemaal mooie campagnes en statements en demonstraties, maar de echte maatregelen die de veiligheid van vrouwen op straat zal verbeteren, die blijven toch vaak uit. Don't feel safe because there are a lot of drugs, junkies, dealers. During the day, it's okay, but in the evening, it's terrible. Hier vooral, dit is echt zo'n eng stuk. Ik kan hier echt nooit lopen of fietsen. Ik ben ook een keer van mijn fiets af geduwd door een man. Dus het is echt super gevaarlijk, maar er is niks veranderd helaas. Ik heb hier ook een keer een meisje uit de struiken weggetrokken van een man. Een meisje van 16. Nou ja, de gemeente is natuurlijk heel links en voor links mensen is het heel erg belangrijk om niet in te gaan op het feit dat iemand een asielzoeker is. Dat alleen al is gewoon een taboe. Mensen worden dat liever niet benoemd. Ik denk dat mensen daar gewoon niet aan willen, dat ze te bang zijn om racistisch te worden genoemd. Of dat mensen dan denken dat ze bedoelen dat ze alle mensen uit het buitenland bedoelen. Of alle mensen met een andere huidskleur. Is er geen selectie mogelijk? Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een vrouwenquota in te stellen voor asielzoekers? Zodat het niet alleen maar verloren jonge mannen zijn. Vooral als vrouwen zijnde. Ik bedoel, ja, mannen haten ons echt. Weet je, het is echt kut, maar ja, het gebeurt een beetje. Maar ja, het is helaas niks veranderd. Ik heb ook al brieven gestuurd naar de gemeente, en naar mijn vrienden en de politie gebeld. Die doen niks. Nee. Nou ja, common sense is altijd verstandig, maar tegelijkertijd is Nederland natuurlijk echt nog een heel veilig land. En de kans dat je met dit soort misdaden te maken krijgt, blijft echt ongelooflijk klein. Dus ik denk ook dat we dat ook niet uit het oog moeten verliezen. Er is veel aandacht voor vanuit de politie, ook zeker vanuit de gemeente en ook vanuit politieke partijen. Maar het blijft een lastig fenomeen. Meer cameratoezicht gaat helpen, meer agenten, meer verlichting, dat soort zaken. En uiteindelijk toch ook met z'n allen, dit moeten we niet willen. Het is een soort symbolische plek voor iedereen in Nederland die volgens mij heel erg geschokt is en heel erg verdrietig is over wat er is gebeurd. En een plek voor mensen die daadwerkelijk iemand hebben gekend die hier vermoord is. Nou, we hebben dit vraagstuk ook bij de politie voorgelegd, maar die wilde hier helaas niet op reageren. Ben jij dat nieuws wat door die woke trechter heen is gegaan en ook het nepnieuws helemaal zat? Abonneer je dan nu voor in ieder geval op zijn minst een ander geluid. Ja, die heeft er zin in! Want binnenkort begint het hockeyseizoen weer. Niet op de hockeyclub, die hebben er ook zin in. Maar bij Jumbo Hockey, de mooiste hockey-speciaalzaak van Nederland. Bij ons begint jouw meest succesvolle seizoen ooit. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou. Ja, heb je wel maar gestopt, ja. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Wat doet hij nou? Een diefstalpreventie. Daar ben je toch voor verzekerd? Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes. Oh, ANWB niet hoor. Die helpen je direct, zoals je van ANWB gewend bent. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij weg, ANWB en gaan. Politiewerk. Veel daarvan kennen we en zien we, veel ook niet. Kelly, I'm for work in Rotterdam. And I thought I'm gonna visit Kelly. Is hij aan de spullen meer bij je? Soms gaat het er hard aan toe. Soms is een zachte hand geboden. Soms opvallend.
Soms zo min mogelijk. Soms in alle stilte. Soms ook met veel kabaal. Deze mensen zijn handen op mij. Ik ben 12 jaar, jongen. Ik heb niks gedaan. Van alles wat, maar altijd met volle inzet. Vind je mij anders zien? Het schild gaat bij de woning in. Ik ga in de halte, maar nog in de lokaal. Deze kret gaan we lekker. Ja. De eenheid Den Haag kent een zogenaamde ondersteuningsgroep. Dat zijn politiemensen die onder het arrestatieteam werken, maar meer vaardigheden bezitten dan de basispolitieman of vrouw. Ze noemen zichzelf ook wel gekscherend het AT Light. Zij doen de klussen waarbij bijvoorbeeld niet vuurwapengevaarlijke verdachten aangehouden moeten worden. Hier is de ondersteuningsgroep in alle vroegte op pad om een 17-jarige jongen aan te houden, die samen met zijn broertje van 12 en een oude familielid in drugs dealt. Ondanks zijn jeugdigheid heeft hij al vele aantekeningen voor geweldpleging en andere misdrijven achter zijn naam staan. Het is dus niet zomaar een 17-jarige. De voordeur van het pand zal geforceerd moeten worden. Dat kost niet al te veel moeite. Zo zachtjes mogelijk verplaatst de groep zich naar de deur van het appartement waar de jongen zich zou moeten bevinden. Ook daar zal de deur geforceerd moeten worden. Zo snel mogelijk worden alle vertrekken gecontroleerd. Ga op de weg. Terug eraan. Terug eraan. Mond dicht. Mond dicht. Mond dicht. Wil je rustig blijven? Uitleg. Wat is er nou? Ik heb hier de macht te binnentreden. Zonder te zien. Dit is mijn legitimatie. En die hebben hier niet gegeven om te doen. En die andere meneer, weet je? Waarom? Ik heb niks gedaan. Wat is er nou? Wat is er nou? Prima. Jullie hebben alles aangehouden voor de verdenking van overtreding van de LG-wet. Jullie gaan dadelijk overgebracht worden naar het politiebureau. Dan is hier een zoekploeg. Je doet precies, ja, je doet precies wat er gezegd wordt. En voor de rest hou je hem in dit en wordt heel erg vervelend voor je. Ja, die werkt even mee. Zeg dat hij mee werkt. Je kan wel rustig gaan met hem krijgen. Die mevrouw kan binnen. Lichtje, doe rustig. Wat je man? Mag in de keuken. Op de stoel zitten. Zitten. Ja. Maar dat is een broek voor je regelen, wat je wil. Hier staat dan. Oké. Iets van een trainingsbroek. Iets wat makkelijk aangaat. Wat kleur weet je? Zwart, gaat die zo voor je. Gewoon blijven zitten. In Rotterdam houdt het prostitutieteam zich bezig met zowel de legale als de illegale prostitutie.
Bij de legale huizen is het team een beetje kind aan huis. Dergelijke onderneming heeft er ook alle belang bij dat de politie weet dat alles er goed geregeld is. Goedendag. En dat men voldoet aan alle gestelde eisen. Hoi. Dag dames. Volle bak, hartstikke goed. Dus, en lekker koffie met een donut. Hey. Zo, nog feest ook? Wat dat gewoon echt helpen, lukt hier hier altijd feest. Nou, heerlijk. Top. Nou. En we dachten meteen bij donuts ook niet zeggen. Juist. Hey, ja. Dat kan ik een beetje doen. Nou, ja, toch wel. Oh, de rest is allemaal 17. Oh, ik dacht 17. Hey. Goed. Allemaal volwassenen. Ja. Onder alle grappenmakerij schuilt een pijnpunt. Meisjes die in dit soort huizen werken moeten minimaal 18 jaar oud zijn. En een van de meisjes is net 18 geworden. Zij krijgt daarom dan ook wat extra aandacht. Kom allemaal. Interessanter dan die eerste, dat is natuurlijk die 18 jaar. Die is voor ons natuurlijk wel heel interessant. Die werkt daar nog maar kort, een paar maanden 18. Ja, dan gaan we wel altijd wat dieper erop in. Dan willen we wel weten van, weet je alles dat je werkt? Ja, nee, die weten dat niet. Ik heb gezegd dat ik in een callcenter werk. Ja, dat zijn allemaal triggers waar wij wel echt alert op worden. Vragen, heb je een vriendje? Dat is dan heel interessant omdat we dan willen weten van, joh, zit er iemand, misschien wel een logboy achter jou, die jou in de legale branche, omdat je nu 18 plus bent, laat werken. Maar vervolgens je geld afpakt of zo. En daar was ze wel redelijk sterk van. Ik heb geen verkering, ik zit op school en ik werk 2 keer 6 uurtjes. Verdien ik bij in deze club en hier werk ik vanaf het begin en ik heb het hier naar mijn zin en hier blijf ik werken. In tegenstelling tot de legale prostitutie is de illegale prostitutie wel degelijk een probleem. Daar is sprake van mensenhandel, van minderjarigen die gedwongen worden tot prostitutie en van allerlei andere vormen van criminaliteit. Lolita. Een hele interessante. Gisteren op het internet. Een week staat er bij. Ik heb er een paar leuke tussen zitten, Jan. Ja, dat maakt niet gewoon. Nee. Dus ik heb er een aantal uitgebreid. Dan kijk ik kunnen bellen wat vaker kunnen maken. Hey Alice. You're speaking with Jan. Do you have time for me tonight? Oh, that's fine. I'm working in Rotterdam and I'm a little bit bored. So I thought I'd call Alice. For a nice time. Okay, then I'm in Zuid, I have to call you again. Engels sprekend, en wat zijn ze zelfs? Spaans? Ja. Ja, het kan alles zijn. Ja, we gaan het zien. In de illegale prostitutie is veel geld te verdienen. We zien dat voornamelijk Albanese, zowel in de illegale branche als in de legale branche, voet aan de grond proberen te krijgen. En daar zijn we natuurlijk ontzettend alert op. En wat we zien, dat is dat Roemeense Bulgaarse vrouwen die in de prostitutie werken, die mogen nog eens werken in Nederland legaal. En wat je dan ziet is dat ze veel werken in de illegale branche. Ik loop nu naar 2,57. En de signalen die we krijgen is dat de Albanese die meiden openen. Dus afpakken van hun poliers en vervolgens ze voor hun laten werken. En ze kunnen aardig gewelddadig zijn. Door met de meisjes af te spreken, probeert de politie met ze in contact te komen. Ga ik met jou door. Die? Oké, oh here you are. Oké, I'm quiet. Hi. Als duidelijk is dat de politie aan de deur is, komt er een gesprek op gang. She is coming me up here. Okay, no, the moment no, because she wants to listen. And I go with she for open this company, for to appeal for. She's watching how you do it. The moment?
Stay with me. Absolutely. Okay. You made the advertising yourself on the game? Me, I made, but Yes. the first I wait to go for openings, the company. I want that, if it's Yes. possible, she's coming with me, partner. Yes. On my company. Yes. Yeah. But that is not correct to work in the house. You can also to your company, Yeah. but in the house, you only work with one person. Only one person In is the house. Okay, okay. If you want to work, another room for. I know what I If you have some questions, call Michelle. Yeah. And we tell you also the time. Yes? Okay. Alright. Bye. Ja, je ziet dat ze al redelijk met 2 computers bezig zijn, dus die handen gedaan. Ja, ze weten natuurlijk wat ze moet zeggen. Die is alleen maar op bezoek. En die willen eventueel aan in mijn zaak komen werken. Nou, dat mag Rotterdam niet. Als je in Rotterdam als huisprostituee werkt, dan mag dat alleen. Want de rest waar is dat ingeschreven. Mag ook alleen, dus niet met 2 vrouwen. Want dan wordt het een seksinrichting. En dan heb je een andere verdiensten. Tot voor kort waren de internationale touringcars nationaal controle. Toen duidelijk werd dat er met deze bussen gestolen goederen, drugs en zelfs wapens gesloten werden, is de politie daar volop ingesproken. Op 1 dag was er 16 landen tegelijk de actie vol. Onder de misdaad werd er zo laag in de druk blijven, dat ze dachten dat ze opzouden. Und die Personen die Passports bereithalten und die kontrollieren jetzt ihre Personalien. Ja, also, niet alleen de politie controleert, zo wordt er bijgestaan door de douane, de koninklijke marechaussee, de FIOD en waar nodig andere diensten. Alle passagiers en hun bagage worden aan onderzoek onderworpen. Dat betekent nogal wat vertraging, maar de meesten zien het nut van de controles nodig. Als er van één bepaalde bus informatie is dat daarin illegale zaken gevoerd zouden kunnen worden, dan wordt de bus vanaf het vertrek uit, in dit geval Amsterdam, tot aan de grens vanuit alle hoeken en gaten in de smiezen gehouden. In de bus, langs de route, achter de bus en vanuit de lucht zijn de ogen van de politie op het enige touringcar gericht. Even voor de Duitse grens in de provincie Groningen wacht de opvolgende politie de bus op en neemt ze mee naar de parkeerplaats. Daar kan het onderzoek beginnen. Voor de meeste inzittenden van de bus een verrassing. Van alle kanten benadert de politie de bus
En de verbaasde chauffeur krijgt te horen wat de bedoeling is. Hij kan weinig anders dan instemmen. Goedemorgen. Allereerst moeten alle reizigers de bus verlaten met afschriften van hun identiteitsbewijs. Bij het verlaten van de bus controleert de speurhond of ze brugwijzers zijn. Spreek je Nederlands? Spreek je Nederlands? Ik ben het niet. Thank you. You can stand over there. Nederland. Als iedereen de bus verlaten heeft, doorzoekt de speurhond de bus. In dit geval is het niet. Vervolgens worden ook de bagage en de reizigers besnuffeld en wordt hun identiteit gecontroleerd. Maar sinds de invoering van deze controles gaan de zware criminelen bussen op vlucht. Een enkeling heeft nog een boete opgestaan die ter plaatse geplaatst wordt. Ja, dat is ook een beetje goed. Ik ga niet naar. Nadat alles gecheckt is, mag iedereen dit weer gebeuren. Voor de reizigers is de vertraging de moeite waard. Ze weten dus zelf dat er geen boekjes zijn en dat de reis een stuk relaxer. In Den Haag is de ondersteuning bezig met de 17-jarige en zijn familie. Even logisch. Gewoon zwart is. Beter zo. Nou, zeg je met dat pensa? Oh, wat die zo druk. Hij vindt toen niet de vraag. Maar voor, hij vindt toen niet erbij. Ja. En een broertje heeft goed gekeken hoe je doet. Ja, jongens, kijk dit. Gezien. Ik heb niet meer nog gaan doen. We moeten even wat kleren aantrekken. Wat kan jouw kleren zijn? Ik ga het even goed. Ja, maar mijn handen kan. Nee, nee. Wat heb jij kleren zijn? Vind je goed? Nee, vind je goed. Kom even staan met je houden. Dan kun je je broek aantrekken. Ja, wel, nu wel. En niet wel. Dus je gaat 5 euro doen. Wat je ook? Ja, maar ik kwam gewoon. Ik kwam vast. Dikke aantrekken. Lekker rustig aan. Zo goed. Ja, gaat beter nou, hè? Hij zijn er dan? Gaat beter, hè? Wat zeg je? Ja, dat mag. Even gelaten. Ja, heel goed.
Ik luister net. Ik moet op de camera. En de camera. En ik wil dat je mij mee. Nee, eerst de camera. Nee, eerst de camera. Ik heb niks gedaan. Kijk, deze mensen hebben niks te doen. Tijdens een reguliere surveillance ziet een van de politiemensen geïnterneerd een bekende fiets op een fiets waarvan hij denkt dat hij niet van hem is. Hij besluit om de auto te breken en de fiets te controleren. Weet je wat, daar stop. Goed dan. Hoe is het met jou? Ja? Oké, mooi. Hey, waarom fiets op de stoep? Wat dan? Denk je dat? Ja, nee, dat was in de winkel afgaan dat ik niet op de stoep. Ben jij die mee? Ja, dat is Nog steeds niet geregeld. Waarom is dat? Wat zeg je? dat is niet gestemd worden. Nee. Heb je al eens de fiets? Nee, ik heb die bedoeld. Fiets dan even checken. Ja, mag ik even bij de collega gaan staan? Dan zeg ik ondertussen dat ik heet naar Boerstra 42. Kan je even voor mij even de nummer door het systeem halen? Nee. Dat betreft een Batavus A87, toch? Klopt, even het volgende. Ik ben bij deze aanval voor heling. Deze fiets is gestolen. Je moet echt vanuit het politiebureau om het een man uit te zien. Je gaat gewoon netjes naar het bureau. Zonder problemen te maken. Ja, dat is een fiets. Hey, Bas. De politie moet terwijl vandaag geen politie kijk, verschil moet er zijn. Ja, dat is logisch. Fernando sente nada, já plantas, já está metade atrás, su trampa não. Já está met plan para ganhar o que vai cheio. Olha, o Satanás está. Olha. Nada. A missa. Dit is logisch. Nou, waar we de waar doen. A missa aqui do lugar, com ele tá, com ele tá brigar, cambiar. Exatamente, e é água, temos escopo de baixar. E olha com ele. Als ik elkaar de keer dormir, waar de rechter naar die paar vandaag, waar elkaar vandaag, waar we waar komen de toen zo bij op vakantie. Want steeds aan niet. Ja, bij de vakantie was het. Bij vakantie dan. Bij vakantie een tsunami erbij.
Dit lijken misschien kleine zaken. Met bij Vele honderden euro's nog kwijt. bij België, hoe je woont tel, bij België, kent het in België. In derde weekend. Die hotel, nu en nu zijn nu komen. Kom je door in het gebouw. Ja, de laatste Ah, mas eu dava já, tu aqui trabalho lá acaba, nós lá acabei trabalho, nós tem problema, vai encher, mano, tu sabe só, acabei trabalho é sem outro tema, como é? Dan wordt je aangifte bijgevoegd bij het procesgebouw. En dan zou die verdachte morgen daarover gehoord worden. In Rotterdam is het prostitutie. Sa, tem trabalho para tu comprar cor, está, pouco mais fácil de entrar com água. Uma antena. Antena, não? Betrar com água, os que não comem fruta. Não come fruta, vai que tá bebendo cor. Tira na box come na wapa tu põe no amiguinho não é dele será que não vai mesmo se vai descer viu vai muito com bebê deve ser a mim mas passa com nai uma avisa tá muito bichado avisa Via sms krijgt de politie een adres door. Meldt hij een adresje of niet? Passo com uma coba, passo com um apple, como que põe a amizade com nós, não puta porto, não puta bolo, weekend assim. Sabe bom, mas a me passa tempo, se não de coisa não ele tem que cheado, bota mira não, bota conhecer não, cara, quando puta cubo bota sabe, quando puta cubo bota sim que é mesmo, né, começa assim. Eu vou começar assim, eu vou numa, vou começar assim, verdade? Ele sei, yanga, logo, agora, olha, posso ver. Sabe de conhece? Amizade, né? Sabe se na plaga na botacinha, quando sabe piscar met de barco, aí que me pai na de wasmachine, urbana, para me tocar que coin aqui, eu tô de cai me toar me já, isso da papel, eu me papo que nem o que tu sabe, o do resto não conheço, da custa bem, dá-lhe job aí me 70, também, o aqui na vai België, já, também um cheio então. A mim será, vou posso para mim do problema, não vale. A mim do outro. Você é o único que começar com pedir gamba a bini que é de ideia, que é alto branco. Que gai fez dia que gai dele. Da tu vende dentro também, o basaque para fome, o bomês a bem por a porta, que é coi, bora to. Onde sabe bom fenômeno é coisa começar. Vem gai com bem por a porta, entende? A basaque sabe coi na entende? E nada já acaba por o show no depois a bana na bom rep também para tem 3 hoek. Tu banda, não vai rechts, vai links, vai rechtdoor. Tem tempo, tá? Passar ali que tu, tá? Passar ali na rua, na TD, na
Ja, maar wacht nog een beetje. Ja, maar net doen. En jij die bal wordt. Ja, net doen. We zijn er bij het door geen KBG bij. Geen KBG. Het moment is bij je. Dus daar. Nou, dit is het anders. Kijk je. Gewoon zitten met. En in de Bijbel. En in de Bijbel. Andere lichtspunten. Ja, de contract is helemaal nog. You will also not another contract. And how much to make pay for the rent? How much? Yes. 750 for 1 month. Okay. But also we know, especially girls from Romania, though. Het velddebat in de Tweede Kamer loopt volledig uit de hand wanneer Liedewijk de Vos van Forum voor Democratie het kabinet confronteert met de aanhoudende onrust rond asielopvang. Volgens de Vos worden de zorgen van vreedzame demonstranten genegeerd, terwijl andere Kamerleden haar juist stevig onder vuur nemen over geweld en extreemrechts. Wat volgt is een harde confrontatie over immigratie, veiligheid en de vraag wie verantwoordelijk is voor de groeiende onrust in Nederland. Dank voorzitter. De afgelopen weken kwamen talloze beschaafde Nederlanders vreedzaam in verzet tegen de plaatsing van het AZC in hun gemeente. Ik sprak met moeders, grootvaders, jonge vrouwen en scholieren, met volkomen normale mensen die nooit eerder demonstreerden. Maar ja, avond aan avond, omdat ze zich grote zorgen maken over hun veiligheid. En vinden rekening op het verdwijnen van hun thuis. Hier ging premier Jette op asielminister van de Brink met hen in gesprek. Erger nog, niet één keer probeerden zij de zorgen weg te nemen door hun open grensbeleid te beëindigen. Geen moment gaat het over de oorzaken van de onvrede, over de verdedigde wijken die door de komst van honderden buitenstaanders worden overrompeld, over de rampzalige EU-verdragen die de enorme instroom faciliteren. Over de asielindustrie waar velen van NGO's tot advocatuur hun belangen hebben en hun brood verdienen. Het gaat uitsluitend over de onwenselijkheid van de protesten zelf. Dit kabinet dringt voeten met het kolen, organiseert een spoedoverleg om asielopvang te bevorderen en gooit vreedzame demonstranten op één hoop met railschoppers. Voorzitter, dit debat komt de diepe breuk tussen onze bestuurders en samenleving nog pijnlijker blootleggen. Vorige week verzocht ik zo spoedig mogelijk te debatteren over het migratiebeleid. Om zo de instroom eindelijk aan te pakken en de zorgen onder de aanhoudende protesten weg te nemen. Maar het verzoek werd afgewezen door de coalitie en de heer Klaver. Direct daarna verzocht diezelfde heer Klaver zo spoedig mogelijk te debatteren over, en ik citeer, het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Hij kreeg steun van de coalitie. En dus staan we hier vandaag, niet om eenvoudig te debatteren over het migratiebeleid, maar om mensen die zich zorgen maken over dat beleid te criminaliseren. Alles wordt gedaan om de volkomen terechte zorgen, frustratie en woede van het overgrote deel van de Nederlanders te delegitimeren. Zodat de heren Klaver, Paternotte, Monteman en Brekeman zich niet hoeven te verantwoorden van hun desastreuze beleid, volkomen legitieme kritiek onder het tapijt kunnen vegen en door kunnen gaan met de afbraak van Nederland. Ja, uw beleid lijkt het gelukt. Asielzoekers worden 10 keer vaker dan autochtonen verdacht van vernieling, 40 keer vaker van diefstal. Mannen uit asielherkomstlanden worden tot 20 keer vaker verdacht van seksuele misdrijven. We zien het in de statistieken van het CBS en we lezen het in de kranten. De verkrachting in Stad-Oost door een Syrische statushouder. De moord op de 18-jarige Rick van der Wacht door een Soedanese statushouder. De gijzeling en verkrachting van een 20-jarige AZC-medewerkster door een uitgeprocedeerde Sierra Leonees. Mishandeling, poging tot doodstraf en dubbele verkrachtingsvorming door een Marokkaanse asielzoeker. De moord op de 17-jarige Lisa door een Nigeriaanse asielzoeker. Nederlandse tieners, 20
worden geofferd op het altaar van de massale immigratie en dat breekt mijn hart, voorzitter. Het maakt me woest. Nederlanders willen geen AZC, omdat ze niet willen dat hun kind het volgende slachtoffer is. Ze hebben groot gelijk. Dit geweld moet stoppen. Spreidingswet van tafel, uit het vluchtelingenverdrag en de EU. Instroom naar nul, criminele migranten uitzetten, mensen die nu niet aarden, aanmoedigen om terug te keren. Dat is wat FNB zou doen, voorzitter. Dit kabinet moet er tegenover staan. En zolang het zo blijft, blijven de problemen staan, blijven de zorgen bestaan. En hoop ik dat Nederlanders vreedzaam in verzet blijven komen. Dank u wel. Dus ik heb een simpele vraag. Ik denk dat mevrouw de Vos net als haar fractiegenoot van Meijeren dat het uit de hand lopen van demonstraties de schuld is van de politie. Ik denk dat het uit de hand lopen van demonstraties een uitwas is die we zoveel mogelijk moeten voorkomen en die we ook moeten veroordelen, maar die we nooit als excuus mogen gebruiken om al die vreedzame demonstranten die ook avond aan avond in verzet komen, op één hoop met te gooien. Dat is precies wat de heer Paternotte doet, zodat de heer Paternotte zijn beleid niet hoeft te kunnen leggen. Dat is het namelijk het verschil gebeurt. En dan van de zorg. Ik heb maar dit. Wat er structureel gebeurt is dat uw collega op tv zegt dat die demonstraties leiden tot geweld, door die stenen, eieren, vuurwerk en politie. Dat was eigenlijk onder de grond gezet. Bijvoorbeeld door te zeggen dat vreedzame demonstraties en vaak door politiegeweld worden beëindigd. En wat het logisch gevolg is, dat de stand dan op een andere manier naar buiten komt. Dat de rekenrapport zegt, ja, als je vreedzame protest bent en krijgt te maken met buitensporig politiegeweld, ja, dan zijn je democratische middelen uitgestopt. Zelfs de dag nadat er in Noordwijk naar de politie is gegooid met stenen, de schuld wordt aan de politie. Voorzitter, bent u het met meneer Van Meijeren eens dat het aan de politie wordt gereguleerd dat die demonstratie wordt behandeld? Nou, volgens mij heeft Van Meijeren het niet eenzijdig bij de politie neergezet. Volgens mij heeft hij gezegd dat als er uitwassen zijn, dat dat kwalijk is. En daar ben ik het mee eens, die moet dat onderzocht worden. Maar nogmaals, het probleem wat wij aankaarten is natuurlijk niet dat de politie schuld heeft aan deze protesten. Het probleem is dat er een structureel probleem is in Nederland, namelijk de massale immigratie, dat Nederlanders in meerderheid, laten we pijnlijk geweest, 75% van de Nederlanders wil forse inperking van de instroom. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt onder D66 al jaren niet. Daarom komen mensen in verzet. En inderdaad, als die mensen structureel worden genegeerd, dan hebben we het straks aan de heer Paternotte getoond, dat mensen zich bijna aangemoedigd voelen om geweld te gaan gebruiken. En dat moet met deze dooractie te voorkomen. We moeten zorgen dat die vreedzame mensen zich wel gehoord voelen. En de enige manier om dat te doen is door naar ze te luisteren en iets te beperken. Mevrouw de Vos heeft heel gezegd dat het geweld eigenlijk komt door het beleid van het kabinet. Mijn fractiegenoot zegt dat de politie in Nederland het geweld provoceert. Ik heb vorige week nog besproken met een politieagent die weer groentehuizen zijn. Terwijl iemand met vuurwerk bommen aan het vuur was bij de politie. Is een politieagent op gewond geraakt. Het is brand gezicht, er is met stenen gegooid. En het enige wat u in het debat over dat geweld in Nederland meldt, is dat het geweld niet de schuld is van de mensen die dat doen, maar van de politie, van het kabinet, van het beleid. U zorgt daarbij juist omdat het geweld wordt aangewakkerd. Hier vanuit de Nationale Vergaderzaal. En ik zeg, stop daar. Nou, de heer Paternotte heeft met allerlei dingen in de mond. Ik heb het op geen enkel moment gezegd. Ik heb altijd opgeroepen tot vreedzaam verzet. Ik heb dat vandaag opnieuw gedaan. Maar ik heb een ontzettend grote bezwaren tegen dat er structureel hier het overgrote deel van de Nederlanders niet als normaal beschaafde mensen, jonge mensen, moeders, grootouders, meisjes verdood en dat ze verpakt worden door een asielzoeker als ze naar de hockey fietsen, dat al die mensen op één hoop worden gegooid. Met mensen die inderdaad iets doen dat niet door de beugel kan, dat ben ik helemaal met de heer Paternotte eens, maar door die mensen iedere keer op één hoop te gooien, moet u uw beleid moeten verantwoorden en dan moeten ze voor de voet staan. Mevrouw de Vos die net op de woord over de bestuurder gedeeld heeft, denk ik onderwerp in het huis waar meer wordt gedebatteerd over asiel. En terecht, want de zorgen die mensen erover hebben, die zijn heel serieus. En daar moet het over gesproken worden. Maar juist omdat deze railsgroepen gebied afbreken,
zijn juist de mensen die daar terechte zorgen over hebben, raken hier ondergeschikt. En ik hoor mevrouw Vos heel duidelijk afstand nemen van al het geweld, alle vernielingen die zijn gepleegd, maar de boven allerlei andere neer te leggen die dat zouden hebben aangemoedigd. Zegt mevrouw Vos hier klip en klaar, het geweld, dat veroordelen en dat kan never nooit. Absoluut, dat heb ik altijd gedaan. Dat heb ik de afgelopen weken ook gedaan. Ik wil het met alle plezier nog een keer doen. Maar mijn punt is natuurlijk niet zozeer dat er niet genoeg over gepraat wordt. Ik zou juist willen zeggen, laten we er meer over praten en vooral een keer wat gaan doen. Tegen deze 12 jaar aan het praten over asiel. En er zijn er 2 miljoen mensen ons land binnengekomen. Ga ik dat doen? Ja, als mevrouw Vos zou opletten, dan is er vandaag het grootste asielpakket, de grootste aanscherping van het pakket in de afgelopen 26 jaar is vandaag aangenomen. Dus vorige donderdag, toen mevrouw de Vos erbij was, is hier afgesproken dat we de overheidsverklaring gaan invullen, de belasting gaan aanpassen of gaan afschaffen. De lijst van maatregelen is eindeloos. Dus dat beeld dat er niks zou gebeuren, dat klopt gewoon niet. Het is in ieder geval, mevrouw de Vos neemt afstand van het geweld, dat is in ieder geval goed. We hebben ook bij de demonstraties hebben we extreemrechtse groeperingen gezien. We hebben daar Prinsen Vlaggen gezien, die refereren naar de tijd van NSB. Zegt mevrouw de Vos ook daarvan neem ik vol afstand van. Dit soort extreemrechtse uitingen kunnen maken. Ja, volgens mij heb ik niet afstand te nemen van iets wat ik niet zelf gedaan heb. Ik zeg gewoon wat ik zelf vind. En die groeperingen hebben niets met FVD te maken. Ik heb ook niets te maken met mensen die met vuurwerk gooien. Ik voel mij verwant met de vreedzame demonstranten die daar staan. Dat de heer Brekemans ook een keer tussen kunnen gaan staan, heeft hij niet gedaan. En wat betreft die maatregelen die zijn aangekondigd, heb ik migratiepact. Dat gaat ervoor zorgen dat wij straks moeten betalen om onze asiel op te kopen, zodat meer mensen hierheen zouden komen. Maar er is geen enkele garantie dat die mensen dan niet via de achterdeur alsnog naar Nederland komen, omdat ze wel asiel aanvragen in een ander land. Dus het gaat helemaal niets oplossen. Dus de maatregelen zijn niet eindeloos, nee, de instroom is eindeloos. En dat is waarom mensen protesteren. En dat is waar we eindelijk weer iets aan zouden moeten doen. Het feit dat we hier vandaag een debat voeren over het zogeheten normalisering van geweld in de samenleving en niet over het migratiebeleid, toont alleen maar aan dat we alleen maar aan het praten zijn en geen probleem aan het oplossen zijn. Als dit het beeld is dat mevrouw de Vos van het migratiepact heeft, en heeft ze misschien van de 1000 pagina's die erover gaan, heeft ze er 2 gelezen. Want er is een hele lijst aan aanscherpingen van het asielbeleid. Of het nou gaat om importele procedures, vergunningen die voor hun op onbepaalde tijd worden afgeschaft. Mensen die makkelijk worden uitgestuurd. Het is een hele waslijst van dingen die allemaal nodig zijn. Maar onderaan de streep, ik wil mevrouw de Vos er weer omheen praten. Ik stel een hele simpele vraag. Deze demonstraties die zijn gekaapt door extreem rechts. We hebben Prinsen Vlaggen gezien, we hebben hakenkruis, dat soort dingen gezien. Ik vraag aan mevrouw de Vos, neemt ze daar afstand van en ze praten weer omheen. Ik heb nog één keer de mogelijkheid om daar gewoon eens duidelijk afstand van te nemen. Ja, nogmaals, waar moet ik afstand van nemen? Ik heb de vlaggen zelf nog gebruikt, dus nee, ik steun die vlaggen niet. Maar dat geldt voor een heleboel uit hier. Ik ben duidelijk over wat ik zelf vind. Ik ben tegen het gebruik van geweld en ik ben er ook tegen dat vreedzame demonstranten de hele tijd geassocieerd worden met een paar uitwassen, zodat u niet deze slechte beleid moet hebben. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Ik wil het niet betekenen dat ze niet op mijn tijd. Ik ben een groot voorstander van de mensen niet over één kant te scheren en niet op één berg te gooien. Dat vind ik echt een goede eigenschap in Nederland met elkaar hanteren dat we het niet doen. Dat we niet mensen over één kant scheren of op één berg gooien. Maar we hebben wel echt extreem rechtse clubs gezien. En u zegt terecht, het zijn vreedzame demonstranten geweest, mensen die het zorgen maken. We hebben extreem rechtse clubs gezien als Defend Netherlands, Voorpost, identiteit gezet. Als u zegt, ik ben het er niet mee eens, ik vind het echt heel slecht. Dat zijn geweld worden gemaakt. Wat vindt voorbereiding op zich dat het niet gebeurt om dit rechtsextremisme bezig te doen, aan te pakken, op te sporen, te bestraffen? Ja, voorzitter, ik vind ik heb er een principieel moeite mee dat dit debat de hele tijd gaat over uitwassen van asieldemonstraties, terwijl we een gigantisch migratieprobleem in het land hebben, waar die demonstraties in de eerste plaats mee begonnen zijn. Daar moeten we het over hebben. Ik heb allerlei cijfers genoemd in mijn betoog, wat asielzoekers allemaal uitspoken in het land. 20 keer vaker worden ze verdacht van verkrachtingen. Ze brengen veel vaker familie, wordt vaker geweld gebruikt. Laten we het daarover hebben. Dat is een probleem dat we moeten aanpakken. Dat komt door het asielbeleid van dit kabinet, waar de SP ook vaak voor stemt. Dat moeten we aanpakken. En ja, de mensen die geweld gebruiken op een demonstratie, natuurlijk moeten we dat worden aangepakt. Maar er is gewoon ook al
bestaande wetgeving voor je. Voorzitter, als we het zo kunnen gaan, voor de kracht van het recht, ik denk dat ze aangepakt moeten worden. Hard aangepakt moeten worden. Dat ik zeg niet vragen. Maar ik vraag me heel specifiek naar groepen in de samenleving met antidemocratische doelen, die van geweld en op die manier hun zin af te dwingen. En ik noem niet voor niets de vetvermijnders, volkort en identiteit gezet. U heeft het ook gezien dat die demonstraties gekaapt werden door de groepen, zichtbaar. En nu is mijn vraag, voor de democratie, wat vindt u dat er aan gebeuren? Wat moet er gebeuren om dit groepen harder aan te pakken, zodat ze niet verder kunnen, niet verder kunnen glijden en ook deze demonstraties niet kunnen doen? Want ik ben het met u eens, dat er een aantal demonstraties mensen gesproken over de zorgen, maar zij geeft het zelf ook. Ja, dat die demonstraties gekaapt worden. En dat het niet aangepakt wordt. Dat is nou niet mijn mening, dat volgt in de democratie. Ja, ik denk dat ik een beetje in herhaling val. En mensen die iets doen niet binnen de grenzen van de wet is, die moeten worden aangepakt. Maar voor zover het over die demonstraties gaat, is er al bestaande wetgeving voor. En ja, of iets wel of niet voor bepaalde groepering gekaapt wordt, dat is natuurlijk aan ons allemaal. Als wij het de hele dag alleen maar gaan hebben over de 3% of weet ik hoeveel mensen zijn die zo'n demonstratie uit de hand laten lopen en niet ook een grote vreedzame deel, ja, dan ziet het eruit alsof er een doel is gepleegd voor het kleine deel, en dus dat het groep gekaapt is. Maar we kunnen ons natuurlijk ook concentreren op die hele grote groep. En dat is precies wat ik probeer te zeggen. Daar zou het over moeten gaan. We zouden de zorg van die mensen serieus moeten nemen. En de enige manier om dat te doen is door de instroom te stoppen. Niemand vond het serieus. Dit enkel probleem. Zij werd ook veel geweest en dat gesproken. Maar ik vraag me iets anders. U draait er niet mee. U geeft me geen antwoord op de vraag die ik stel. U geeft het antwoord dat u graag zelf wilt geven. In plaats van mijn vraag te beantwoorden over hoe de bepaalde extreme rechtse club die aangewezen zijn over onze veiligheidsdiensten als een gevaar voor onze democratie. En ik vraag me alleen, wat vindt u dat we zien dat deze groepen groeien? Dat we voedingsbodem hebben in de samenleving. Wat vindt u voor democratie dan? Daar moet je doen. Ja, ik vind het een vage vraag. Als een groepering of een persoon of wie dan ook op een demonstratie of waar dan ook iets doet. Nee, echt niet. Ik spreek niet in wat voorstelling, zet het voort. Ik ga prima antwoord op een vraag geven. Ik constateer alleen dat ik het een vage vraagstelling vind. Omdat ik niet, ja, wat zijn groeperingen dan? Dat is dan precies uitgesproken. Als zij met vuurwerk naar de politie gooien of iets anders doen, niet door de buitenkant. Ja, natuurlijk moet dat worden aangepakt. Maar u zegt, ik heb geluisterd naar die overgrote groep, het overgrote deel van de demonstranten, want ik ben met ze gaan praten. Ja, u stemt hier in de Tweede Kamer wel onderhakenklap voor maatregelen die de asielinstroom niet inperken, maar juist bevorderen. Dat is natuurlijk uiteindelijk het probleem. Hier worden uiteindelijk de besluiten genomen. En zolang de meerderheid van de Kamer hier niet de instroom inperkt, blijven de zorgen van die grote vreedzame groep bestaan en zal de onrust ook blijven bestaan. Voorzitter, ik vraag hem bijna tegen beter weten in, maar ik vind het belangrijk dat we extreem rechts niet mobiliseren. Mijn collega's hebben hier een aantal hele duidelijke vragen gesteld en ik kon ook geen antwoord op. De groep was identitair gezet. Dat zijn die ventgroepen Nederland. Die we zijn. Ziet u nou ons deze groepen als gevaarlijke extreemrechtse groepen die te doen met de Nederlandse samenleving? Ja, voorzitter, ik ga toch hier geen licentie kunnen van iedere mogelijke groepering in Nederland. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben tegen het gebruik van geweld. Als er demonstraties dingen gebeuren die niet op de beugel komen, dan moeten de mensen die dat doen worden aangepakt. Maar ik ga niet mee in het frame waar dit hele debat op gebaseerd is, dat wij al die vreedzame demonstranten met heel legitieme zorgen de straat op gaan. Nogmaals, mensen die op nooit eerder doen, die de wanhoop nabij zijn, hun eigen wijk zien veranderen, zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen. Door al die mensen op één hoop gooien met een paar mensen die iets hebben gedaan, wat niet in de beugel kan. Daar ga ik niet in mee, want dat doe ik gewoon niet. Voorzitter, ik zei dat het is beter weten in. Dit zijn niet willekeurige patroetjes die ik doe. Het zijn namen die gewoon uit het bedrijf van de terroristen naar voren komen. Er wordt diensten voor waarschuwen als op voor deze club. Ze hebben tot doel dat het samenleven conflict. Er zit een strategie achter. Er zit een plan achter om ervoor te zorgen dat ze op die manier normaliseren. En wat voor democratie doet de deze groep normaliseren. En het feit dat u dat, ja, ik weet het allemaal ook niet, is bewust. Voordat we allemaal denken, ze weten wat ze aan doen, is bewust
voor de democratie, is buitengewoon schadelijk voor onze democratie. En die plaatst zich hiermee buiten iedere reden. Ja, de heer Klaver heeft de neiging om alleen maar te luisteren naar wat de Duitsers zeggen. Ik luister naar wat de Nederlanders zeggen. En bij de meerderheid van de Nederlanders de first dagen van de instroom. En dat is wat we hier in de Tweede Kamer zouden moeten aanpakken. En de heer Klaver is steeds degene die dat niet doet. Dus ja, dat we daar geen zaak op kunnen doen, dat verbaast me niet. Absoluut. Voorzitter, dit is wel kenmerkend. Laatst punt, ik hoor over dat veiligheidsdiensten waarschuwen voor het direct gebruik van de veiligheid van Nederland. Dat afdoet, ja, maar daar kan je luisteren, maar ik kan ook gewoon naar de mening van Nederland luisteren. Ik kan niet afdoen voor de veiligheidsdiensten waarschuwen voor wat extreem rechts probeert te doen. Dat afdoen is ook maar een mening. Ik luister naar wat mensen op straat zeggen. Het feit dat mevrouw Boskop hier zit met droge ogen dit hier beweert, zegt alles wat het voor de democratie. Het Forum voor Democratie werkt er actief aan mee om extreem rechts te normaliseren. En dat gebeurt hier in ons parlement. En zullen we iedere keer als dit zal trekken. Dit kan niet. Ja, de heer Klaver moet gewoon eens een mooie feitje blijven komen, zou dat zo belangrijk vinden. Ik kan alleen maar constateren dat diezelfde diensten worden als remigratie in het gedachtenhoekje te drukken, terwijl er termen zijn die gewoon de lading dekken van het beleid wat hier voor een deel over het niveau bestaat. Terugkeerregelingen zijn gewoon staand beleid. Wij willen dat beleid graag uitbreiden, zodat de democratische transitie die ons gaande is niet voltrokken wordt. En de Nederlanders zijn dat met ons eens. En dat zorgt er natuurlijk voor dat als je de NCTP dat soort dingen ziet schrijven, dan neem je natuurlijk niet alles serieus wat ze te zeggen. Dus ik zal dit ook mee kennis van het rapport, maar ik ga het niet klappeloos overnemen. Ik luister naar wat Nederlanders zeggen. Ja, voorzitter, ze bijna willen zeggen, twee rechtse politica in elkaar, die samen mensen die zichzelf maken over de ongehouden informatie van zou het dan natuurlijk niet heel verstandig zijn om te voorkomen dat de minister van de Kamer gaat bepalen welke meerderheid het kabinet meekrijgt. Dat een meerderheid vandaag al een keertje zegt, en dat is ook niet mijn manier van kijken naar de samenleving van die organisaties zoals Volkers. Ik begrijp deze introductie niet. Ik heb volgens mij nu een keer of 5 gezegd, die organisaties hebben niets met FVD te maken en de organisaties die het zien dat niet op de beelden komen. Ja, die moet uiteraard worden aangepakt. Maar ik heb principiële bezwaar, dus daarom met de inrichting van dit debat en de aanpak van dit debat en de manier waarop er de afgelopen weken koersen geweest, nogmaals, vreedzame demonstranten, ook een groot deel van de mensen wat er de afgelopen weken stond, op één hoop worden gegooid met een handvol oortijden. Daar ga ik gewoon niet in mee. En ja, wat de rest van de Kamer dan wel wil doen, dat zegt meer dan de rest van de Kamer die nog mee. Ja, voorzitter, mevrouw de Vos, daar ga ik nog iets van zeggen, maar niet zo. Het is een buitengewoon intelligente vrouw. En dat is waarom dit zo belangrijk hier is vandaag. Voor de democratie heeft gewoon een geschiedenis van antisemitische washekjes. Van types op lijsten waar je gewoon niet meer wilt verkeren. En niemand die vandaag zegt, nee, dat soort organisaties als Volkers, daar ben ik het ook niet mee eens. Dat is absoluut een winst. Misschien zou het toch goed zijn om ook eens ten aanzien van een andere deel van de geschiedenis gewoon eens te zeggen, nee, ik, mevrouw de Vos, leider van Forum voor Democratie, vind dat ook verwerkelijk. Ik zal zeggen waarom ik belangrijk is, voorzitter, omdat ik het heel belangrijk vind dat wat aan dit kant van de Kamer gebeurt, namelijk steeds verder opschuiven naar wat nog wel gezegd moet worden en wat nog meer gezegd worden, dat we dat niet stilstaan brengen. Ja, voorzitter, ik wil tijdens dit debat graag een punt maken dat het echt geweld in deze samenleving een gevolg is van het migratiebeleid. En het staat in praktijk natuurlijk vrij om een aantal uit zijn verband getrokken acties van 10 jaar geleden erbij te trekken, maar dat laat ik graag voor haar rekenen. En ik vind het eerlijk gezegd niet eens om daar niet te reageren. Ik zou zeggen, kijk een aantal interviews van mensen afgelopen. Het is gewoon echt heel jammer dat mevrouw de Vos dat doet. Ik probeer samen met haar het beleid van dit kabinet zo te krijgen dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren aan
aan de instroom van asielzoekers. En als mevrouw de Vos deze weg op blijft gaan, dan maakt ze dat gewoon ingewikkeld. En dat is juist voor achtergronden zoals die van haar, maar ook voor die van mij een groot verlies. Dus denk daar toch nog eens een keer over na. Ja, voorzitter, niet staat er aan in de wet dat partijen hier gewoon voor beleid stemmen dat de instroom beperkt. En als zij dat niet willen doen omdat zij het graag over 10 jaar oude appjes willen hebben, dan zegt dat vooral heel veel over henzelf. Het is niet dat ik hier al heel vaak op gereageerd heb, dus ik vind het een beetje kinderachtig van de praktijk dat ze hier überhaupt naar voren is. Voorzitter, we hebben het heel vaak hier over migratie en asiel. Zeer regelmatig plenair en alle commissiedebatten. Kijk, waar het nu over gaat wat de Kamer vraagt, is simpelweg of we duidelijk willen maken dat er niks met extreem rechts te maken heeft. Want daar zijn we nog gewoon veel zorgen over. Ik kan het prima hebben als hier bepaalde partijen groeien in de Kamer. Maar ik vind het wel heel ingewikkeld als partijen waarvan de suggestie er is dat ze onder andere banden met extreem rechts zijn. Dat natuurlijk ook in de Kamer. Dat vind ik gewoon gevaarlijk. En er worden hier een aantal vragen gesteld over de banden die de Forum voor Democratie heeft met clubs die aan die kant zitten. Ik zou gewoon willen horen dat u daar gewoon heel duidelijk afstand van neemt. Sterker nog, dat u ook nooit de banden in de eigen partij kunt sluiten. Dus ja, de heer Boerbal kwam inhoudelijk naar de gemeenteraadsverkiezingen gekeken, daarover terugkijken, heb ik volgens mij over dit onderwerp meer over gezegd. En het klopt inderdaad dat er heel veel wordt gesproken over asielbeleid hier in de Kamer en commissiezalen. Maar als we even kijken naar de resultaten, dan zijn er natuurlijk helemaal geen stap gezet. Er komen nog steeds iedere week 1000 asielzoekers binnen. Dus ook tegen de heer Boerbal zou ik net als tegen de heer Breekmans willen zeggen, zet uw woorden een keer om in daden, we gaan het hier wat doen. En zolang dat niet gebeurt, blijven zorgen voor de vreedzame Nederlanders bestaan, zal de onrust ook blijven staan. En moet het zeggen, dat ze met een verzet blijven komen. Voorzitter, dit doet mevrouw nog steeds. Men vraagt haar over de banden van Forum voor Democratie met extreem rechts en ze draait steeds op punt. We weten dat bepaalde raadsleden, gemeenteraadsleden van Forum voor Democratie bij de Geusbond actief zijn geweest, bij NVU. Dat zijn rechtsextreme clubjes. Dus ik doe daar niets aan in mijn eigen partij. Dus ik maak me daar hele grote zorgen over. De zorg namelijk dat extreem rechts ook in deze Tweede Kamer gewoon hier een plek krijgt. En ik zie me helemaal niks doen en daar ook nog op één manier afstand van zetten. Ja, voorzitter, ik ga val in herhaling. Ik heb hier ten eerste in de gemeenteraadscampagne uitgebreid op gereageerd. Door best een keer samenvatten. Wij hebben eigenlijk met geen enkele organisatie überhaupt een podium. Wij zijn gewoon Forum voor Democratie. En mensen die zich bij ons aansluiten, die ons schrijven ons partijprogramma. Daar staat niet dat extreem genoeg worden sterker nog bij. En alleen maar die in ons programma zou niet goed zijn voor Nederland. En dat hier gaat niet gebeuren wat de heer Boerbal hier weer over begint, toont precies het probleem aan van deze coalitie, van deze Kamer. Namelijk dat er structureel wordt weggekeken voor de echte problemen in Nederland, waar de heer Boerbal verantwoordelijk is. En dat doet hij door iedere keer nog de handzaken erbij te halen, die helemaal niets met de echte problemen in Nederland te maken hebben, zodat hij zich niet verantwoordelijk voor zijn beleid. Nu doe ik exact nog een keer. Ik voel dat ik een derde interruptie stel, dat ik exact hetzelfde truc weer gaat uithalen. Het gaat hier over de plannen van Forum voor Democratie met extreem rechts. En ik hoor net even de veiligheidsdiensten onder de bus. De veiligheidsdiensten waarschuwen voor die twee termen, omvolking en remigratie. Dan weet ik dat je de hele discussie kunt voeren dat je een andere betekenis geeft. Maar als elke welwetende politicus dat rapport leest en je weet dat de rechtsextremen dat soort termen, gedachtegoed, eigenlijk proberen te normaliseren, dan moet het als politicus die woorden voor überhaupt niet meer willen gebruiken. Maar als je ze zelf blijft gebruiken, zeker als je intelligent bent, dan doe je het gewoon niet. Dan is het een bron van de achterban en ben je dus daadwerkelijk bezig om extreme rechts te normaliseren. En u weet dat. Ja, met alle respect vind ik het een beetje wij zijn heel weinig over wat we willen.
soort dingen tegen Kamerleden zeggen. We gaan echt niet een heel goede pas heeft, dat ik zo even iets te ver ga. Dat het ook mensen natuurlijk gewoon normaal ja, dat weer uitstoren, ja, dat het normaal is. Die zeggen, kijk in de spiegel, dus kijk of je nog een rol kan passen. Toen je persoonlijk uitgesproken is, beschouwd als een persoonlijkheid. Nee, ik weet niet hoe moet je er ook uit. Voorzitter, de bestrijding van extreem rechts, het tegengaan van het opleven in Nederland van het nazisme, dat is geen randzaak. En de dingen die we hebben gezien in Nederland, dat is schrikbarend schandaal. De voorzitter was mevrouw de Vos hier net zegt. Het geweld wordt veroorzaakt door het migratiebeleid. Dat zei zij net letterlijk. Dan biedt zij een legitimering voor het plegen van misdaden. Dan biedt zij een legitimering voor het plegen van extreem rechts geweld. En voorzitter, dat past toch helemaal in het playbook van extreem rechts. Waar Forum voor Democratie zich schuldig van maakt, namelijk een stoere termen. Maar hier gewoon letterlijk zeggen, het wordt veroorzaakt door het beleid, door het geweld. En daarmee legitimeert zij wat die extreemrechtse beleid toen met de vluchtelingen met elkaar tegen elkaar de Vos zeggen. Dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn, dat zijn we niet goed. Ja, voorzitter, we zitten hier de hele avond te debatteren over extreem rechts geweld. Er zijn waarvan ook een deel van rekening van FVD zou komen. Ik stel daar tegenover dat een heel groot deel van het geweld in de samenleving een direct gevolg is van de massale immigratie. Omdat asielzoekers, mensen uit asielzoekers landen zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Ik stel daar de coalitie verantwoordelijk voor die de boerenbal gaat op zijn achterste benen staan. Ja, dit is gewoon één grote koekenpas. Nou, voorzitter, dit is geen koek. Ik heb boerenbal met een persoonlijkheid omdat ik hem iets persoonlijks aan de schoen heb geschoten. Dat is wat er gebeurde. En daar heb ik een persoonlijkheid. Mag ik vragen wat ik dan zei? Misschien heb ik een bij deze evenement zeggen dat ik bedoelde te zeggen dat ik de boerenbal verantwoordelijk stel voor het beleid dat leidt tot geweld. En niet dat hij zelf geweld heeft. Ik begrijp dat ik niet de tweede instructie nee, maar voorzitter, dit is geen poppenkast. Dit is een debat in de Tweede Kamer waar meerdere collega's hier aan mevrouw de Vos vragen. Neem afstand van vormen van extreemrechts gedachtegoed en extreemrechts geweld. En keer op keer weigert mevrouw de Vos afstand te nemen van extreemrechtse groeperingen. Afstand te nemen van extreemrechtse termen zoals omgeving en remigratie die ze bezig. En verder nog gaat het om dat, zegt mevrouw de Vos net, dat geweld dat we hebben gezien bij de opvang van vluchtelingen, dat komt door het migratiebeleid. Ergo, ze zegt blijkbaar als je het niet eens bent met het migratiebeleid, is dat een legitimering om terug te plegen. Voorzitter, dat is echt schoffelijk, dat is echt schunnig, voorzitter. En als mevrouw de Vos dit debat weigert daar afstand van te nemen van het geweld van de groeperingen, dan laat zij zien dat zij dat blijkbaar als politieke partij niet wenst te doen. Dan zijn er twee dingen mogelijk. Of je hebt zelf de extreemrechtse overtuiging, of je staat op willens en wetens toe om verdeeldheid in de samenleving te zaaien. En het is probleem van de burgers. Ja, de heer Van Baarle schuift mij nu allerlei woorden in de boel en behalve dat ik uitgesproken. Ik heb gezegd, het migratiebeleid leidt tot geweld, want, en ik wilde een andere zin niet meer zeggen, asielzoekers worden 10 keer vaker dan autochtone verdacht van vernieling, 40 keer vaker van diefstal, mannen uit asielherkomstlanden worden tot 20 keer vaker verdacht van seksuele misdrijven. Nogmaals, dat was ook waar ik in het instructiedebat met de heer Boersman naar verwees. Dat was waarom ik deze coalitie verantwoordelijk had voor een toenadering van geweld. Dat heeft helemaal niets te maken met het gebruiken van geweld tijdens demonstraties. Dat vind ik niet goed als er geweld wordt gebruikt tijdens demonstraties. Dat heb ik volgens mij nu al een keer of 10 gezegd. Ik heb ook niets te maken met allerlei groeperingen die dat geweld zouden gebruiken. Ik heb iets te maken met de keuzes en de voorstellen van Forum voor Democratie. Wij willen inderdaad een terugkeerbeleid, wij willen inderdaad dat Nederland Nederland blijft. En daarom zijn heel veel Nederlanders niet op het pad geweest. Afrondend voorzitter, kijk, mevrouw de Vos heeft het in verschillende vormen gezegd. De onrust in het land wordt veroorzaakt door het migratiebeleid. Als je het migratiebeleid moet aanpassen, zal het nooit rustig worden. Dat zijn allemaal van die zinnetjes waarbij je mensen die op dit moment in dit land enorm veel zorgen hebben, een aanleiding geeft om dat te draaien. Als je dat soort zinnen gebruikt. En voorzitter, het is elke keer weer bij Forum voor Democratie, dat met
Donderplaatjes, het gebruik van dit soort termen, olie op het vuur gegooid wordt. Dit is gewoon playing into the play of extreem rechts. En wat net ook mevrouw van der Vos deed, om gewoon mensen persoonlijk verantwoordelijk te houden dat ze beleid zouden steunen, dat doelbewust of verkrachtingen zouden leiden. Echt voorzitter, het is een oogmerk te buiten en echt een hele schuldige vorm van extreemrechtse politiek. Nou, dat laatste heb ik nooit gezegd. Dat heb ik net ook al op gereageerd. En ja, dat is een Waar ben ik bezig? Waar je kan. Hij moet de stofzuiger. Nee, gewoon. Vreedzame demonstranten die op één blok worden gegooid met een hoop oorlogkruiers. Dat moet je niet doen, want daarmee delegitimeer en criminaliseer je die grote vreedzame groep. Die ook zorg heeft. Misschien zou je openbaar even in het ook kunnen luisteren. Want dat moet het probleem zijn. Voorzitter, is met de politie is de taak het kabinet en de politie op het vuur van de scheiding treffen, maar ook op te staan voor collega's die echt niet verder bezet zit. Je bent er niet met je heen aan het staan en er is op een moment te zeggen, sorry, dat had ik niet bedoeld, maar hier te zeggen, de politie is verantwoordelijk voor het geweld dat hier wordt gebruikt. Het gaat ver. Dat kan je, dit soort teksten, die kun je hier niet bezig. Ik hoop dat je erop reflecteert en hierop terug te komen. Voorzitter, we hebben nog niet alleen over dat de volksdemocratie tegen extreem rechts zou aansturen. Die is gewoon over, bekend holocaust ontkennen. Dus niet dat je dat aanstuurt, je verzamelt geld in op je eigen website voor de beste man, voor juridische kosten die we maken. Waarom doe je dat? Waarom zit je zo dicht bij extreem rechts als zitten bij extreem rechts op school? Waarom zou ik daar de geld voor? Maar neem daar afstand van. Doe het niet. Ja, de heer Braker heeft echt goede boter op zijn mond. Want ik word hier de hele tijd verantwoordelijk gehouden voor uit de hand gelopen demonstraties. En ik hou, wat natuurlijk nergens op staat, want ik heb met dat geweld niets te maken. Ik heb opgeroepen tot vreedzaam verzet. Ik heb vreedzame demonstranten gesteund en dat blijf ik ook doen. Maar dit kabinet, deze coalitie, is verantwoordelijk voor haar eigen beleid. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. En dat beleid leidt noodzakelijkerwijs, onvermijdelijkerwijs tot geweld. Want de mensen die hier stapels naar binnen worden gehaald, die denken dat vaak misschrijven. Dat is zo klaar als een groentje. Dus dat ik dat niet mag aankaarten, maar hier wel even hetzelfde geweld in de school krijg, dat is een wereld op zijn hoek. Ik steeds wil. Waar het over gaat, dat deze hele Kamer zegt, alsjeblieft, maak duidelijk dat extreem rechts dat niet kan. Dat erkennen dat extreem rechts probeert onze samenleving te ondermijnen. Legitimeer het niet. Normaliseer het niet. Dat is wat we zeggen. Vrijheid moet in de Kamer. Maar in plaats van dat te doen, wordt er een partijtje erbij. Dat de coalitiepartijen van alles verwijten. Voorzitter, ik stel me de vraag. Waarom steun je niet als niet veranderen? Waarom zou ik er geld in voor holocaust ontkennen? Ja, ik ga hier niet in van mijn individuele rechtszaken, maar er is er één ding duidelijk, namelijk dat het punt van Lange onterecht is veroordeeld en dat wij het heel terecht vinden om hem daarin te steunen. Voorzitter, afronden. Even voor de goede orde. Omdat je bekend staat. Antisemitisme. Die boeken, extreem rechts, voor de democratie, zamelt geld in voor deze mannen. En dat vindt u het vreemd dat wij hier zeggen, goh. Er zit wel heel veel rechtsextreme zweem rondom voor de democratie. Ik zal het sterk zeggen, ik vind dat ook voorzichtig uitgedrukt. Je zit met extreem rechts op school, je probeert het in de politiek te trekken en daarmee extreemrechtse politiek te normaliseren. En dan zullen we iedere keer de grens trekken, want dit is gevaarlijk voor onze democratie. Ja, u haalt zoveel insinuaties aan wat ik eigenlijk zou bedoelen met wat ik zeg, dat ik bijna denk dat u een complot bent gaan geloven. Ik zeg wat ik vind. Ik vind dat Nederland moet blijven. Ik wil dat mensen zich herkennen in hun eigen wijk. Ik wil dat mensen zich veilig voelen in hun eigen wijk. Daarom ben ik tegen de massale immigratie. Daarom ben ik voor het asielzoek en voor het reintegratiebeleid. Ik wil dat ook met alle plezier terugkeerbeleid. Dat betekent namelijk precies hetzelfde. En ik zal het zolang ik er zit altijd zeggen. En voorzitter, ben ik boos aan het luisteren en de acties dat ik niet zo goed begrijp. Collega de Vos zegt over mensen die demonstreren. Kijk, ze een hele groep goede mensen met die zorgen van waar het nou niet met de groep met de appels, zou ik maar zeggen. Maar als het over asiel gaat, dan pak ze grote appels en gooit het op die
hele groep van asielzoekers, waar ook mensen tussen zitten die bijvoorbeeld gevlucht zijn in hun geloof. En ik wil volgens mij nou uitleggen waarom bij het ene wel oké is en bij het andere niet. Het is in allebei de gevallen niet oké. Maar er is natuurlijk wel een verschil in dat wij, de Nederlanders, dat zijn die mensen die we eenmaal in de samenleving hebben. En als zij iets doen wat niet mag, dan moeten ze daar consequenties aan zetten. En daar ben ik het ook mee eens. Daar is deze hele Kamer het volgens mij mee eens. Het andere is natuurlijk asielbeleid, namelijk dat het een keuze is voor mensen hierheen te halen. En dat wij ze weten dat die groep in algemene zin is natuurlijk niet iedereen, maar toch. Ik heb de cijfers genoemd, 4 keer vaker van de familie, 40 keer vaker van liefde, 20 keer vaker voor verkrachtingen. Dan is het een rekensommetje dat als je het verkiest om die mensen binnen te laten, dat je ook meer geweld de samenleving importeert. En dat vind ik niet problematisch, juist omdat wij in eerste instantie een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid en het thuisgevoel van de mensen die hier wonen, namelijk de Nederlanders. Maar volgens mij daarna geeft mevrouw de Vos nog steeds geen verklaring. Van onze mensen die vanuit een ander land vluchten, die het niet gehaald hebben, maar die vluchten bijvoorbeeld omdat ze gaan leven als ze zijn christen geworden in Iran. Die worden vermoord als ze daar blijven. Dan zijn het geen mensen die hier komen, maar wat voor misdaden dan ook, die uit de statistieken had. Dan zijn het mensen die met hun gezin denken, het overleven we niet. En ik vind het zo vreemd dat Forum aan de ene kant begripvol is voor demonstranten die opkomen voor de gevoelens van heel dorp. En ik kan ook over luisteren in deze mensen. Maar daar niet geoordeeld. Als het absoluut misgaat en dat ook eigenlijk als een leidend vuurtje in de rond kan gaan, als er steeds meer extreemrechtse geluiden worden. En aan de andere kant wel met grote woorden spreekt over asielzoekers. Dan is het toch dat lukt het toch niet, want het is één woorden en het andere niet. Ja, met alle respect, ik vind het wel vaak wat mevrouw Wikker hier doet. En dat is eigenlijk wat er de hele tijd met deze interrupties al gebeurt. Er wordt gedaan alsof ik geen oordeel zou hebben over het geweld wat mensen op demonstraties gemaakt hebben. Dat is helemaal niet waar. Ik heb gezegd, dat kan niet worden beugel, dat moet ook gehandhaafd worden. Ik wil daar helemaal niets mee te maken hebben. Iedere keer wordt er niet gevraagd, gezegd, ja, waarom praat u dat goed? Waarom keurt u dat niet af? Ik heb dat wel afgekeurd. Maar ik vroeg wel wat anders. Ik vroeg allemaal om er over te kijken. Het leeft van mensen die eigenlijk om hebben gevraagd om op de vlucht te gaan. Maar die leven aan het zeker zijn elders. En die op zoek zijn naar een veilig plekje. En die bij willen dragen. Ik kan in best met u meekomen dat je erover is aangetrokken. En zeker als dat mensen zijn met wie het goed gaat en die niet boeren presteren. Maar ik vraag van u om niet alles zoveel over een kant te scheren. Dat is wel wat ik in de bijdrage hoor doen door de statistiek. Als het allemaal bedreigende mensen zijn. Dat zijn er niet allemaal. Ook vanavond in de Apel zitten we ook gezinnen. En ik zou het zo goed vinden als dat wat u voor de demonstranten probeert. Waarvan ik zeg, nee, niet iets tegengebracht voor het extreem rechts, maar waar dat onderscheid probeert aan te brengen. Vind ik het zo vreemd dat u dat voor asielzoekers totaal niet doet. En met die volgende staat u nog steeds. Ja, mevrouw Wikker vroeg helemaal niet iets anders. Mevrouw Wikker zei letterlijk dat ik geen moeite zou hebben met geweld wat zou worden gepleegd op demonstraties. Dat is pertinent niet waar. En dat heb ik rechtgezet. En ik heb helemaal niet alle asielzoekers op één hoop gegooid. Ik heb gezegd dat er in algemene zin, de statistieken laten zien, dat asielzoekers vaker geweld gebruiken of andere misdrijven plegen. En dat je er dus... Ja, wil jij goed geld verdienen? Kom dan werken in de schoonmaak. Je verdient vaak meer dan het minimumloon, de supermarkt en de horeca. Check hier wat jij kunt verdienen. En schat? Ik zus. Erbij. Je probeert het echt. Maar voor sommige mensen is afvallen gewoon lastiger. Tijd voor een andere aanpak. Met wellness werk je aan gewichtsverlies met hulp van een geregistreerde arts. Gewoon vanuit huis. Zo geeft wellness je minder strijd, meer zelfvertrouwen en meer resultaat. Wellness. Afvallen met medische begeleiding. Kijk of je in aanmerking komt op getwellness.com. Ja, dat het een feit is dat als je mensen hier naartoe komen, dat er dan weer geweld in je samenleving komt. En dat weet ik niet, want ik heb een verantwoordelijkheid voor de Nederlanders. En natuurlijk kunnen de mensen ook, de best van een regio en al dat soort dingen, mensen die echt nodig hebben, maar dat is een
andere discussie over. Ja, voorzitter, mevrouw Bos zegt Nederland moet Nederland blijven. Dat zegt ze ook in het kader van ook haar verhaal over remigratie. Er zijn dus mensen die in Nederland zijn, die ook Nederlander zijn inmiddels, maar bijvoorbeeld Nederlander met een migratieachtergrond zijn, en die wilt u blijkbaar vrijwillig stimuleren om terug te gaan. Waarom? Waarom zou ik eigenlijk willen dat een groep Nederlanders gaat naar Nederland? Omdat de psychopathologie van deze groep zich meer associeert met het land waar zij oorspronkelijk vandaan komen, het land waar soms zelfs nog ouders of grootouders of zelfs overgrootouders vandaan komen. En die mensen hebben dus vrijwillig de mogelijkheid bieden om terug te keren naar daar waar hun voorouders vandaan komen. Omdat zij zich dus blijkbaar niet zo associëren met Nederland. Maar het zijn mensen die willen blijven, anders waren ze al weg geweest. Dus deze mensen zijn in Nederland, dat zijn Nederlanders. Nederland is een land inmiddels met 30% Nederlandse migratieachtergrond. Maar ik proef hier toch een beetje dat u eigenlijk tegen mij zegt, nou, die Turkse buren van jou, die zijn net iets meer Nederlander. Die gaan we stimuleren terug. Want die hebben we niet van. Een soort A-type Nederlander, de witte Nederlander en dan een soort B-type Nederlander. Die gaan we stimuleren. Je moet het niet verplichten, je moet het stimuleren. Die gaan we stimuleren om terug te gaan. Ja, de heer Boerman had een huidspring bij en dat ik eigenlijk iets anders zou initiëren dan wat ik daadwerkelijk is gezegd. Dat ik iets stimuleren dat ik daadwerkelijk verplichten. Dat is allemaal niet waar. En ik vind het kwalijk wat de heer Boerman doet. Want ik zeg gewoon wat ik bedoel. Ik bedoel dat mensen die zich hier niet thuis voelen, die zich geen Nederlander voelen en die er dus ook voor zorgen dat de Nederlanders die hier al generaties wonen zich ook niet meer thuis voelen, want die wonen tussen mensen die zich geen Nederlander voelen, dat wij die groep mensen graag willen aanmoedigen om terug te gaan. Want die blijven hier vaak, omdat ze ook aanspraak kunnen maken op bijstand en niet hier om economische redenen vaak voordeliger is om te blijven. Als die mensen nu bijvoorbeeld met een geldbedrag stimuleren om terug te gaan, dan heb je volgens mij een win-win situatie. Want die mensen voelen zich thuis in van personeel wonen en Nederlanders voelen zich weer meer thuis in Nederland. Maar mevrouw, volgens mij begrijp ik geen enkele manier suggestie dat zij hier lijkt te suggereren dat er een bepaald soort oorspronkelijk Nederlander is. Dat er een groep is die erbij gekomen is. En dat die groep die erbij gekomen is en die zich misschien niet thuis voelt, volgens mij dat die gestimuleerd moet worden om terug te gaan. Die suggestie vind ik niet naar. Ook ten opzichte van al die buren van mij in Rotterdam-Zuid die hier ook al gewoon decennia lang wonen. En elke dag gewoon hun kinderen naar school brengen en zaken doen. Dus ik denk dat mensen beledigt of mensen het gevoel heeft dat er een soort A-Nederlanderschap is en een soort B-Nederlanderschap. Dat is voor mij specifiek voorzitter, mevrouw Kost. Nee, helemaal niet. Dat is ook helemaal niet wat ik heb gezegd. Mensen die hier steeds bijdragen en zich wel Nederlander voelen, die moeten zich ook helemaal niet aangesproken voelen. Maar er is een heel grote groep mensen die hier, die ouders of verder terug hier naartoe zijn gekomen, maar die zich eigenlijk meer verwant voelen met dat land en niet met Nederland. En dat zorgt voor allerlei culturele, financiële, je noemt het allemaal maar op problemen. Het is niet meer dan degelijk om daar om te inlossen. En dit is volgens mij de enige manier om dat te doen. Voorzitter, mevrouw de Vos die zei zojuist, heeft u weer woordbal en maakt u er van uitstel van, dat doe ik helemaal niet. Ik heb een vraag voor een point. Je kunt geen blank Europa handhaven als je alleen immigratie stopt. Dan moet je steeds klopt. Maar dat gaat hier klaar naar ongetwijfeld vertellen. Ja, dat was misschien kent u Thierry Baudet. En dit werd gezegd in de context van immigratie. Je kunt geen blank Europa handhaven als je alleen maar immigratie stopt. Dan moeten ook mensen zorgen dat ze teruggaan. En dat komt er de hand voor. Dit is precies dezelfde retoriek die extreem rechts propageert. Zeg eigenlijk, ben ik het niet mee eens? Ja, de heer Klaver had natuurlijk zelf het goede gebruik dat mensen die zich hier niet kunnen verdedigen natuurlijk niet ook niet aankomt. Dus ik denk dat de heer Klaver deze vraag beter aan de heer Baudet zelf te kunnen stellen, want dat kan je ongetwijfeld toelichten. Volgens mij is deze uitspraak gedaan in een veel bredere context, die ging over het behouden van Nederland en ja, dat oorspronkelijk, dat Europeanen blank zijn, dat is een feitelijke constatering, maar het heeft verder niets te maken met of je dat wel of niet op die manier wil handhaven.
Nederland Nederland blijft. En dat zijn in principe de mensen die hier van oorsprong wonen. Dat is wat wij altijd zeggen. Dat is ook wat er in onze studieprogramma staat. En ik ga hier niet allerlei automatische citaten hebben. Van de volksgewettig beleid voor de democratie. Ik vraag je niet of je hier de wettelijke verdediger. Ik vraag het standpunt van Forum voor Democratie. Er is een standpunt ingenomen door de toenmalige leider van Forum voor Democratie. Je kunt geen blanke roken handhaven als je alleen immigratie stopt. Is dat nog steeds het standpunt van Forum voor Democratie? Kunt u iets gaan naar de weg? Nee. U moet het blijven. U heeft het goed overgenomen. Nu vraag ik mevrouw de voorspraak. Is dit het Forum voor Democratie is? Of niet? Ik ga niet over onze uitspraken recenseren. Ik heb gezegd dat ik zelf vind, en dat laat niet in de president aan te spreken. Ik heb gezegd dat ik zelf vind. Ik wil namelijk dat Nederlanders zich thuis voelen in hun eigen land. Dat zijn de mensen die hier generaties wonen. Dat zijn mensen die zich hier thuis moeten kunnen voelen, die het recht hebben om Nederland ook Nederlands te houden. En dat kan niet als we hier honderd mensen naartoe halen die zich als we hier niet thuis wonen. En daarom willen wij graag een migratieprogramma, willen we een asielstop, willen we het beleid van de afgelopen decennia willen hersenen. Ik wijs er even op het onderwerp van het debat. Dat is maar goed. Meneer President. Voorzitter, het is alleen het debat wat we hier horen aan extremistische recht. Op het niveau dat mevrouw de Vos net al zegt, van mensen van wie de grootouders, nee, de overgrootouders ooit naar Nederland gaan, die willen we eigenlijk ook misschien wel voor een deel weggaan. Eén generatie te verder en je bent inderdaad bij mij op het periode aanbeland. En voorzitter, als Baudet zegt van ja, dan moet u dan aan hem vragen. Of dat was een appje met racistische tekst, maar dat was 10 jaar geleden. Over mij gezegd, ja, ik weet eigenlijk niet, maar ik vind niet gewoon als wel het kabinet allemaal ligt. En dat voor mij gezegd dat de politie geweld provoceert, dat kan. Voorzitter, de volgende vraag. Mevrouw de Vos is leider van Forum voor Democratie en Schaken, zegt haar fractievoorzitter. Het voorbeeld dat Joden oorspronkelijk witte bevolking wil vervangen door migranten binnen te laten. In Den Haag zet zij iemand op de lijst en die zegt dat nieuwsorganisaties met voornamelijk Joden in een soort anti-blanke retoriek verspreiden. Waarom laat ze dat soort mensen haar partij vertegenwoordigen? Ja, de heer Paternotte die probeert nu voor de zoveelste keer aandacht af te leiden van de werkelijke problemen in Nederland. Door het weer over een van de auto-appen te hebben waar ik nogmaals in de gemeenteraadscampagne uitgelaten heb gereageerd. Ik wil de heer Paternotte met open zin een paar linkjes en een paar infos sturen. Dan kan ik nog even terugkijken. Volgens mij weer uitgebreid antwoord gegeven op zijn vraag. Ik ga dat helemaal niet doen. En ik zou zeggen, ga een keer op werk doen. Ga een keer echt iets doen aan de instelling. Dat is waarom al die mensen avond aan avond de straat op gaan. Dat is waarom jonge vrouwen niet meer naar huis hoeven te fietsen. Dat is het daadwerkelijke probleem waar Nederland mee te maken heeft. En dat heeft de hele Kamer, en dat hebben we in de gemeenteraadscampagne ook gezien. Iedere keer wordt er allerlei achterhaalde drek bijgehaald. Zodat u zich niet moet over uw eigen beleid, zodat u niet moet uit te leggen en uw lokale fracties niet moet uit te leggen waarom ze wel een AZC plaatsen. Dat is het echte probleem. Je moet zich goed staan met u iedere keer. Ja, misschien kunnen andere mensen dat dan ook doen. Dat zeg ik ook tegen andere mensen, dus ook tegen mij. En de partner. Voorzitter, als u de vraag komt waar Forum voor Democratie geld op betaald voor een grote antisemiet, dan zegt u dat het allemaal onzin is. Als u wordt gevraagd door mensen die keiharden, die zeggen antisemieten en complottheorieën die verkocht voor op de lijst, dan zegt u ja, dat heb ik in het verleden al wel eens dat ook gezegd. Als ik vraag van Forum voor Democratie en dat de politie die mensen gewond zijn geraakt, met vuurwerk is geweld provoceert, dan zegt ze, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. En ondertussen, als ze de vraag krijgt waarom ze die keihard afstand neemt van extreem rechtse groepen die geweld aanmoedigen in Nederland, dan zegt ze dat ze niet weet om welke groepen dat gaat, en dat ze altijd wel tegen geweld. Dus voorzitter, als het paard als het eend, als het loopt als het eend, dan is het waarschijnlijk een eend. Ik sta hier als vertegenwoordiger van dat extreem rechts geweldtuig. Ja, voorzitter, als ik de coalitie vraag waarom ze iedere week 1000 asielzoekers binnenlaten en dat al 12 jaar lang doen, waarom er de afgelopen 12 jaar 2 miljoen mensen onder het beleid van D66 binnen zijn gekomen, dan krijg ik ook een antwoord. Dat is wel de oorzaak van het probleem waar we vandaag over handelen te spreken. Oké. Ja, voorzitter, dit is zeker een vraag. Ik vind, mevrouw de Vos, dat Nederland voor de blanke Nederlander is. Mevrouw Vos. Ik wil heel van kijken naar deze vraag. Ze stelt u een vraag. U stelt u een vraag. Dus ik denk dat het een absolute vraag. Ik wil dat Nederland voor de Nederlanders blijft. En dat is het niet. Werken? Werken? Werken niet?
jaar gaan. Zo ontspannen. Terwijl er op vakantie wel iets kan gebeuren. Beetje huur overal. Maar als je huurt bij Sunnycars, is zorgeloosheid inbegrepen. Geen eigen risico. Dus dat is... Uno, dos, no stress. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Sunnycars. Fontijn heet je welkom in de grootste spaarbaden showroom van Europa. Verlang je naar een spaarbad waarin je volledig kunt ontspannen. In Europa's grootste showroom zijn enorm veel modellen te bewonderen. Zowel vrijstaand als ingebouwd in prachtige vlonderterrassen en tuindecors. In de Spa Experience van Fontijn kun je altijd een spa uitproberen. Het wordt nu wel heel makkelijk om een spa te vinden die bij jou past. Heb je vragen? Klop dan aan bij de adviseurs. Bijna alles is op voorraad. Voor je het weet zit je heerlijk te genieten van jouw droombad in je eigen tuin. Ik vind dit geweldig. Door diabetesbeheer kon ik vaak niet meedoen met de pret. Maar om tot 5 werd samen met mijn sensor om het binnen bereik te houden. En meerdere injecties per dag zijn niet uitgenodigd voor het feest. En ik ben het zat om heen en weer te stuiteren tussen hypers en hypos. Ja, dit is veel beter. Meer tijd om te leven als diabetesbeheer minder tijd kost. Maak kennis met Omnipot 5, geautomatiseerde insuline-toediening zonder slangetjes en een notendop. Vandaag is de dag om iets nieuws te proberen. Dat de Joden uit zijn op de, laat ik het woord maar eens gebruiken, nee, laat ik het niet gebruiken. Dat de Joden uit zijn op een verandering in de samenstelling van Nederland, wegverdwijnend bij de blanke Nederlanders. Misschien begrijpt ze dat niet. Nou, mijn definitie van omvolking is dat er een demografische transitie gaande is, waardoor de Nederlandse bevolking wordt vervangen. En waar dat precies door komt, dat zit nu niet op de definitie. Allerlei een andere definitie van omvolking. Sinds mevrouw de Vos dat de Joden daaruit zijn. En vindt mevrouw de Vos en daarmee vormen dat Nederland voor de blanke Nederlander is. Wat voorzitter, als mevrouw de Vos dat vindt, dan zakt ze bij mij ook door een onafhankelijk. Dus het wordt tijd dat mevrouw de Vos hier eens een keer gaat bekennen wat zij vindt. Want ze stijgt in de pijlen omdat heel veel Nederlanders denken dat zij staat voor een Nederland waar ze in willen vertoeven. Waar er iets gedaan wordt aan de migratie, dat deel van haar. Maar als dat een Nederlander is waar de Joden uit moeten en waar iedereen met een ander kleurtje dan een blanke huid uit moet, dan moeten ze daar weer eerlijk over zijn. Dus nog een keer, vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is, en vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op de andere samenstelling van de Nederlandse bevolking. En nou vraag van simpel, ja of nee. Want anders krijgen ze mannen die hier net maanden gelijk. Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keizer had de kans om het vandaag te hebben over het probleem die dieper van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden, maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Terwijl ik het wel had over de inhoud. Ik had ook een bal aangevraagd over de inhoud. Dus ik ga niet citeren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag. Omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met aankijking in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat ik ergens afstand van neem, maar ik überhaupt niets mee te maken heb. Dus ik ga het helemaal niet doen en daarom ga ik niet citeren. Ik begrijp dat bij iedereen de emoties hoog oplopen, dat snap ik. Maar ik wil toch proberen om weer terug te gaan naar de orde van het debat. Mevrouw Keizer heeft de gelegenheid gekregen om 3 vragen te stellen aan mevrouw Vos. Mevrouw Vos heeft de gelegenheid gekregen om te antwoorden. En nu is er een interruptie van de heer Tjinidijk. Ga goed, ik heb 3 vragen gesteld. Goed, zo is het. Kunt u de vraag van mevrouw Keizer beantwoorden? Mevrouw Vos. Ik ga het niet. Ik begrijp niet waar je vraag vandaan komt. Ik vind dat het
actie. Ja, dit is raad dat was. Voorzitter, en dat is prima. Maar dan moet je gewoon een hele simpele vraag stellen. Waarin ja, nee kan antwoorden. Een antwoord kan ook heel simpel zijn. En wat ook is daarvoor is wel. Dus ik stel nogmaals de vraag, vraag van mevrouw Keizer beantwoorden met ja of nee. Dat bent er niet in staat. En ook respecteer de voorzitter, mevrouw de voorzitter. Ik ga er ook niet vragen of u het wel of niet goed vindt dat er, weet ik veel, 100 mensen worden afgeschoten op een plein. Ik ben daar wel geen voorstander van vind. Daar kun je de hele zaak in dat ga ik niet doen. Ik ga er geen antwoord op geven. Ik heb gezegd wat ik vind en ik heb grote moeite met het feit dat mevrouw Keizer deze vraag zelfs maar stelt. En de insinuaties die daar aan wordt gedaan. Ieder leven is mij net zoveel waard. Dus ik zou heel makkelijk die vraag kunnen beantwoorden dat ik daar niet voor heb. Dat 100 mensen op een plein worden afgesloten. Maar dat is niet de vraag. De vraag is wel degelijk in het licht gesteld door mevrouw Keizer. Omdat u steeds ook mij niet begint te maken. Maar eigenlijk heel goed begon. Of u kan reageren op die groepen, recent, volkens, identitair verzet. Die dat degelijk een extreem rechts kenmerk hebben en antidemocratische krachten hebben en door onze veiligheidsdienst worden aangemerkt als gevaarlijk voor de democratie. Ik vroeg aan u wat u vindt dat moet gebeuren. Daar heeft u geen antwoord op. Dus ik krijg een vraag van mevrouw Keizer die heel simpel te beantwoorden is met ja of nee. U kiest daarvoor een antwoord. Ik heb u 3 keer gevraagd en dat is voor mij het antwoord weggehouden. Ja, voorzitter, ik zag heel goed dat de heer Dijk genoeg zou hebben antwoord geven op de vraag die ik zojuist stelde. Maar ik zou niet begrijpen als hij dat niet zou doen, omdat hij daarmee ook de suggestie zou wekken dat er enige verbodsmaking zou zijn, dat hij er geen problemen mee zou hebben. Dat was het punt dat ik wilde maken. Dus, en wat de heer Dijk nu daarna zei, dat ben ik even kwijt. Nee, daar komt nou niet op gereageerd. En ik weet het. De voormalige partijleider van mevrouw de Vos, die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland lang te houden. Dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als een lespersoon door te zeggen dat is uit de context gelukt, dat is niet wat wij bedoelen. Dan krijgt ze de kans om 6 keer een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland lang moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon heel duidelijk en simpel klaar antwoord op te geven? Ja, voorzitter, nogmaals, ik wil wel zin dat ik het herhalen. Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven hier in Nederland. In de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong het land van Nederland. Dat is een feitelijke constatering, maar dat heeft verder met het punt wat wij nastreven niet zoveel te maken. Dat is wat naar de reactie is geweest op deze vraag en ik wilde het ook weer herhalen. Ik zou me zo bepalen vraag of ik dat nog wordt gesteld. Die vraag wordt heel duidelijk gesteld omdat natuurlijk mevrouw de Vos afstand neemt van dit soort discriminerende en dit soort racistische uitingen. En in haar partij zijn er heel veel mensen die dat wel dat soort uitingen doen, die met deze vlakken lopen te zwaaien. Dus daarom is de vraag van mevrouw de Vos om hier heel duidelijk afstand van te nemen. En ze krijgt de mogelijkheid, krijgt ze tot minstens 10 keer toe. En ze laat toch heel duidelijk dat ze die vreemd hangen. Dus de vraag is nogmaals, kunt u daar gewoon heel duidelijk afstand van nemen dat het die uitspraken over Nederland in land blijven, dat ze daar geen afstand van nemen. Voorzitter, ik heb hier net antwoord op gegeven, dus ik ga het niet nog een keer doen. Ik zie de halve kamer, waaronder de hele commissie, die nogmaals verantwoordelijk is hier ook weer staan. Kijk hier in uw eigen spiegel, kijk een keer naar wat er iedere dag voor beleid en voor deze stelsel gevolgen in Nederland veroorzaakt. Daar zou het over moeten hebben, maar u heeft het niet een hele avond over allerlei dingen die Nederland helemaal niet verder gaan helpen. Maar misschien moet je kijken, moet je wachten dat wij een keer iets gaan doen, dat we een keer een instroom gaan stoppen, dat we een keer gaan zorgen dat er ook mensen teruggaan. U doet het niet. Afronden. Voorzitter, het is heel duidelijk. In dit debat was het belangrijk, en dat heb ik zelf ook aangegeven, dat we extremisme, of het nou rechtsextremisme is of andere vormen, dat we dat verder van ons werpen. En dat we zoeken naar elkaar met manieren om problemen die ook mevrouw Vos aankaart, dat we daar oplossingen voor vinden. Maar het is heel duidelijk dat ook in dit debat dat de masker van Vorm voor Democratie, dat weer afvalt
Bij iedere vraag, of het nou om racisme gaat, of discriminatie of extreem rechts, om daar knippend daar afstand van te nemen, dat mevrouw de Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien. Ja, en het laat de ware aard van je blik. Ja, Peter. Welkom bij Hamsterchef. Hamsters, we gaan. Sorry. Beginnen. De tijd is om. Deze zijn echt vet lekker. Niet vet, vol vezels. Ontdek het Hamsterchef assortiment. Deze week 50% korting op maaltijden en verspakketten. De echte zomer loopt op zijn eind en dus, traditiegetrouw, loopt de temperatuur in politiek Den Haag op. En dus voel ik mij genoodzaakt zie om dit met jou uitgebreid te bespreken. Niet alleen genoodzaakt, de hekel aan de beetje, maar ja. Wij hebben ons maandelijkse gesprek in de rubriek Pim en Siep. In een kleine kring heet het zo, hè? Ja, dat klopt wel. En dan bij deze. Bij deze. Ja, toen we dit voorbereiden, zeiden we eigenlijk allebei, dus in Den Haag loopt de temperatuur op. Jet heeft geen meerderheid, de moeder van de Prinsjesdag. Dat wel een heel Haags spel is, omdat wij in onze omgeving eigenlijk niemand erover hoort. Is dat relevant voor jou? Nee, maar dat is op zich niet zo nieuw. Dat gedoe over de besprekingen in augustus over de miljoenennota. Op een manier heeft het volk van Nederland al veel langer wel door dat veel Haagse druktemakerij is. Maar als je er even induikt, dan kun je wel nagaan dat die natuurlijk nog nooit de begroting in die 10 dagen of zo voor 1 september, als het naar de schuld naar de drukkerij moet, nog even gaat doen. Als dat werkelijk zo belangrijk is, dan neem je er meer tijd voor. Dan ga je ook niet als kabinet 4 weken met vakantie of 5 weken met vakantie. Om vervolgens vanaf... Joost Eerbrand heeft zelfs vanaf de campingjetten te woord gestaan. Ja, dus ik had zo vanaf iets met hem te maken deze zomer, zat hij in Japan. Oh. Ja, dat is toch ook niet per se de handigste plek als je een spannende coalitie met besprekingen of zo wilt beïnvloeden. Dus dit Haagse circus is al eindeloos gaan. Dat is nou ook geen land ter wereld dat als een miljoenennota uitkomt, daar bijlagen in de kranten van 30 pagina's maakt. Die hoeven in Nederland gelukkig ook niet meer. Ja, ik heb ze me wel gemaakt. Ja, dus laten we zeggen, per departement of miljoenendruktemakkerij. Ik heb wel eens een collega van toen van NRC meegemaakt die zei: maar ik weet het niet mee. Laten ze maar een advertentie plaatsen. Dat vond ik eigenlijk een heel goede. Dat bedoel je omdat elke politieke partij weer zo'n echt punt aan? Nee, omdat de zittende regering, altijd normaal in dit geval misschien wat minder, het belang bij heeft om daar gewoon al zijn verwogenheden en plannen en zo uit te staan. En dan, dan is dat niet zo raar om te zeggen, laten we een advertentie plaatsen. Waarom moet je als verslaggever zo druk over doen? Dus dat hele gedoe over de miljoenennota, de jaarbegroting van volgend jaar van de overheid, daar hebben wij op een of andere manier maken we dat heeft ook te maken met het Prinsjesdag-ritueel en zo natuurlijk. Maar in andere landen bestaat dat niet. Er is wel ruzie over begroting. En dit is dan binnen de coalitie, als die er is. Maar om daar nou zo'n geweldig ritueel van te maken, dat is... Ja, misschien even ter verduidelijking. Het is ook niet zo dat de begroting straks in stemming wordt gebracht. Hè? De miljoenennota, of de Prinsjesdag, dat gaat per begroting, per departement. Is dat... Ja, er wordt natuurlijk wel één debat. Hè? Dus halverwege september hebben we dan, komt de schuld naar buiten. Wat is eerst ook nog geheim, dat is absurd, maar goed. Op vrijdag lekt het uit en dan gaat iedereen op zoek naar het lek, wat nooit iemand dinsdag wordt. Het zit vol met rituelen, maar rituelen zijn zelf echt heel belangrijk voor de core business voor burgers en het land. Maar in ieder geval, waar wil ik nog blijven? Nou, dat de begroting aan zich één debat heeft. Oh ja, nee, oké, maar goed, we krijgen.
De echte zomer loopt op zijn eind en dus, traditiegetrouw, loopt de temperatuur in politiek Den Haag op. En dus voel ik mij genoodzaakt om dit met jou uitgebreid te bespreken. Niet alleen genoodzaakt. De hekel aan, dat weet je maar. Ja. Wij hebben ons maandelijkse gesprek in de rubriek Pim en Siep in een kleine kring heet het zo. Hè? Ja, dat klopt wel. En dan bij deze. Bij deze. Ja, toen we dit voorbereiden, zeiden we eigenlijk allebei, dus in Den Haag loopt de temperatuur op, Jet heeft geen meerderheid, hoe moeten we dan met Prinsjesdag, dat wel een heel Haags spel is en dat wij in onze omgeving eigenlijk niet over horen. Is dat relevant voor jou? Nee, maar dat is op zich niet zo nieuw, want dat gedoe over de besprekingen in augustus over de miljoenennota, op een manier heeft het volk van Nederland al veel langer wel door dat veel Haagse druktemakerij is. Maar als je er even induikt, dan kun je wel nagaan dat je natuurlijk nooit de begroting in die 10 dagen of zo voor 1 september, als het naar de spul naar de drukkerij moet, nog even gaat doen. Als dat werkelijk zo belangrijk is, dan neem je er meer tijd voor. Dan ga je ook niet als kabinet 4 weken met vakantie of 5 weken met vakantie. Om vervolgens Joost Eerband heeft zelfs vanaf de campingjetten te woord gestaan. Ja, dus ik had toevallig iets met hem te maken deze zomer, dat zat in Japan. Oh, ja, dat is toch ook niet per se de handigste plek als je een spannende coalitiebespreking of zo wilt beïnvloeden. Dus dit Haagse circus is al eindeloos gaan. Er is nou geen land ter wereld dat als een miljoenennota uitkomt, daar bijlagen in de kranten van 30 pagina's maakt. Die hoeven in Nederland gelukkig ook niet meer. Ik heb ze me wel gemaakt. Ja, dus, ja, departement of... Ongelooflijk, een druktemakerij. Ik heb wel eens een collega van NRC meegemaakt die zei van, maar ik weet er niet mee. Laten ze dan een advertentie plaatsen. Dat vond ik eigenlijk een hele goede... Dat bedoel je omdat elke politieke partij weer zo'n echt punt aan? Nee, omdat de zittende regering er altijd normaal in dit geval misschien wel minder, het belang bij heeft om daar gewoon al zijn verbodenheden en plannen en zo uit te staan. En dan, dan is dat niet zo raar om te zeggen, laten we een advertentie plaatsen. Waarom moet je als verslaggever zo druk over doen? Dus dat hele gedoe over de miljoenennota, de jaarbegroting van volgend jaar van de overheid, dan hebben wij op een of andere manier dat heeft ook te maken met het Prinsjesdag ritueel en zo natuurlijk. Maar in andere landen staat dat niet. Er is wel ruzie over begroting. En dit is dan binnen de coalitie, als die er is. Maar om daar nou zo'n geweldig ritueel van te maken, dat is... Ja, misschien even ter verduidelijking. Het is ook niet zo dat de begroting straks in stemming wordt gebracht. Hè? De miljoenennota of de Prinsjesdag, dat gaat per begroting, per departement. Ja, er wordt natuurlijk wel één debat. Hè? Dus halverwege september hebben we dan komt de spul naar buiten. Dan wordt eerst ook nog geheim, dat is ook zo absurd, maar goed. Vrijdag lekt het uit en dan gaat iedereen op zoek naar het lek wat nooit in het zit vol met rituelen, maar rituelen zijn zelden echt heel belangrijk voor de core business voor burgers en klanten. Maar in ieder geval, wat wil ik nog maar even? Nou, dat de begroting aan zich één debat heeft. Nee, oké, maar goed, we krijgen dus, als dat allemaal gepresenteerd is en de minister van Financiën met het koffertje aankomen kakken, als ik zo mag zeggen. En dan hebben wij 2 dagen debat. Ja. Dus 1 dag dan alleen de Kamer en dan nog een dag met de minister-president. Dan worden natuurlijk wel moties en zo ingediend. En die kunnen redelijk richtinggevend zijn voor wat er verder met de begroting volgend jaar en wat er binnen zijn gebeurd. Daarbij aangetekend, om de zaak nog even verder de put in te plaatsen, dat is dat het natuurlijk onzin is dat je even in 1,5 week die begroting in elkaar steekt. Een begroting in een land als Nederland, dat is een permanent proces. Ja. Dus als deze begroting, deze miljoenennota klaar is, dan zijn ze al lang begonnen bij Financiën en andere ministeries, maar zeker bij Financiën, zijn ze al begonnen met de begrotingscyclus voor het volgende jaar. Ga er maar eens even vanuit, onze economie is ongeveer, zal zijn 1100 miljard, dus het BBP, 1200 miljard. En ongeveer 500 miljard daarvan wordt uitgegeven door de overheid. Dat is te veel in mijn idee.
En dat benadeelt ook de economie, maar daar maakt niemand zich druk over, tot mijn verbijstering. Terwijl de andere reden voor zou zijn, de economie is structureel gesproken helemaal niet versterkt. Enfin, die 500 miljard, die wordt dus door de overheid uitgegeven, straks ook weer in 2027. En de ruzies die gaan nu voornamelijk, de gesprekken gaan voornamelijk over een bezuiniging van 6,5 miljard. Die trouwens niet eens voor volgend jaar is, maar meer voor de jaren erop. Bezuinigingen op de sociale zekerheid, meer dan zonder de werknemersverzekeringen over de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid. Dat is afgedwongen door de VVD bij de coalitiebesprekingen in februari. Eigenlijk, maar daar heeft niemand het over, ten onrechte overigens, is dat een keer van Rudsel is geweest om te zeggen, de werkingsstaat is te duur, nu gaat het over de veiligheid en we moeten naar 3,5 naar 5% NAVO. Dus die bezuinigingen zijn er om de defensie-investeringen mogelijk te maken. Ja, deels. Nou ja, dat is het grote deel. Dat wil ik ook niet zo ontkennen, maar goed. Nee, maar dat wordt ook niet gezegd. Nee. En door het niet te zeggen, verduister je in feite toch deze motivatie. Dus wordt trouwens aangevuld met wat een vrijheidsbijdrage wordt genoemd. Ja, een uitvinding van het CDA. Ja, absoluut. Dat is geen belastingverhoging, toch? Dat is gewoon een belastingverhoging om die NAVO-uitgaven, om die defensie. Nou, kijk, het punt is, wat er op de achtergrond daarbij ook speelt, is er is een redelijke consensus over dat die defensieuitgaven omhoog moeten. Al was het maar omdat de Russen opduikt. En alleen, wees daar dan helder over, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, wat ook heel belangrijk is, hoeven er ook weer geen koploper van te zijn. Als we gewoon een beetje normaal meedoen met die defensie, met die uitgavenstijging, dan is dat mooi genoeg. Maar wij zijn natuurlijk altijd dat gidsland, dat zo graag koploper wil zijn, of lijsttrekker van alles. Ja. Dus bij de D66 is dat dan met het klimaat, en met de stikstof niet te vergeten. En de VVD wil die ook koploper zijn, namelijk koploper van de NAVO-uitgaven van Mark Rutte. En daarom heeft de VVD dat er nog één gejast bij de coalitiebespreking, dat de werknemersverzekering dat die versoberd moet worden, dan wel door de uitkeringen te verlagen, dan wel door de looptijd, zoals bij de looptijd te verkorten, zoals de WW van 2 naar 1 jaar of zo, dan wel door de premies te verhogen. Dat zijn allemaal methodes om geld binnen te halen. En dat lijken dan wel werknemersverzekeringen, en dat lijkt wel iets van een polder, en uiteindelijk zijn het gewoon belastingen natuurlijk. Ja, maar dat is, als ik nog een week wat klaver zeg, hè, dat is ons geld, geld van de werknemers die de toekomstige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid verzekeren. Wij staan vanaf. Je zegt dat is een redenering die niet in stand houdt. Jawel, formeel heeft hij helemaal gelijk. Dus historisch gezien is dat zo. Alleen, hij praat vooral de polder na. Dus de polder, de werkgeversbonden en de ondernemersclusters aan de ene kant en vooral de vakbonden, waar zij natuurlijk geaffilieerd zijn aan de andere kant. En die polderpartijen, die claimen dat altijd, dat van hun is. Nou, dat is omstreden. Maar in ieder geval is het wel zo dat het in het verleden natuurlijk niet zo geregeld heeft. In het corporatistische naoorlogse model werd heel veel ruimte gegeven aan wat de polderpartijen, dus de vakbonden en de werkgevers onderling regelen. Dat is een beetje een dode boel geworden, die hele polder. Ja. Al was het maar omdat maar iets van 10-12% van de werknemers lid zijn van een vakbond. Dus zo representatief zijn ze. Alleen, waar kwam Jesse Klaver dan mee? Omdat hij de hele polder graag achter zich aansleept, om daarmee een soort mederegerende te zijn. Ja, hij wordt sterker door die polder erbij te halen. Niet alleen de FNV, maar zelfs de VNO-NCW en de MKB-clubs. Die steunen dan als het ware de voorheen GroenLinkse leider in deze positionering ten opzichte van het minderheidskabinet. Dus, om het even kort samen te vatten, hij grijpt het om opportunistische reden aan. Formeel heeft hij niet helemaal ongelijk, maar aan de andere kant, in de praktijk hebben alle regeringen, ook die met de PvdA, al die tijd, de laatste decennia, de uitkeringen en de premiepot dan gewoon gebruikt als belasting. Zeker. Sorry, even terug naar die 6,5 miljard. Die is pas in 2030 komt die op de begroting te staan. Ja. Voor die sociale zekerheid.
Is dan niet de uitweg heel simpel dat je dat even parkeert en misschien dan toch met die Partij van de Arbeid GroenLinks zaken doet? Sorry. Nou ja, zeker is dat zo. Ik denk ook dat dat de route is die zowel D66 als het CDA, de regeringspartijen, wel zouden willen, alleen de VVD wil het niet. De VVD die heeft allerlei redenen om die 6,5 miljard, gegeven het feit dat ze zo graag veel geld uit willen geven aan preventie en zo, en gegeven het feit dat ze zo graag een beetje duidelijk willen ogen, hebben we het belang bij om dat vast te leggen en te markeren, en dat ook als een winst van de VVD te markeren. En laten we wel zijn, dat is in feite wat ze binnen hebben gehaald in de final hours van de coalitiebesprekingen in februari. Ja. Toen wilde het CDA en D66, die wilden graag heel krachtig en kan wel richting gemeenteraadsverkiezingen, omdat ze dachten dat ze dan wel rijk mee werden bij de gemeenteraadsverkiezingen. En die haast van het CDA en D66 is gebruikt door de VVD om die bezuinigingen op de sociale zekerheid binnen te halen. Ja, succes, hier goed onderhandeld. En dat willen ze nu nog een keer vastleggen natuurlijk. Ja, maar kan je dat maken? Eigenlijk komt het op neer, de CDA en D66, die zitten gewoon op hetzelfde spoor, ongeveer bijna aan hetzelfde spoor als Pro. PvdA GroenLinks. Nou ja, dat is het grappige, want Veilbrief, ook van D66, die heeft sociale zakenminister. Ja, die heeft gezegd, nou, ik wil wel een paar dingen in de ijskast zetten en misschien heeft Jesse Klaver wel een punt dat je ook de vermogens zo hard moet aanpakken. Dat klopt niet, want daar kun je natuurlijk ook geld. Ja, maar wat hij in feite doet, ik denk misschien hebben we het hier ook al besproken eerder. Nu bij Quantum, stiladvies aan huis. Plan jouw gratis afspraak nu op quantum.nl. Ja, hey, black money. I got a big haul coming up. I can use some help. That's pretty rare crop. God bless us all, everyone. Y'all reckon we can talk to anxiety? There's no money, I didn't have to go. You should realize how much we have. Savor the taste of that honey. Dat is de taak die hij heeft gekregen bij de coalitiebesprekingen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, om die door te schuiven naar de VVD-minister van Financiën. Ja. Want als hij zegt van ja, maar dat doet toch niet zo nodig, dan zegt hij in feite van nou, laat Heijnen, de minister van Financiën van de VVD, er maar oplossen. En zowel CDA als D66 hebben daarbij worden ook een beetje gesteund door omstandigheden. En namelijk dat het een beetje meevalt van het begrotingstekort. Ja, dan kunnen ze zeggen ja, maar de financieringstekort kan een beetje oplopen. Er is een meevaller hier en daar. Dus het had niet uitgegeven. Precies, maar wat dat betreft zit de CDA en D66 gewoon bijna op één lijn met de grootste oppositiepartij, de PvdA GroenLinks Pro. En de VVD staat een beetje alleen. En trouwens voor de VVD is het extra treurig natuurlijk als ze nog als Pro en zo nog zo'n zin krijgt, want de VVD heeft echt alles aan gedaan om het Pro buiten de deur te houden. In de campagnehal. Maar als dan vervolgens Jesse Klaver alsnog als bijna de coalitie binnensluit samen met de polder, ja, dan staat ze, die van Jesse dus natuurlijk naar de kijk. Ja, en is dan haar enige redding misschien, maar daar komen we zo ook nog op terug, wat wij al vaker in deze gesprekken zeggen, dat uit angst voor de verkiezingen toch niemand een crisis durft te maken. Dat iedereen eindeloos praktijk kan houden. Nou ja, maar goed, dat blijft dan wel een aanklollig kabinet, hè, zoals in feite dat ook geldt voor het Rutte-kabinet, kun je zo grotendeels zeggen. Wat hebben we nou teweeggebracht? Alleen maar problemen gecreëerd of verlengd, zou ik kunnen zeggen. Ja, jouw punt is dat het eigenlijk niet bestuurd is in Nederland, hè? 5 jaar lang. Nou, al langer. Ja, kijk, wat is er gebeurd? De Rutte-kabinetten die hebben eerst overijverig bezuinigd om er mooi op te staan in Brussel, voor hun eigen ijdelheid, dat zeg ik dan in belangrijke mate. En vervolgens hebben ze zich eenzijdig gericht op het koploperschap klimaat en de gigantische ineffectieve uitgaven voor gedaan en besluiten voor genomen. Ook ijdelheid van politici, niet omdat de burger ervoor gevraagd heeft. En nu is het de ijdelheid van de VVD op het punt van defensie, maar ook de ijdelheid van zolang we aan de stoel zitten kunnen ze ook niet wegjagen.
Dus Nederland overschat zichzelf, zeg je steeds. Ik bedoel, nou, Nederland niet, maar betrokken politici. Ja. Maar zoals ik ook nog tegen jou zei vandaag nog gesproken, Nederland verdient betere politici. Ja, en ik heb je ook wel eens eerder horen zeggen, begin nou met gewoon het normale beleid uit te voeren, dat is wel heel wat. In plaats van die koplopperij en dat gidslandgedoe. En er zitten nog hele merkwaardige dingen ook in, want als je eenmaal koploper pretenties hebt, dan kan het verstandig zijn om er vervolgens nog een keer van af te zien, maar dat gebeurt dus niet. En dus dat maakt je ook een blind voor de omstandigheden. Dus ik vind het een interessant voorbeeld waar Eva Bomhoff in Nieuwsweek een paar dagen geleden ook de aandacht had vestigd. Oud vicepremier. Oud vicepremier, een van de auteurs van Nieuwsweek ook. En een tiental jaren lang een Nederlands topeconoom, een van de topeconomen. En die heeft heel scherp gezien dat er in Europa al een paar jaar, al een paar jaar. Eigenlijk is het al begonnen in Europa met de verkiezingen die BBB won. Die staatsverkiezingen die BBB 2019? Nee, 2023. Dat heeft dan een geweldige schrik geleid bij met name de Europese Christen-Democraten en met name bij de Duitse Christen-Democraten. En dus de Europese Commissie en ook een beetje het Europees Parlement, die zijn al lang af van dat klimaatpoppeloperij gedoe. Maar Nederland die gaat daar gewoon mee door. En loopt daarmee ook in zijn eigen fuik weer, want intussen zijn er ook uitspraken van het Europese gerechtshof en andere instanties die, kort samengevat, een meer balans willen tussen natuurbeleid enerzijds, natuur, klimaat en milieu enerzijds, en economische en sociale en geopolitieke omstandigheden anderzijds. Dat vraagt dus over het vraagt dus Europa, merkwaardig genoeg, is realistischer, om zo maar te zeggen, of merkwaardig genoeg, maar dat waren we niet altijd gewend. Maar alleen is dat tot een haat niet doorgedrongen. Dus we zijn nog steeds aan het koplopen met klimaat en met stikstof. Dat leidt hier tot crisis, maar we worden ook, we zonderen ons ook af van de rest. En dat nota bene onder leiding van een D66-premier, een partij, D66, die altijd vond dat Nederland Europa moest worden. En natuurlijk tegelijkertijd de koploper in de wereld. Intussen zijn wij zelf aan het marginaliseren. En niet alleen punt van het samenhang van klimaat enzovoort, maar ook op het punt van immigratiebeleid natuurlijk. Dus de Duitsers die hebben wel, en de Belgen hebben wel succes. Door gewoon streng asielbeleid in te voeren. En wij zijn vooral bezig om overal als asielzoekerscentra aan het midden te zetten. Even terug naar de begrotingsonderhandelingen. De Partij van de Arbeid hebben we denk ik wel behandeld. Ik kom zo op de coalitie, ik ga zo ook even, wat zijn hun belangen nou in dit spel. Maar ja, 21, die wekt steeds de indruk dat ze heel graag willen meeregeren. Doen ze dat succesvol? Ik bedoel, want die willen natuurlijk juist minder belastingen in plaats van meer belastingen. Ja, ik ben er niet zeker van of, laten we zeggen, de ideologische hoofdlijnen altijd ook in de dagelijkse politiek worden toegepast. Door jij en dat vind ik. Ik denk dat Joost Eermans niet liever wil dan een beetje meeregeren, dan in het kabinet, dan als bijwagen van het kabinet. De positie van de JA21 is natuurlijk wel interessant, omdat die net als Forum in de peiling ontzettend aan het groeien zijn. Dus zij zouden, zou je kunnen zeggen, wel belang kunnen hebben bij een kabinetsval en verkiezingen. Maar goed, hoe zij zich gaan positioneren, dus ze zouden op theorie zich tegen het kabinet moeten maar daarvoor is Joost Eermans ook weer uiteindelijk te mainstream, te bestuurlijk ook ingesteld. Mainstream, zou ik zeggen. Je vult het als belediging? Nee, niet als belediging. Nee, mainstream is, wij zijn toch ook mainstream. Ik vind het zelf ook geen belediging. Nee, dat hij zichzelf liever rechts noemt. Nee. Nou, dat zal wel, maar ik bedoel, rechts is natuurlijk de afgelopen jaren gaandeweg iets minder disqualificerend geworden dan het was. Het was van 50 jaar lang ongeveer het ergste wat je kan overkomen. En dat is niet meer vanzelfsprekend, nu duidelijk is dat de kiezer ook rechts wordt. Nou, ik denk dat de opvatting van die kiezers vrij constant zijn, maar het afkeer van wat ze als radicaal links beleid in Den Haag zien, het is meer de afkeer van links die hen tot rechts maakt dan dat ze andere opvattingen hebben. Oké, ja.
Laten we even kijken hoe het in de coalitie zit. Hoewel ik toch op... Ja, kijk, het punt is een beetje met BBB. Die zijn nu heel groot in de Eerste Kamer. Ja. Maar niet heel solide. Nee, niet heel solide. Lopen mensen weg, zelfs in D66. Maar de verwachting is toch dat die na half maart Provinciale Staten minder interessant zullen zijn. Ja. Ze worden niet eens meer uitgenodigd. Ja, nee, maar juist omdat vanwege het gebrek aan soliditeit van die Eerste Kamerfractie. Want kijk, de omvang van WWW in de Tweede Kamer is niet erg interessant, maar er was interessant, omdat ze natuurlijk de staatsverkiezing van 2020 hebben gewonnen. Maar goed, dat is niet een heel effectief optredend gezelschap. En dus waarom zou je, als je, ja, dat begrijp ik ook wel van Jet en Enkel of zo, waarom zou je zaken doen met een club waarvan je niet weet hoe die in de praktijk uitpakt? Ja. Oké, laten we naar de belangen van de coalitiepartijen gaan. D66 heb je al een paar keer genoemd. Jette, ja, die wil natuurlijk als minister-president de boel bij elkaar houden. Die wil gewoon niet dat het kabinet uiteenspat. Of is er een wel van belang? Nee, daar lijkt het op. Hè. Ja, zelfs zijn de relatieve onzichtbaarheid kun je daar aan relateren. Dus en kijk, ze hopen natuurlijk ook op een premiersbonus. Ja. Maar dat zit er niet heel erg in. Het kabinet is erg impopulair. Het aanzien van de premier is heel beperkt. Dat was gek, hè? Vroeger was de premier iemand, Kok. Ja. Zelfs Balkenende misschien nog. Maar het maakt niet zoveel indruk meer of zo, die functie. Nee, maar dat heeft niet met hem te maken. Nou, ongetwijfeld wel. Ja? Kijk, laten we eens even kijken naar mensen als Lubbers en Kok. En Den Uyl daarvoor ook en zo. En Bolkestein. Nee, toen was hij geen premier, maar was wel premier waardig, zou je kunnen zeggen. In zekere zin begon dat ook al, na de eeuwwisseling, maar in ieder geval tot de eeuwwisseling kun je zeggen dat een premier was iemand die had al iets gedaan. Kok die was jarenlang in een van de hoofddagen van de FNV, heeft die club zelfs gebouwd. Dan was hij een nationale bekendheid, kun je zeggen. En die vicepremier geweest? Vicepremier, minister van Financiën en wat dan minister-president. Nou, het enige wat hij hoeft te doen is wat betere pakken aan te trekken dan staatskees. Iets minder zakrijdig kijken, ja. Ja, maar dat laatste is niet goed. Maar dus het is mensen, laten we wel zijn, Jette, hij wordt wel als de kindpremier genoemd. En ja, dat is niet erg aardig, maar misschien toch wel een klein beetje trefzeker. Wat heeft die jongen gedaan? Die jongen, dat ik het zo al spreek. Hij is bijna 40, maar goed. Ja, maar dat is voor een premier in Nederland. Ik bedoel, Drees was in de 70 toen hij aftrad. Dat was heel ander uiterste, ja. Ja, nee, oké, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Politici zijn steeds jonger. Ja. Dat wijst erop dat het als, laten we zeggen, het is niet meer de beloning van een langjarige carrière. Nee, want als je politicus bent, dan word je al als je 30 bent of 21er. En dan zit je een tijdje in de Kamer en er verder niks wordt en geen staatssecretaris. Nou, dan word je lobbyist of burgemeester, zou ik wel zeggen. Maar het is, en misschien is wat er daarna komt, ook financieel gesproken, wel interessanter dan het ministerschap. Nou, dan zou je dat politici zijn. In ieder geval, het zijn geen gerijpte figuren. Met de echte maan gehad, zeg maar. Nee, ik geloof dat Jetten is een blauwe maandag regio-manager bij het Veroordeel of zo, ja. Nou ja, daar wil ik niks van afdoen, want het was een heel verantwoordelijke baan. Maar het is geen gelouterde figuur die al lange tijd bekend was en een reputatie heeft opgebouwd. En die wel eens achter de brand aangewezen is, zal ik wel zeggen. Dus ja, dus dat helpt nog niet. Je ziet in de peilingen ook dat D66 ook niet belangrijk wordt voor het meeregeren. En de kans dat het zich herstelt is niet heel erg groot. En dus hebben ze er belang bij om zo lang mogelijk te blijven zitten. Oké, ja, het is een cynische redenering, maar de cynisme komt vaak wel. Het wordt realistisch, is het nutschap, denk ik. Ja. We waren bezig met de partijen. Het CDA, ja, toen wij dit gesprek begonnen we allebei een beetje glazen te kijken bij het woord CDA.
Waar staan ze eigenlijk voor? Wat willen ze eigenlijk? Wat hebben ze binnengehaald? Nou, het CDA heeft natuurlijk vooral de stemmen binnengehaald van de partijen die zich afgescheiden hadden van het CDA. Toen vooral bij de partij van Pieter Omtzigt. Die zijn de mensen dan een beetje teruggekeerd. De BVB ook, de Boerenburgerbeweging. En het CDA is, en dat was een beetje opzet al. Dat begon al bij Bokke, Hoekstra dus de laatste 10 jaar al kun je zeggen. Dat het CDA eigenlijk af wilde van de positie van plattelandspartij. Het christelijk ook een beetje wilde wegpoetsen. Eigenlijk een beetje een moderne stadspartij worden. Eigenlijk een D66 worden. Nou, dat zijn ze nu. Ja, laat ze het niet horen. Nou ja, ze zullen horen het zeker. Nee, maar ik wil, dan zal hij... Dat is precies wat er gebeurd is. Dus je ziet ook gewoon, dat blijkt ook wel uit de kiezersonderzoek. Het klopt ook wel dat de CDA-kiezer is een andere kiezer geworden. Ja. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats minder. Maar in de tweede plaats, ze zijn vaker stedelijk en hoger opgeleid. En dat was wel een niet bepaalde karaktertrekken van het CDA van vroeger. Maar goed, wat ze dus bereikt hebben is dat ze daarmee een respectabele middenpartij met linkse trekjes zijn geworden. Alleen die hadden we al, namelijk D66. Ja. En dus in de toegevoegde waarde zal het eigenlijk heel beperkt blijven. Als ze ook op andere punten gewoon niks extra laten zien. Wel, waarom stemmen mensen op het CDA? Ja, het CDA zegt van wij zijn van het fatsoen en de stabiliteit. Maar ja, dat is wel aardig, maar wil je niet eindeloos achter elkaar verkiezen, dat abstract. Ga ook voor. Uno, dos, no stress. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ik vind dit geweldig. Door diabetesbeheer kon ik vaak niet meedoen met de pret. Maar Omnipot 5 werkt samen met mijn sensor om het binnen bereik te houden. En meerdere injecties. Nou ja, kijk, Balkenende die deed het ook een beetje in de richting wel, maar die had ook nog concrete... Balkenende heeft meer tot stand gebracht dan de Rutte-kabinet, durf ik te zeggen. Bedoel je met de pensioenen, de fut, et cetera, regelingen gemoderniseerd? Je kunt dus de ziektekostenverzekering en de WO, en dat is, daar kun je vaak ontevreden over zijn, of bij nader inzien misschien moet het dan weer veranderd worden, maar de daadkracht was evident. Nou, als je nou moet nadenken over wat heeft het CDA nou aan haar kiezers te bieden op dit moment? Nou ja, een vicepremier die minister van Asiel is. Alleen Bas van Brink. Alleen, wat levert die voert de spreidingswet die niet bedacht is door het CDA, maar eerder uit de kring van de VVD komt, die wordt braaf uitgevoerd door het CDA. Maar het platteland, dus het oorspronkelijke gebied waar het CDA sterk was, wordt vooral geteisterd door die spreidingswet van de VVD en consorten. Maakt het CDA zich daar nou blij mee? Ik heb dan ook begrepen waarom het CDA zo graag deze positie wilde hebben. Wilden ze dan weer daadkracht en fatsoen of zoiets en stabiliteit laten bereiken? Nee, het is mijn raadsel. In ieder geval, je kunt niet zeggen dat het CDA hiermee een evenwichtig migratiebeleid heeft binnengehaald, want wat eerder al zijn, de Belgen zijn succesvol, de Duitsers zijn succesvol met het inperken van asiel en wij zijn alleen succesvol, of zelfs dat niet, met het verspreiden van asiel. Maar wordt Bart van der Brink door het melkis niet gewoon als onderdeel van het kabinet gezien en niet zozeer het CDA? Nou, mocht dat zo zijn, dan is er nog steeds een zwak punt. Ja, dan heb je nog geen profiel uit. Dat is waar. Ja, zo dan er ook. Laten we even tot slot kijken naar de VVD. Je hebt al eerder gezegd, die willen gloriëren met die defensieuitgaven, waardoor weer die bezuinigingen op de sociale zekerheid nodig zijn. Vanuit hun optiek in ieder geval. Wat? Vanuit hun optiek in ieder geval. Ja, omdat andere partijen zeggen dat kan ook wel uit het begrotingstekort of anderszins of we stellen het uit. Er zijn alle... Ja, maar houden ze nou alleen vast om te voorkomen dat Jesse Klaver binnenboord komt, dat ze 5 maanden geleden hebben uitgesloten, wat zit daarachter? Nou, dat laatste zal zeker een rol spelen. Maar goed, de VVD heeft zich, zo'n beetje een van de vele zwaktes van de VVD, dat ze dan weer in verkiezingen het kabinet laten vallen vanwege het asiel en vervolgens bij de verkiezingen zelf speelt er geen rol en dat soort dingen. Ja.
Zo hebben we de VVD, en nog slechts weinigen denk ik, mensen op de VVD gestemd eind vorig jaar, omdat ze zo fijn koploper van de wereld qua NAVO-uitgaven wilden zijn of zo. Maar goed, ze hebben dat wel binnengehaald. De bezuiniging op sociale zekerheid ten behoeve van de defensieuitgaven. Ja, en daar houden we dan vast. En inderdaad, als je, zoals die dus ongeveer je hoofd hebt verbonden aan het buitensluiten van de samenwerking met de Sociaaldemocraten en de Groenen, ja, dan is het een hoge prijs die je betaalt als Jesse Klaver via de achterdeur toch binnenkomt wonen. Ja, maar dan komen we weer terug op het begin van het gesprek, de uitweg zijn van we parkeren dat even op lange termijn, die bezuinigingen, want dan kunnen we ook door met misschien wisselende partners. Ja. Ik hoor steeds van ja, er moet misschien wel een groot akkoord komen. Ja. Dan voor de komende jaren zijn dat de partners. Maar ik zie het helemaal niet. Nou, heb het wel. Nou, ja, in theorie kan het allemaal. We hebben natuurlijk, je kunt akkoorden sluiten zoveel als je wilt. Ja. Alleen is het nog een vraag of je in dit geval alle coalitiepartijen kunt bedienen. En daarom is de kans op het voortmodderen de komende tijd misschien nog veel groter. Dus dat je allemaal kleine akkoordjes tussendoor gaat zitten maken waar je de begroting en wat ik meer zei. Dus dat wordt voortmodderen. Dat kan je erg vinden. Je kunt het ook als een toppunt van een dat zien. Maar ja, het is in ieder geval zo dat de effectiviteit van het regeren natuurlijk daar wordt niet door bevorderd. En angst voor verkiezingen blijft met modderen. Ja, het is dus een moeraspolitiek de komende tijd. Dus dat is een aannemelijk scenario. Ik heb even naar de agenda gekeken. Volgens mij spreken we elkaar weer in onze cyclus op puntjesdag. Ja, misschien iets later. Nou, maar dan kunnen we kijken of dit klopt. Althans, als dat dan al duidelijk is. Oké, dankjewel. Gewoon praten over die begroting. Hoe kan je komen? Hoe kan je komen? Hey, niks. Wat is? Wat hebben jullie gezegd? Dat hebben ze gedaan. Alweer. Ja, daar hebben ze alles gewoon laten lopen. Is dat moeilijk? Of denken jullie dat? Ja, dat weten we niet. Weet wel wat spelen in deze land op Antilliaans bepaalde mensen van die elite hebben die macht. Terwijl die mensen hebben een bouwkalender, kok, macro-die. BBB hebben gewoon klimaat is niks, stikstof is niks, lullen zitten, te lullen, allemaal. Dat bedoel ik. Hoe heb je bezig? Jij kan niet lezen. Jij leest het voor jou. Welke minister hebben gedaan? Welke minister? Hoe kan je gedaan? Beleid je uit. Hoe kan je doen voor die man? Voor hunzelf. Wat is? Beetje bang. Wat? Nou kan je, jij weet dus waar. Ik zie jij eten. Kan je door de deur pushen? Is kan, is joke. Kom hier, foto maken. Kom hier. Wat? Kom hier. Next. Kom hier. Hey. Beter. Ja, beter. Kijk maar eten. Ja, waar is het dan? Nee, je krijgt niks. Ja, beter.
Heb je daar? Je was hier. Heb je het? Wij spreken dan ook de bos uit, want hij snel de omslag zal weten. Nee, ja, ik weet het. Dus ik kijk naar uit. Hij zal terug en is het van alle. Ah. Ik weet het niet. Bem, hoor ik push. Dedicado. Dat vertelde ik altijd, dat is ook waar. Dat in Den Haag. Ik wil van meestal pas naar nu of 6. Dus ik was echt gewend. Een marathon hadden had ik dat ik een nacht door ging. En ik heb altijd weer haast in. Dat is ook een slechte eigenschap. Maar er zat een soort drive in. Waardoor ik niet zo geschoord uitzetten en mensen die dat niet verdenken. Dat gaat je heel erg verkeerd worden en was dat zijn de mensen die maken dat onderwijs veel meer is dan les. Als het goed is, is het ook goed. Toen ik kwam, had ik misschien nog wel zo'n beetje. Een beetje niet veel. En ik weet ook wel dat de vriend die mij in feite begonnen heeft gehad, die heeft me overtuigd dat ik het niet kan doen. Ik zei, ik wil het niet weg. Als je voelt dat dan wil je zo in de steek. Dus die zijn na een jaar tegen mij, die hoor ik met jou praten. Want jij bent voor niet de niet jouw aanzet. Dat had je alleen niet mooi. Want hij zegt eigenlijk, we hebben het college, ja, we hebben dat wel gehaald, maar je moet wel dat je midden in het proces blijft staan. Mijn pa zegt in die tijd wel, was het wel laten, de gastgever misschien alleen nog maar vanaf te doen. En ik heb er ook eens aangepakt. Dus als je vraagt van, wat ik zeg wel in de achtergrond, nee, ik ben wel in wijze. Dus ik ben ook van gedragen. Ik ben veel meer trots geworden van dat geweld van de ministerie. En ik heb dus ook veel minder zelf gespeeld dan sommige mensen denken. Sommige mensen denken, hebben de meeste verbaasd van de stad. En heel erg zijn ze er van ook van nadenken. Dat is niet zo. Mijn grootvader had een slagerij in crisistijd, toen hij juist afgeven kosten wilde verdienen. En toen zijn ze aan de stad gegaan en hier een slagerij begonnen. Dus mijn moeder heeft uit Rudsel boven is gewoond. En mijn grootouders zijn gedeporteerd in de oorlog. En mijn moeder en mijn tante hebben het overleefd. En ja, het was echt een hele grote buurt waar relatief arme mensen. En je kunt je dus eigenlijk niet meer voorstellen hoe het was. Maar het was dus ja, het was geen gekke, maar het was wel een buurt waar vooral Joden.
Voor mij is het geklacht dat een beetje gegeven van de jongetje dat alles goed is. Dat kan ook. Maar je kunt niet met terugwerken dat iets meer anders is. En zo simpel is de fout om tot die andere concept te gebruiken. Dat ik geen kind meer ben. Dat ik vooral naar iemand die nooit kon bestaan. Een jongetje dat alles goed zou maken. We hebben net iets gevonden. Twee oude mensen. Hun praten over die begroting van Jette. Waar minister Homo Jette. Minister Homo Jette. Minister Homo Jette. Ja, hij is bijna 40, bla bla bla, hij is te jong. Hij is niet als jij als minister, dan mag jij niet naar vakantie en laten bepaalde dingen staan, bla bla bla. Dat zeggen die mensen. Nu hebben ze nog een afspraak, nog een interview. We zullen nog een interview. Prinsjesdag. Er is niks. Wat heb je weer zeggen? Over scholen, over wat te doen. Heel veel mensen kan niet lezen. Dus daar leest die voor jou. Allemaal zeggen, welke minister doet dat? Die ene doet dat. Die wat hun zeggen, wat hun hebben gedaan. Die mensen, hun zeggen dat. Klaar voor zelf. Natuurlijk. Klaar voor zelf. We veel meer huizen. Dus Kamerleden. Dat is het duidelijk. Kamerleden, burgemeester, kan die drinken. Ik kan niet zelf meer drinken. Dat was Kamerlid. Dat zijn ze dan. Rij in die auto achter. Dat bedoel er niet. Zit dus in een vergadering. Maak een plan. Daar staan. Jij kan in en jij kan uit. Daar staan is in koninkrijk. En we hebben alles gaan zoeken. Voor alle die landen, we hebben Curaçao altijd hun geholpen met alles. Daarom is het God. Dan zegt hij jou, je komt met zo'n bullshit mis. Dat werkt niet zo. Ga gewoon weg. Niet jouw land. Iedere afspraak die niet wordt aangekomen. Dus dat ik zo eindelijk ben blijven zitten naar de organisatie toe. Kijk, dan. staat een meneer aan. Mooi, hè? En dan, ja, als de Nederlandse regering hun maken fouten, mensen beschadigen, allemaal mensen stelen, komt niks uit. Over pedofiel, wat hebben we weer zeggen? Dat sluiten ze ons allemaal. Dat is ze zo aan doen. Dus dat hun bepalen, hun rechter, hun officier, hun politie, alles voor hun. Hun bepalen jouw land. En dat mag niet. Nee, dat bestaat niet.
Daarom doen ze dat. Papa, ons mensen nat, ze maten. Tenminste, ze maten is een dode mug. Ze maten in zijn land, dat is niks. Corrupt, ja, alles. Weet je hoeveel Antilliaanse wonen daar? Met scholen. Dus, het is gewoon die waarheid. Nee, met Pieter, dat hebben we dan. En wij dezelfde wet, hun bepalen hun rechten, pedofiel, allemaal. Natuurlijk. Als ze staan in die wet, jij mag niet 2 keer dezelfde rechten krijgen. En als jij krijgt toch dezelfde rechten, dat betekent discriminatie, racisme. Natuurlijk. Hun denken, jij bent zwaar, jij weet je recht niet, maar als jij strijdt in, dan ben je agressief, dan spelen ze bang voor jou, alles die geluk. Hier met een vinger, racisten. Dat is een waarheid is. We moeten zorgen dat de kinderen die documenten in de klas zitten, dat die vriendjes van elkaar hebben. En dat ze elkaar niet uitsluiten. Daar moet het. En daar stemmen op dus niet bij. Het maakt het land gespleten. Het maakt het land onveilig. Het maakt het land gevaarlijk. En dat is daar niet uit. Zijn de grote pedofielen. Dat weten hun vijf ook. De PVV tenslotte houdt nu de straf af met 1% van de Van mij hun gezegd, we zitten hier te lullen. Ik heb 2 keer diezelfde dram heb ik haar aangesproken. Ja. Kon jij zitten te lullen. Met jouw goed hoofd. Hoofd als basketbal. Dat werkt nog goed. Maar dit vind hoor ik weinig leven. En als we kunnen ook in de Noordelijke stad een heleboel goed. We hebben, nou ja, misschien is dat een super. Waar moet je dan blijven? Als jij komt hier, wij kijken in de school. Nee, dat maakt voor jullie. Nee, je bent waar. Als jij komt van Curaçao hier om te studeren, dan houden ze jou hier. Ja. Kamerlid, gemeentebestuurder, allemaal. Allemaal racisten. We willen hiermee bereiken dat we wel gestemd krijgen. Ik merk en durf dat ze al heel snel dat gevoel hebben. Maar ja, dat kun je wel zeggen, maar toch niet. Nee, gewoon Hitler. Mensen zeggen over. Journalist. Deskundig. Mensen wat kijkers van jaren zijn, dat is dit. Wat denken jullie daar? Nu kwam die man praten over homo. Dat hebben hun gezet in Paul Witteman. 2 homo. Om die te vragen hoe gaat het over homo daar enzovoort. Allemaal plan gemaakt. Waar die man zegt. Die elite racisten. Ja, hier in die media. Natuurlijk. Wij blijven diezelfde vragen stellen. Dat is Paul. Die heeft weer begonnen. Hij is stinkrijk. Hoe denken jullie? Weet je hoe rijk is die klootzak? Hij is een van die zogenaamde nummer 10,
volgens mij op die rijke lijst van Nederlandse mensen. Als de politiek gaat hebben in de zender, ze komen ze niet bij. Nee? Een programma. Het programma van Tato, die is ook zo. Dat kan je niet bellen. Nee, natuurlijk niet. Als jij later die Fransen komen, die zwarte man, hij komen gekleden naar zwarte Sinterklaas. Ja. Weet jullie dat? De ramdichteuren zijn op een kameel gekomen. Die Sinterklaas is op kameel gekomen. Wat wij moeten doen als Antilliaanse, hoe er nu zeggen, uitstap. Als jij blijft daar, het is klaar met jou. Maar het werkt nog verder. En we hebben daardoor een ding waar je zo plezierig kunt drinken en waar je ontspannen kunt vinden, waar het geluid kunt komen. Ja, moet Curacao als insteekbegrip. Sluit in, sluit jou. Verzinnen wat voor jou in zijn. Dus de hun bepalen. Als de mensen van politiek op Rudsel gaan ze sluiten zomaar. Dan zegt hij zelf. Door die wet. Dus jij bepaalt één koningskijk. Hun wet bepalen op over jou. Dat bestaat niet. Dat mag niet. Dan moet jij zo snel eruit. Dat hebben die mevrouw Leefland gedaan toch? Hij is naar Amerika toch? Waarom? Kan je Antilliaanse nooit huis krijgen? Die Nederlander blijft komen. Hun krijgen. Hun hebben vooraan. Ja, waarom hebben ze diezelfde gedaan? Remy Wils hebben dat geblokkeren. Ja, jarenlang. Toen is hij dood. Hebben ze weer diezelfde wet toegevoegd. Die zijn we. Dus het is natuurlijk wel een stabiliteit en je hebt het niet meer dat hele en dan moet toch nog gewerkt worden. De ramturen sowieso. Wil je abonneer te bepalen op jullie land? Ik voorspel niks. Maar ik zeg één ding. We zullen zien. Ik heb het politieke gevecht in Den Haag. Een pakje. Dat is leuk. Ik geloof dat het gaat om dat het allemaal. Moeten lenen, kijk, naar die laan, allemaal blokken ons. Zo hebben ze ook met Bonaire gedaan.
streek bij ieder moment denken van hoe houdt het een ingewikkelde fractie bij elkaar. Hoe zorg ik dat de PvdA-ministers en het kabinet het doen wat we van ze verwachten. Moet die man zeggen, moderne slavernij. Ik heb kennelijk geen angst voor het burgemeesterschap of voor de mensen. Dat is waardig. Dat je meer kunt zijn dan je bent. Moderne slavernij. Ik ben geen probleem voor. Ik ben geen... Ik ben zo en ik heb de kans gekregen om in mijn eigen stad dat te doen. Wie kwam voor curacao? Niemand. Mensen zijn bang. Zij zijn hartstikke bang voor te praten. Ja? Ja, deze man is heel sterk. Dat was moet gewoon werken hoor. Ja, dat weet ik. We staan op onze eigen redactie. Het gesprek van zometeen zou nog wel eens pittig kunnen worden. De gast die bij ons langskomt is nogal van de stevige gesprekken en toegegeven, wij ook. De laatste keer dat we hier zo zaten, dat is een jaar geleden, iets korter dan een jaar geleden, kwam net zo dus langs. Ja, dat klopt, ja. Het is alsof we nu een soort inverted situatie hebben. Dat is wel echt waar, ja. Ja, want ongeveer een jaar geleden hadden we ook bezoek op de bootredactie. En dat was inderdaad van VVD-partijleider Dylan Jesubus. Onze gast van vandaag had daar ideologisch bijna niet meer lijnrecht tegenover kunnen staan. En die gast is inmiddels ook gearriveerd. Hij draagt een jas met camouflageprint, in zijn hand een boek en op zijn gezicht die eeuwige, onvermurfbare glimlach. Hallo, welkom bij ons. Ja, dat ik schrijf in de bootredactie. Nee. We gaan er boven naar de studio. Ik wil zeggen dat ik wil. Ja, tuurlijk. Subsidiebot, dat is subsidie. Hij boos, ja. Je luistert naar Boos Grote Gesprekken. De hele zomer interviews met invloedrijke stemmen in Nederland. En met hen bespreken wij hoe zij zich bewegen in een snel veranderende wereld. Hoe kijken zij naar zichzelf en naar hun plek in de maatschappij? Wat verstaan zij onder rechtvaardigheid en welke kant moeten we nou eigenlijk op met z'n allen? Mijn naam is Tim Hofman. De begeleidende stem van deze reeks is van researcher Emma van den Berg. En deze week de gast Bob Scholten. Yes, communist, zelfbenoemd revolutionair en vooral bekend als de man achter en het gezicht van online platform Leftlezer. En wij hebben hem alles te vragen. Over de groei van Leftlezer, zijn filosofieën, hoe zijn revolutie er dan uit zou moeten zien. En dus zitten we nu op het Mediapark tegenover Bob. Ja, daar gaan we. Welkom. Hallo. Ik denk dat er heel veel online mensen zijn die denken, daar zitten ze. Alsof de twee werelden samenkomen, heeft ze wel vaker gedaan. Ik dacht eerst in de plek, we zitten op het Mediapark, maar eigenlijk wil je ergens anders. Ja, we wouden bij de balie zitten, toch? Dat was wel leuk. Ja, jij wilde dat, maar waarom niet? Nou ja, de plek waar het allemaal begon. Ja, en ik denk dat het soort van binnen de eerste 2 maanden of zo, dat Jury Albrecht me aansloot. Ja. En ik wist eigenlijk niet eens wie de beste man was. Of in ieder geval niet. Ik wist wel wat de balie ongeveer was, maar ik wist niet hoe belangrijk Jury is of hoe belangrijk sommige mensen Jury vinden, laat ik het zo zeggen. Zo wist je dat. Ja, omdat ik vind de balie altijd gewoon een beetje een cringe plek. Is het zo, ja? Ja, dat is toch een beetje hoor, maar waar staat het voor jou dan? Nou ja, toch een beetje een soort van die industrieel complex. Dus mensen die een soort van uit de EGL-wereld, de academische wereld, die dan allemaal een soort van een beetje liberale meningen gaan doen op de wereld. Niet jou. Nee, dat is mijn plek. Dus ik heb ook geen spijt dat ik er nooit meer voor word uitgenodigd. Ik heb je gelukkig uitgenodigd op een plek met veel meer subsidie. Ja, namelijk nog beter. Park en dan wel NPO. Bob Scholten is dus overtuigd communist en noemt zichzelf ook geregeld Bob Sneevliet. Dat is naar de Nederlandse communist en revolutionair Henk Sneevliet, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. In 2022, 80 jaar na Sneevliets executie door de nazi's, startte Bob het kanaal Leftlezer, met als doel communistische propaganda maken. Tijdens zijn run als Leftlezer maakte hij meermaals nieuws. Hij kreeg het, zoals je net al hoorde, aan de stok met Jury Albrecht, directeur van cultureel centrum De Balie.
En met Kees Berghuis, toen van de VVD, nu chef van Omroep WNL. Sinds kort mag Scholten als journalist de Tweede Kamer in. En al snel ontstaat daar dit moment met voormalig PVV'er Guidy Marcussoer. De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden. Met Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden? Met geweld, ja. Kortom, Scholten brengt met leflezer nogal eens wat teweeg. We hebben een hoop te bespreken. Ik heb best wel veel vragen. Ik dacht, ja, als ik je toch spreek, dan gaan we het lang doen. Een beetje uitwijken, maar ik dacht, goed, laten we beginnen met het begin. Ja. Je hebt een master in sociologie. Jij hebt voor, daar heb ik was gestaan, een college gegeven. Ja, ik was tutor, dus voornamelijk sociologie en bestuurskunde. En je hebt op een gegeven moment een switch gemaakt. En ik weet dat nog, ik ken je niet goed, maar wij spreken elkaar wel eens door de jaren heen. Wat was het punt waarop je dacht, ik moet weg uit de universiteit en ik ga helemaal voor rechts lezen? Wat zit daarachter? Eigenlijk had ik dat idee al toen ik die baan überhaupt nam. Want het is het was zo'n soort part-time functie. En je had dan de opties om bijvoorbeeld een PhD te gaan doen, of soort van door te groeien als wetenschappelijk docent, of soort van op een andere manier in het onderwijs terecht te komen. Maar ik heb dat doelbewust eigenlijk zo min mogelijk gewerkt, zodat ik mijn rekeningen kon betalen en dan de rest van de tijd leslezer ophouden. Ja. En dat, je kan dan 3 keer een tijdelijk contract krijgen, dus ik kreeg 3 keer zo'n contract. En toen de derde afliep, verdien ik genoeg geld met leslezer om dat fulltime te doen. Wel, toch? Ja. Wat is dat genoeg geld? Nou ja, gewoon dat ik mijn huur kan betalen en gewoon de basisbehoeften. Dat doet, Welk jaar moet je 2024 was ik heb al het jaar van 2024 ook gewerkt. Ja, 2 jaar. Ja. 2025 was het eerste jaar dat ik echt als volledig ZZP'er gewerkt. Hoe vond je dat? Ja, het was spannend. En het is wel een soort van, we zitten nu vlakbij de vakantie. Dus ik heb nog bij groen vakantie. Vorig jaar heb ik voor het eerst dat ik een maand vakantie nam. Maar ik heb de afgelopen 3 jaar heb ik niet meer dan 1,5 maand vakantie gehad of zo. Ja. Dus je moet wel echt grinden ook om op te bouwen. Ja, dus dat is wel veel werk. Nog even terug naar het kantelpunt. A man of 174 centimeters, recessive chin, round frame glasses, stomach permanently troubled by psychosomatic pains. He was not a brilliant general. He was not an orator like Goebbels or a strategist like Rommel. He was a son of the Bavarian bourgeoisie who had failed as a farmer, who never got to fight at the front, who fainted when he saw excess blood, and who at the same time supervised the most sophisticated apparatus of terror the world had ever known. On October 7th, 1900, the second son of Gebhard Himmler, grammar teacher and former private tutor of Prince Heinrich of Bavaria, was born in Munich. The boy was named after his royal godfather, Heinrich. That connection with the Wittelsbach house was not decorative. It marked the entire childhood. Father Gebhard was a man of 1939, led by zoologist Ernst Schaefer and documented in the German Federal Archives, illustrates the extent of this delusion. Schaefer spent months in the Die Hauptstadt des Gaues Schlesien bildet einen der Eckpfeiler gegen den bolschewistischen Ansturm. Breslaus Bevölkerung ist von ihrem Gauleiter aufgerufen worden, die Stadt bis zum Äußersten zu verteidigen. There are cities that die in hours. There are others that take months to do so, and that slow process, that agony extended in time, results infinitely more brutal. Breslau, January 1945. A metropolis of more than 600,000 inhabitants in the heart of Lower Silesia. A city with a Gothic cathedral, with the main square considered the second largest in Central Europe, with trams, with theatres, with universities, with a zoo. A city that at the end of 1944 was still, among all the large cities of the Reich, one of the few that the fire of war had not yet touched. The windows remained whole. The markets functioned. The children attended school. In 92 days, all of that disappeared.
What you're going to hear is not just the story of a military siege. It is the story of a city turned into a fortress by order of a man who never lived in it, defended by soldiers who knew no one would come to rescue them, inhabited by civilians whom no one evacuated in time, and destroyed with a meticulousness that war rarely matches. It is the story of the Festung Breslau, the last fortress of the Reich, and of the 82 days it took to surrender. 2 days before the Second World War ended in Europe. To understand what occurred in Breslau in 1945, one must first understand what Breslau was before. The city had been settled on the banks of the Oder since the 10th century. It was a node of commercial links between the Germanic West and the Slavic East, between the Baltic and the land-based Mediterranean. Its cathedral, built on the Cathedral Island, dated from the 13th century. Its city hall, the Rathaus, was one of the Gothic jewels of Central Europe, with an eastern facade that its inhabitants considered insuperable and that centuries of travellers had confirmed. The market square, Der Ring, with its coloured houses and its arcades, was indeed the second largest in the Germanic world after that of Krakow, with more than 200 metres in length. The bridges over the arms of the Oder connected it in all directions. In 1933, when the Nazis came to power, Breslau had around 600,000 inhabitants and was the 4th or 5th largest city in the Reich. It had its own airport, a tram network, several university hospitals, a significant industrial tradition in the manufacture of machinery and railway materials. The Leiter Hoffmann factory produced locomotives and wagons that circulated throughout Central Europe. It was a city with its own weight. What the war had brought until that moment was, above all, refugees. From 1943, and especially in 1944, the Allied bombings on German cities in the West Cologne, Hamburg, Dresden had launched tens of thousands of people toward the east, toward areas still intact. Breslau became the destination for many of them. By the end of 1944, the population had grown to reach nearly 1 million. Berlin children, families from the Rhineland, mothers with children who had lost their homes in the August bombings, all arrived seeking the safest place in the Reich. They found it just in time to get trapped in the worst of them all. On the 24th of August, 1944, Adolf Hitler signed the decree that declared Breslau a Festung fortress with the order to defend it at all costs. It was a designation applied that same year to dozens of cities in the German East: Königsberg, Poznan, Memel, Kustrin. The concept was simple in its statement and catastrophic in its consequences. Each city declared a fortress had to hold back the enemy, fix their forces, gain time for a counter-offensive that the German High Command kept promising, but that would never arrive. In practice, each Festung was a death sentence for those who remained inside. But in August 1944, the Eastern Front was still in Poland, and Breslau, more than 350 kilometers from the combat lines, remained for the majority of its inhabitants a relatively safe place. The Soviet bombings of November 1941, which had killed approximately half a dozen people in an operation that, given the distance from the front, was considered technically impressive, were the only trace of the war on the city. Half a dozen dead in 3 years. People did the shopping, the trams circulated, the restaurants in the center served dinners on Sundays, and the Luftwaffe also broadcast victory reports on the radio every night. At dawn on the 12th of January 1945, 4,000 Soviet cannons opened fire simultaneously along nearly 500 kilometers of front. The earth shook. The sky to the east of Poland lit up with a continuous light that observers described as an artificial dawn that brought not day but destruction. In Breslau, more than 350 kilometers from the point of initial rupture, there was still no alarm. There was still normal life. The Vistula-Oder offensive was designed by Marshal Georgy Zhukov and Marshal Ivan Konev to break the German defenses in Poland and project the Red Army directly toward the heart of the Reich. It was not a trial offensive. It was the final attack, the one that would lead to Berlin. The Soviet generals calculated reaching the Oder River in 45 days. They achieved it in 11. General Heinz Guderian,
chief of the General Staff of the German Army in those days, had warned Hitler repeatedly in the autumn of 1944 that the Eastern Front was a house of cards. He used exactly those words. Hitler responded as he was accustomed. The fortress would hold, the reserves would arrive, the situation would stabilize. On the 12th of January, it was demonstrated who was right. The front did not stabilize. The front collapsed. The first to advance were the armies of the First Ukrainian Front under the command of Konev. The next day, those of the Third Belarusian Front joined, and on the 14th of January, those of the First and Second Belarusian Fronts. It was the largest sustained offensive deployment in military history of the 20th century up to that point. The German Army Group A, under the command of Colonel General Joseph Harp, replaced on the 17th of January by Ferdinand Schörner, attempted to resist. The numbers did not add up. The lines fragmented in hours. On the 17th of January, Warsaw fell. 5 years and 4 months of German occupation ended in one day. The following day, Łódź and Krakow were taken almost without combat. Częstochowa fell on the 16th, Katowice on the 27th. The Soviet armored columns advanced at a rate of 30-40 kilometers daily, rolling over roads that in normal conditions would have taken weeks to cover. The German rearguard screens that attempted to slow them lasted hours, at most a day. The war correspondent Vasily Molinin, who followed the advance of the First Ukrainian Front, noted in his diary that the Soviet soldiers could barely believe the speed at which they were moving. "We passed through cities that yesterday were German and today are no longer so," he wrote. "No one seems to know where the war ends." And Breslau continued without evacuating its civilians. The first military commander of the fortress, Artillery General Johannes Krause, had alerted Hanke in the autumn of 1944. Breslau had no real defenses. If the front collapsed, the city would need to be evacuated immediately. At least 200,000 people had to be taken out before the Soviets cut the roads. Krause was ignored. Later, he was relieved. In his place arrived Major General Hans von Alphen on the 2nd of February 1945, designated personally by Schörner, commander of Army Group Center. Von Alphen was an engineer officer, methodical and without special brilliance. Schörner wanted a command that would act with energy but would not challenge Hanke's political authority. Von Alphen fit that profile for exactly 3 weeks. Meanwhile, the front continued approaching. On the 23rd of January, the Soviets took Gross-Wartenberg, a little over 60 kilometers from Breslau. On the 25th, Earls fell, less than 20. The road toward the city remained practically open. In the city, Red Cross volunteer Lena Ashner, who worked at the Central Railway Station managing the flow of refugees arriving from the east since the 17th of January, summarized what she saw in the note that historians have cited repeatedly. "Breslau is not a fortress. It is lost. Everyone knows it. Everyone knew it. And Gauleiter Karl Hanke still did not all." For more than 1 decade, the name of the Gestapo instilled fear throughout Germany and in a large part of Europe. Thousands were persecuted by its agents, and millions suffered the consequences of a system that used force as the norm. Its internal structure, its power, and its operational precision reached levels never before seen. It was born as a state institution, but it ended up acting to support a group that turned the law into an instrument of subjugation. What began with the promise of protecting was transformed into a machine that eliminated all opposition. Its influence extended to every space of daily life, where nothing remained outside its surveillance. Decisions came from the high commands, but those who executed them were common men who adopted a morality based on total obedience. Every action was part of a system that stripped value from individual conscience. How did that empire manage to sustain itself for 12 years without anyone stopping it from within? The birth, the Gestapo and the new German order of 1933. Following the seizure of power by the National Socialist Party, the country's political structure was immediately transformed. Adolf Hitler was appointed Chancellor on January 30, 1933, and from that moment, the Nazis focused on consolidating their control.
Hermann Göring, president of the Prussian parliament, played a central role from the first day. On February 1st, he dissolved the Reichstag, leading to new elections for March 5th. In parallel, the propaganda offensive intensified. Goebbels and other leaders began to mobilize all state resources in favor of the new regime. The election campaign became a tool to crush their opponents. Göring declared that his purpose was not to win by a majority, but to destroy the enemies of the regime. To that end, he ordered the police to act without restrictions against communists and social democrats. On February 3rd, Hitler presented to the army commands his intention to rearm the country and eliminate Marxist influence. In that atmosphere of threat, on February 22, Göring decided to integrate 50,000 members of the SA and SS into the Prussian police under the name of auxiliaries. This measure granted them legal authority to arrest, raid homes, or even shoot. That same day, the Prussian Ministry of the Interior allowed police to shoot in case someone attempted to avoid an arrest. Furthermore, the requirements for carrying weapons were made more flexible. Göring appointed Rudolf Diels, a career official, but completely loyal to the party, as head of the police. Thus, the initial nucleus of what would soon be known as the Gestapo was consolidated. In parallel, the raids against opponents multiplied. On February 24, SA troops stormed the headquarters of the Communist Party, alleging conspiracies. In the middle of that climate, on February 27th, the Reichstag building burst into flames. Nazi authorities immediately attributed the authorship to the communists, although it could never be proven. The next day, President Hindenburg signed the famous decree for the protection of the people and the state, which suspended basic civil rights, freedom of the press, of assembly, of expression, and the secrecy of correspondence. The police could carry out arrests without a judicial warrant and keep suspects detained indefinitely. With that legal framework, arrests soared. In Berlin alone, more than 1,500 people were arrested in 2 days. Prisons became saturated, and Göring authorized the creation of provisional camps, such as Köpenick, where prisoners were beaten or executed without any process. The Nazis used the term transfer to refer to these forced disappearances. Terror quickly took hold throughout Germany. Denunciations became commonplace. Neighbors informed on others due to simple suspicions or personal disputes. The fear of being accused paralyzed the population. In that context, Göring officially established the state secret police department in Prussia, headed by Diels. This institution did not have an official name yet, but it already operated under its own criteria: total discretion, autonomy from other authorities, and a network of civilian informants. On March 8th, Diels ordered massive arrests in Berlin, and on March 9th, the city hall of the capital was occupied by direct orders from Göring. Thus, a police power parallel to the judicial one was consolidated. On March 21, the inauguration of the new parliament was celebrated in the garrison church of Potsdam, in an act full of symbolism between the old Prussian Empire and the new regime. Hitler appeared in a civilian suit, accompanied by Hindenburg, who wore a military uniform. In that staging, the message was clear: the continuity between the monarchy and the Third Reich was sealed. 4 days later, Parliament approved the Enabling Act, which granted the government the capacity to legislate without passing through the chamber. From that moment, Hitler's power had no checks and balances. In April, the Ministry of the Interior was reorganized to accommodate the changes. Regional police forces lost autonomy, and a centralized criterion of action was established. Diels, at the head of the Gestapo, received absolute freedom to act. He was not subject to parliamentary or judicial control. He only had to answer to Göring. During that same month, Jewish officials were expelled from public service. The law for the restoration of the professional civil service immediately excluded those who were not of Aryan ancestry or had communist affiliations. Thus, anti-Semitism was institutionalized as state policy. The blacklists grew incessantly. Diels ordered his agents to use all available means to monitor suspects. Hidden microphones were placed in homes, letters were intercepted, and night searches were authorized without a judicial warrant. By the end of April, hundreds of opposition newspapers had been shut down. Freedom of the press no longer existed. Editors were imprisoned, and many were sent to improvised camps. In parallel, the SA opened premises where they interrogated and beat detainees. The Gestapo supervised these centers but rarely intervened. Its role was more strategic, establishing priorities, identifying opposition networks, and facilitating lists of targets. In May,
Dials began to organize the systematic compilation of personal files. Centralized archives were created with index cards for each suspect, including photographs, family relationships, friendships, and habits. This database was key to the subsequent functioning of the repressive apparatus. Every citizen could be investigated for comments, readings, or simple association with someone unfavorably viewed by the regime. On May 10th, a series of public acts in Berlin and other cities culminated in the burning of books. Works by Jewish, Marxist, or pacifist authors were thrown into the flames under slogans against intellectual corruption. The Gestapo discreetly supervised these acts. It was not its priority at that moment, but it did participate by identifying professors and students considered unreliable. In mid-June, Göring decided to formalize the structure of the secret body. The Gestapo, an abbreviation of Geheime Staatspolizei, Secret State Police, was officially established as an autonomous entity within the Prussian Ministry of the Interior. Diels remained in command, although his relationship with Himmler was already beginning to show tensions. The political control of the police had become a field of dispute among the party factions, but in that first stage, Göring still held the initiative. On June 20th, an internal directive was approved that allowed the Gestapo to act without informing any other state institution. This measure sealed its operational independence. Its agents did not need to identify themselves to local authorities, and its reports were confidential. Thus, an opaque system shielded from external control was built. Its logic was simple: to prevent any form of dissent before it arose. In July, the order was given to close the last social democratic newspaper. The repression already reached the entire political spectrum. In parallel, new units were founded responsible for specific tasks: censorship, counter-espionage, surveillance of foreigners, and monitoring of members of the clergy. Each department functioned with tactical autonomy, but under general coordination by Diels. At the end of August, Göring sent a secret communiqué to all regional police presidents. In it, he demanded maximum collaboration with the Gestapo and warned that any obstacle would be considered sabotage to the state. This document confirmed that the priority was the absolute control of civilian life. Preventive detentions were normalized. An unproven accusation was enough to spend months in prison. Toward September, the first transfers of political prisoners to more organized camps began. Dachau, initially under SA command, progressively passed to SS control. The Gestapo began to collaborate with these units, establishing filters to decide who should be sent and for how long. The duration of the confinement was indefinite. There were no trials or public records, only internal lists. The year ended with more than 100,000 people arrested since January. Diels declared that stability had been achieved thanks to continuous surveillance. By then, the Gestapo had already become the key instrument of the new regime, a faceless apparatus without law or limit. The Black Order, Himmler and the Nazi terror machine. When the police apparatus of Germany began to transform into a tool of absolute control, Heinrich Himmler, who was already head of the SS, took another step to the front. In April 1934, he assumed command of the political police in Bavaria, and little by little extended his dominion over other regions. Thanks to an agreement between Göring and Hitler, he was also entrusted with the direction of the Gestapo in Prussia. The transfer was approved by Hitler without hesitation, which marked the beginning of centralized control under the figure of Himmler. Göring had promoted the birth of the Gestapo, but his attention was diverted toward other fronts, which facilitated Himmler's advance. The Black Order, Himmler and the Nazi terror machine. When the police apparatus of Germany began to transform into a tool of absolute control, Heinrich Himmler, who was already head of the SS, took another step to the front. In April 1934, he assumed command of the political police in Bavaria, and little by little extended his dominion over other regions. Thanks to an agreement between Göring and Hitler, he was also entrusted with the direction of the Gestapo in Prussia. The transfer was approved by Hitler without hesitation, which marked the beginning of centralized control under the figure of Himmler. Göring had promoted the birth of the Gestapo, but his attention was diverted toward other fronts, which facilitated Himmler's advance. The latter quickly placed men of trust in key positions. Reinhard Heydrich, who directed the security service of the SS, SD, became one of the central figures of the new repressive machinery. Together, they reorganized the structures of surveillance and extended control to all regions of the country.
In a matter of months, the Gestapo ceased to be a regional organization to become a unified network. Himmler's method was based on an iron discipline and an inflexible hierarchy. There was no room for improvisation. Every order had to be executed without discussion, and punishment was immediate for anyone who deviated from duty. This rigidity was not only applied to subordinates, but also to the design of the system. Internal regulations were introduced that detailed even the slightest procedure, from interrogations to raids and preventive detentions. The Gestapo began to show its presence everywhere. It was no longer a body acting from the shadows, but a palpable entity. Offices, files, agents, and informers multiplied across cities and towns. Any neighbor could be an informant. Rumors served as sufficient pretext to open files and apply measures. The political police did not need evidence. Suspicion or an anonymous denunciation was enough. Himmler imposed a logic of total surveillance. For him, there were no neutral citizens. Everyone was a potential ally or enemy of the regime. This mentality translated into searches without prior notice, nighttime arrests, and constant following. Special prisons, improvised detention centers, and interrogations without legal guarantees became part of the ordinary functioning. The command structure within the Gestapo was modified to ensure that orders always originated from the top leadership. Every regional office had to report directly to Berlin. Centralization was key to guaranteeing that no province escaped ideological control. Himmler wanted a single will, his own. Heydrich's role grew. Although formally a subordinate, he acted as the operational brain. It was he who perfected the methods of cross-surveillance, where even agents were spied on by other agents. This duplication of controls guaranteed loyalty and eliminated any attempt at internal deviation or criticism. Meanwhile, new categories of enemies of the state were established. It was no longer just about communists or socialists, but also Jehovah's Witnesses, Freemasons, homosexuals, and anyone considered incompatible with the new order. This expansion of targets served to justify massive raids and broaden the scope of action for the police forces. Heydrich was meticulous, obsessed with details. He kept personal files on every important official, on every illegal organization, and on possible strategic allies. Nothing escaped his surveillance network. His office was a hive of papers, index cards, and records. His team worked without pause under constant pressure. Himmler's profile contrasted with his public image. He always presented himself as a discreet, almost insignificant bureaucrat, but behind that appearance hid an unscrupulous calculator. He did not raise his voice, did not gesture, and avoided unnecessary contact. But every step he took was aimed at consolidating a system of administrative terror. Despite the brutality of the apparatus, Himmler insisted on giving a legal veneer to every action. Decrees were drafted, ministerial orders were issued, and minutes were drawn up for every intervention. This bureaucratic formality did not serve to protect the victims, but to shield the executioners. The rules were created by them and applied without possibility of defense. Heydrich, for his part, adopted a posture of extreme coldness. He avoided emotions. Everything was reduced to figures, reports, and statistics. In his logic, arrests were numbers, interrogations were procedures, and disappearances were closed files. His emotional detachment was part of the efficiency mechanism he intended to establish. The Gestapo began to operate as if it were an entity outside of time. It was not subject to judicial deadlines or territorial limits. Its agents crossed provinces, burst into homes without a judicial warrant, and transferred prisoners from one camp to another without leaving a documentary trace. The anonymity of its operations was its greatest guarantee of impunity. A network of preventive prisons was created that did not depend on the Ministry of Justice. Himmler preferred to manage these centers directly, where detainees had no access to lawyers or the possibility of appeal. The conditions were inhuman, but it didn't matter. The goal was not to punish crimes, but to neutralize threats before they occurred. Internal reports made it clear that regional chiefs had to keep under surveillance not only known opponents, but also public figures, academics, journalists, and even priests. Any influence that escaped the party's control was seen as a potential risk. The concept of protection of the state became the universal justification. Any intervention, however arbitrary, was protected under that formula. There was no need to prove anything. The simple fact of being singled out was enough to be eliminated from the environment. Heydrich demanded measurable results. Every week, regional delegations sent statistics on arrests, seizures, and searches.
Competition among officers to stand out generated a spiral of excesses. It was not about justice, but about demonstrating repressive effectiveness. The Black Order, as the internal structure of the SS under Himmler was known, extended beyond the police. It penetrated the courts, civilian bodies, transport organizations, and educational institutions. Everything had to serve the goals of ideological purification. Indoctrination sessions were organized for new recruits, where they were instructed about internal enemies, racial superiority, and the necessity of obeying without question. The courses were not optional, they were an essential part of the training. The presence of the Gestapo became omnipresent. There was no public act, meeting, or initiative without the invisible gaze of its agents. It was impossible to know if someone was listening in an informal conversation. Social silence was imposed as a collective defense mechanism. The central offices were modernized. Specialized departments for the press, religion, economy, from the purge to total police, the Gestapo after the Night of the Long Knives. After consolidating political power and securing the obedience of the police forces under Himmler's direction, the Gestapo began to move against those who, within the Nazi Party itself, represented an obstacle to the plans for reorganizing the repressive apparatus. Ernst Röhm, head of the SA, appeared as an uncomfortable and potentially destabilizing figure. His influence within the movement was considerable, and his control over hundreds of thousands of armed men worried those who wanted a vertical structure controlled from Berlin. For months, high commanders of the SS, along with political and military officials, had been collecting evidence, rumors, and testimonies about alleged conspiratorial activities within the SA. This observation work, led by the Gestapo, was decisive for the operation that would follow. The plan against Röhm was approved in the innermost circle of power. On June 30th, 1934, Hitler traveled to Bavaria with a select group. That morning, after receiving the final report prepared by Heydrich and the intelligence services, he ordered the immediate execution of the SA chief. Röhm was arrested in a hotel along with other close collaborators. Some were executed instantly. Others, like Röhm himself, received the order to commit suicide. Upon refusing, he was eliminated by men trusted by Himmler. In Berlin and other cities, armed squads were deployed to arrest or liquidate dozens of people included in lists previously prepared by the Gestapo. Politicians, SA officers, and figures linked to internal party circles were murdered in a coordinated operation executed with military precision. In total, more than 70 people died during that purge known as the Night of the Long Knives. Although officially they spoke of an attempted coup, in reality it was a systematic elimination of internal opponents. The Gestapo's role was central, both in the data collection phase and in the logistical execution of the arrests and violent actions. This episode consolidated Himmler's power, strengthened the SS leadership, and left the secret police in a key position within the system of repression. From this point on, the structure of the police began to undergo a profound reorganization. Goering, until then responsible for the political police of Prussia, progressively ceded functions to Himmler. This new position gave him direct control over the secret services in several regional states, which allowed him to create a uniform surveillance network under his command. Reinhard Heydrich, as head of the SD, was in charge of centralizing reports and coordinating operations between the different security branches. In April 1935, another decisive step was taken. The criminal police, until then subordinate to local structures, was also placed under the supervision of Himmler. With this measure, ordinary criminal investigations were integrated into a system of political control. In June of the same year, a central office for the fight against delinquency was created, headquartered in Berlin, directed by Arthur Niebuhr. Although nominally it was about combating common crimes, in practice the unit became another tool of the repressive apparatus. The transformation was not only administrative. The new internal rules established a strictly vertical hierarchical system in which each level answered directly to the immediate superior. The personnel was selected from party members with solid ideological training and commitment to the National Socialist project. Training included interrogation techniques, surveillance, infiltration, and management of informer networks. Coordination between the Gestapo, the criminal police, and the SD became daily and systematic. Individual files, surveillance lists, and analysis structures were created to identify any indication of opposition, both real and imaginary. One of the most significant changes was the creation of the so-called preventive detention camps. In them,
People arrested for suspicion of enemy activity could be held indefinitely without trial. This procedure, protected by special decrees issued from the Ministry of the Interior, granted the Gestapo unprecedented power to act outside of any judicial control. In practice, any anonymous denunciation, any comment considered ambiguous, or any association with people viewed unfavorably by the regime could lead to an arrest with no return. The Ministry of the Interior, under the control of Wilhelm Frick, actively collaborated in the legalization of these practices. Regulations were modified, norms were adapted, and new legislative texts were introduced that granted legal cover to the actions of the political police. The boundary between crime and dissent was completely blurred. The laws were drafted with vague, intentionally ambiguous terms, which allowed for discretionary application by the agents. At the same time, the population was encouraged to collaborate with the authorities, promoting denunciation through propaganda campaigns. The reorganization culminated with the unification of all forces under a single command. In 1936, Himmler was named head of the German police. This appointment made him the supreme head of both the security police and the order police. The measure, formalized by decree, meant the disappearance of any regional autonomy. The Länder lost their competencies in matters of public safety. From that moment on, all decisions were made from Berlin, with centralized reports and rigidly established lines of command. The new police was not only a repressive body, its function also included ideological surveillance. Cultural activities, sports associations, educational institutions, and the media were constantly monitored. Any deviation from the official thought was reported and analyzed. The idea of a thought police began to take shape. Control was not limited to visible acts, but aimed to mold behaviors, opinions, and feelings. The personnel who advanced within these structures shared a very specific profile: absolute loyalty to the Führer, fanatical adherence to the party, and a willingness to execute orders without questioning them. Promotion did not depend on professional merits, but on ideological fidelity. Internal reports, superior testimonies, and active participation in repressive operations were fundamental criteria for advancing in the hierarchy. Rapid promotions were given to those who showed initiative in detecting enemies of the state, even if it required creatively or exaggeratedly interpreting evidence. Within the Ministry of the Interior, the reforms were comprehensive. Police schools were adapted to the new context. Subjects such as racial doctrine, principles of National Socialism, and state security were included. Examinations incorporated evaluations of political attitude. Instructors, selected for their experience in the SS or the Gestapo, imposed strict discipline. Training no longer responded to technical standards, but to ideological ones. The mission of the police, according to the new doctrine, was to protect the national community against every harmful element. In parallel, the Ministry of Justice accepted its subordinate role. A special jurisdiction was created for cases considered politically sensitive. Judges were selected for their fidelity to the regime. Prosecutors received direct instructions from the Gestapo. Sentences were adjusted to what the party expected. The judicial system completely lost its independence. In many cases, the legal process was omitted entirely, and the accused were transferred directly to detention camps. With this fully consolidated structure, the Gestapo became the most feared arm of the regime. It no longer needed to justify its actions. Its authority was based on terror, opacity, and the certainty that no one was safe. The population, aware that any word could turn against them, adopted an attitude of constant vigilance. German streets, public offices, factories, and private homes became spaces of suspicion and control. The objective was no longer simply to eliminate opposition, but to prevent it from ever existing. The Eye of the Reich: Expansion, Conspiracy, and Control. On January 10, 1936, General von Fritsch received a classified report from the Gestapo. Its content revealed that some army officers were in contact with the former Chancellor von Schleicher. The existence of links between high commanders of the Reichswehr and the old monarchist environment was also pointed out. That communication included a clear recommendation to closely monitor the implicated officers. From that moment, distrust toward the military estate became institutional. Simultaneously, a broader operation was activated. The Gestapo extended its network within the army. Informers infiltrated the units, the military academies, and the command circles. Reports arrived directly in Berlin.
any sympathy for Hindenburg, Schleicher, or the Old Order was noted and stored. The objective was clear: to neutralize all resistance within the armed forces before an eventual warlike conflict. Wilhelm Canaris, head of the Abwehr, was one of the main targets. The police apparatus began to compile information about his movements and contacts. Suspicions included discreet meetings with conservative figures. At the same time, some of his collaborators were subjected to surveillance. The military intelligence structure began to be surrounded. In parallel, the Gestapo refined its methods abroad. Starting from 1936, special agents traveled to various countries in Europe. Their mission consisted of evaluating the terrain for future operations. Paris, Prague, Brussels, and Warsaw became habitual destinations. The reactions of the governments were studied. Leaders of Jewish communities were identified, and data on German exiles were compiled. The reports were detailed and analyzed in Berlin with rigor. One of the first operations developed in Vienna. Contacts with the radical wing of Austrian nationalism were strengthened. Funds, propaganda materials, and specialized technicians were sent. Acts of sabotage and disinformation campaigns were also organized. The goal was to prepare the way for an annexation without significant resistance. In that context, the Gestapo acted as a catalyst for internal tensions. In Prague, the situation was more complex. The Czechoslovakian regime maintained a firm stance against foreign interference. However, German security services managed to establish links with some Germanophile sectors. The reports described the country's internal divisions and the mood of the German population in the Sudetenland. That information would prove crucial later on. Special attention was also paid to Belgium and the Netherlands. Possible collaborators were sought there within the local fascist movements. Some groups were infiltrated and used as channels to distribute ideological material. The espionage network expanded without pause. On the internal front, Heinrich Himmler deepened his control. He not only directed the Gestapo, but also the SS and a large part of the police apparatus. To consolidate that dominance, he created a vertical command structure in which each level responded directly to the superior without possibility of discussion. Orders were transmitted with speed and without ambiguity. Any deviation was considered suspicious. The figure of Reinhard Heydrich gained even more weight. As head of the Reich Main Security Office, he centralized the archives, surveillance methods, and coordination among departments. Under his direction, millions of files on citizens, opponents, officials, and members of the army were classified. The apparatus was becoming increasingly precise. During that same period, a purge occurred within the police ranks. Elements considered unreliable or with links to the past were removed. New cadres, trained within the National Socialist ideology, took over. The result was a loyal and operational structure, ready to act immediately upon any signal. In 1937, regional coordination centers were established. These nodes allowed information to flow in both directions, from the peripheral zones to the central headquarters and vice versa. Furthermore, blacklists were created that included union leaders, intellectuals, religious figures, and businessmen. No one remained outside the radar. The expansion project also included the German communities abroad. Cultural associations, sports clubs, and youth groups were promoted. Under this facade, agents operated who compiled data, evaluated attitudes, and encouraged adherence to the regime. The consulates collaborated discreetly. The budget allocated to these operations grew significantly. Funds came partly from the Ministry of the Interior, but resources obtained through unofficial means were also used. Forced donations, confiscations, and agreements with certain companies generated additional income. Everything was allocated to reinforcing the structure. By the end of 1938, with the annexation of Austria already accomplished, protocols were designed to replicate the model in other territories. Detention lists were prepared, propaganda campaigns were organized, and provisional administration plans were established. Nothing was left to chance. The Gestapo then became a tool of conquest. It was no longer limited to repressing dissent, but acted as the spearhead for the advance of the Third Reich. Where the agents trod, troops soon arrived. Where the emissaries infiltrated, the banners with the swastika soon appeared. The machinery was in motion. The reign of terror in occupied Europe. At the beginning of 1940, when the German army entered Poland, the units of the Gestapo followed very closely. As soon as they crossed the border, Reich security agents began to intervene directly. Sonderkommando 4, led by Herbert Fischer, was one of the first units to act.
Their arrival in Katowice marked the start of an operation aimed against university professors, clerics, officials, and any figure linked to the old Polish system. Arrests were immediate and selective. In Poznan, the orders came directly from the Reichsführer. Eradicating any possibility of resistance was demanded. Raids on homes and offices were constant. Members of the Polish intelligence, professors and priests were also executed there. Summary executions became routine. In Lublin, another group led by Dr. Herbert Kappler repeated the same scheme: arrest, interrogation, and elimination without trial. The mission was to neutralize every form of pre-existing authority. The Gestapo also directed actions against the Jews from the first day. The Warsaw Ghetto, for example, did not arise from a local decision, but as a result of directives from the central apparatus. Officials such as Ludwig Hahn and Leopold Spahn ordered the confinement, forced transfer, and total control of the Jewish quarter. Hunger, disease, and violence were part of the system. The Gestapo organized deportations without prior notice and established direct contact with the camps in the east. When the Wehrmacht advanced to the west, the Gestapo did not stay behind. In France, Heinrich Müller sent detachments with the order to secure total control over the occupied zones. Paris, Lyon, Bordeaux, and Marseille were also occupied by agents of the Security Service and Department 4 of the Reich Main Security Office. One of the first to act was the SS officer Helmut Knochen, who established a central office in the French capital from where arrests, deportations, and executions were coordinated. Collaboration with the French police facilitated the operations. The operational structure of the Gestapo in France was built in a few months. Special commissariats were established, local personnel were recruited, and translators were employed to facilitate interrogations. The arrests of resistance members, communists, Jews, and foreigners suspected of political activities were systematic. In various cities, local networks of surveillance and collaboration were created that reported directly to the central office in Paris. The repressive system on French soil operated with autonomy. They did not need authorization from the army to act. Gestapo Office 4 assumed surveillance and punishment tasks without consulting the Wehrmacht. The German military command did not always share the methods used by the security agents. There were tensions between both structures. While army officers sought to maintain order and avoid uprisings, the Gestapo imposed terror. Public executions, forced transfers, and torture were common practices. In Belgium and the Netherlands, the same model was repeated. Reinhard Heydrich organized the operations from Berlin and sent trained personnel to install detention centers, regional commissariats, and surveillance cells. The SD absorbed local intelligence functions, while the Gestapo was in charge of capturing opponents, conducting interrogations, and organizing deportations to the east. In Amsterdam, Wilhelm Haster coordinated the elimination of clandestine networks. In all the territories under occupation, the army became a secondary figure compared to the Reich's police apparatus. On several occasions, Wehrmacht officers protested the unnecessary violence, but their complaints were ignored. The Nazi hierarchy had determined that internal security should not depend on the military command, but on the security forces led by Himmler. The Gestapo moved with total independence, with its own vehicles, facilities, and communication lines. The figures of detainees and executed people increased every month. Blacklists were drawn up with names of suspects and collaborators. Many were arrested for simple anonymous denunciations. Others were included in registers for racial, ideological, or religious reasons. The procedures were automatic: arrest, transfer, interrogation, and elimination or deportation. The Gestapo left no legal trace. There was no judicial record or guarantee. On the internal front, the presence of the Gestapo in Germany also became more visible. Mobile units were created that toured provinces, intercepted letters, listened to phone calls, and monitored family gatherings. The objective was to ensure that the civilian population did not deviate from the party's directives. Arrests for hostile comments or demoralizing attitudes were frequent. In many cases, a single phrase was enough to end up in a cell. The police apparatus had achieved such a degree of autonomy that it no longer answered even to the Ministry of the Interior. Himmler, as supreme chief, coordinated directly with his subordinates and with Hitler. No minister, no officer, not even party members could intercede for someone arrested. The power structure was closed, vertical, and without possibility of appeal. Meanwhile, control methods were perfected, detention centers were expanded, torture rooms were equipped,
and new interrogator groups were trained. Mass deportations were carried out on trains organized by the Gestapo in coordination with the SS. Transports departed from France, Belgium, Holland, Poland, and Germany. All had the final destination in extermination camps like Auschwitz or Treblinka. The logistics were calculated, punctual, and brutal. As the war progressed, the Gestapo intensified its role. It consolidated itself as the key force in the control of the occupied continent. Not even military defeats halted its expansion. Wherever the army retreated, the terror agents left behind a consolidated network of informers, searches, prisons, and victims. Regarding statistics, while the text describes a systematic and massive increase in arrests and executions across various groups, communists, socialists, Jehovah's Witnesses, Masons, homosexuals, religious figures, academics, resistance members, and people targeted for racial, ideological, religious reasons. It does not provide concrete numerical statistics for these specific groups. Only general figures like thousands were persecuted. Millions suffered the consequences, and a final figure stating that by the end of 1933, more than 100,000 people had been arrested since January. The fear network in France and the Eastern Territories. From the beginning of the occupation, Gestapo agents arrived in Paris. They first set up at number 18 on Avenue Foch, and later took number 84 as their main headquarters. That building, previously bourgeois in style, was fitted out with interrogation rooms, offices, private rooms, basements for confinements, and a torture chamber. On the second floor, at the end of a hallway, were the main offices, where the highest ranking officials were installed. The cells and torture spaces were in the basement. An official named Friedrich Berger, always dressed in civilian clothes, was the one who directed the Paris section, although he depended directly on the Reich Main Security Office in Berlin. From there, Berger controlled a network of agents throughout the Ile-de-France region. His unit was small at first, but later officials like Kempfer, who operated in the headquarters in Rouen, and others like Giering and Knochen, who arrived later from Germany with specialized teams, were integrated. The methods were similar in each location. The victims were transported, subjected to violent interrogations, and then returned to prisons or deported. Many ended up in concentration camps, others were executed without trial. The Gestapo organized raids, nighttime arrests, and permanent surveillance, especially against communists, Gaullists, and members of resistance networks. In Toulouse, the headquarters was on Rue de la Pomme. The commanders were officials like Rauter, later replaced by Wagner, and later by other elements who came from the SS. In Marseille, the headquarters was on Rue Paradis. In Lyon, the command post was located at number 32 on Rue Tête d'Or, where Klaus Barbie came to have the entire system of arrests and transfers under his control. In Bordeaux, the Gestapo was installed in a confiscated building under the command of Becker, and in Lille it operated on Rue de la Barre. Every city had its section, but all responded to direct control from Berlin. The Gestapo became an omnipresent body, with the capacity to intervene in any organization, without judicial control or territorial limitation. The French police commanders, subordinate at first, ended up actively collaborating. The milice, the Vichy police, handed over prisoners to them, participated in raids, and served as an auxiliary arm. The interrogation methods in France replicated those already applied in Germany and Poland. Systematic beatings, sleep deprivation, suspension by the wrists, burns, death threats, and pressure on relatives were common resources. Many of those interrogated died in the rooms or were thrown lifeless onto the streets. Others, after resisting or informing, were deported. Deportations were not always carried out with judicial criteria. An official's order was enough. In Drancy, Compiègne, and Fresnes, train cars were filled with men, women, and children without prior processes. On the other side of Europe, the situation was even more brutal. When the Wehrmacht advanced into Ukraine, Belarus, and the Baltic countries, the Gestapo units arrived behind the soldiers. In those areas, command was organized into commandos, led by SS officers. One of them was Commander Rasch, who headed Einsatzgruppe C, responsible for thousands of executions. Another was Jekyll, in charge of Einsatzgruppe D, which operated in the south. Both obeyed direct orders from the Reich Security Main Office, and every action was recorded and sent to Berlin. In Riga, the fear network in France and the Eastern Territories. From the beginning of the occupation,
Gestapo agents arrived in Paris. They first set up at number 18 on Avenue Foch and later took number 84 as their main headquarters. That building, previously bourgeois in style, was fitted out with interrogation rooms, offices, private rooms, basements for confinements, and a torture chamber. On the second floor, at the end of a hallway, were the main offices, where the highest ranking officials were installed. The cells and torture spaces were in the basement. An official named Friedrich Berger, always dressed in civilian clothes, was the one who directed the Paris section, although he depended directly on the Reich main security office in Berlin. From there, Berger controlled a network of agents throughout the Ile-de-France region. His unit was small at first, but later officials like Kempfer, who operated in the headquarters in Rouen, and others like Giering and Knochen, who arrived later from Germany with specialized teams, were integrated. The methods were similar in each location. The victims were transported, subjected to violent interrogations, and then returned to prisons or deported. Many ended up in concentration camps, others were executed without trial. The Gestapo organized raids, nighttime arrests, and permanent surveillance, especially against communists, Gaullists, and members of resistance networks. In Toulouse, the headquarters was on Rue de la Pomme. The commanders were officials like Rauter, later replaced by Wagner, and later by other elements who came from the SS. In Marseille, the headquarters was on Rue Paradis. In Lyon, the command post was located at number 32 on Rue Tête d'Or, where Klaus Barbie came to have the entire system of arrests and transfers under his control. In Bordeaux, the Gestapo was installed in a confiscated building under the command of Becker, and in Lille it operated on Rue de la Barre. Every city had its section, but all responded to direct control from Berlin. The Gestapo became an omnipresent body, the fear network in France and the Eastern Territories. From the beginning of the occupation, Gestapo agents arrived in Paris. They first set up at number 18 on Avenue Foch, and later took number 84 as their main headquarters. That building, previously bourgeois in style, was fitted out with interrogation rooms, offices, private rooms, basements for confinements, and a torture chamber. On the second floor, at the end of a hallway, were the main offices, where the highest ranking officials were installed. The cells and torture spaces were in the basement. An official named Friedrich Berger, always dressed in civilian clothes, was the one who directed the Paris section, although he depended directly on the Reich main security office in Berlin. The experiments of the Nazi sages. Since the beginning of the war, access to the concentration camps was restricted for any visitor outside the SS. In those places, both the officers and the medical personnel carried out activities to which civilians were not allowed entry. The power granted by Himmler gave a free pass to human experimentation under the regime's cover. One of the first to obtain direct authorization was Dr. Sigmund Rascher, who proposed carrying out extreme tests on prisoners in Dachau with the objective of compiling physiological information relevant to the German air service. In 1941, Rascher installed a hypobaric chamber where he subjected the inmates to simulations of progressive altitude until causing them to lose consciousness. Many did not survive the procedure. Rascher documented all the results and delivered them to the medical service of the Luftwaffe. His report, titled Extreme Altitude Experiments, was forwarded by General Oberst Milch to Goering with a top-secret stamp. At the same time, in Dachau, trials on hypothermia also began to be carried out. Rascher had naked prisoners placed in tanks of ice-cold water to measure the resistance time of the human body to low temperatures. Others were taken outside during the night, with the objective of exposing them to the winter cold until they stopped reacting. Resuscitation methods were also tested, from hot baths to direct contact with the bodies of selected women from the staff. Dr. Holzlerner, along with Rascher, presented the results at a scientific session held in Nuremberg in 1942, before high representatives of the military medical corps. Some attendees questioned the methods used, but no one raised serious objections against those responsible. Rascher was praised by Himmler, who promoted him in rank and provided him with more resources. In addition to the altitude and hypothermia experiments, Himmler ordered him to explore blood coagulation with a substance called polygelene, testing it directly on wounds inflicted on the inmates. Another doctor, Dr. Gebhardt, also carried out similar tests in Ravensbrück, using women captured by the Gestapo to test antibiotics and the effects of surgically induced injuries.
The victims were selected based on their physical condition and usefulness for the experiment. Once the observations were finalized, many were eliminated. The experiments also included studies on the use of mustard gas. In Sachsenhausen, the inmates were exposed to blistering agents to observe the evolution of the burns and their reaction to possible treatments. Professor Lautz, an army doctor, was involved in these investigations. In Auschwitz, Dr. Klauberg focused on female sterilization through intrauterine injections that caused irreversible damage. Radiation was also applied to the genitals of the prisoners to cause infertility. Dr. Schumann conducted these procedures with express authorization from Berlin. Himmler requested a complete report on the effectiveness of these techniques for their possible mass use. In Buchenwald, Dr. Ding Schuler experimented with typhus vaccines. Prisoners were infected with virulent strains to check the immunological capacity after having received previous injections. The results were classified and sent to the Robert Koch Institute. In that same camp, treatments for tuberculosis with unauthorized drugs were also tested. The clinical trials were carried out without any type of consent. In many cases, those affected were murdered after completing the observation cycle. In Ravensbrück, in addition to surgical experiments, tests were carried out with chemical compounds applied to open wounds. The objective was to study healing under controlled conditions of infection. The subjects were prevented from receiving sufficient food to modify metabolic parameters. In Dachau, experiments on the consumption of seawater were also conducted. Some prisoners were forced to drink only salty liquid for days, while their physical reactions were measured. Allegedly, perturbalizing preparations were then administered. None of the methods managed to reduce the effects of dehydration. Most of those involved died or were left in a terminal state. In the Neuengamme camp, the viability of using biological bombs with infectious pathogens was studied. For that, bacteria were inoculated into the skin of previously weakened detainees. They sought to accelerate the contagion process. The final report was sent to the Reich Institute of Hygiene. All these studies had institutional backing. Those responsible did not act on their own behalf, but with the approval of high-ranking officials of the SS, the Military Medical Corps, and the research departments of the regime. The Gestapo participated in the selection of the victims, especially in cases where specific profiles were required. On several occasions, the inmates were chosen directly by police officers who knew the scientific objectives. The number of experiments increased as the war advanced. Projects with possible direct application on the front or in internal security were prioritized. Some reports were analyzed by the Air Ministry, the Reich Security Office, and Himmler's teams. None were rejected for ethical reasons. The data obtained were considered valuable assets for the state. The responsible doctors received promotions, medals, and additional funds. The majority were never prosecuted during the conflict. Upon the war's conclusion, only some appeared before international tribunals. Many managed to hide their involvement or justify their actions as legitimate investigations. In the years of occupation, the Gestapo consolidated its control over France through a centralized network directed from Paris by Helmut Knochen, who coordinated the repression operations and supervised the orders arriving from Berlin through the Sicherheitsdienst. Under his command acted Heinz Röttger, in charge of Jewish affairs, and Hans Sommer, responsible for the southern zones. From the capital, the reports sent by the regional delegations were evaluated, where local groups formed by German agents and French collaborators operated. Information was obtained through interrogations, wiretaps, and surveillance. Arrests were carried out without judicial process, and suspects were sent to camps or internment centers. The operations also included the confiscation of property, the closure of clandestine printing houses, and the surveillance of religious institutions, all under a system that acted with total autonomy from the French civil and military authorities. Control over the Jewish population was a priority. Röttger organized deportations from Drancy, Compiègne, and other detention centers. Convoys departed for Auschwitz after the preparation of lists in which both German agents and members of the French administration participated. Transportation was carried out in cattle cars, without ventilation or food. Many prisoners died before reaching their destination. The Central Office received weekly reports with the number of people sent to the east. Röttger drafted detailed communications about the system's efficiency. In 1943, raids were intensified in Paris and other cities, broadening the profile of the detainees. They were no longer limited to male adults, but also included children, the elderly, and women. The actions of the Gestapo also extended to the university world.
Educational centers, cultural gatherings, and publications were monitored. Any activity considered contrary to the imposed order was sanctioned. Professors and students were arrested for expressing anti-Nazi ideas. Some universities temporarily closed after cleanup operations ordered by Berlin. Labor unions, clandestine political parties, and religious groups were also controlled. The collaboration of certain local sectors facilitated the effectiveness of these operations. Some French authorities not only cooperated, but also proposed complementary measures. The coordination between the Gestapo and the Vichy services allowed the scope of arrests to be broadened. German agents received specific training to act in occupied territory. They were instructed on the local context, customs, and infiltration methods. In several cases, they adopted false identities to approach the resistance networks. Arrests were fast and efficient, with logistical support from military units. Punishment was immediate. Many suspects were never brought to trial. They were executed after the first interrogations or sent to camps from where they did not return. The actions were documented through photographs, written reports, and recordings. Everything was archived in Berlin for the future use of the regime. In Lyon, the office headed by Klaus Barbie assumed similar tasks. It focused on dismantling evasion networks, capturing Allied emissaries, and controlling religious activities. Barbie personally directed interrogations with violent methods. Montluc prison became a torture center under his supervision. Multiple extrajudicial executions were recorded. In Marseille, Bordeaux, and Nice, these practices were replicated. Prisons were at their capacity limit. The pace of arrests was constant. Orders arrived from Paris or directly from Berlin. The exemplary effect was prioritized. Every raid had to show the power of the occupying state. In 1944, with the Allied advance, the Gestapo intensified its actions. Mass deportations, destruction of archives, and elimination of witnesses were executed. Agents received orders to leave no trace. Many transferred documents to Germany. Others were relocated to strategic positions. Merken tried to halt the collapse by reorganizing the offices. He ordered the destruction of all compromising records. Some executions were carried out in the final weeks of occupation. In Paris, Lyon, and other key points, death sentences were issued without prior trial. The priority was to hide evidence. Several high-ranking Gestapo officials managed to escape. Others were captured after the liberation and tried by international tribunals. Collapse of hidden power, from the assassination attempt to the fall. When the assassination attempt of July 20th, 1944, which tried to eliminate Hitler, occurred, there was not only an earthquake in the Nazi top leadership, but also an abrupt turn within the security apparatus. At that moment, Canaris's Abwehr and certain implicated generals were showing increasing signs of distancing themselves from the regime's police structures. The attempt to murder the Führer was the signal that precipitated an internal struggle between army officers and Gestapo leaders. As soon as the bomb exploded, groups led by SS members were deployed in various locations to repress any movement linked to the conspiracy. While that was happening, the first interrogations were taking place in Berlin. In the offices on Wilhelmstrasse, the security service initiated arrests. Stauffenberg was shot immediately, but Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, and others like Werner von Haften were arrested and executed in the following days. The repressive machinery was quick to deploy its methods to extract information. One of the first to fall under the interrogations of the Gestapo was General Erwin von Witzleben. Despite his rank, he was treated with the same harshness as the other detainees. He was extensively interrogated in Prince Albrecht Strasse. Afterward, he was transferred to prison, where he was humiliated before the trial. In the Volksgerichtshof, Freisler, who presided over the chamber, used insults and sarcasm to denigrate the accused. Most had already been sentenced before the trial. The convictions were applied swiftly, and the executions were recorded with hidden cameras. The repression was not limited to the military involved. Relatives and distant contacts of the conspirators were also arrested. The Gestapo files were filled with dossiers related to the attack. The so-called Sippenhaft was activated, a measure that allowed the arrest of relatives for familial complicity. Neither wives nor children escaped suspicion. The surveillance network even extended to the schoolmates of the implicated officers. In parallel, internal clashes began within the Nazi structures themselves. Canaris, head of the Abwehr, was closely watched since the first suspicions arose about his relationship with the resistance.
His collaborator Hans Oster was also detained. Upon reviewing the Abwehr offices, Gestapo men found compromising documents that indicated the support of several intelligence members for the failed coup. That finding precipitated the dismantling of the institution. In the following months, the heads of the Gestapo and the SD took advantage of the context to eliminate internal rivals. Müller and Kaltenbrunner organized purges within the intelligence services and in various branches of the army. Many officers were transferred, demoted, or simply disappeared. The organizations that previously acted with relative autonomy were absorbed by the Reich Main Security Office. From the end of the summer of 1944, the climate within the Third Reich was one of absolute paranoia. Any sign of disloyalty, real or imagined, was recorded and persecuted. The fear of a second plot led to reinforcing wiretaps, increasing infiltrated agents, and applying systematic torture in interrogations. Prisons were filled with thousands of new names. In Berlin alone, the Gestapo rooms could not cope with processing all the detainees. In that context, Himmler's figure gained even more weight. After Canaris's fall, Himmler also absorbed counterintelligence functions. His power already extended to all branches of internal security, from the police to the concentration camps. Everything passed through his hands. Loyalty to the Reich was redefined according to the criteria of the SS. It was not enough to obey. Now, total and unwavering adherence was demanded. The courts that judged the officers of July 20 functioned as judicial pantomimes. No defenses or testimonies in favor were allowed. The sessions were brief, and the verdicts were written beforehand. Some condemned individuals were hanged with piano wire, and their deaths were secretly filmed to be shown to the regime's leaders. That brutality served as an internal warning. Even among those who had not had direct contact with the conspirators, fear arose that a phrase, a gesture, or an old relationship would be enough to be accused. The Gestapo monitored circles of friends, registered correspondence, and pressured neighbors to report any suspicious attitude. Denunciations increased exponentially in the last months of the year. As the army suffered defeats on all fronts, the Gestapo intervened more directly in political decisions. Internal security displaced military strategy. Repression became the sole axis of government. Discordant voices within the party were suppressed. Magazines were closed, meetings were prohibited, and control mechanisms were established even within the SS itself. Fear came to dominate everything. Operation Valkyrie, although unsuccessful, exposed the cracks in the Nazi apparatus. It showed that even at the highest levels there was rejection of the dictatorship. That revelation altered the structure of power. Hitler, obsessed with possible betrayals, trusted Himmler and his subordinates even more. The Gestapo became his main tool for maintaining total control. The months following the attempt were the harshest in terms of internal repression. Never before had such a wide network of surveillance and punishment been activated. The number of executions without trial multiplied. Sentences were issued in offices, not in courts. In many cases, the condemned individuals did not even know the charges against them. They were taken to prison, and days later their bodies appeared hanged or shot. The Gestapo members themselves began to operate in a logic of survival. The purges also reached regime agents who, due to jealousy or rivalries, were denounced as unreliable. A subtle competition occurred between departments. Each one sought to show more zeal than the other to avoid falling into disgrace. Meetings were filled with silences. The offices became zones of permanent tension. Some SS officials, who previously participated in external repression, were transferred to internal surveillance tasks. The enemy was no longer just communism, Judaism, or foreign resistance. Now the danger was inside. It was any official, any functionary, any subordinate with access to a file. Distrust contaminated all levels. The concentration camps began to receive not only opponents, but also party members accused of treason. The system turned against itself. Orders came directly from Berlin and were executed without discussion. No one wanted to appear as lukewarm or neutral. Everyone knew that any doubt could be interpreted as complicity. The hierarchical structure of the regime began to collapse from within. What was once a chain of command was now a network of cross-accusations. Reports multiplied without verification. Prisons were on the verge of collapse. Executions were no longer recorded. Chaos began to displace control. And in the middle of all that, the Gestapo tried to sustain a system that was collapsing under its own weight. With the defeat of the Reich,
The Allies installed interrogation centers in the occupied cities. Former Gestapo members were concentrated there, trying to justify their roles in the regime. The first interviews showed that the operational network was broader than the investigators believed. By cross-referencing testimonies with internal documents, hidden structures and connections between departments that previously seemed isolated were discovered. This method changed the focus of the trials that followed. Instead of a single process, as in Nuremberg, regional hearings were organized, driven by the military authorities. The British, for example, directed the proceedings in their zones. The accused were confronted with specific evidence, orders, records, and files. Many denied their involvement, but the documents pointed directly to them. The tribunals sought to verify whether the defendants knew of and participated in concrete events. The prosecution presented operational orders, arrest lists, and cases of executions without trial. Some prosecuted individuals claimed to be unaware of the crimes, but their names appeared in official memorandums. The sentences varied. Some were imprisoned, others released. In certain cases, the convicted individuals resumed positions years later. There was no common pattern, and the results generated controversy. Many former agents returned to civilian life with new identities. In West Germany, the priority was reconstruction, and investigations were not resumed for years. The Gestapo disappeared, but its methods left a trace. The last major trial took place decades later, with new evidence found in archives. That case reactivated the debate about justice and time, while the historical archive continued to grow. Bij Semicolors is zorgeloosheid inbegrepen. Geen eigen risico, dus dat is... Uno, dos, no stress. Zo voelt autohuur zonder zorgen. De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en Z Fold 8. Nu tot €880 voordeel op Samsung.com. Welcome to our compilation of 8 battles from the Pacific. It's June 4th, 1942, at 6:16 in the morning, and high above the Pacific, 72 Japanese bombers and their fighter escorts mercilessly blast through the defending American aircraft and barrel on towards their target. It's an idyllic atoll, home to an important American air and naval base. The air raid sirens howl across the island. Its defenders look up to see Japanese fighters and bombers swarming from above. Bursts of flak blossom overhead, multiplying with each minute as the Americans rush to their stations and anti-aircraft guns open fire. Both sides know that the outcome of this battle will have far-reaching consequences. Today, the Japanese attack Midway. Bombs and bullets rain down on the island airbase. Tracers zip skywards and targets are decimated one by one. The power plant, the oil storage facility, the seaplane hangar, and then the hospital alongside warehouses and the Marines command post. But the Americans put up a fierce resistance, bringing down at least 5 Japanese aircraft and damaging many more. Despite causing great destruction, the Japanese failed to neutralize US air power, with the American runways remaining intact. From the cockpit of his SPD Dauntless dive bomber, Lieutenant Richard Halsey Best looks out across the blue expanse of the Pacific Ocean. He's commanding a squadron of 15 Dauntless bombers. In another plane, Earl Gallagher commands another 15 aircraft. Both squadrons are part of a flight of 33 bombers, led by Lieutenant Commander McCluskey. Thanks in part to the cracking of Japanese naval codes, American commanders are aware of some of the Japanese operation to attack Midway. The only way to stop the Japanese is to find and destroy their most powerful assets, the aircraft carriers, known as the Kido Butai. The Japanese aim is to use these carriers to neutralize and capture Midway, and then to use the island as a trap, luring in the last of the severely weakened American Pacific naval forces that have survived Pearl Harbor into a decisive battle. McCluskey leads the flight over the area he estimates Kido Butai to be, only to find an empty square of ocean. But that's not his only problem. He looks down at his controls to see his fuel levels are dangerously low. He presses on, determined that this flight will not be for nothing. He turns the formation to fly west, then to fly northwest, intending to conduct a standard box search. McCluskey grits his teeth, praying for a change in fortune.
he spots a white streak in the ocean. The trail of the Japanese destroyer making at great speed. Its white wake paints an arrow in the blanket of the blue sea. I see them, boys. I finally see them. The ship is clearly trying to catch up to the Kido Butai. Best, McCluskey and Gallagher feel a surge of optimism, and McCluskey leads the flight north. As they draw closer and the dark shapes fade to the clear outlines of Japanese aircraft carriers, they know they found the Kido Butai. But Best notices the impressive formation appears to be in some disarray. Far below its sea level, there are American planes already attacking the fleet. It's Len Massey's torpedo squadron from the Yorktown. Best realizes it's a conclusion of a disaster. The slow and vulnerable TED Devastators are no match for the defending Japanese Zeros and countless anti-aircraft guns. The TBDs are cut down mercilessly, and what's left of them flies in disarray, with every man for himself. High above, McCluskey observes the 4 Japanese carriers. The southernmost and nearest is the giant Kaga. 2 miles ahead of it, and 5 to 7 miles to the right, is the Akagi, flagship of the Kido Butai's commander, Admiral Nagumo. 14 miles beyond them, it's the Hiryu. Another 6 miles beyond her is the Soryu. Although the Japanese defense is impressive, the box formation of the Kido Butai has completely disintegrated. Each ship is several miles away from the next, having maneuvered to avoid the American torpedo attack, crammed with planes, still being rearmed and unable to take off. McCluskey's American dive bombers have the crucial element of surprise. Not only that, but unknown to any in McCluskey's group, another dive bomber squadron from Yorktown has arrived on scene at the same time by pure chance. Both squadrons are unaware of each other's presence, and if they did attack the same ship, there could be mid-air collisions. Earl, you and I take the carrier on the left. Best, you take the carrier on the right. As luck would have it, McCluskey heads for the Kaga and Akagi, while the other squadron head for the distant Soryu. Although the Japanese are yet to spot the dive bombers, another problem threatens to throw away the advantage of surprise. Wade, I'm taking the left hand. Let's show them what we've got. Best doesn't hear McCluskey's command. Neither party hears each other. Both Best and McCluskey now prepare to dive on Kaga. Best prepares his squadron. They form an echelon, and the pilots prepare to dive by shifting to low blower and low prop pitch, opening their canopies in case they need to bail out. Best has no idea that right above him, McCluskey and Gallagher are doing exactly the same thing. Danger mounts as the 2 squadrons are now on a path for collision. Best eases forward, entering a dive. Just as McCluskey and Gallagher's swarm of Dauntless barrel down in front of him, missing a catastrophic collision with him and his squadron by mere yards. Best reels backwards, stunned by the pure luck of his survival, but there's no time for him to truly digest what's just happened. He assumes McCluskey and Gallagher have decided to jump his target. Thinking quickly, he closes his flaps and waggles his ailerons to try and signal to the rest of his squadron to abort. But he's too late. 10 of his pilots join the cascade of dive bombers. Only Best's 2 wingmen, Ed Kroger and Ensign Frederick Weber, are close enough to see his frantic signals and hold up. McCluskey, Earl Gallagher, and 25 other Dauntlesses hurtle towards the Kaga. Lacking radar, the only warning that Japanese aboard the ship have is the thundering of planes as they turn their eyes skywards. The first 3 bombers miss, but the Kaga is plunged into chaos as orders are screamed across the deck for the men to crank every gun skyward. Earl Gallagher grips his sight, trained on the immense aircraft carrier. This has to be a hit. The ship's outline fills up his sights. As he gets closer and closer, he clenches his jaw and releases. The 500-pound armor-piercing bomb hurtles towards the ship and slams squarely in the middle of the flight deck. Bomb after bomb find their marks in succession. The next comes for the Kaga's bridge. It's obliterated by a direct hit, full of planes being rearmed and refueled. A chain reaction of catastrophic explosions rocks the ship. 1 carrier is down.
From 12,000 feet above, Best watches the drama unfold. Single dive bombers from the American carrier Yorktown dive for another Japanese carrier, the Soryu. Hit after hit tears the Soryu apart, unleashing internal explosions that tear through the men and planes alike. The first two carriers are being pummeled at 4 or 5 second intervals, smoke pouring into the sky. Amidst the chaos, Best carefully plans his next move. With only 2 pilots having remained at his side, he leads the 3-plane formation to bank right. Climbing back up to 14,000 feet, Best and his wingmen prepare to make an attack run on the Akagi, Admiral Nagumo's flagship. The Japanese are focused on the conflict at sea level, yet despite holding the advantage of surprise, Best is unsure of what he can do with just 3 planes. He can't divide them to attack at different angles with such a small number, and the dire fuel situation means he can't maneuver for a bow-on attack. Best and his wingmen must hit the ship across its relatively narrow 100-foot width, rather than its 850-foot length. Even a small miscalculation could leave the bombs missing the hull. Memories of Pearl Harbor fresh in his mind. Best is determined to give the Japanese a taste of their own medicine. He makes a decision. Let's get them, boys. On his signal, the planes open their flaps and ease into a long dive. It was a calm and placid morning, he would later recall, thinking that it just felt like regular individual battle practice drill. As they near the ship, Best puts his bomb sight into the middle of the Akagi's flight deck. He watches 1-0 fighter taxi and take off from the ship. He's determined to make it the last. Bombs soar towards the aircraft carrier. As one bomb hits the bow, the other near the stern. At 1,500 feet, Best wrenches the release lever, and his bomb lands square in the middle of the flight deck. As the plane levels, he can't resist to look back. A chain of explosions rocks the ship, igniting a flood of aviation fuel from carts and wrecked planes. Under most circumstances, a big carrier like this could be expected to absorb 4 or 5 bomb hits and still function, but Best's one bomb has just hit in the right place at the right moment. The Akagi has been obliterated. Having descended to low altitude, Best and his 2 wingmen zip through the carnage of Zero fighters who continue to target the hapless Devastator torpedo bombers. Best resists the urge to dogfight. His job is to bomb the aircraft carriers. As Best turns for home, leaving the devastated Kyo Butai behind him, he spots a black shape looming on the horizon. His heart races, and he speeds for home as fast as he can. Touching down on the Enterprise, Best sprints to the flag bridge to find Rear Admiral Raymond Spruance, commander of the American task force. On his way, he comes face to face with McCluskey, who's just landed. Best notices that blood is running down McCluskey's arm and dripping onto the deck. McCluskey has parts of 5 bullets in his arm and shoulder, and before he can hear Best's news, he's rushed off to the sickbay. Best makes it to the bridge and quickly makes his case to Admiral Spruance. There are 3 carriers aflame and burning, but there's a 4th one up to the north. Permission to rearm and take off right away, sir? No, wait for the order. We will get them. Yes, sir. Best has to wait several hours before he can take off again. At 2:45 p.m., a report comes in. Admiral, we have their position. 1 carrier, 2 battleships, 3 heavy cruisers, 4 destroyers, course north, speed 20 knots. The enemy ships bear 278 degrees from Task Force 16. The Americans immediately scramble what they have. The force is a shadow of its former self. Just 27 SPDs are available. With McCluskey staying behind due to his injuries, Gallagher is now in charge, leading 6 SPDs, with Best leading 4, and Lieutenant Dave Shumway in charge of 14 from Yorktown. Now it's 5 o'clock in the evening. They spot what remains of the Kyo Butai on the darkening horizon. Gallagher orders Shumway, you take the battleships. Roger that. leaving him and Best's 10 aircraft to take out the Hiryu, the last of the carriers. Although the Japanese have Zeros patrolling at altitude, it's only as Gallagher eases forward and plunges into a dive that they discover the Americans. For a second time today, the Japanese are caught by surprise. Yet,
The Hiryu's guns put up an impressive resistance. Gallagher watches the fire from the anti-aircraft's muzzles light up both sides of the carrier as he fixes his bomb sight. But just as he commits to his dive angle, the Hiryu turns sharply. She's surprisingly agile for a big ship, and it catches Gallagher off guard. He's already committed to the dive. He attempts to compensate by pulling up as he releases a bomb. The bomb misses astern, and Gallagher wrenches his back, pulling out the hard G's. After witnessing the next two bombs also miss the ship, Shumway decides to forget about the battleships and leads his squadron against the carrier. It's the right decision, but it throws the pilots into confusion as Shumway's group and Best's four-plane section both dive on the Hiryu at the same time. Once again, Best finds himself having to maneuver at the last moment when he's preparing to dive. Turning to come in at a different angle gives the enemy Zero fighters a second chance to attack, and Best and his planes hold their turn. He looks to his side to see bullets rake his wingman, Fred Weber's aircraft. Best watches his friend hurtle towards the ocean, a wave of rage racing through him. He points his plane straight for the starboard bow. For the second time that day, Dick Best's bomb slams into a ship, striking her forward elevator and blowing part of it into Hiryu's small island. 3 more bombs strike in succession, all in the same area, creating a single massive crater in her flight deck. From high above, it looks as if a giant's hand has reached down and scooped out the Hiryu's bow section, leaving a gaping cavern in its wake. Like her sister ships, she's been wrecked beyond recovery. Dick Best prepares to return to the Enterprise in a bittersweet victory, mourning the loss of Weber and glancing down to survey the devastation. In just a day, the Battle of Midway had been won. It's December the 13th, 1943, and the skies over Assam, and Second Lieutenant Philip R. Adair is climbing quickly after being told to scramble. He spots what looks like 4 enemy planes and goes in close in his beloved Lulubelle. It's the start of an incredible engagement that will see Adair face insurmountable odds. As Adair gets closer, he can see it's not 4 planes, but 4 flights of 6 bombers each, and they're being escorted by fighters above and below them. The other P-40s from the Burma Banshees are still taking off, but Adair can't wait around, as he realizes that over 60 Japanese planes are heading straight for his home base and the US complex there, including the hospitals. One man against that many planes means almost certain death. But he pushes that thought to the back of his mind and puts the throttle to full in Lulubelle and determinedly heads straight for the enemy. The following is part of a voice recording by Adair, recalling the events on that day. I called up control and said, look, they're going to be releasing their bombs pretty quick, and I don't know if I can do much of anything or not. I'm going to do the best I can to mess up their attack. Wil jij goed geld verdienen? Kom dan werken in de schoonmaak. Je verdient vaak meer dan het minimumloon, de supermarkt en de horeca. Check hier wat jij kunt verdienen. The bombers were the threat, and he knew that if he took one shot at a fighter, he would lose the advantage of surprise. If the attack was to stand any chance of success, he had to go against the bombers first. He decided to come in from high above, on the left, trying to get some shots into the lead flight at maximum range. I started firing pretty long range out because I knew all I could do was fire enough traces across the front of them to kind of shake things up a little bit. Then I could see that as soon as I started shooting, they could go a little nervous because the numbers were bouncing up and down, and I wasn't paying attention to fighters at that time. So almost before I knew what was happening, I was around behind the last flight and picked up the last bomber in there and went after his left engine. He could see hits on the engine and what looked like fire coming out of the bomber. But he overtook so quickly that he couldn't really tell what was going on. At this point, the Zeros were about to attack, but Adair
had an escape maneuver at the ready. Adair pushes the stick full forward into the left corner and into a negative G outside roll and a high-speed dive. Eventually, he pulls out and looks around. Thankfully, the Zeros were going back to defending the bomber formation. While his attack rattled the bomber crews, the bombers completed their mission and released their bombs. The bomb pattern fell short and off to the side of the target area. Adair later said that even though some thought his attack contributed to the poor bombing by the Japanese, he doubted that he had made that much of an impact. He now had another choice. Should he head for home? He'd faced insurmountable odds and gotten out alive, but he couldn't let it go. It worked once. He was sure he could do it again. Climbing, he got above and behind the formation. He starts another run. It looked like nobody was paying any attention to me until I started getting close to the bomber. And then it looked like a different damn zero in the sky was coming for me. And I think, well, there's no way in the world I'm going to get close to the bombers again. I'll just try to pick off a fighter or two. So I picked out the top of him and tried to get a shot in at him. But he knew I was there. And about the time I got in range, he made a real sharp turn. He was out of range, out of my sight real quick. So I just picked the next one. He was a little more stiffened, so he waited until I got in pretty close. And he had just started to turn about the time I started shooting at him. Then right away I saw his left gear drop, and it looked like his engine was on fire. Then he went into a spiral, so I pulled off the side to get away from there and watched him, and he crashed in the jungle a short distance from there. I climbed back up again, and I thought, well, what the hell? I might as well have another shot at the bombers. Like a stupid jerk. So here I go against the bombers again, and before I could get in range, they were zeros from the left, zeros from the right. I said, well, I better get into my escape maneuver because I'm not going to get a shot at anybody. So as I rolled over, I could look down and see a zero come straight up at me. And right away, I knew I was in trouble because he had a dead beam on where I was going. I couldn't get out of the way. Then wham, wham, wham. It sounded like a bunch of gravel. Adair realizes that full stick Ford did not seem to be getting him out of the line of fire. He grabs the trim crank and sets it to full nose down position, giving him just a bit more additional forward angle. Tracers whiz by and Lulubao is hit. There's an explosion behind the cockpit and fire comes shooting forward around both sides of the armor plate. Fortunately, in the high-speed dive, the fire goes out. Adair holds the dive, with the ground rushing to meet him. As late as he dare leave it, he tries to pull out. There's something wrong. The jungle gets closer and closer. It seems with the trim in full forward position, the cable's been shot through, and getting the plane level is a colossal effort. He yanks back on the throttle with both hands on the stick, the jungle rushing towards him. He's finally able to get the nose up and into the sky. With a prayer of thanks and the zeros far behind him, he heads for home. But it quickly becomes apparent that his troubles are not yet done. I got a little ways and realized that I was going to have a problem because it was very hard to hold the nose up above the horizon, even using both hands. And I tried to get the seat belt around the stick and fasten, but it wasn't long enough. And I kept losing altitude as long as I was flying right side up. And about this time, I see another airplane that is going in the opposite direction from me, and he's about a quarter mile off to my left. I couldn't tell what it was until I got close enough, and it was a zero. And he was smoking like the devil, and looked like he was losing altitude, and must have been one of the ones that I hit somewhere earlier. So I watched him, and I'm sure he was watching me. I went by him on the right, and he just kept going. And I thought, oh, what the hell?
So I hauled it around and come screaming up his rear end, get a dead beat on him, squeeze the trigger. And all I could hear was the pneumatic system recharging the guns, and there wasn't any ammunition left. So I went screaming by him, and he simply pulled over and started shooting at me. But he didn't hit me. I got out of there and headed on back. Making his escape from the Zero, Adair realized that he was around 100 miles from home. The plane kept pulling down, so he couldn't control with his position. He told them he was going to bail out because he couldn't keep the plane out of the jungle. He kept on nursing the plane, as every 100 yards in the jungle could be as much as 2 days walking. He later said, and then I got smart. I'll just turn it upside down and see what happens. So I flipped over upside down, and it ran pretty good for a little while, and it climbed, and I got quite a bit of altitude. Then the engine started cutting out again, so I flip it back right side up. The engine comes back, starts running smooth. He lost count of how many times he went through this same maneuver, but eventually he made it back to his airbase. Upon final approach and upside down, he released the landing gear. Flipping the plane over at the last minute, Lulu Bao's white-rimmed wheels kissed the runway, and she landed safely. It was Adair's 44th mission. He later said, "For me, mission number 44 was my most exciting. I don't know if I could stand that much excitement again. But after that, I was convinced that number 44 was my lucky number. It was also the number painted on the side of Lulu Bao." Lieutenant Adair, who challenged 64 Japanese planes, received the Silver Star for this action. We would very much like to thank Robin and Luke Adair, son and grandson of retired Colonel Philip Adair, for their very kind help in the script and for giving us permission to use the voice and images in this film. They have an excellent website, burmabanshees.com, where you can see some incredible photos from the men who were there. In honor of the Burma Banshees, we've made this tribute emblazoned on 100% black cotton. Wear the legend and grab it before it flies out by clicking on the link in the description. It's the early dawn on the 10th of December 1941. A task force of ships are off the coast of Malaya. They're hoping to launch a surprise attack against the Japanese, who they think are in Kuantan. The head of the task force is the HMS Prince of Wales and its captain, John Jack Leach. Sir, Canada signal in distress. Bloody fools. We're under radio silence. This better be good. Leach speaks urgently with Admiral Phillips. Sir, Canada is under a Japanese bomber attack. It's the worst possible situation. With horror, they need to accept that the Japanese have found them and the entirety of Task Force Z is within range. Outside, the air trembles with the engines of Japanese aircraft. They come through the clouds and line up their target. First, they go for the aging battlecruiser, HMS Repulse. The bombs are away. They scream down towards the ship, and a tall column of water erupts on the starboard side, followed by several more on the port side. Captain Tennant of Repulse orders, "All hands to action stations!" A 250-kilogram bomb screams down. There's an enormous explosion as the bomb hits the Repulse amidships. The captain is thrown to the floor, as are the rest of the bridge. The bomb has penetrated through the port seaplane hangar and devastated the armored deck below. It's a scene of carnage as the fallen lie around the hangar. Repulse emerges from the fray,
with a plume of smoke coming from her upper deck, where she'd been struck. Damage report. No critical damage. Her speed, though, is unaffected, and she steams on, emitting just the faintest smoke curl. On the Prince of Wales, Beach turns and gives an order. Action stations. Repel aircraft. More shapes emerge from the clouds. It's 67 Japanese bombers. 2 squadrons separate and approach the capital ships in a pincer formation designed to reduce the effectiveness of the British anti-aircraft gunfire. From 8 miles away, they begin their dive. Philip's demeanor hardens as he broadcasts the order, All ships increase speed to 25 knots. All captains are granted freedom to maneuver. An officer hunches over his radio. For a message. Over. His face drops. Sir, the aircraft to port appear to be carrying torpedoes. There is no such aircraft around. Phillips observes the sight through binoculars and watches aghast. The Japanese aircraft continue to lose height and fly into some low cloud before appearing off the Prince of Wales port bow. 9 Japanese planes start their approach. They see the British ship in the distance as they come in, skimming the waves. There's a flash as one by one the British anti-aircraft guns open fire. Tracers arc up towards the black dots in the sky, and after 12 salvos, the guns switch from controlled fire at individual planes to barrage fire, hurling a curtain of bursting shells to provide a flak barrier for the hostile planes, desperately trying to force them to drop their torpedoes early. The Japanese planes keep coming. The loaders begin trembling as they push shells into the magazine feeds, hoping that something, anything, will down just one of the planes. The British anti-aircraft gunners, however, are unprepared for the sheer speed of the Japanese planes. Most of the British anti-aircraft shells burst well behind the aircraft as they bear down upon the British ships. Battered but still flying, the Japanese pilots bravely push on until their torpedoes are in range. They drop. The fish are away. On the Prince of Wales, there's horror as Captain Leach barks the order, Hard to port. attempting to slip through the tracks of the torpedoes. Meanwhile, the Japanese bombers are too large and too fast to pull away quickly, and they fly straight at the Prince of Wales, machine gunning as they go, reaching the battleship well before their torpedoes do, and causing disorder on her decks, caning and wounding sailors as they approach. The British gunners are now firing at near point-blank range. A Betty bomber takes a flak shell to the wing, which snaps it from the body, causing it to spin and dramatically slam into the water. But there's no time to celebrate. 2 torpedoes move straight towards the ship, and there's no avoiding a hit. All the men aboard brace for impact. The first one strikes. A pillar of water erupts on the port side of the Prince of Wales and punches through the outer hull, but thankfully there's only limited flooding. Moments later, the second torpedo strikes the Prince of Wales under her stern, blasting open a hole some 4 meters high and 6 meters wide. It's a critical blow. There's now a direct route for water into the very heart of the ship, sweeping sailors off their feet and drowning the ship's engine room. Her speed immediately starts dropping as water floods into her. Emergency pumps are unable to stop the steady rise. The sailors continue to attempt repairs, wading through water now waist deep to get to the hull. She begins listing to port. On the deck, the gunners keep shooting to the point where the air can almost burn the skin, but their rounds explode behind the Japanese planes, and the men brace for another impact. All the sailors can do is watch, wait, hold on and hope. The tracks zip towards the ship, and a torpedo strikes the Prince of Wales. Her electrical system at the stern suffers massive damage. Without power,
both the steering motors are dead. The Prince of Wales is a sitting duck. She's now a death trap. Captain Leach orders, flood the void spaces of the starboard torpedo defense system. We need the ship level. He needs the ship level, or almost level, so that his men can train their anti-aircraft guns, which are currently pointing too high. But this also makes the ship more vulnerable should she receive another torpedo strike. The sailors strap on any small arms they can to the side of the ship in a last-ditch defense. By 1219, the Prince of Wales is left with little anti-aircraft protection. The gunners pour water on their boiling barrels, and the loaders scramble to and from the magazine, knowing this will be a gamble at best. A gunner looks up. Contact, due east. A huge formation of aircraft sweep down like a cloud, losing height and once again splitting into two attack formations. 6 Betty bombers come in low and race towards the Prince of Wales on a raised starboard side, flying under the anti-aircraft fire she could offer on that side. The sailors begin firing with anything they could raise from below, but it's to no avail. All the fire goes harmlessly above the attackers. Torpedoes drop in quick succession. The sailors watch in horror as 3 torpedo tracks come straight for them. There's a hit. A jagged hole tears right through the ship as the first torpedo blows clean out through the other side, the force of the current dragging sailors under and out of the ship. The second torpedo strikes almost directly on the B turret, shooting a plume of oil and water up the side of the ship. The final torpedo strikes the unarmored section of the hull, where there is only 1 inch thick steel. There's nothing Captain Leach can do. The steering gear of his ship is completely useless. Meanwhile, the Repulse is putting up a valiant defense against her attackers. Captain Tennant turns his great ship swiftly towards the diving aircraft, readying his vessel to pass through the tracks of the torpedoes that he knows are coming. The torpedoes drop, and as they run in the water, they leave a telltale trail of white bubbles. Captain Tennant brings all his seamanship to bear as he manages to dodge the tracks of every one of the torpedoes dropped by the 2 Japanese squadrons, as well as the others coming from the attack on the Prince of Wales going on at the same time. Each member of the bridge holds on as the ship leans and lists from Tennant's audacious steering. The crew speak later with pride of 19 torpedoes missing due to the maneuver, and how the huge ship had been thrown about like a destroyer. Incredibly, he also avoids all the bombs from high-level bombers dropped from 12,000 feet. But at 12:20 on the Prince of Wales, Phillips is left with no option. Reluctantly, he orders his radio signalers to break radio silence and transmit to the rest of the task force to come to the aid of the Prince of Wales and the Repulse. At 12:23, the remaining 20 or so torpedo bombers almost simultaneously pounce on Repulse from different directions. Our main guns keep firing against the incoming enemy. The 50-inch shells fly straight into the water, hoping to create a splash powerful enough to get enemy planes into the waves, but the Repulse crew is out of luck today. The first 8 aircraft drop their torpedoes on her starboard side. Captain Tennant turns Repulse to starboard to dodge the torpedoes again. But then the 3 aircraft attack Repulse on her port side. Captain Tennant can do no more than continue his turn to starboard to avoid the first 8 torpedoes. The deckhands and gunners keep up as much fire as they can, but they know it will make little difference. Men fall to the floor and cover their heads. A torpedo hits Repulse and midships on the port side, but does little significant damage. She continues maneuvering and steams at 25 knots. Tennant is not going to stop. Set a new heading for... He never finishes his sentence as a torpedo hits. Immediately, 9 aircraft attack Repulse from different angles. 6 planes attempt to work their way round to her starboard side, while the remaining 3 Betty bombers go straight in at her port side. It's a skillfully executed attack.
Repulse's engines are still fully functioning, but with her rudder jammed, she's simply steaming in a circle. Teleport Chicago, getting up here for planes. We need to change course. Enemy incoming! The three Betty bombers fly forward, seemingly unfazed by the ack-ack fire the British can muster, and they drop their torpedoes in a slow sequence, as if contemptible of the Navy's attempts to fend them off, and they continue their course, strafing the deck and scattering the sailors as they overfly. Earth this! A Betty ignites and spins rapidly out of control and thumps into the water. Shortly after, a gunner leveling his weapon at the approaching bomber sends a shell straight through the cockpit. And the Japanese aircraft explodes in midair. It's a small consolation. 2 explosions tear through the lower decks, immediately causing catastrophic flooding and destroying the engines. Repulse lists to port and looks done for. But the Japanese are not finished yet. At 12:25, the other 6 torpedo bombers skim the waves towards Repulse's starboard side. The men on deck watch helplessly before scattering for cover. All 6 planes release their torpedoes at once. The wait is agonizing. 2 rudimentary shots ring from the guns as the planes fly overhead, but the torpedoes are still coming. They're silent. A rating puts his head over the rail. He's rocked by a pummeling explosion. Even though 5 missed, a final torpedo scored a single hit. Over the last 4 to 5 minutes, Repulse had been hit by 4, possibly 5 torpedoes. Very quickly, the list to port starts to increase, with men leaning and staggering their way through the ship. All 51 of the Japanese torpedo bombers had now completed their attacks, but only 8 of the 34 high-level bombers had done so. 2 squadrons of high-level bombers remain that had not yet attacked, and each plane carries a single, huge, 500-kilogram bomb. At 12:33 p.m., the first 9 of these bombers starts a high-altitude attack, but their bombs are released too early and fail to find their target, missing by a considerable distance. Repulse, with multiple large holes in her hull, now is quickly sinking. The other ships from Task Force Z have now come to their aid. Captain Tennant orders, "All hands to the main deck. Life rafts come loose. Abandon ship." But one man had left his place of duty until being ordered to do so. But now, dozens of men pour up through the hatches from below or scramble down ladders from stations high in the superstructure. The crew start jumping over the side into a spreading pool of oil. As the ship lists further, men begin climbing up the sloping deck and start to slide down the huge raised starboard side of the battle cruiser. Hundreds of men get away in minutes. However, below decks, many loudspeakers are not working, and the men don't hear the order to abandon ship. We blijven bewegen, jongens, en je huis klaarstellen voor de toekomst. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Met de kleine aanpassingen die ik heb gedaan, hoop ik hier nog voor 100 jaar te halen. Maak je huis toekomstproof. Achmea helpt je op weg. Ga ook voor! Uno, dos, no stress. Zo voelt autohuur zonder zorgen. De complete X-Wing L3 met ingebouwde AI-intelligentie ontwikkeld voor het dagelijks leven. Ontdek de nieuwe X-Wing L3. As he continues rolling over to port, the huge torpedo bolt and his jagged torpedo hull emerge out of the water, and the stern rears up to expose her still turning propellers. The stern then slips below the waves and disappears, leaving her bow hanging in the air, before it too vanishes beneath the waves. Just 11 minutes after the first torpedo had struck her, Captain Tennant fights his way to the surface, emerging by a nearby raft. There's another attack. The Japanese are still not done. A
500-kilogram bomb hits the Prince of Wales, adding to its inevitable defeat. By 12:50 p.m, the end is nigh for the Prince of Wales. She's taken on an estimated 18,000 tons of water. Captain Leach orders all the wounded to leave the ship. This is the end. No. He leaves the bridge and comes down to the quarterdeck, where a large group of his crew had congregated. Gentlemen, she's been badly riddled. We need men to try and maneuver back to Singapore. If you go, that's fine. His Majesty needs every sailor possible. But let's help our old girl out one last time, eh? There's a slight hesitation. Surely the ship is sinking. They haven't got a hope of navigating to a friendly port. A silence follows before two men let go of the rail and salute. A petty officer and several other ratings also step forward, salute, and fall in behind Leach. Captain Leach smiles and declares an order to those present. Aside from gunners, marines, and officers, those who wish to board the Express can do so. God save the King. He then climbs back up to the bridge to join Admiral Phillips. Hundreds of men started crossing over to Express on makeshift lines and gangplanks. But as the Prince of Wales rolls further over onto her port side, and her starboard side lifts, the gap between her and Express starts to widen. The gangplanks fall into the sea. The men continue to swing across on ropes and the cable that still join the two ships. Under the incredible strain, the cable finally snaps. The list of port starts to worsen. It was clear the ship was now beyond any help from aircraft, destroyers, or tugs. Leach comes to the realization that his ship's not going anywhere, and reluctantly gives the order. Abandon ship. The battleship's starboard bilge keel rises. The skipper of Express skillfully judges the last moment before he's forced to pull away. Her hull bumping and grinding on the battleship's heaving keel and almost getting overturned herself. The destroyer suffers a 20-foot gash in her hull from the contact, but many men have been saved. Admiral Sir Tom Phillips remains on the bridge, almost to the end. He and Captain Leach, silent, contemplating their defeat. The last reports seeing them alive were at 13:24, when the two men are on the side of the horizontal ship. Just before she rolls over and capsizes. The destroyer Electra sent a simple signal to headquarters in Singapore. HMS Prince of Wales sunk. Tragically, in 2023, the Malaysian Coast Guard seized a Chinese ship on suspicion of looting the wrecks. The Chinese dredger Chuan Hong 68 was detained. On board were found shells suspected to be from the HMS Prince of Wales and the HMS Repulse. It's April the 18th, 1943, and a squadron of P-38s races low over the waves of the Pacific. In the formation, First Lieutenant Rex Barber struggles under the oppressive heat of the cockpit, but he soldiers on, aware that they're on a hunt for the highest profile target of their careers, Admiral Isoroku Yamamoto, the man who orchestrated Pearl Harbor, who flaunted that he'll negotiate peace at the White House. The American squadron presses on, the shore of Bougainville coming into view. Rex Barber scans the skies. Intelligence had been very specific. 1 Betty bomber and 2 flights of 3 Zeros, right here, right at this time. Their plan is simple and calculated. 12 Lightnings are going to climb high and cover them from above, while remaining P-38s, a 4-man killer group, will focus entirely on the bomber with the target. They almost reach Bougainville when a radio signal comes in. As if on cue, an enemy formation emerges between the clouds.
6 Zeros, however, not 1, but 2 Betty bombers. American pilots are taken aback. Their plane is falling apart. We'll have to take them both. The formation slams their throttles to full, charging into battle. All around Barber, 12 of his squadmates climb rapidly into the sky, taking position as top cover and leaving the 4 chosen to perform the daring charge. But there's more problems. First Lieutenant Bisbee Holmes' drop tanks aren't coming off. Barber is nervous to see Holmes dive out of formation, picking up speed to shake off the tanks. Wingman Raymond Hyde quickly follows to protect him, cutting the killer's flight numbers in half. Their chances are worse than ever. They have double the targets and half the fighters. Yamamoto is right in front of them. Hal would freeze over before the American pilots let him go. Yamamoto is on his way to visit one of their forward operating airfields around Bougainville with 8 of his officers, and among them is his second-in-command, Loyal Chief of Staff Matomi Ugaki. Ugaki is dozing off in seat when unexpectedly one of their Zero escorts races past and slows right in front of his Betty's nose, shaking his wings. Confused, Ugaki takes a closer look and realizes the pilot is waving his hand, frenetically pointing at something. Then suddenly, the radio operator shouts for the pilot to dive, and the Betty breaks into an abrupt, evasive maneuver. The officers all hang on for dear life as the Japanese bomber plunges into a desperate dive. Ugaki is trying and failing to spot Yamamoto's aircraft. Outside, 3 Zeros dive for the pair of incoming P-38s, desperate to stop the attack. Lanfear breaks formation, climbing to attack the Japanese fighters head-on and leaving Barber to charge in alone. Lanfear opens fire, and the Zeros respond in kind, with tracers crisscrossing in the sky. Lanfear's unfazed as low-caliber guns striking in the wings, the sounds reverberating through the fuselage like hail. He holds the trigger down, unleashing his weapons until the Zeros are forced to pull off from the collision course. Barber, though, carries on, leaving the melee behind. Before him, the 2 Bettys separate in opposite directions. He picks one at random and gives chase. But he's not alone. Suddenly, a tracer streaks past just in front of his cockpit. A Zero from Lanfear's fight has chased him down and is firing in from above. The tracers continue to zip past his windshield. He fights the urge to pull away and aims his sights square on the bomber. Barber pulls the trigger and unleashes a hail of 50 caliber and 20mm fire. The shells rip through the enemy aircraft, parts pull away from the engine cowling, and a plume of oil pours out of the machine. But Barber is relentless. He holds the trigger down, even as he hears and feels his own aircraft being hit from behind. He'll have to take this bomber, even if it's the last thing he ever does. But then, the Zero hounding him roars past, giving him a few vital moments of reprieve. Barber takes a better aim and continues dismantling the bomber, tearing it apart as he chases it all the way down to treetop height. Then, suddenly, the bomber pulls up out of control and rolls in the air. Barber immediately dodges, barely missing the bomber's wing as it tumbles out of control and crashes into a tree below, exploding into a massive fireball. Barber looks back over his shoulder to see a column of black smoke rising from the green. He sets off for the next one. But 3 more Zeros intercept him from above. They open fire, and Barber dodges, diving away for speed as he listens to the enemy bullets striking the wings and tail, the crackle of impacts echoing through the fuselage. Barber skims the treetops, dodging left and right in a desperate fight for survival. The 3 enemies are refusing to ease up. But just as things get dire, he spots the 2 P-38s of Holmes and Hine up ahead. There's hope. He flies towards them, praying for them to see him. To his luck, his prayers are answered. The pair of lightnings turn straight towards him, charging into the rescue. But muzzle flashes shine on their noses.
His heart sinks. Time slows to a crawl as the friendly tracers barrel down straight towards him. He holds his aircraft steady, and the shells streak by all around him. He's surrounded by lead. Shots allied an enemy enveloping his machine. The lightnings come closer and closer, guns blazing, until they roar past overhead, and suddenly the skies fall to an abrupt calm. Barber looks back, shaken. All the aircraft are gone. The P-38s are speeding off, and the Zeros have been scattered by the two lightnings' daring attack. He takes a deep breath and sets off for the last Betty. Holmes and Hine turn back around after saving Barber's tail. The shot had been risky, but it had worked, and now they chase after the last remaining bomber. Holmes hunts it down as it tries to escape, skimming the waves out to sea. Holmes opens fire, dumping as much ammunition as he can into the massive target. But the aircraft stubbornly remains aloft as it fills more and more of his windshield. He keeps up the attack for as long as he dare, before dodging low, sending his P-38 roaring through the gap between the enemy and the sea. Rex Barber watches his squadmate narrowly avoid collision with a severely wounded Betty, but then he quickly realizes that the target is still flying. He dives in without skipping a beat and gets right on the bomber's tail and pulls the trigger. His volley strikes the fuel tank and detonates the fumes. The bomber is engulfed in flames and plunges into the sea. Barber has no time to react, and he flies straight into the explosion with flames surrounding his aircraft. But he emerges on the other side, unharmed. He can't celebrate just yet. Right ahead, he sees Holmes and Hine tangling with a pair of Zeros. Hine's P-38 is littered with lead and dives away with heavy damage, while one of the Zeros is taken out by Holmes. Barber crashes into the fight, catching the last Zero unaware and gunning him out of the sky. How did the stride level? Very low. How about down here? If everyone's described, then that would be the mission accomplished. Then, finally, the squadron leader comes through on the radio. Everyone, get your own home. But while a jubilant squadron returns to base, a figure emerges from the sea, surrounded by the flaming wreck of his aircraft. It's Matomi Ugaki, badly injured, but alive. The pilot also miraculously survived, and together the two men both swam back to shore, clinging on to a piece of debris. A third survivor would also be picked up by flying boat after the accident, becoming the only three crew from the bombers to return home. Yamamoto had been in the first bomber. He was killed by Barber's gunfire before the aircraft even crashed. His body was found, and he was buried. His loss inflicted a heavy emotional wound for the Japanese. The widely respected admiral was mourned across the nation. He was given a full state funeral with the highest of honors, which crowds gathered to attend. Very few were affected harder than Ugaki, who never forgave himself for surviving the attack. He would write about the events in his diary, recalling, "Tracers flashed by our wings, and the pilot frantically maneuvered to evade. I waited impatiently for the airplane to return to horizontal position so that I could observe the Admiral's bomber. Although I hoped for the best, I knew only too well what the fate of the airplane would be." The P-38's nose seemed to burst into twinkling flame, and suddenly the bomber shook from the impact of the enemy's machine gun bullets and cannon shells. Everything turned black. I felt the crushing force of salt water pouring into the fuselage, and almost immediately we were below the surface. Ugaki continued to serve in the Navy for the rest of the war, until the Emperor declared the end of hostilities on the 15th of August, 1945.
Stap Ultra en zet tot 8. Nu tot €880 voordeel op Samsung.com. Yours. From my side, that Jack mackerel is as good as any mackerel I've ever had. It's delicious, it's flaky, it's meaty. And I love the fact that while we're enjoying this sustainable mackerel, the Atlantic mackerel is able to recover. The Atlantic mackerel is recovering. There is no reason not to eat fish, but make the right choice. Make the sustainable choice and be part of the revolution and for the change of our oceans. Indignant, that same day he dressed in his officer's clothes, took a ceremonial sword gifted to him by Yamamoto, and set off in the last kamikaze attack of the war. On the American side, the death of Yamamoto was received with great fanfare, but not always celebration. Tragically, First Lieutenant Raymond Hine would never make it home. His crippled P-38 gave out underneath him somewhere in the return flight. Every member of the flight would be given the Navy Cross for their involvement in the attack. Rex Barber would survive the war and return home, passing away on July the 26th, 2001. It's just past midnight on November the 13th, 1942. An American task force sails through the dark off the coast of Guadalcanal Island. Rear Admiral Daniel Judson Callahan stands aboard the cruiser USS San Francisco, steeling his nerves. He's in command of a ragtag fleet cobbled together from 13 surviving ships from previous engagements in the region. But they can't dwell on their condition, for they're being tasked with saving the United States' one and only airfield in the entire island from an incoming enemy fleet. The lives of thousands of Marines, and perhaps the success of the Guadalcanal campaign itself, lies on his shoulders. Just a few dozen miles away, two beasts and their pack emerge from the storm. They are the battle cruisers IJN Hiei and Kirishima, each over 3 times the size of the biggest American cruisers and sporting guns almost twice the caliber, followed closely by a further dozen ships. Aboard the Hiei, Admiral Hiroaki Abe examines his maps. Prepare for bombardment. But just as the guns are loaded, the radio operator gives a warning to Abe. Sir, rear guard ships report enemy contact up ahead. Admiral Abe is taken aback. That makes no sense. How can the ships at the rear report contacts ahead? And how have his screen destroyers not seen them? Someone must be completely out of position. Contact the ships and give me their location. Back in the American fleet, Callahan knows there's a Japanese fleet out there. They should be somewhere to port, but the dark hides the enemy ships away. And Abe calls for his attention. Sir, USS Cushing reports an enemy up ahead. Callahan goes wide-eyed. How can they be up ahead? Tell Cushing to stand by to open fire. Aboard the USS Cushing, the captain has relayed the order. Sir, Callahan orders to stand by to open fire. But disaster strikes. Instead of standing by to fire, the captain of the Cushing orders, Stop and stand by to fire. Behind the Cushing, commanding officer William Hank watches aboard the USS Laffey and is surprised to see the Cushing stopping. The Laffey slows, but then the ship behind the Laffey is also forced to stop, and then the ship behind that too. The front of the formation becomes a slow-motion train wreck as one by one the captains slow to avoid a collision, each with less time to react than the last. The fifth ship in line, the cruiser USS Atlanta, realizes far too late and barrels straight towards the back of the other ships. We're going to hit! Rudder to port! USS Atlanta turns away from their line, avoiding the stack at the front. But then things go from bad to worse. Sir, contact to the east. USS Cushing reports an enemy up ahead. 3 contacts east. How do we slot back in? Contacts are appearing from everywhere. Callahan can barely keep up. Back with the Japanese, everything is in chaos. They battle to switch the incendiary shells that they have stored and loaded replacement with armor-piercing ammunition. Meanwhile, the captains across the fleet struggle to find one another. Abe is receiving constant updates, although with the heavy squall, he's not exactly sure where his ships are. But it's imperative the Japanese can see the enemy. The ships Hiei and Akatsuki are ordered to activate searchlights and light up the enemy.
The chaos in the American ranks is suddenly ended when two ships pierce the dark and illuminate the USS Atlanta standing alone out of position. Soon after, the thunder of guns breaks the night silence. Atlanta firing blind into the light sources and soon receiving enemy fire in return. Turrets up and down the American line unleash their firepower, shooting at everything they've got at the two lights. They can't see the enemy, so they choose their target at random, not realizing the danger and the value of the HIE. Desperate, Callahan orders, Odd ships, fire starboard. Even ships, fire to port. Confusion spreads across the ranks. Some ships turning their guns away from the battle to aim towards suspected targets on the opposite side, while the others disregard the order and fire anything that looks like an enemy. Meanwhile, USS Atlanta is stuck in the middle of the crossfire, unknowingly firing at the smaller IJN Akatsuki. But despite their visual blindness, the radar targeting helps nail the enemy vessel, pummeling it and starting fires across its hull. But it's not without a price. Return fire rains down on Atlanta. Shell after shell strikes her hull. On the other side of the battle, USS San Francisco fires its next salvo, just as Atlanta wanders into the line of fire. The San Francisco shells strike square into the bridge of the Atlanta, wiping out most of the bridge crew. The Atlanta floats adrift and on fire, but her guns still roar. They fire shot after shot at the burning Akatsuki. The gunners are determined to fight to the bitter end. And then the fires find their way to the Akatsuki's magazine. The ship detonates into a massive explosion, the entire ship vanishing in the blink of an eye. The shockwave washes over the battlefield. Admiral Abe is shocked by Akatsuki's violent end and orders Hiei to back down from the attack. Its searchlight is extinguished and the sea is plunged back into darkness, only illuminated by the flames of burning ships. Commanding Officer William Hank of the USS Laffey directs his men as Callahan regroups his ships through the radio. Ship off the port bow. It's the battlecruiser Hiei, over 22 times the Laffey's weight. It's a monster, and they're on a collision course. Here, boy. Gunner, open fire. Get me back. But the shells from the 5-inch guns ping harmlessly off the Hiei's armored hull. The USS Cushing joins in on the attack, also doing little as the Hiei pushes on its inexorable path straight for the Laffey. 310, full flank ahead. Emergency power. The Laffey accelerates, going as fast as it can to escape the monster. Hank braces for impact. He looks up at the battlecruiser as they sail just in front of the Hiei, barely scraping through. Keep firing! Keep firing! The American ships keep shooting at the superstructure with all they have, the shells piercing through and wrecking the rooms within. At the bridge, Admiral Abe ignores the punishment his ship is taking. He's focused on strategizing the battle when suddenly, a shell punches clean through the bridge armor, flying a cone of shrapnel across the room and straight for the gallant officers. Admiral Abe steadies himself from the shock. He's bleeding and in pain, and his chief of staff lies dead. Despite this, the crew of the Laffey see the Hiei's giant guns turn ominously towards a pair of American destroyers. Desperate, Hank takes a gamble. Fire the torpedo! They shoot off the launcher and plunge into the sea. American lives are hinging on the 8 bubble trails speeding towards their target. But the Laffey is far too close, and they don't arm. The USS Laffey's hopes bounce right off the Hiei's hull. Please support the channel, comment, like, and subscribe on this video. The Japanese battlecruiser fires with a soul-shaking explosion. Hank sees the giant shots fly over his head, streaking past and slamming into the cushion. The shells detonate and annihilate the ship, reducing it to scrap with one brutal strike. The enemy destroyers reappear from the shadows, surrounding and opening fire on the lone American ship. Sir, more contacts to starboard. We're taking heavy damage. Hank knows it's all over. Abandoned ship. On the opposite side of Hiei, and away from the Laffey's demise, Admiral Callahan sets his sights on the burning battlecruiser. He ordered his own cruiser, the USS San Francisco, and the nearby USS Portland to hunt it down. San Francisco opens fire with an 8-inch weaponry, striking the superstructure and piercing through the weakest bands of hull armor, wreaking havoc on the ship's internals. But Hiei is far from done. The massive weapons turn around and take aim square at San Francisco. 8 1,485-pound incendiary shells fly across the sky,
They detonate into the San Francisco's deck with spectacular explosions, rocking the ship and lighting massive fires. Damage report! Superficial. No critical damage. More explosions rock the ship, but do little. PA's ammunition is still the wrong type. It didn't matter against the small destroyers, but against a cruiser like the San Francisco, it makes a world of difference. Keep firing! Take out those guns! San Francisco and Portland keep putting pressure on Hiei, taking shots as if they were invincible. One of their salvos strikes at the Hiei's stern, heavily damaging her rudder. But then, Hiei's hoists run out of incendiary shells. Next up is proper armor-piercing ammunition. Hiei's next shot punches through the San Francisco like butter, burying deep within and detonating inside, destroying an entire section of the ship. Radio cuts out and reports of injuries and damage come flooding in. Another brutal impact strikes San Francisco, then another and another. Hiei's next volley impacts square on the cruiser's bridge. The devastation is absolute. No one is spared. Callahan and most of the bridge are killed instantly. But then a lone man picks himself up. Communications officer Bruce McCandless rises from the dead, miraculously missed by the explosion. In an incredible display of sheer raw determination, he stammers over to the captain's radio and takes it over. He has no command experience whatsoever. His position doesn't even feature on the chain of succession, but he must act. Just from what he's learned watching Callahan, he begins issuing flawless directional orders, guiding the crippled cruiser and her crew out of danger, but not out of the battle. McCandless has the presence of mind to realize the flagship escaping the scene would cause panic and a rout, dooming the defense. Instead, he identifies a relatively safe position in the chaotic battle and directs the ship towards it. Then suddenly, damage control officer Herbert Schonman bursts into the bridge, rushing to take command, as procedure would dictate. But there he finds McCandless standing alone, issuing orders. Without exchanging a word, Schonman nods and runs back to his men. Back at the Hiei, Admiral Abe is tended to by his medical staff. He's cut and beaten. With his ship crippled and on fire, Abe calls off the bombardment. The Japanese ships retreat. Among them is the fleet's second battlecruiser, the IJN Kirishima. But the battle has become such a disorganized brawl that many ships are in no position to pull back. They're left behind, abandoned by their more powerful allies. The battle drags on, ending in a whimper. By sunrise, wrecked ships lay scattered across the sea, burning and sinking adrift. Hundreds of sailors from both sides float in the water, hoping for rescue. IJN Hiei would later be sunk by aircraft from the field it failed to destroy. By the end of the day, the Japanese lost a battlecruiser, 2 destroyers, and 552 sailors. The Americans suffered even greater, losing 1,439 sailors, 2 cruisers, and 4 destroyers. Abe would survive the sinking of the Hiei, but would be heavily criticized for what the Japanese saw as snatching defeat from the jaws of victory, if only they had pressed on. Tactically, the Americans claimed victory, as they successfully kept Henderson Field intact, but at a heavy cost. But while the battle was finally over, the war was not. The fight for Henderson Field would continue the very next day. It's 4:30 a.m. on April 16th, 1945, the Battle of Okinawa. A sailor struggles to keep awake in the destroyer, the USS Laffey. The radar pings in front of him, and multiple enemy contacts appear. The man snaps awake and sounds the alarm. A siren blares, and across the ship, sailors run for their positions. Commander F. Julian Becton bursts into the bridge, demanding updates. Multiple contacts. Closest 20 miles out.
but it's turning away again. Becton's adrenaline immediately wears off, and the gallant officers groan with various levels of frustration. The Japanese have been doing this the whole night, poking into their radars just enough to get them to act, and then leave. It's on purpose. They're trying to keep us tired for an attack. Silence reigns over the bridge. No one lets it show, but they're all afraid. They're acting as a radar station right in the path between mainland Japan and the ongoing operations in Okinawa. The Laffy is the first thing every Japanese fighter, bomber, and kamikaze sees on their way to battle. Multiple ships trying to man this post have been hit by kamikazes, suffering heavy casualties. Keep the men on station, rotate them as needed. We can't afford to take an eye off the sky. Backup flies above their heads. It's 3 divisions of F4U Corsairs, nicknamed the Grim Reapers. These warriors of the sky are the first line of defense. But at 7:30 a.m., things start to go wrong. Reapers, you copy. Reapers, you copy. Contact with the Corsairs is lost. Becton is horrified. Without air cover, they suddenly find themselves extremely vulnerable. Huge enemy formation. They're coming from the north. Becton takes one look at the screen and his blood runs cold. He would later write, that screen had so many dots on it that it looked at times like an advanced case of chickenpox. Everyone at battle stations. Engine, give us everything you've got. Where are the Corsairs? The Corsairs still aren't responding, sir. A sense of doom washes over him. They're alone. Alarms blare across the ship, and men are sent running for their posts. From the formation, 6 kamikazes peel off to hunt Laffy, starting in a slow circle. From a distance, 2 make their move, and pounce. Target, sir. 11 miles out. Closing fast. Pointing speed. 9 miles out. Stand by for main battery. Outside, everything stands still. Men have their eyes locked on the sky, gripping the firing button as they listen to the distant rumble of engines, getting closer. 7 miles. At the last moment, Becton decides he's moving to the flying bridge. Let's drop some lead on these mother. Fire! He's just in time to witness the powerful boom of Laffy's 5-inch main guns. The sky is littered with flak as the first pair of kamikazes dive in off the ship's bow. The brave Japanese pilot leading the charge through puffs of flak. But it's for nothing as a full 5-inch shell impacts the Japanese aircraft square on the nose, violently disintegrating it into a ball of flame. A second Japanese plane charges through the smoke of the fallen. The 40mm guns open up, shredding the plane as it speeds ever closer. But it doesn't fall. It enters the range of the 20mm, and they too join in. The entirety of Laffy is pouring out lead as fast as it can until the enemy aircraft finally rips apart, until it smashes into the sea 3,000 yards away. But there's no time to celebrate, as seconds later, 2 more Japanese planes appear off the stern, flying at wave-top height. The Laffy's 5-inch guns take aim at the incoming enemies and open fire. The depressed weapons are barely clearing the 20mm gun emplacements in their way. The crew of the anti-aircraft gun take cover as they're hit with the muzzle blast. Becton orders a turn, trying to bring more guns to bear as the enemy gets ever closer. The Japanese pilot is just seconds from impact when a shell rips off its wing and sends it tumbling into the sea. The fourth plane also attempts a daring charge, braving the exploding shells and storm of lead. The Americans fire with all they have, and the enemy stubbornly presses on, desperate to take as many Americans down with him as he can. Laffy punishes the enemy. The plane cartwheels across the sea before sinking beneath the waves. Yeah, got it. But they're still not done. The last 2 of the 6 aircraft charge to the attack, 1 from port and 1 from starboard. Most guns turn to starboard and open fire, but meanwhile, the portside plane pushes through with lesser resistance, rapidly accelerating towards the ship. The starboard plane is torn to pieces, falling from the sky as flaming confetti. But the Americans have ignored the second enemy for too long.
He opens fire with machine guns, strafing the Laffy and inflicting significant casualties on the exposed sailors. The guns rush to fire at the last plane as it careens down towards the ship. A wall of shells meets it in return. But nothing can stop gravity, and the flying wreck is coming straight for the ship. Sailors, seeing the incoming plane, flee for their lives, shouting and running while the rest of the ship's guns open fire to the bitter end. Becton screams to turn the rudder hard to starboard in a desperate attempt to evade the enemy. The wreck slams into the sea with a soul-shaking explosion, its bomb detonating and sending a wave of shrapnel across the deck. But miraculously, the ship survives. The sky falls into an eerie calm. Enemies still linger in the distance, but none pounce. The crew takes a moment to drag the wounded to the infirmary and compose themselves, having just enough time to get a drink of water and for the reality of their situation to sink in. After 7 eternal minutes of suspense, another enemy turns for Laffy. Becton turns the ship to give the incoming plane his broadside, allowing all his guns to unleash upon the enemy. The Val evades left and right, attempting to aim straight for Laffy's bridge. Becton can see the enemy's aim clear as day and orders evasive maneuvers of their own. Murder support! Enemy races in, but he's aimed poorly. He's forced to abort and turns away, still under fire. But once clear, he determinedly dives in for the Laffy's bridge one more time. Becton voices an endless stream of orders. Murder support! Aye, aye, sir! Head on! To starboard! Aye, aye, sir! It's a high-stakes game of cat and mouse as he desperately hides the bridge from the Val's flight path again and again, the aircraft somehow still flying despite numerous hits. Aboard the ship, a gun captain leads his 5-inch turret from the hatch atop the mount when one of the barrels stops working. What happened? It stopped. It won't elevate. Cursing his luck and without time for a proper repair, the captain jumps off the mount, takes a hammer, and slams the base of the barrel. Meanwhile, in the air, the pilot can feel his own aircraft falling apart underneath him, and in desperation, he gives up chasing for the bridge. He turns straight for the main part of the ship and dives in. The guns zero in on him, shredding his Val, as one of the Laffy's turrets fills his windshield. The aircraft zips in and crashes on top of the gun, and destroying the hatch the gun captain had been in just 2 seconds ago. The wreck and a flood of flaming gasoline fly over his head, the Val flying off into the sea as the deck is engulfed in flames. The gun captain and other nearby men rush to get the flames under control. Becton watches the scene unfold, but then he hears the shouts of the lookout. Contact support! Coming in fast! His heart sinks. He's been too focused on starboard. He orders the 5-inch guns to turn towards the new threat, but it's far too late and can't turn in time. 40mm guns open up on the enemy. The fate of the entire ship is on their shoulders, and in the most crucial moment thus far, they excel. The enemy fighter detonates in midair and falls into the sea just 200 yards away. The gunners cheer, but the nightmare is far from over. Where on earth are the damn Grim Reapers? Oh, radio's still screwed. Then the 9th Japanese plane appears, skimming the waves on the port side, determined to crash into the Laffy. Damaged 5-inch guns are unable to attack. The 40mm guns open fire, nicking and striking the enemy, but it still flies and enters the range of the 20mm guns. They join on the defense, but the enemy powers through. Fear grips the men's souls as they realize with dread, this one is not going to fall. Inside the Japanese plane, the pilot sees the ship fill his windshield. He closes his eyes. He never feels the impact. The Japanese plane crashes into the superstructure behind a 40mm gun. Its wing is ripped off. Flaming fuel sprays across the deck. The rest of the airframe falls off the starboard side, and its bomb detonates in the water. But some AA guns have been engulfed in flames, and the crates of ammunition start to cook off. One by one, the shells explode with loud bangs, glowing hot shrapnel, flinging off in every which way.
In that section of the Laffy, firefighting becomes the only priority. The men rush to contain the flames, saving the Laffy from catastrophic explosion. But the guns are still crippled. Another Japanese plane appears from the rear. Guns on the very stern open fire, but with so many weapons in the aft out of commission now, their volume of fire isn't enough, and the valve smashes into the stern, devastating the interior. The stern of the Laffy is now a burning inferno, and without defenses, it's also the easiest place to strike. Another plane sweeps in, but this time it drops its bomb into the stern. The explosion takes out the ship's rudder and breaches the hull, locking it on a 26-degree turn to port. Laffy is now stuck in a perpetual circle. Becton no longer has enough control to evade more attacks, but more attacks come. There's a huge number of enemies in the sky, so many he can't even count them. Becton watches as two aircraft peel off the circling swarm and dive into the attack. He orders the ship to flank speed. It's the only thing he can do, and it's not enough. The few guns in the stern open fire on the first incoming plane, but they're not enough, and the plane slams into the ship, almost unimpeded. Dozens of sailors fall, and deadly fires spread. The second follows soon after, but its bomb fails to explode and clatters across the deck. A group of sailors manage to pick it up and throw it overboard. The swarm continues to circle, waiting for their turn. Somehow, the ship remains afloat, but Becton knows it's a hopeless battle. Laffy needs a miracle. Corsairs, they're back! A flight of American fighters charges into the scene, immediately cutting down 4 of the circling kamikazes and turning them into streaks of fire. The Grim Reapers are here. In the air, the swarm of aircraft scatters in every direction, and a battle breaks out in the skies. But it's hardly a dogfight, it's a slaughter. The undertrained pilots in their obsolete aircraft are no match for the American fighters, and they go down in flames, one after the other. If you enjoyed this video, we'd really appreciate your subscription, and you can join us on Discord. Thank you. But Laffy isn't out of the woods yet. In desperation, several Japanese make a turn for the destroyer, determined to take the ship down with them. The first dives in with a Corsair hot on its tail. The Laffy gunners open fire, but miss out of fear of hitting their ally. Becton watches the Ki-43 with horror as it comes barreling towards him. He drops to the floor, and the 2 aircraft both roar overhead. Both fighters clip the Laffy's mast just above his head. The Japanese plane spins and crashes into the sea, while the Corsair pulls up into the air, and the pilot, incredibly, bails out. In the process, the American flag from the mast drops onto the deck. Signalman Second Class Thomas B. McCarthy instantly told a sailor nearby, "We've got to get that back up there." In the middle of combat, McCarthy retrieves the fallen flag and climbs the mast. Becton spots him climbing, but doesn't interrupt, returning to command while McCarthy mounts the flag high on a cable for all the sailors to see. Yeah, got it! Good job! 4 more Japanese kamikazes charge in one by one, and the gunners take them all down by the skin of their teeth. One of them is getting close as 50 yards before slamming into the sea. Becton is impressed by his men's gunnery. Captain, we're in pretty bad shape aft. Do you think we'll have to abandon ship? Becton doesn't have to think it over. After so much courage by his men, so many heroics, it would be a crime to let us sink. Hell no! We still have guns that can shoot. A bomber sweeps in and drops his ordnance into the Laffy's battered stern. Then another bomber charges straight for the bridge. An officer sees it coming and tackles Becton to the floor. Moments before, a volley of bullets rips through the structure. The bomber roars overhead, but immediately after, it's caught up by a Corsair and cut down from the sky. Then another bomber comes in from the port bow, with 2 Corsairs in hot pursuit, doing all the damage they can until it's hit in the ammunition and explodes right above the sailor's head. What's left of the bomber crashes into the waves. Then, suddenly, there's silence. After 80 minutes of hell, everything felt quiet. The crew can barely believe it. Becton asked himself, why would the enemy let up when they were so close? But then
he looks up to see 24 Allied corsairs and wildcats covering them, and not a single Japanese in sight. Still, the ship was left a burning wreck, and Becton feared that after everything they would have to abandon it, but they managed to keep the ship that wouldn't die afloat. The attack tragically claimed 33 of the 336-man crew, with 70 more injured. The Grim Reapers scored 33 victories during the defense. Incredibly, the ship that was attacked by 22 kamikazes and wouldn't die is still afloat. You can visit the USS Laffey at Patriots Point Naval Museum, South Carolina. Maar weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie, wanneer de scholen weer zijn begonnen, opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden. Vooral onder scholieren. Die trend willen wij doorbreken. Wat betekent de campagne Onze scholen zijn weer begonnen voor jou? Waar denk je aan als je de schoolboeken weer ziet verschijnen? Nou, als ik de schoolboeken zie hangen, dan weet ik dat de scholen weer gaan beginnen en dat het dus extra druk wordt op de weg. En probeer ik extra goed op te letten. Vooral als ik fiets met mijn zoontje, dan rijd ik expres wat langzamer. Oké, dankjewel. It's the early morning of October the 25th, 1944, near the Strait of San Bernardino in the Philippines. Lieutenant Commander Robert Witcher Copeland is having his morning coffee at the bridge of USS Samuel B. Roberts after a sleepless night patrolling the waters. They are part of Taffy 3, a carrier group made out of 6 escort carriers, 3 Fletcher-class destroyers, and 5 Butler-class escort destroyers, like his own. Their mission is to provide air support to the landings of Leyte Gulf, which leaves the destroyers in a simple bodyguard and patrol role. It's shaping up as an uneventful task. That is until he receives a radio transmission warning him of surface radar contacts heading their way. Copeland doesn't even have time to take any action before one of his lookouts reports, "Object on the horizon, sir." "Everyone to battle stations," he orders without skipping a beat. Trouble lays ahead. In the distance, the center force of the Imperial Japanese Navy pushes into battle. It's made up of 11 destroyers, 2 light cruisers, 6 heavy cruisers, 3 battleships, and in the middle of them all is the biggest warship to ever grace the seas, the pride of the Imperial Navy, the Yamato. The commander of Taffy 3 immediately directs the carrier group to move east in haste and lay down smoke. Aircraft take off from the carriers and engage. The planes throw everything they can at the Japanese, bombs, torpedoes, depth charges, as well as strafing runs. But the Japanese force is just too vast, and the planes run out of ammunition and are forced to withdraw to rearm and refuel. Copeland relays the order, and the men activate the chemical smoke generators, as well as overload the boilers with fuel, causing the vessel to billow black smoke out of the smokestack. As they do, Copeland spots massive, colourful splashes rising up from the waves. The Japanese are firing their first ranging shots. The rest of the destroyers mirror the USS Roberts, quickly deploying a vast wall of black and white smoke in front of the carriers as they continue their run east, heading straight for an isolated storm. The splashes get closer and closer as the Japanese gunners zero in on their targets, threatening to strike at any second. But to the Americans' fortune, they reach a rain squall and visibility drops drastically. The torrent of rain and the smokescreen combine to hide the vulnerable ships from the Japanese. The bombardment continues though, but with limited visibility it becomes inaccurate and slows to a crawl, giving the fleet precious time to regroup and prepare. Copeland is still coordinating the release of smoke
when he receives a transmission from the commander. All destroyers are ordered to attack with torpedoes. Copeland swiftly asks if the commander wants Butler-class and Fletcher-class to attack simultaneously. The response comes back negative. The Fletcher-class are to go in first. The Fletcher-class ships push out into battle. Copeland is left waiting, listening to the thunder of guns through the mist and smog. The wait is tortuous. He thinks to himself, my God, how are we going to work this? Contemplating the dangers ahead, he gets on the loudspeaker and tells the crew, this will be a fight against overwhelming odds, from which survival cannot be expected. We will do what damage we can. The Fletchers complete the attack run and race away into the relative safety of the smokescreen, receiving strike after strike from the enemy fleet. Amidst the chaos, the second attack run isn't organized, and the Butler-class destroyers hesitate as to when to start. But Copeland doesn't wait. He slams the EOT to full power, and the ship charges into battle. He sails straight into the enemy at 20 knots. He identifies the heavy cruiser, Chakai, as the first big target nearby, almost in ideal position for torpedo attack, and orders to go straight for it. Enemy shells begin falling around him, but they push on fearlessly. Amidst the hellfire, he radios Lieutenant Trowbridge, the engineering officer, and tells him, Lucky, as soon as we fire our fish, I will ring up flank speed, and you give me everything you got. The shelling intensifies. Geysers of seawater lift into the sky all around them, some striking mere yards away. A shell impacts the ship's mast, and the debris rains down upon the deck. A metal beam strikes the torpedo launcher, jamming it. Copeland is warned, but fortunately, the launcher is already aiming overboard. Already committed to the run, he eyeballs a new attack approach to account for the angle of the launchers and keeps going. Shells continue to pummel the sea surrounding him, but they too miss by sheer luck. Coming in hot, 4,000 yards away from Chakai, Copeland orders, fire! And the 3 torpedoes dive into the seas. The fish are away. The ship immediately turns to escape, and Copeland slams the EOT to flanking speed. Below deck, Trowbridge bypasses every safety measure. The boiler pressure rockets past its design limit, and the ship accelerates to a blistering 28 knots. Can it take much more, Captain? Behind them, the HIJMS Chakai is rocked by an explosion as one of the torpedoes hits its mark. But they have no time to celebrate as other ships keep up their rain of shells. They keep running with all they have, zigzagging through a storm of high explosives. In the middle of it all, Copeland sees an Allied destroyer torn to pieces, limping along. The captain is standing on her stern, bloodied and hurt, still commanding the ship by shouting orders down a hatch to the engine room below. The captain gives Copeland a friendly wave as they sail by in the midst of battle. Copeland returns to a devastating scene. Nearly the entire fleet has suffered heavy damage, yet they still fight. Copeland radios his gunners and orders to open fire upon the nearest enemy, the cruiser Chikuma. The 5-inch weapons fire upon the cruiser. They are pitiful compared to the firepower wielded by the Japanese, but the gunners are determined to make it count. They fire round after round into the exposed superstructure of the Chikuma, all the while dodging 8-inch fire themselves. Inside turret number 2, the gunner's mate third class, Paul Henry Carr, fires anything and everything that comes off the ammunition hoist. Armor-piercing, high-explosive, AA proximity fuse, even smoke and star shells used for lighting up battlefields at night. A similar scene takes place in turret number 1, as the little destroyer tears through the superstructure of the Chikuma. Their accurate fire disables an 8-inch turret, and the star shells light fires all across the deck. The fight drags on,
for 45 minutes, during which the gunners fire nearly all of the 5-inch ammunition stored on board. But then a lookout shouts inside the bridge, "Captain, 14-inch splashes behind us!" Copeland looks back, just in time, to see the massive water geysers lifting up into the sky, inches away from their stern. He runs for the EOT and pulls it to full reverse. The ship's hull shudders under the stress as it grinds to an abrupt halt. They even begin reversing when Copeland hears a loud whoosh of shells streaking overhead and sees them slam into the waters in front. Having dodged them, he pushes the EOT back to full flank ahead, but it's too late. An 8-inch salvo impacts the warship. A shell pierces the engine room and bursts the steam pipes of one of the 2 boilers. Another one hits below the waterline, and a third takes out all power and communications. The ship is wounded, and the Japanese can tell. The 14-inch main guns of battleship HIJMS Congo take aim and fire. The 1,400-pound shells smash into the vessel, tearing a huge hole under the waterline. Copeland orders abandon ship. The destroyer sinks as our gunners stubbornly continue to fire. An explosion rocks the insides of turret number 2. The barrel and breech are now so hot, it has prematurely detonated the shell's powder charge. A crew member enters the turret and finds Carr against the wall, heavily wounded, shell in hand. The crew member tries to help, but Carr only begs him for help loading one more shell into the breech, not realizing the guns are not covered. Back at the bridge, Copeland has no more control, no power of communications. There's nothing he can do. He abandons the bridge alongside First Officer Lloyd Gurnett. As shells still fall around and into the dying ship. The pair run to the very bow of the vessel as it rises into the air and spot the life raft floating below. They jump. The burning USS Samuel B. Roberts remains afloat for 1 more hour until it finally capsizes and sinks under the waves, taking with her 90 of the 210-man crew. The Japanese attack was repelled by the unprepared carrier fleet at the end of the day, thwarting their attempts to intervene in the Leyte invasion and sinking 3 heavy cruisers, including Chakai and Chakuma. But the Allied fleet suffered greatly. 2 carriers and 3 destroyers were sunk, and the rest sustained heavy damage. The chaos of the aftermath delayed rescue. Men weren't picked up from the sea until 24 hours after the battle had ended, some spending up to 50 hours floating adrift. Engineering Officer Lieutenant Herbert W. Trowbridge and Gunner's Mate 3rd Class Paul Carr died in the encounter. They would both be posthumously awarded the Silver Star for their final brave acts, and Carr would have a guided missile frigate named in his honor. Lieutenant Commander Robert Richard Copeland was rescued from the water alongside his crew. He would be awarded the Navy Cross for his actions, and a frigate was named in his honor. He survived the war and resumed his law career back home. He passed away in his home city of Tacoma, Washington, on August 25, 1973, aged 62. De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold Ultra en Z Fold 8. Nu tot 880 euro voordeel op Samsung.com. Zonplan, de energieleverancier die dit straks naar de land voor zonnestroom. Goed plan. Zonplan. It's the 5th of March 1944. In the Pacific, US fighter aces are jockeying for position, trying to be the first American pilot to beat the victory count of a record that has stood since World War I. Eddie Rickenbacker's 26 victories has never been beaten. Neil Kirby currently has 21 victories, and he's got his eye on Rickenbacker's record. Neil is in his P-47 Thunderbird, the Fiery Ginger 4, named after his wife, Virginia. Many considered the Thunderbird inferior to the nimble Japanese planes,
But in the hands of Kirby and his pilots, its excellent diving capability and 8 50 caliber machine guns proved to be a deadly combination. The newer P-38s and P-51s are replacing the aging Thunderbirds. Kirby knows if he can beat the 26 victory record, then the resulting press coverage could save his beloved P-47 to the end of the war at least. With the competition fierce and the record about to be beaten by other American pilots, he's put together a fighter suite with 2 of his friends, Bill Dunn and Sam Blair. Climbing to 22,000 feet, they head along the coast of Papua New Guinea. Far below them, they see a Kawasaki Ki-61 coming into land at a Japanese airfield. They decide to let this flying swallow escape, as it's about to land safely, and they're best staying high from more accessible prey. They need to be patient. Within 5 minutes, they spotted 3 bombers coming in at 500 feet above the sea. Ki-48s, or Lily bombers. While these were bombers, they were fast and could loop and turn when operated by a skilled pilot. Kirby, Dunham, and Blair decided to attack. The P-47 had amazing diving ability. Building up energy while diving gave them the momentum to quickly climb back up to altitude for another diving pass, a technique that was to become known as boom and zoom. This struck fear into the Japanese as the attacks came with little warning, and the Thunderbolt's 8 50 caliber machine guns were able to wreak havoc on the lightly built Japanese aircraft. The 3 men each targeted a bomber, surprising the Japanese with the incredible firepower of 24 machine guns going off at once. Dunham and Blair shoot down the Japanese bombers that they targeted. However, Kirby, despite peppering the Lily, doesn't manage to down it immediately. Neil Kirby's own rules of combat in the P-47 were to never lose speed and altitude when in a fight, but with the bomber still flying, he made a fatal error. To make a complete circle and attack again to be sure it was dead. All this meant the loss of speed at low altitude. Finishing off the Ki-48, Kirby found himself low and slow, a dangerous place in the P-47. A lone Ki-43 Oscar spotted Kirby while he was slowly climbing, came in close, and filled Kirby's P-47 with lead. Bill Dunham had spotted the danger and was racing to help his friend. Speeding down to help, Dunham took out the Oscar, but it was too late. Searching for Kirby over land and sea, Dunham and Blair eventually were running low on fuel and had to give up the search. The 2 men landed back at base. Bill tried to get his plane refueled and head back out to immediately start the search. But with darkness about to fall, it was no use. In the end, he had to be physically restrained by the others from going out again. 9 months later, Bill Dunham was flying his P-47D over the Philippine Sea. After spotting and downing a Ki-43 Oscar and pulling up, he saw a Japanese pilot escape the wreck and bail out. The Japanese frequently shot at the American pilots who had bailed out. Bill pulled the P-47 around and lined up on the enemy, slowly descending in the parachute. Bill later told his family, "It was as if the Lord put his hand on my shoulder and said, 'Bill, don't do it.'" Breaking off the attack, Bill spotted the pilot bobbing in the waves below. Putting his plane into a shallow dive and risking his own life, he went down low over the waves. Opening his canopy, he aimed for the Japanese pilot and threw his Mae West life jacket out of the plane to assist the stricken airman. A painting of this event called Uncommon Chivalry hangs in the Seattle Museum of Flight. Kirby's remains were found in the jungle in 1948 by an Australian Air Force search team. In speaking with the villagers, it became apparent that Neil had bailed out successfully, but had received bullet wounds either in the aircraft or on his descent by parachute.
In the National Museum of the US Air Force, you can see a recreation of Kirby's plane featuring part of the wreck of the original, which was found in the 1990s. Thank you for staying into the end. Let us know in the comments if you made it all the way here. If only they knew about the Battle of Midway from our perspective. Yes, they should really watch this film. In all this noise, Where do you stand? here your chosen finds peace, backed by more than 45,000 verified reviews, trusted by traders, proven by results, FTMO. More often than we read a post asking, how can I achieve a cinematic image? Most answers are usually, it's all about lighting. Lighting is certainly very important, but what are the other ingredients in the magic sauce? I have never seen an attempt to capture and answer the subject as a whole and to provide something like a recipe that might serve as a kind of shortcut to reach the result. And that's why we set out to create a formal companion that tries to do just that. See it as a very condensed curriculum of what a film school should teach these days. This will to evaluate ingredients, expertise, and some tips and tricks. If you're here, you're probably someone who sat in the cinema at some point and thought, I want that. I want to create those stories and these images that are so familiar, yet so powerful, just magical in that very own way. Every image from the silver screen that burned into your mind poses the question, what is the magic source that makes them so cinematic? Are there secrets? And of course, how can I create those cinematic images myself and press the on button? Depending on where you are on your journey, you might feel that what you get out of your camera is not, well, cinematic in the way you saw on the silver screen. But what? Sure, you don't have those fantastic actors, sets, costumes, lighting, and so on. But there's a ton of examples in the history of film that show relatively mundane things that still look cinematic. Is it really all about what happens in front of the camera, or is it what happens behind the camera? Is it where the camera is placed, or how it is moved, and how important is the camera itself? Is it more about the lenses, the dynamic range, maybe about the codecs, color science, the grade, or some post-production magic? We are setting out to quantify the different elements of the magic sauce and provide something like a recipe or even a shortcut for those who are on the journey themselves. We're going to evaluate all the ingredients with examples and experiments. Did we arrive at a point where the camera is neglectable? We're going deeper into technical qualities like resolution, dynamic range, and of course we're going into the relevance of lenses. We are going to pitch thin lenses against vintage and thin lenses. Can you tell the difference? Or is the lens choice largely irrelevant to the cinematic image? This episode is kindly sponsored by Behance, and we will go into the post-process and how Behance can help you to create cinematic images, way beyond turning the colors to look like films. Let's start by meeting our lecturer for all things cinematic with our school, Breaking the Silence. Don't go near the glass. Hi, I'm
told you don't get near the glass. If you want to know how to create a cinematic image, here's a good lecture. But whatever you do, don't use the term cinematic lightning. You pass the others in cell 667. The neighboring beast, you know. My name is very strongly. Can I speak with you? You're into filmmaking, aren't you? I am, yes. The student seeking to create the cinematic image. Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Sit. Now then, what does cinematic mean? Perhaps you care to lend us your view. Nothing. Absolutely nothing. Cinematic describes something as having the aesthetics of a film, and isn't that a complete circular reference? I'm only asking you. A director once asked me to make an image more cinematic. I ate his liver with some popcorns and a nice key. Let's try to deconstruct the meaning of cinematic Philistine. Fly, fly, fly. Fly, fly, fly. This group was filmed in my living room, and it fits so well to the original thanks to the help of the Enhance Film Animation plugin, and there's a tutorial in the post section of this episode. So stick around if you would like to create something like this yourself. Our Lynch and Kubrick members will also get some project files they resolve from After Effects, as well as some footage to play with in their action points. The word cinematic describes very little bit of feeling. Fashion and technology has changed so much over the century of filmmaking that it's wild to still see a connecting quality in images. Modern and old, analog and digital, black and white and color. Highly stylized fantasy world, or the gritty reality of your backyard. We should get a second something. Even beyond cinema, the term cinematic maintains its validity. Who would dare to describe Game of Thrones, Westworld, or Chernobyl with anything else but cinematic? Music videos and high-end advertising always have a cinematic approach, even inspiring professional cinema. Many fantastic filmmakers like Ridley Scott, David Fincher, Jonathan Glazer, and Tarzan come from that one. Maybe finally. There's a thin thread that connects them all. A cinematic image is an image that is subjective rather than objective. It is somebody else's vision, and it has taken the shape and qualities of that person's imagination. You could say it is reality that has been pre-digested, or fermented if that sounds better to you. We distill that in the following mantra and use that on almost anything we shoot. The cinematic image is a visualized memory. It shouldn't be objective in every way. A cinematic image is beautiful even if it shows us terrible or ugly things, because it is crafted to be what it is. It is art. The film is made three times. First, in the writing of the script, once again in the shooting, and finally in the editing. This quote by Robert Rudsel encapsulates the process very well. Talking to filmmakers, you often hear that it's all about the story, which is true. Paper and pen will do for you, right?
In a cinematic context, there is obviously more to it. Cinema is visual storytelling. For this episode, we will put the story out of the picture. This will include the edit, which is just as, and arguably more important than the film itself for telling the story. While we are talking about the image here, you should always remember that at the heart of it, cinema is storytelling, and the image should tell the story. The most important part of the cinematic image is you. When we say behind the camera, we're talking about the filmmaker, or through an larger context. The most important part of everything is always the filmmaker. In our context, we will mean you when we talk about the filmmaker and what happens behind the camera. It makes a lot of sense to look at simple things that can ruin a cinematic image. Not only to avoid those, but also to help us figure out what makes an image more cinematic. So let's get those out of the way before we go into more sophisticated things. This is the first filmmaker shot. It is not shot on a film camera, but with 16 photo cameras that were triggered when the horse passed by. Since the early time in cinema's history, the standard frame rate in cinema is 24 frames per second. If we play the 16 images at 24 frames per second, it looks a bit choppy. This is not because there are too few frames. This is how the film looks if we play the 16 images at 12 frames per second, and it doesn't look fluid. This is how it looks when we interpolate frames to 24 frames again, creating a slow motion. What is missing is the motion blur. We added motion blur in post. When filming, every frame should be exposed at half the time of the frame's duration. This will create the most natural looking illusion of movement by blurring objects depending on their speed. This is called a 180-degree shutter. Of course, one can have a smoother, sharper, and more realistic motion by increasing the frame rate. In this day and age, this is not a technical issue. Most cameras allow you to shoot double or more frames per second, but should we? There seems to be more to motion blur and frame rate than meets the eye. There have been experiments with higher frame rates again and again over the history of cinema. In the digital age, filmmaker Ang Lee, who is famous for iconic movies like Life of Pi, experimented with high frame rate movies. Gemini Man and Billy Lynn's Long Half-Time War both used 120 frames per second during capture as well as during projection. And while you might think this doesn't look bad right here, it's a perfect example for the importance of framing. This is the scene at 24 frames per second, and the link in the corner will get you a version with 60 frames per second. If you compare the two, it demonstrates the problem. While there is nothing wrong with all the other factors that make an image cinematic, like acting, lighting, blocking, you name it, there is something wrong. The 60 frames per second version makes it real, arguably too real. An aesthetic we are used to and therefore associate with broadcast programs. While I totally get Lee's approach to give Billy Lynn's weight by making it real, these high frame rate experiments didn't find much love in the audience. When we talk about avoiding high frame rate, we clearly speak about how the film is displayed in a cinematic context. High frame rates are very better for position of slow motion footage, of course, broadcast. It speaks for the validity of 24 frames per second that it's not based on technical limitations these days, and there's more to it than just the viewing habits we mentioned. It seems to be a sweet spot that leaves our brains enough room to interpret the image as something like a memory. The combination of 24 frames per second with a 180-degree shutter is the classic look. 25 frames per second or 30 frames per second will not look vastly different. Many of us will remember watching 24 frames per second movies on NTSC TV internet using a coda, looking quite cinematic. When modern TVs interpolate 24 frames per second to display a high frame rate, it ruins the cinematic. Everything looks like it should be. The importance to the cinematic image is very high. The further we strive from 24 frames per second, we venture out of the cinematic sweet spot.
If your camera can do 24 frames per second and it doesn't interfere with your lights and monitors, use it. You can use the shutter angle to compensate monitor flickers and the lights. Stay as close to the 180-degree shutter rule as possible, unless you have a very good reason not to. We read it 100 times on the usual platforms. Is this or that lens sharp? Does it stay sharp while open, or is it sharp edge to edge? I love to shoot wide open because I like it soft. Almost everything you ever saw in cinema is not really that sharp. This has a lot to do with technical limitations of the process, but even in modern cinema with digital acquisition and 4K projection, the cinematic image is in focus, but it's not overly sharp because it would break the magic of making it too real. Many of your favorite movies were shot on an Arri Alexa in ProRes, meaning that the digital negative was 2.8K at best, and the master is usually 2K. Importance to the cinematic image? High, in the sense that there shouldn't be too much perceived resolution. Always switch off sharpness enhancing in your camera, and don't sharpen original post unless you really have a good reason to do so. There is nothing wrong with upscaling as long as your chosen process doesn't add details or sharpens edges. Consider to reduce detail and resolution by filtration, by using vintage, anamorphic, or detuned lenses. You can also reduce perceived detail in post without making the image look too soft. We will show you later how. Resolution and distribution is a completely different thing, but not so much because of the resolution itself. Virtually all media and video platforms like Netflix and YouTube allocate more bandwidth to higher resolution video. Rather than the amount of pixel, the higher bandwidth is what makes the image quality better. Upscaling to a higher resolution can make a lot of sense in that context. Now that we've got some basic numbers out of the way, let's get more into the heart of the subject. Let's start with what seems to be a super important ingredient: the gear, camera, lenses, and all the tools to put these into the right position and movements. The fun stuff. Until the rise of digital acquisition in cinema, cameras were more about the practical aspects than about the image. The image itself was created by the film stock and its development. There were few suppliers of stock, Kodak Eastman being the major player, and stock choices were usually limited to color balance and various sensitivities. The chemistry of film got better and better over the decades, meaning that higher ISO film with less grain was available. 2010's Shutter Island looks very detailed. 1976 Taxi Driver looks considerably softer. Both were shot spherical and have a nice master. It's mostly the chemistry of the film that makes the difference. As the negative was a limiting factor, lenses were usually as sharp and contrasty as possible, and not shot wide open unless necessary to get the right exposure. Of course, there were different film formats and variants with corresponding cameras over the decades. Too many to go through here, but we have a pretty decent roundup in our scope chapter 1 if you're interested. The dominant format was is 35mm film in different variants like Academy, Technoscope, and Super 35 that simply use more or less surface area of the same substrate. Besides the stock, cinematographers could create their desired look with lighting, exposure, use of different lenses and filtration, and different color timings or processing during development. Film stock is said to offer a dynamic range of about 14 stars, depending on specific chemistry, and that is enough. More than most digital cameras offer even today. Highlights get late, and the world looks beautiful. On the other hand, sensitivity is bad by digital standards, and underexposures quickly takes a toll. Super 35 is often stated as having a resolution of about 4K, but that is largely dependent on the stock and generation. 4K scans are more about preserving the grain structure that is important for the perceived resolution. The resolution that modern sensors deliver exceeds the theoretical resolution of a camera negative, and the image is not further degraded in a single process, requiring many generations from negative to screen. The digital 2K image
was arguably enough resolution to preserve the PTS Super 35 Cam Master, which is why it was the preferred resolution of the master in the digital intermediate process. Analog TV cameras and camcorders had much smaller formats and dynamic range, resulting in a very different look. Emulating the look of 35mm film was a sporty endeavor for filmmakers, including things like depth of field adapters and lighting very carefully to stay within the dynamic range of the camcorder. This brings us to the digital revolution in cinema. Or is it an evolution? I suppose it's both. Here are some important steps in the history of digital cinema cameras. The first cameras that were used in cinema and that were not video cameras designed for broadcast were Sony Cine Alta cameras that had the same small 3ccd technology used in camcorders, requiring special lenses developed for the former. 2002 Star Wars Attack of the Clones was pioneering here. The Cine Altas had very limited dynamic range and details, but the practical advantage to see what the camera was actually shooting and to review takes without having to wait for days was undeniable from the get-go. 2002 brought the Thomson Viper camera that also used 3 2/3-inch sensors. This camera was David Fincher's digital gateway block, initial Zodiac, and some scenes like the curious case of Benjamin Button on the Viper. 2003, the first cinema camera with a single CCD, the Dalsa Origin, was released. A sensor size similar to 35mm film allowed the use of regular cinema lenses. It was very expensive and didn't score major credits in cinema, except for some effect scenes in James Bond Quantum of Solace. In 2005, the Panavision Genesis took the crown of the digital cinecameras. Ironically, it didn't let the crew review the shot material, taking away one of the major advantages of digital productions. According to Fincher, that was the reason why he didn't use the Genesis for Zodiac. The Genesis was rebranded and updated to the Sony F-35 in 2008. Also in 2005, Ari introduced their first shot at digital cinema with the D20. It only has a few credits, but among them is Guy Ritchie's first digital film, 2008's Rock and Roll. 2007 was the year that Red introduced the Red 1. A relatively low price compared to cameras like the Genesis made digital cinema accessible for mainstream, and while it didn't score blockbusters, probably due to reliability issues, it forced the industry to move. 2008 brought the Silicon Imaging SI2K, a 60mm sensor digital cinecam with a detachable head. It was used in Slumdog Millionaire to attract less attention, filming guerrilla style criminal space. In 2010, Ari released the Alexa that changed cinema on a larger scale. According to many working DOPs, it was the first camera to exceed the quality of 35mm film, technically speaking, delivering a dynamic range of more than 14 stars. Melancholia was one of the first credits of the Alexa. The famous slow-motion sequences of the movie were shot digitally too, but on a dedicated high-speed camera, the Vision Research Phantom. Later cameras from Red, like the Epic, Dragon, Helium, and V-Raptor, had their fans among directors and DOPs. Especially Fincher liked Red. He shot all of his films since The Social Network on Red cameras. Still, the cinema mainstream clearly belonged to Ari and the Alexa. In 2012, the Empire tried to strike back and so released the F-65 with little impact. It took 5 more years for them to gain relevant market share with the 2017 release of their full-frame guns. Ari entered the 4K full-frame game with the Alexa LF in 2018. Since then, there were evolutionary steps, but no big revolutions that changed the market significantly. Except maybe a revived interest in analog formats like 70mm and IMAX, mostly thanks to Christopher Nolan and Robert Wagner. Meanwhile, the high-end cinecameras got new competitors from the lower-end market and mirrorless cameras. The sensor market collapsed to only a few major players left in the competition, with a clear dominance of Sony that supplies sensors for the majority of camera manufacturers. From the entry-level full-frame camera up to high-end cinema cameras, the sensors are surprisingly similar in design and capability, mostly via CMOS technology, delivering a very similar dynamic range and sensitivity.
It is amazing how indistinguishable the image can be at first glance and in the final result. Advances seem to be so incremental that even a decade-old cinema camera can hold up to monuments. There are a ton of subjects that are interesting in the camera section. Rolling shutter versus global shutter, readout speeds, you name it. Not to mention practical aspects that can easily upgrade the image quality. But we want to stay focused on the cinematic qualities of an image. So we will talk about aspects that are most relevant to that. While it's not necessarily important, but you know this will come up. Let's start with the sensor size, or better, the format in general. You often hear the notion of a large format look. To be clear straight away, no format has a specific look. A large format doesn't inherently look different to a smaller one, as long as equivalent lenses are used. Of course, it is simple to produce a shallow depth of field with a large format or a deep depth of field with a smaller one in the very extreme ends of the spectrum, but in a cinematic context that hardly ever matters unless you go really big or small. With analog formats, the larger negative was and is used to reduce the grain size and increase the resolution in larger projections. IMAX requires a 9 times larger negative than 35mm because it is designed to fill the peripheral view of the audience for a more immersive experience. If you frame IMAX like a normal film, you are much too close to the subject, giving you a first-row cinema experience. You could argue that Christopher Nolan uses large formats up to IMAX because only a very large negative will deliver a comparable quality to smaller digital sensors. Besides, it's a good story to use IMAX, and Nolan is a lot about marketing, success proves more. Digital formats are different as they are not restricted by chemistry. A smaller sensor can potentially outperform a larger one, given the used technology. Sensors are bound by physics. For example, a smaller format cannot increase the resolution without running into diffraction and a lower and lower f-number. This is why a tiny sensor will never have a higher resolution image compared to a large format, unless the image is computerized, of course. Sensor sizes are very much about filling the lenses one desires to use. For our use case in a cinematic context, the sensor size is largely neglected. Billy Boyd's upcoming 28 years later shows you put an iPhone 15 camera. That is, if you pull every trick in the book, not using large lenses. Hardly practical. Now being 50 years old, makes a Super 35 sensor still clear sticker images. The importance to the cinematic image is, well, Red has been pushing the importance of resolution from the start of the digital revolution. Filmmakers like David Fincher's love to crop and reframe photos to support their style of filmmaking, and it makes a lot of sense in that context to start with a sensor that has a high resolution. ARRI, on the other hand, followed another route. The R3 sensor has a resolution of only 2.4K and only has it when shooting in open gate modes, which is really dumb. Most things that you have seen and loved is shot in 2.8K sensor crop with a 2K master, and it looks great. Some later productions squeezed out every bit of quality out of the R3 by shooting in 3.4K and mastering in 4K. Looking at what the old ARRI Alexa can do, it's very hard to argue for missing resolution, at least in the context of the final delivery. The relevant mixed images shot in different resolutions combined in a 4K master. The Alexa 65 uses 3 views out of 3 for 6.5K. The Alexa XT and XTM use 1 out of 3 with 3.4K. What you see here is a big resolution difference in the source material. It speaks volumes that you can't identify which is which by just looking at the shots, even in the best viewing conditions. Our The Killer Masterclass was shot in 3.4K on the Alexa, while the original is a crop of an 8K Red B-Raptor. The crop is probably around 6K. Does 4 times the amount of pixels shown? The high-end sector cared little about resolution until Netflix put their foot down and demanded real 4K acquisition for their own productions, unless your family name is Cohen, of course. 2018's Netflix movie The Ballad of
in the Alexa in 2.8K and mastered in 2K. Still, Ari kind of gave in to the market's pressure and released the Alexa LF in 2018. Two fused RF sensors providing 4.5K resolution using the same proven colors, codecs, and Rudsel. For an array of context that doesn't require the ability to punch into the image a lot, resolutions beyond 4K make little sense. Of course, and as always, the technology behind the sensor has a lot of impact, and there's nothing wrong with high resolution on modern cameras. One of the specs that is very often stated as the most important ability of a digital camera is the dynamic range. This means the difference between the brightest part of an image before the image clicks and the darkest part of the image before information disappears in the monster. The difference in between values is measured as stops of light, so doubling or halving the amount of light from one step to the next. The Thompson Viper used in Zodiac had a dynamic range of about 10 stops. That is bad performance by today's standards, but as you see, it looks great. These scenes from 2014's It Follows have a similar lighting loop and are shot on an Ari Alexa that has over 14 stops dynamic range. While the image looks more detailed, the huge difference in dynamic range isn't that difference. Here's something in the same loop that we shot on a Marvel LF that has 12 stops. This proves that dynamic range is a lot about the content of the scene, and you don't need great values to create a cinematic range. Still, a higher dynamic range can make highlights roll off better, so transition into the midtones in a visibly softer way, if exposed by. A larger dynamic range allows to capture images that have more natural difference in brightness, like with windows in a dark room, without having to LED the windows or light against the sun. A better dynamic range can also make exposure much simpler, as there is headroom to change the exposure in post, or to create high dynamic range or short HDR content. Looking at an image straight out of the camera, the dynamic range is often one of the first noticeable differences between cameras. The most sophisticated technical trick to improve the dynamic range is to use dual gain output, or short DGO sensors. The sensor records two images with different gains at the same time. These images are combined in the camera, and presto, we have the extended dynamic range of a darker and a brighter image in the dark. DGO sensors are found, for example, in the Ari Alexa cameras, the Ursa 4.6K and some Canon cinema cameras. They are more expensive to develop and produce, they need more power to work and better cooling. For most applications, including cinema, normal sensors are good enough, and even cameras like the Sony Venice don't have DGO sensors. Cameras from all classes, including hybrid cameras, are surprisingly close in terms of dynamic range. There haven't been huge jumps in what dynamic range sensors deliver in quite a while, with the exception of the Alexa 35. That is what happens when a modern sensor is combined with DGO. As dynamic range is such a sought after spec, and there are different methods of measuring dynamic range, manufacturers can be kind of spin doctors. It is great to have a resource that measures dynamic range and latitude with the same process. This will provide numbers that make cameras comparable. Simply has a very good lab test section on their website comparing most important cameras in the field, from consumer cameras up to the higher end. They were so kind to allow me to use their results for this episode. Thank you so much, Sylvie. There's a link to their lab test with way more details and interesting discussions in the description. If you don't know, check it out. The importance to the cinematic image is medium. Keep in mind that the dynamic range is not everything. Some amazing shots have been created using older cinema cameras with limited dynamic range, and even modern high-speed cameras like the Phantom only sport around 10 stops dynamic range. We shot a new mobile animation with a Phantom, and even with the difficult lighting we get from fire, 10 stops are very workable. There are many other technical aspects that make for a great image, or a bad one. Policy, sensitivity and noise, codecs, raw, color sizing, bit depth. Well, we decided to keep such a very technical details out of this episode. For
people is a very condensed practical device. Use the best codecs of the camera you're using is offering and a log profile immediately stand it on the wall. This will provide you with a digital negative that means you're not having to create powerful looks in post. Only shoot fully manual. If the camera doesn't know what looks good and what is important in a given context. Learn how your camera behaves over and underexposed, exposed according to the desired look and camera. We try to keep things like resolution, color sampling, and bit depth as high as possible until the final delivery. This way, your archive allows to reuse content for a prolonged time. Even with different formats, variations, technologies, and specs, sensors have moved very close to each other in terms of image quality. We reached a point of sophistication where it's fair to ask, does the camera even matter anymore? Should I, as a filmmaker, invest in expensive cameras, or is there a more effective way to get to a cinematic image? As usual, there's no short answer to that. The practical aspects are as valid as they were since the dawn of cinema, which can go both ways as size, weight, codec, and many other aspects strongly influence the whole workflow and infrastructure. To test the subject, we prepared a shootout using 3 very different cameras. But before we go there, we have to talk about lenses first, as they are such an important ingredient in our magic sauce and an integral part of our test. Cinelenses are important for filmmaking, but how important are they for the cinematic image? Should you invest in cinelenses? Are vintage film lenses a good alternative, or can you even use the kit lens that came with your camera? That doesn't interest me, Doctor, and frankly, it's... I can see that idea is upsetting you. In our shootout, we will put that to the test from a purely optical perspective. Talking about the character of lenses is not like talking about wine. It is very subjective and often depends on circumstances that have little to do with the lens itself. Competing manufacturers try to strengthen their profile with colorful language. Claims like lenses that make the whole world cinematic are marketing with little substance. Cinelenses provide practical and technical advantages, and I will not deny that certain lenses have certain looks. That is mostly subtle, and it's safe to say that no lens delivers a cinematic look. Besides, sub-anamorphic lenses, and only in a narrow way. Historically, the choice to shoot in Panavision, Zeiss, Cook, or Ordinary lenses had little to do with the look, and a lot to do with where the shooting will be. Cinelenses are optically not necessarily better or even different from other lenses. Cinelenses have been specifically designed for cine production and their requirements. In a nutshell, this means that they are fully mechanical and have dark strokes. They have gearing on focus, iris, and zoom for motorization and the use of follow focus systems. Focus stroke is usually much longer than our photo lens, especially modern autofocus lenses that have short probes so that centimeters can focus quicker. There are more traits of cinelenses that are not always given depending on the specific cinelens. Usually, cinelenses have unified positions of the gears and the same font sizes for quicker lens changes. Internal focus so the lenses don't change their length, which is bad for matte boxes, and many cinelenses are corrected for breathing, so the lenses doesn't have the subtle focal lens changes that comes with growing the focus. Additionally, cinelenses are both sturdy to survive the rental gear requirements and to allow easier servicing. Cinelenses would have the sturdy long-range mount systems of the cameras of their time, and maybe most importantly, they are collimated and shipped to have precise markings. This was so important because the focus puller wouldn't see the image that an analog camera does. The cameraman himself would look to the optical viewfinder of the framing, but not the focus puller. Even later film cameras that used video systems in the viewfinder wouldn't deliver an image good enough for critical focus. Focus pullers use tapes and markings to hit the right focus distance without visual confirmation.
which is hard to do and requires a lot of experience. This explains why so many old and even relatively modern movies have scenes that are obviously out of focus. Sometimes because of the subject is moving, and sometimes, well, shit happens. If the distance markings on the lens were off, so would be the focus. Only precision on the lenses as well as on the camera mounts would allow for reliable focus point. You can imagine that using normal film lenses would be futile in most times. Digital cinema cameras changed that a lot. Today, focus pullers usually work visually by using monitors, focus assist features, and tools like Cinetech. This makes correct markings less critical, but a good lens will still be precisely shown. When we change the mount on the camera or the lens, use adapters, etc., that quickly goes down the drain. You just don't really notice it when put in focus using your monitor and clicker. This is why cinemas and lenses come with shims, but it requires experience and tools to adjust the back focus precisely. Autofocus systems like PDAP use the image of the sensor to determine the focus distance, so correct markings are less important. Today, most new cine lenses are designed for full-frame cameras, and there's a trend to wider designs optimized for shorter frame systems like E, RF, or L. For filmmakers today, the relevance of cine lenses is primarily about the practical aspects. When you focus on a shot, especially when performed by the cameraman himself, it's much easier with a wide cine lens than a full focus. Only this will allow to guide the eyes of the audience to what matters. No autofocus can know the story, the relevance, and the mood of what you're filming. Of course you can attach focus gears to your autofocus lenses, but it is cumbersome, and the missing hard stops don't allow you to develop a muscle memory to where the focus distance is in your hand position. Vintage photo lenses are manual with hard stops and work much better with added focus gears. Besides the interesting look, this is what makes them a popular budget option for filmmakers. Most photo lenses are designed to be as contrast, bright, sharp, and clear as possible, and there's nothing wrong with it. We call that a transparent lens, as it doesn't add anything to the image. As digital image tend to look a little sterile, vintage and anamorphic lenses have a revival. These lenses can introduce characteristics and flaws, like optical aberrations, interesting flares, highlights blooming, and sharpness fall-off, lending the image a poetic look. We produced episodes about two legendary vintage lens families: the contact size versus the size super speed, following the Shining, and the Canon FD versus the K35, following Aliens. Check out those if you want to know more. Anamorphic is a whole world to explore, and we have our Scope series following Blade Runner, exploring the history, technology, and fashion of widescreen cinema. We also have several episodes testing modern anamorphic cinema lenses. Check out our masterclass episode where we recreate David Fincher's The Killer using anamorphic cinema lenses. If you are interested in the art of rehousing a photo lens to a cinema lens, we have the rehousing episode that gives you a ton of interesting insights, including how to evaluate the quality of a lens and how to judge defects. Importance to the cinematic image, meaning for a filmmaker, it makes a lot of sense to play with all kinds of lenses to get a feel of what works best given the story one wants to tell. It may make sense to look into filtration to add a certain vibe to the image. While you can add a very personal note with the lens choice, you can create a cinematic image with any lens. Embracing the look of a lens is more important to you and maybe to other filmmakers than it is to a general audience. Having said that, practical aspects are very important to streamline the workflow or just to improve storytelling with a much better focus position. And if you've been on this channel, boy, we are suckers to fast glass. In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten, dat kan. Want bij Leonido krijg je nu bij je zakelijke netwerk LinkedIn Premium Business met heel veel voordelen. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op mobiel.nl/business. The first contender in the shootout is the heavyweight of digital cinema,
the legendary R3 sensor inside the Alexa XTM. Heavyweight is quite literal as the full-size Alexas are huge and heavy, but the M version of this camera has a detachable head that needs to be tethered with a fiber cable to a full-size body. XT stands for Extended Technology, which was RS denomination for the second generation of Alexa Classic cameras, featuring onboard RAW recording with high-speed XR cards and open-gate modes, allowing to record 3.4K instead of the first gen limitation to 2.8K. The camera was originally intended for 3D rigs, but also used for action shots, helicopter gimbals, and whenever lightweight cameras came in handy. It has the exact same image quality that the known Arri Alexa XT delivers, so you can look to all those gorgeous productions like Blade Runner 2039 to see what this camera can do. The Revenant utilized the Alexa XTM a lot to be able to get the up-and-close handheld shots that you see throughout the movie. Shots that would be hard or even impossible to pull off with a full-size XT. As the Alexa 65 can't be overframed, the Alexa XT or XTM were also used for the slow motions. The XTM was also used for many scenes in Mad Max Fury Road, where it helped to catch some of the very dynamic shots in the battles and the performance spaces. Roger Deakins used it in Skyfall for some shots, for example the escalator scene. There are few cooler than Roger as his BTS shows, and there's the M in his good for hands. For us, the M is such an ideal camera as we didn't have to invest in our gear. Light tripods, sliders, and even gimbals are strong enough to carry the head. Try that with a full-size Alexa. The camera has exactly two buttons, one to power the head up and down, and one to run and stop recording. And that is actually kind of liberating. It reduces your process to what it should be, as manual as it is. A bit of rigging makes the head almost as practical as the Alexa mini camera, and it has some advantages. It can record open-gate, uncompressed RAW up to 75 frames per second, unlike the mini's 30 frames per second. Most ends have been used on helicopters, like ours was. That means very low operating hours. Our came in with 500 hours, which is nothing to the mini's usual 5 to 20K hours in mental use. We added the DJI Focus Pro to give the head out-of-focus capability, which is really just awesome. If you are thinking practical, this is not it. This camera is like a classic car, and as such, you will have oily hands. If you know what I mean. Or a driver essential. If you ever want to be an Alexa owner-operator, this is a very affordable way to become one, and the low use price of $6,000 makes the Alexa the highest end but medium price option you should. Our second contender is the Kinefinity's Marvel F Mark II, the second generation of Kinefinity's Marvel full-frame Cinecam. The Marvel is and has been the camera that we use the most on this channel. And boy did it have to take a beating, including removing the sensor for an f0.7 project and many other things that are quite dangerous. It is to the credit of the Marvel F that it has never failed us, even under low circumstances. The image quality is very good, and the 6K dual ISO delivers amazing sensitivity. Using back-illuminated Sony sensors, it can easily deal with 10,000 ISO. The very practical sub-mount system makes the camera super flexible when it comes to lenses. Using NVMe media, internal colors up to 4444XQ in about any format you can think of. All these police options, the strong OLED, SDI time code, January, and much more. The Marvel F Mark II is a real cinema workhorse, perfect for production like ours. B&H is the Marvel F Mark II body at $9,000. Our third contender is the Panasonic Lumix S5 2X, a classic mirrorless hybrid photo and video camera. It is the entry-level full-frame option in the Lumix lineup, and the X indicates some advanced features like ProRes Photo 2 to an external SSD and in-cam streaming capability. It comes with an air mount that is very versatile. Unlike other big players in the market, Panasonic has a great track record for making their cameras very capable for filming. It has a very good PF autofocus and an amazing 3-axis in-body stabilization, dual ISO, anamorphic modes,
VR, full-size HDMI out. Unlike the FX3, it can record video in open gate mode, meaning that you can get all of the 6K glory internally in H.265, 420 and 2 SD cards for continuous streaming or mirror for safety. It doesn't have an OFDF, so it's very short. Great for raw photography, not so great for filmmaking. Still, if we need something that basically shoots by itself, especially on things like gimbals, our S5 II is our go-to camera at the moment. For single shooters and out of the box, it is the most affordable and practical system in the shooter. The image is great for a camera in the class, and it will be interesting to see if it can compete with the over 4 times more expensive Marvel or even the Alexa. The camera is nothing without a lens. In our mix of setups, we have modern thin lenses with the DZO Orbis, vintage full lenses with the Canon B, and contact-sized anamorphic lenses with the DZO Bravo, and somewhere in between all these, that's the most uncinematic lens you can think of, a click zoom lens. We purposely chose to shoot something relatively mundane, as we don't want to distract from what this comparison is about. I simply walked through the studio in different lighting situations and temperatures, from side light to backlight to top light. We shoot the same scene over and over, but with different cameras and lenses tossed up. The rules of the Shino are as follows. We are shooting all cameras with the best internal codec available to the system, that is H.265 for the Linux, ProRes 4444XQ on the Marvel, and uncompressed audio on the Alexa. We match the colors in post as far as that is possible. While you can take the sporty and try to guess which camera with what lenses used, our intention is simply for you to decide for yourself which shot looks more or less cinematic, or if there is any such distinction at all. The shots are numbered, and you will find camera and lens combination for the fitting shot number in the description. Still so far from home. So we're burning into every night. Until the fire burns all around. As it did, keep on burning. I still
Did you get different cinematic vibes from the images? And if yes, how much of that was from the camera on the grade, and how much of that was from the lens choice? Let us know and discuss in the comments. And we'll finish up with a side-by-side comparison of the Lumix S5 with the Kitsune next to the Aria Alexa with the D0. And if you can immediately say which is which on your large display, then much higher investment in your Alexa is worth it for you. And if you can, there should be an encouragement for you. The importance to the cinematic image is medium. While there's a clear advantage when using higher-end cameras, sensors, and codecs, the impact on the cinematic quality of an image is little. Every modern camera is more or less capable of capturing the cinematic image. We still voted the importance of medium because a decent camera will clearly impact the filmmaking process. This will include things like that Alexa footage is easier to rate. To be very clear, there are many reasons to use cinecams beyond image quality. They're built to fit the workflows and the workload of the professional shooter. Also, it really helps if the DOP and the crew really is familiar with the camera and knows how far they can push it. And if something goes wrong, there's usually a cine rental with a replacement camera close by. For independent filmmakers, these things might not be that obvious. If you want a cinematic result, the camera is not what holds you back. It is very obvious that what happens in front of the camera is essential to a cinematic image, more than the camera or the lens for sure. This would include the location of the set, the actors, the costumes, the makeup, the lighting, and even the sound design and score, as that is what tunes you into the feel of the image. This doesn't mean that you need to build a set and with a truckload of lights and large smooth, but building something with your partner in your living room or backyard will always kind of know that, at least to you. So we will avoid that. Let's start with simple things every beginner can do and scale up from there. Why the out? It was so simple. Curacao. Very good. The charismatic face and captivating performance can be at least as important to a cinematic image as everything else. Actors allow the audience to connect to the image on an emotional level. As a filmmaker, choosing and communicating with the actors can be challenging. I think there are as many approaches, leads, and styles as there are directors and actors. Both can be difficult, and there is no lack of horror stories. But that doesn't necessarily ruin it. Tensions can be the angle on which a great performance is forged, and there are many examples of difficult world relationships leading to great movies. Positive productive collaboration can do the same thing. It is up to the filmmaker to find out who he is and what works best with a given project, actor, or situation. From method acting to the Stanislavski method, there's a whole list of acting techniques. From a filmmaker's perspective, there are techniques to get you to the desired performance as well. In American Psycho, Willem Dafoe plays a detective with erratic behavior towards the protagonist. Sometimes he appears to believe he's innocent. Sometimes he appears to be suspicious.
And sometimes he is clearly just playing with his obviously dated girl. His attitude switches off and is seemingly unpredictable from shot to shot. This leaves the protagonist as well as the audience in a very uneasy state. The trick? Director Mary Harron had before played each scene 3 times, completely immersed in only one belief state, and edited the different behaviors together to one scene. Brilliant. The Khrushchev effect describes a mental phenomenon by which the audience derives meaning more from the context than from the actual acting itself. Alfred Hitchcock was the master of the Khrushchev effect. In Rear Window, Jimmy Stewart's performance was shot without Stewart being aware of what the character would look at in the movie. With the voyeuristic undertones of the situation and clever editing, all that you read into Jimmy Stewart's reaction is conjured up by you and the editor. The Khrushchev effect allows you to create the performance in the edit. Let's re-edit this to create an emotion. Let's say Jimmy is a vegan. Oh, slow salad, stop it. I take pictures from a Jeep or a water bottle. Yeah. Do you see the disgust in his face? It's not really there. In the movie, he looks like this. Now, his reaction looks very different. Some actors leave the emotional reaction completely to the audience. You can change the narrative from love to hate without any problems. Now, which of those was the original? It was the second one. This is the Khrushchev effect. Say what I'm exactly as I'm about to, just as I'm about to do. Sure. Okay. Take a move. Look at the choices. Look at the choices. Look at the choices. Trip. Look at the choices. Look at the choices. One very interesting technique could be seen as the director's equivalent to a method acting. Let's call it method directing. The idea is not to explain to actors how they should perform, but to put them in a state where their performance is real. Here's a simple but great example. When Hans Gruber falls to step in Die Hard, the impact of the scene has a lot to do with Alan Rickman's performance. He looks genuinely shocked because he actually is. Rickman was dropped from a considerable height into a green screen area. The release should have happened after a count to 3. I'm going to count to 3. 1. Simple and effective, and predictable. Famously, Stanley Kubrick shot the staircase scene in The Shining again and again and again and then again and again until Shelley Duvall mentally broke down from exhaustion. So what you see here is not regular acting for the real person suffering from real abuse. Effective, but really good. You shouldn't traumatize the actors for art's sake. By the way, who would deny that this was a method act? Method directing can do way more. It can potentially change the meaning of the whole movie by sharing a completely different vision with the actors. Here's a theory. Blade Runner is written in a way that Deckard could be a human or a replicant. According to several interviews with director Ridley Scott, Deckard is a replicant. He is put in place by Tyrell and the Blade Runner police force to hunt Nexus 6 replicants that pose too high of a risk for human victims. All this is experimental, and to assure his allegiance, he doesn't know his replicant. In fact, how can it not know what it is? Which was an experiment. He doesn't have obvious superhuman abilities as those would give away his nature to himself. But he is designed to withstand attacks from combat replicants, and he has a very high pain tolerance. Harrison Ford always pushed back against the idea that I was a replicant. He is on record saying that Blade Runner would need a human protagonist to connect with the audience. According to Ford, he had discussions with Ridley Scott that ended in an agreement that the character is human. Characters like Wright and Gaff seem to treat Deckard as a human, but undertones of distrust, lack of respect, and the famous unicorn gun strongly imply that they know he's a replicant. But if the machine doesn't work, well, being totally aware of his fate in case of a failure. Right, Deckard, you look almost as bad as skin job left on the side. It seems to be clear that Deckard is a replicant, or are we just the victims of the Khrushchev effect? So if you were the director, what would you do to foster all these very authentic performances?
If Deckard doesn't know he's a replicant, a good way to strengthen Falk's performance is to make him believe that he actually plays a human. Ridley Scott's discussions with the other actors might have ended in the argument that the character was a replicant. To be clear, I don't know if Ridley Scott did any of this, but it would be a brilliant way of guiding the actors by misguiding them consciously. Sharing alternative visions of the movie can be a powerful tool. Just imagine telling the protagonist that they are the antagonist, and the antagonist that they are the protagonist. We will revisit method directing in the composition and staging chapter. Good general advice is have a clear vision, cast actors that share and enrich your vision, give the actors space to explore and express their characters, be well prepared for every scene you get, and keep the overarching story and the character development in mind. Feed your actors and the rest of the crew well, and always be the captain of your ship. There can be only one captain and one vision. The next chapters will not be about fancy studios, sound stages, a ton of space, truckloads of lights, the ability to lock down parts of the city. If you have the budget to build a replica Sistine Chapel, or a massive studio that can be digitally extended to look like the Sistine Chapel, and have the guts to build a thing up, what are you doing? This chapter is for America's beginners and how to make the best of basically nothing. As an overarching theme, you should develop a color palette for your film. In movies, this is part of the concept and the pre-production phase, which is then realized by the art direction and the costume department. Certain colors are placed and others are avoided. Color palettes can and should be represented in the sets, in the costumes, the props, and can be emphasized by lighting as well as in post. Beyond the movie itself, it can be a recognizable hook in things like posters or even merch, just like in this example of the conclave's dominant and almost monochromatic lamp. Colors can be utilized to enhance storytelling. In Bride, the criminal and violent world of the driver is shown in cool blue and turquoise tones, while Irene's world of love and positivity is held in warm orange and brown tones. When they meet, their color schemes dominate the backgrounds in a metaphorical and literal way. When the driver is absorbed into Irene's world, he takes on her color. When Irene is pulled into the driver's world, she takes on his color. The conflict of good and evil is symbolized in the teal and orange color that extends into the intro, trailers, and posters. Colors can swap within a movie to go with the changing location, story, timeline. It can do whatever you want. If you have been around this channel, you might have realized that our episodes follow the individual color themes. That is true for their main parts, but extends into the B-rolls, talkies, graphics, and behind the scenes. The F0.7 episode has the honey golden palette of candlelight. The Dry for Wet episode, the deep blue of the ocean. The Macro episode has muted into satellite colors. The F0.3 episode has green and turquoise tint of the forest and the bottom of the lake. This shows that you can utilize colors even if you don't have complete control over location, sets, and costumes. If you think of the next film, think of a color, or maybe two, and let it flow from there. Maybe you have a theme or a location that lends itself to a certain color. In cases like this, let the rest of your production go along with that color theme. A very simple tip for beginners is to go through life with open eyes and an open mind. Look for location and situations that have their own cinematic charm, meaning that they are handsome and not too mundane, unless that is part of the story. A staircase, a facade, a back alley, all relatively mundane things that look so cinematic when shot right. If you live in cinematic places like New York, or have amazing nature like a desert or a salt lake close by, you are in luck. Chances are that will not appeal. Still, most locations have opportunities that are for you to discover, and even simple locations can look great in the right circumstances. It can be almost anything, just imagine how it would look in context.
Just filming against the wall can be very boring, unless there's a wall that has its own graphical quality. Generally, points will have some perspective depth to it work better as they allow for layering your composition. As a filmmaker, you're always also a photographer, and you can start by looking for a great still frame and work on that. Lighting in public space usually means that you have to deal with comments, and coloring the light can be difficult too. Ideal are places that have their own interesting lighting, as that will mean that you can work with the light that is already there. Fast lenses and a decent camera can help a lot with that. Good reasons not to shoot with a phone camera. Given the right context, you can even think of some prop as a location. Like for a Mindhunter equation, we used an open wing recorder and a scarf, basically as location. Maybe your friends and family have some handsome assets you can use, like houses, special cars, buildings with underwater windows, or maybe there's just a nice forest or park not too far away. It is unlikely that there's anything there for a random idea. The trick is to work the other way around. See and recognize cinematic locations or assets that are in your reach. Develop your ideas around the possibilities they give you. Think about what is in your reach and could work for the scene. Build a concept and a story around that, and you own it. When choosing a location, you should always think about lighting at the same time. We like the look of the Uptown 100, again, around the corner from us and public. Would it be better without the other people? Sure, you know the gist. The lights on the sides can be used to illuminate the tunnel. All you have to do is to get in the right position. We'll talk a bit more about that in the chapter Lighting. One thing that is easily forgotten is the sound. If you need to record sound, make sure that your location allows you to do that as noise is virtually uncontrollable, especially in public places. It's time for a battle of the titans. Today we're going to compare the Canon K35 Infinity lenses versus Canon FD. Costumes and props are an integral part of telling your story. They sell the character to the audience and can make a vast difference in how your film is perceived. They can be a story inside a story. They made judgment which must be. Did you know that in the original Dune movie, they made the space field suits out of real body bags and didn't tell the actors? We would dare to say that costumes are the most neglected ingredient to a cinematic image in low-budget productions. Good costumes and some great props can make a huge difference for a cinematic image. This doesn't mean that you have to stick your talent in a spacesuit, although you can. You can utilize normal clothes the actor wears every day, but assemble them in a way that doesn't drag the audience out of the story. If you don't have a great idea of specific needs, avoid small patterns is always a good idea, as it can cause harm. For the Blade Runner and Alien schools, we replicated various costumes with very simple things and basic clothing. Give it a great replay. She doesn't bite, flirt. For our Lieutenant Gordon costume, we used an olive overall and stitched on some bed replicas we bought on eBay. Combining that with a vintage headset made it almost complete, but what really sold the character was that I had my hair shaved off. How would you sell being a Marine with long hair? For the Leon character in our Blade Runner school, we got a cheap campsuit and again enhanced it by removing the arms and stitching on batch replicas. Getting a racing replica of the Cop Derringer, also known as Mother's Defender, and to paint it black like the gun featured in the movie sells the character, even when the costume doesn't even attempt to be identical. Let's start with what the morphic is all about. What would the Brian character be without a moustache? And how cheesy does a fake moustache look? The simple solution? Well, we made a custom stencil to replicate the patterns in Brian's shirt, and we got a blue so that the icons to the original. We want to do what we start. For this episode, it was quite a bit of effort to find an overall that would look close to the prison jumper Hannibal wears in the Silence of the Lambs.
We bought a few overalls that all look nothing like the original on camera, no matter what we did with them. We ended up buying a vintage overall for women, which explains why it's way too short for my 6'2". Thank God that doesn't matter in any of the school shots. Washing it with bleach a dozen times gave it the look of being old and worn. We printed the prisoners number with a letter stanza sheet and text and color. We mentioned all of this to encourage you to pay attention to details and invest into costumes and props. Small things can make all the difference to sell a character. See if there's a company in your vicinity that rents out authentic costumes. And if there's not, or you have very specific custom needs, get creative. Makeup falls in line with the costume. Again, we're not talking about effect makeup or prosthetics, although it can be absolutely awesome to put that into your collection. Sometimes it is simple and effective to just spray some easy-to-mix artificial sweat on your talent to sell the story. If you're not familiar with your makeup, usually the female members of your family, girlfriend or wife can help to choose the right product for the desired effect and knows how to apply it too. Details are important, and you should always include costumes, props, and makeup in your thought process. With all your efforts, try to be as authentic as you possibly can, and don't use Halloween costumes and the likes. In cinematography and photography, the artist tries to recreate a three-dimensional world on a flat surface, the screen. Painters develop our eye for contrast, knowing the difference between light and shadows in this context. The first artist that comes to mind is Rembrandt, in his style of lighting his characters and scenes. This type of lighting is named after him. When Rembrandt was born, another artist, Italian painter Caravaggio, already explored three-dimensional lighting and perspective in extreme and beautiful ways. We can learn a lot from these men's body of work. Lighting is obviously a very complex subject. It can be almost scientific and you can treat it as such. There are many different approaches to lighting: technical, emotional, practical. Film lights are light sources that are explicitly set to illuminate your scene. Lights that are not explicitly supplied by the cinematographer, like sunlight, street lights, or lamps in a public building, are referred to as ambient or available light. Light sources that are visible in the film, usually not film lights, are usually referred to as practical lights, and as far as they illuminate the scenes, they count as available light too. When we think of cinema, we often think of gigantic light bulbs with powerful sources, and many scenes, old and contemporary, show the fingerprint of gigantic lights, sometimes right out of frame, like here in Fight Club, or here in Angel Heart, or here in Chocolate Orange. Historically, the use of very bright lights had a lot to do with the low sensitivity of film stock. The cast and crew of The Wizard of Oz was cooked because of the demanding technicolor process. The actors in the monkey suits of 2001 were always close to a heat stroke because projectors and lights created a hellish temperature. The costumes didn't help for sure. Maybe that's why they're not that good. With technological advancements like higher sensitivity film and sensors, faster lenses, and more power-efficient lights like HMI or later LED, lighting progressively became more and more about aesthetics than technical necessities. That doesn't mean that huge powerful lights disappear. They are still absolutely necessary for high speed, harness such sets a lot, but for general use, this kind of lighting became unfashionable, unless you shoot on film, of course. Some DOPs swear on a natural look, some go for more dramatic or technical approaches, and there are films that have been shot almost exclusively with natural light. For practical, some scenes are just shot with candlelight, some with Bunsen burners right out of the frame. There's no right or wrong, it depends on the scene, the approach, and the budget, of course. Let's get some inspiration from the greatest cinematographers and their different approaches. John Alcott shot many iconic Kubrick movies like Barry Lyndon, The Shining, Clockwork Orange, and 2001. After Alcott passed away, Kubrick shot Full Metal Jacket with Douglas Wilson.
Rudsel is on record saying that alcohol did like no other cameraman, so effectively with little to no light. Most of his lighting went into one suitcase. I guess that was a very big suitcase for 2001. Still, just like Kubrick's conceptual approach to projects, Ackler's efficiency was very inspiring for me. Rudsel and Kubrick took full metal jacket with practical and available light to support the documentary, using super speed lenses wide open and pushing 400 ISO to 800 ISO made it possible. Something that is easily outperformed by affordable digital cameras these days. Roger Deakins is famous for a complex setup with ring lights that can be individually dimmed, like he used excessively in Blade Runner 2049, or his light code that you find in many of his films, like here in Skyfall. Deakins can surely be efficient too. Still, he seems to have a lot of fun with massive installations, and the results are absolutely beautiful. Michael Heutelmann shoots on large format film a lot, and that means he has to use it right. For this scene, he used a massive crane-based softbox to illuminate the house. Robert Richardson did similar lighting for night exteriors in Django Unchained. It is amazing that it's so obvious and it's still accepted by our mind as real moonlight. Heutelmann used another approach to light the desert for night exteriors. He used the sun. The shot was filmed in daytime with a technique called day for night. There's a lot of post involved in this. Darius Kanji lit the faces in 1991's Delicatessen Soft, while lighting the sets hard. For 7, Kanji created a very different look that is just amazing. Eric Messerschmidt lit the sniper scenes in The Killer almost exclusively with the practical light that you see in the scenes and some matte panels of chemical windows. We replicated those scenes for our free cinematography masterclass, The Killers, using a more complex setup, but with very similar results, showing that you can get similar things with very different approaches. We used Eric's work again for our Mindhunter recreation. The simplicity that is at the heart of this kind of lighting and the small scale lends itself to be recreated, even if you just have your living room and one light to work with. Ridley Scott is a director, of course, but is very much based in cinematography lighting. This collaboration with Jordan Cronenberg brought us to another beauty of this blading. They approach lighting by switching more and more lights off until they got the one light left that's the only important one. This famous scene from Blade Runner uses one big light from the back. A bounce on the right and haze reflects the lights to fill the shadows. By the way, you can know that Fight Club was shot by Jeff Cronenberg, the son of Jordan Cronenberg, the dynasty of exceptional cinematographers. Of course, one can rely on natural light, like Emmanuel Dasky did for The Revenant. That requires a lot of planning, time, luck, and using a lot of tools to get the results to experience on screen. Obviously, there's a lot to learn, and that can be intimidating. At least that's how I feel about it. It's almost dangerous to give rules of thumb to work with for people that start out. There are so many different situations and requirements, from beauty to product shots, from really street lights to car interiors to stylized approaches. And there are so many techniques and qualities to lighting. Direct, indirect, soft, hard, color schemes. It is a wide field and would deserve many episodes just by themselves. And there are many great resources on YouTube that we encourage you to check out. But let's give you a tiny bit to work from. Start with what emotion the light evokes in you and how that serves the story. How does the light look? What quality does it have? Meaning, is it soft or hard? And from what direction does it come and what? What is the justification for the light? Meaning, is it believable in context? This is called motivated light. Does the lighting fit the staging and blocking? Will the movement of the scene obstruct the light? You don't need a truckload of lights for a cinematic image. Small mobile lights and even available lights can do magic if you know how to use it. If John Alfred could light out of a suitcase using a film, you can, well, learn that too. Try to be efficient.
If you rely on the available light, you are forced into a spontaneous and quick working style, as natural lights tend to change and ruin your continuity, and it also limits the predictability of a shot's look. Replacing available light with artificial light will add a lot of control and freedom to concentrate on things like acting. Sometimes available light, like the street lights and practicals like the headlights of a car, and just adding something very small and very mobile can do the trick. If you're in a situation like a good set in the studio, playing with light can be just awesome. And lights can be very handsome, not only to illuminate, but as practicals. Create depth and shape with lighting. Backlighting tends to look more cinematic than a flat light from the phone. Three-point lighting, like you do in an interview, rarely looks cinematic. Haze can make light visible and create depth in the simplest of setups. Hazes are cheap and simple to use. Don't forget to switch off or remove smoke detectors if you shoot, and don't forget to reinstall them afterwards. If you look at a scene in a movie and you like the lighting, it is not hard to figure out how it was lit, or at least how to build a tiny setup in your living room or garage that will produce a similar result. All you need to do is to look at the face of the tenant, or for lack of alternatives yourself, and the actor in the original scene. What quality and direction has the light? Is it soft or hard? Meaning, does it cast a hard or soft shadow in an odd direction? How bright is it relative to the other lights and the ambient light? What color does it have? Put the lights in the same places. If it's a very hard light, use a point light source. If it's a soft light, put a light panel and or add light diffusion. Use grids to direct soft light and prevent spilling. Most of the time, you're already there. The eye is easily fooled even with very simple setups. I think we're going to need another opinion on that one. The first time I tried to emulate the lighting of a movie scene, it was for our Shining School. No expensive lights, no studio, just what I had, and that should encourage you. And for the first time, I think it came out nicely. Obviously, it gets harder when you have to light the whole scene or group, and not just a person in the green screen. That includes having to use much more powerful lights at a larger distance. But the principles remain the same. The importance to a cinematic image is very high, but that doesn't mean that a lighting setup is very complex or expensive. I think that many of our schools and recreations over the years prove that. Always keep in mind, light should serve the story that you try to tell. Think about the lighting, but don't overthink it. Well, what's in it? Describe it. Oh, okay. So there are two guys. No. Where's the horizon? The horizon? Where is it? Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Good luck, please. And get the fuck out of my office. Having all the ingredients to make the film in place, it is time to start cooking the magic sauce. Of course, you would start a film by putting a concept and a script together, but as we are only talking about the image, we will leave that out and start with composing the image. Just like with a painting, the composition is everything that is on the canvas of the frame. Composition describes the image in terms of what is in the frame and where. Unlike a painting, a film can change the frame over time. To create a composition, you put your character, props, and camera in the desired position. This is called staging. This might be static, or it might be dynamic when the characters, props, or the camera moves. Moving characters is often referred to as blocking, but staging and blocking can also be used synonymously. The composition and staging can be used to give subtext. It can direct attention, imply polarization, show alliances, help with orientation or disorientation, and many, many other things without a line of dialogue. Staging does not only include the relative position of characters to each other on the stage,
but also the position of the character to himself. Simple body language is a form of staging. Staging can extend the set, for example, by clever placement of mirrors putting all relevant parts of the story into one frame. Composition can be done very formal and can be done intuitively. It is the filmmaker's job to tell the story through his composition. To maintain a certain style of composition and staging can work as a trademark for a director, like Wes Anderson's obsession with creating two-dimensional compositions. Staging is not only useful for composition of the subtext, but it can also be a great tool to direct the actors. Well, directly. We have spoken about method directing earlier. This can be a way to apply it. The director can put an actor in a relaxed or an uncomfortable position by staging. As a result, the actor has less acting to do and behavior is authentic. Practically, this can mean to put the actor in open space to make him or her feel unsupported and vulnerable, or putting him or her in a comfy chair behind a desk and therefore in a place of power. This authenticity will help the audience to emphasize with the character on a basic level and give the story more impact. It's not for kids. The Silence of the Lambs is a great example of this. In the first meeting, Starling is sitting most of the time or Lecter is standing. This gives Lecter a natural dominant position. Unlike Boris, the glass disappears in our minds and adds to Starling's vulnerability. Lecter's reflection in the glass sometimes overlaps Starling's face, implying his powerful influence on her. Lecter comes very close to the glass, invading the personal space of the camera and therefore Starling's and the audience's. What you only realize when analyzing the staging is that the point of view often switches from a third-person view to a first-person view. Suddenly we, the audience, are Starling and the other ones who are influenced and threatened. We replicated this effect for the spoof in this episode. When Starling is absent, I look into the camera. When Starling is there, I'll look at him. The close-ups, on the other hand, always look into the camera. You become Starling. This sounds trivial, but it's actually quite difficult to get the eye lines right. It makes sense to give newcomers some inspiration and something for them to work with. A good starting point is to compose an image for aesthetic impact, utilizing design principles such as balance, symmetry, and repetition. If you are a photographer, graphic designer, or painter, this might come very natural to you, but if you're not, these principles are highly formalized. We encourage you to invest time in studying and using these principles and to throw them out of the window too. Anarchy can be a very valid approach. One formal form of staging in a cinematic context is the 180 degrees rule. It's an imaginary shooting line used to put subjects before the camera. Here, the camera mustn't cross over the line. If it does, then the cut can't be matched up. It's reversed. I'll give you a little demonstration. Watch. See what happens? You're facing the opposite direction. This is usually used for dialogue or static camera angles. One character always looks to the right, and one character always looks to the left. In our minds, the characters look at each other. This is achieved by keeping the camera always on one side of the imaginary 180 degrees line. If the camera moves over that line, the eye line is broken. These people don't look at each other. The camera and characters can cross the imaginary line within a shot as you see that crossing happen. You can also break the rule to intentionally disorientate the audience. The most famous example for this is the bathroom scene in Kubrick's The Shining that we showed in the camera comparison earlier. Here, we switch from one side to the other to make the audience experience Jack's confusion. The sequel, Dr. Sleep, one-ups that effect by not only switching the sides, but also the position of the characters with the same subcontext. Beyond dialogue, the 180-degree rule can be applied to almost anything to help the spatial orientation. Fraction A shoots to the right, fraction B shoots to the left. These characters are shooting at each other. Even in close-ups, you can instinctively tell which character belongs to which fraction by its orientation. The highest form of staging is to combine a series of shots into one seamless sequence. Steven Spielberg is a master of this technique. His movies often contain sequences that link 4 or 5 different shots, each with their own compositions, into one continuous scene.
To pull something like this off is very complex for actors and for crew. Blocking, framing, and timing has to be extremely well choreographed to make this work. But if it does, it is fantastic. If you try something like this, always shoot some alternative angles so you retain the option to edit the sequence in post. Generally, a good staging enhances the storytelling, while a bad one confuses the audience unintentionally. How would you compose your image and stage your scene to tell your story? A strong vision will cut your production time. A huge ingredient in the magic sauce is the post. This is where a good image turns into a fantastic image. Shooting digital in a cinematic way does not mean that you have to mimic the look of analog film. It is about finding an aesthetic that works in the context. Still, film narrations are often part of grades, using and abusing the visual triggers that come with or without typical artifacts like rain, damage, halation, and jitter, from a subtle shift in the colors up to emulating a specific stock and process. As mentioned, we will leave the edit out of the picture and focus on the image itself. We will also leave out the complex CGI that can basically do anything and everything if it's done well, and that's a big if. Compositing can do a lot, like extending your set, putting in layers, combining different shots, or removing unknown elements. Our episode contains a lot of compositing, and we'll get into a tutorial on how we created some of the VFX for this episode in a minute. But let's talk about the look of the image first. Movies look different than reality. Just like paint on a canvas, the cinematic process creates a graphic layer between the artist and the audience. Like in white film, Technicolor process, or even modern color film, each process in chemistry has its own look, and none of what you see from the history of cinema resembles what you see in your daily life. This wasn't even intentional, the side effect. Cinematographers could change how certain stock looked by filtration, refreshing, Americans, and many other techniques, including post effects like altering the photochemical process and color toning. Imagine Saving Private Ryan without the bleach bypass that desaturated the colors and increased the contrast. Scanning the negative and altering the colors with computers gave filmmakers way more freedom and control over colors while retaining the original character of the film stock. Digital acquisition changed that a lot. While different sensors can be seen like different stocks, this doesn't have as much impact on the image as analog film had. The poetic layer gets thinner. Most cinematic images in the digital age have been processed a lot to look a very specific way. This can be subtle or extreme. We call this process grading. In the professional landscape, this is done by the colorist. This can lead to very unique looking images that have little in common with traditional film stock. Still, there's often a longing for the poetry that analog film has. So let's dive through its extreme grade back and apply film animation in post. You can see this as an anachronism. All you can see is the power of reality. Just like listening to vinyl records and tapes, it is hard to deny the emotional impact that the analog world has. By the way, this is really analog film from Mad Max Beyond Thunderdome. If you didn't notice the transition, he has did a great job. And even if screen was shot digital in REL XLF, the raw footage was printed to film and then scanned back to digital. When you look carefully, you see typical artifacts like gate beating, meaning that the image jumps a tiny bit between frames, and a very mild finger. This process seems excessive for something that has such little visible impact. Most productions will use film animation software like Behance. Adding gray is always a very popular choice, and it adds life to digital images. Alien Romulus looks quite clean, but you can see another artifact, halation, meaning a red-orange halo near the contrasting boundaries of the overexposed areas. Still, shooting film outside its net, and Dune Part 3 will be shot on newly developed IMAX cameras. If you are an upcoming filmmaker,
chances are that you don't have a colorist at hand. So you might have to do the grading, film emulation, and compositing yourself. It is a learning curve for sure, but it's also fun. Everything you see on this channel is self-taught, and if I can do it, you can do it. I love the look of the older movies. They look so unique and beautiful. You just want to take any frame from them and hang it on the walls. If you want to copy the look of the movie, or even put yourself or others into them, you have to start like with any other movie, by recreating the lighting, sets, costumes, etc. In this tutorial, you don't need the sets because we work with green screen, but you still need the costume and you have to light accordingly. To get the look of the analog film, we use the enhancer. It basically does what they did with you, printing and rescanning the film, but in a pure emulator fashion. We love the enhancer and we have used it in about everything we did in the past years, so we speak with quite a bit of experience. The enhancer is a program that is available for the major video platforms: DaVinci Resolve, Adobe Premiere and After Effects, and Final Cut Pro. There's also a stills version for Photoshop, Lightroom, Capture One Pro, Affiliate Photo, and there's even a mobile iOS and a browser display. For our task, it is great that we can use the enhancer with the same settings and interface inside Resolve and in After Effects. It makes a lot of sense, as you will see. So what does the enhancer do exactly? Well, it's more of a collection of tools than just one tool. Together, these tools create a very sophisticated film emulation suite that lets you emulate more than 60 film profiles of different styles with different inputs from different cameras. Simply choose the camera you shoot on and apply stop motion. You have something specific in mind? You can look up the stock that a film used from IMDb and choose a similar one with the enhancer, or you can just play around until you find something new. But the colors are just a tiny part of the emulation. You can dial in film blur, relation, bloom, film bleeding and damage, gate movement, overscan, and many other things give your footage a unique and analog feel. From the vintage Super 8 look to 17mm glory, the enhancer offers a lot of presets, but you can also customize about everything. While it's simple to use the enhancer, creating the technology and profiles behind the interface is everything but simple. All available stocks have to be shot, scanned, and color matched with 3D color morph. It is necessary to interpret sample data using nonlinear algorithms to obtain satisfactory perceptual results. Let's go a bit deeper into grain. Grain isn't just overlaid on an image. An image consists of grain. A grain is like a pixel in a digital image, except the form inside varies. One of the key points that follows from this is that the image detail depends on grain size, and visible details do not exceed grain size. The enhancer manages to create a reliable mathematical 3D model that allows to generate flexible, analog-like grain. Unlike overlaying an image with scanned analog grain, it respects the thickness of the film's emulsion and generates grain based on local color and brightness characteristics of the image. This allows the user to dial in the perceived detail, not only overall, but separately in shadows, midtones, and highlights. Remember the beginning of this episode where we talked about the image being too sharp? This is a sophisticated method to reduce perceived resolution to something more cinematic. When you find a little bit below, you can generate LUTs for the color information, not the grain, right in the enhancer. You can use those to monitor during productions. This helps to get the lighting and exposure just right for the look you're trying to achieve in post. Now, the enhancer offers a lot of bang for the buck. Still, it is not what I would call cheap. A lifetime version for 2 seats is $449 US. That is for each host application. Apart from Premiere and After Effects that share the same price, there are also rental options for 3, 6, and 12 months if you need to enhance it for limited time. So, can you do film emulation without it? Sure, Resolve has the film look creator that offers a similar set of features, although less sophisticated, without specific film stocks and also lacks specific camera angles. A really important benefit of Enhancer is that you are not bound to the Resolve platform. You can use the same plugin and settings across different host applications, which is super important if you don't deal with Fusion. Enhancer likes a little spoof, so they sponsored this episode.
Thank you so much, the answer. I think they deserve some follow-up for that. If you want to try the answer, there's a free 2-week trial version for download. And if it works for you, we also have the promo code Immediate Edition. This will give you 10% off for all the answer products, except the iOS app. You will find all the links and the code in the description of this video. Let's get you into film emulation and compositing without breaking the silence tutorial. We are not going to do the intro sequence, which is quite complex as the camera is moving, but this one, and no, the camera is not moving. And we're going to talk about one of the much simpler topics. We're going to use DaVinci Resolve, Adobe After Effects, and Photoshop, but of course you can use other apps. If you are familiar with Fusion, you can stay within Resolve, and if you use Premiere, you can stay in the Adobe suite. Both make it easier, I guess. If you're a Lynch or Kubrick member of this channel, you will also get the action pack with the timelines and the After Effects projects to play with. You can find the download links in the community tab of this channel. They will only pop up if you are a member of the respective tier. This will also contain some green screen footage with the enhancer settings, so if you want to do this yourself, you can simply draw your own green screen footage and maybe something you want to run on the TV to show the reflection. None of them will contain footage from the original film for copyright reasons. Let's start with the simpler one, the wide-angle trophy scene. We are going to use this original scene from the movie, which has the benefit that you have different lighting situations that you can use for different scenes. You simply take the original scene and reduce grain in Resolve using temporal mode reduction. This works fabulously as the camera is not moving. Now export a frame as a PNG file. Import the frame into Photoshop and use generated flow to edit out lag, edit out scarring, and edit in things that you was covering. Again, generated flow helps, but here you have to use some conventional stamping and extensions. You do the same with the air holes, the TV reflection, export the whole scene without the air holes as a PNG, and air holes, bench, and table as separate PNGs with alpha channel to keep the transparency. Import all of these into After Effects. Double the backdrop and put it in the front. Mask out the window and the TV set. Make sure that your masks are feathered, fitting the blurriness of the respective object. Now, if you put something in front of the backdrop but behind the rest of the things, it is inside the cell. Here we get a new TV reflection. It is just a prompt that is mirrored and contains the distorted video. Mask some holes in it that fit the air holes. Holes are non-reflective. In our action platform, you can replace the video by dropping your own in the according form. Now we shoot what we want to place in the cell. In this case, me. Costume is important here. Refer to the according chapter for information on this one, but you can get creative and do something completely different. When you want to film something to match the backdrop, you should try to match the lighting as good as possible. We see in the original that there's a top light on the right, a soft spot on the left, another top light in the center, and a general soft fill. My living room is a bit smaller, but we can get away with this. There's a narrow net panel from the top center and from the top right. The small flexible panel light creates the left soft spot, and you see a bit diffusion that will give us a bit of fill. These lights will simultaneously illuminate the green screen quite evenly. The green screen itself is just a paper taped to the roof. One of the most important things for a green screen effect to be believable is how to position the camera. It should be in the same angle, height, and distance as the camera in the original. Only these properties influence the perspective, so it doesn't matter what focal length or sensor point you use. Simply choose a focal length that has the same framing, wide enough to allow the desired movement. In our case, we use a full frame camera that is a camera with 55mm lens. The talkies were all shot on the Kinect module. As Nectar is very static in its movements, you can simply set the focus and be done with it. Of course, we use log and 444 color sampling for a good key and hide a tiny laugh made in the person jumpsuit to get good audio. To keep the eyeline right, we look into the lens when Starling is not moving. A nice big monitor helps us to see if we are on the right spot from far away. This is the Hotkeys MT22DS, a really nice monitor with cool features. It is very recommendable when you're working on a video. Now, we just record whatever we want to say.
No second operator required. After we are done, we import the footage into After Effects. We apply a Rec 709 lab so the footage can be keyed better. Then we apply Keylight, a key cleaner, and a space suppressor. Now we drop the green screen pump into our cellcom and mask out the remaining stuff, and precisely position it until it fits the cell correctly. Looks okay so far, but as you see, Lecter sticks out as he doesn't have the right colors, and he is way too detailed in relation to the surrounding image. Now let's do some film emulation magic using the Enhancer, and we will keep it amazingly simple for this task. Before we apply the Enhancer plugin, I like to put a Gaussian blur and a Lumetri color into the effects layer. If you decrease the resolution in the Enhancer, it will not affect the mask of the green screen, but if you use a Gaussian blur, it will blend directly into the background, just like this focus work. We have so much detail to blend that we will reduce detail with the Enhancer as well. We set some basic contrast and color balance. You can do this within the Enhancer, but I prefer to wait for here. In the Enhancer plugin, we use the Kodak Vision 250D slot. D stands for daylight, and our camera was balanced to LEDs with 5600 Kelvin. We set some other factors until it looks just right. You will have all the specific settings in the action pack, including the green screen footage. Now, what is missing here is the grain and the gate reading that you also see in the original. You can now add an adjustment layer and again use the Enhancer plugin, but disabling the film set and only have grain and gate reading enabled. You can look at the original scene to match the grain or do something that looks a little less rough and is more compression factor. We actually recommend to not do the last step in After Effects, but in your NAE. This allows you to change grain and reading of all scenes without having to pre-render. This shows you how important the cross-cut capabilities of the Enhancer are. The Enhancer is fast enough in Resolve to display emulation in real time, so it's a very convenient thing to do. Let's go right into a second scene that poses a very different set of challenges and will utilize a different workflow. It is a close-up, and we want to do a lot with the face. This is why we will do our grain and emulation in Resolve. This is the original scene that we want to recreate. And as you see, the camera is moving, which makes the whole thing a lot more complex. In the original intro scene, this is a dolly shot, and here we basically have to move the camera to match the change in perspective, which we did with the slider. As you see, we used the Alexa for the main spool. The movement for the scene we have here is more of a pen and tilt, so we can get away with something much simpler. The camera we shot our green screen footage on is actually static and on a tripod. The trick is to reframe the image to mimic the camera action. We will show you how we did that in a second. We use the same lighting setup as in the intro sequence, but we also put in a hot box that will be a stand-in for the cell's window frame and will cast a shadow on Lecter, which will look more realistic than to do that in post. If you can go practical, do it. We import the green screen footage in Resolve. I have all the nodes we need already in, and I will show you what each does. To see what we are doing, you can use an overlay of the original scene, but as the lighting changes throughout the scenes, I prefer to see the original clip as a sequence. You can do that by putting it under the footage of the timeline. Now on the color tab, we add an alpha output to the image, and we also add a second node with a Rec 709 line, followed by a node with a 3D key. This doesn't have to be great, it is just for the workflow. We will do our key later in After Effects. We also add a node with a mask to get a garbage node. Now we can not only see the original footage behind our footage, but it will also move along with our footage, and we can see how well our footage is blending into a similar backdrop later. If you reframe fore and background, it helps you to have moving scopes to match your footage too. Super practical. I like to put general grading in front of the Enhancer plugin that is in this node. We again use the Kodak Vision 3 Perfect. While you can do most of the grading inside the Enhancer, we opted to only use it in the stock color emulation in this part of the workflow. Grain is disabled, and we will add that in After Effects. We work by setting up the Enhancer and then adding nodes around it to get the desired result. Our first node is just balancing and getting the exposure right. The waveform helps a lot. In the next one, we change my eyes to match Lecter's polar dead eyes.
We didn't do that in the top piece, and it would have just made it so much more complex. We simply draw little polygons around the iris and use softness and curves to lighten the eyes. In the tracking window, we track each iris. Help manual in frame mode when tracker loses the iris on a turn. Leon from King Two-Face will surely tell me how stupid I do this and show me a way more efficient way. By the way, shout out to King Two-Face, a great resource here on YouTube, especially for all things resolve. Check it out. Next node takes care of the prism job. Even after 20 washings with bleach, the color is still too vibrant, so we'll pick a color range, and now we can dial it down just a tiny bit, and we can also push the shadows in. We already went through the heart of this grade, the fill emulation using the enhancer with the coded profile. Coming out the enhancer, we are way too blue in the highlights, and we corrected that with the post-emulation mode. I came out a little shiny to my taste, so we are using the face refinement effect from Resolve to track my face. And we apply a bit of shine removal. This will make it look like I was wearing a bit of makeup, just like Anthony did in the original. The next and last node takes care of the spill from the green screen. We simply draw greens in our hue saturation curve. We can now deactivate our alpha output and export a grade with a high color sample, like ProRes 444. As standard log footage is a bit heavy, I'm also including a Rec 709 file for key reaction. Now we switch into After Effects. Yes, Leon, I'm sure you came to this confusion, but I can't. Looking at the original scene, it is obvious that we can't remove Anthony for a clean background. So what are we going to do? We simply export an image where the window frame is in focus, and an image where the background is in focus. And now we do some Photoshop magic. We extend the bar, which is the easy part, and the background, which is quite painful. You will see that the drawings in the background are not complete in the scene, so we search other scenes where they kind of are, and match them to this scene. I will not bore you with the Photoshop process here. In After Effects, we track the foreground. One of the screws in the frame will work fine. We apply the tracking data to non-object. We also track the background, particle wall. Again, we apply the tracking delta to a non-object. We import the foreground, that is just the frame's bar in this case, and position it to match the original. We choose the foreground now as a parent. We also made a file for the glass in the foreground, a bit of dirt and fingerprints. It is just there to sell that Lecter is actually behind glass. We also choose the foreground now as a parent. We import the wall and position it to match the original. We choose the background now as a parent. Now we import the Lecter as the green screen version and the graded version and pre-count them. In the new count, we apply key light to the Rec 709 version and mask out the garbage, including the potholes. In the graded footage, below the keyed footage, we choose the keyed footage as a track map. Now we have an excellent key on the grade without having to think about the grade's impact on the green screen. Now we scale and position the comp to match the scene, and we choose the foreground now as a parent. As Lecter is walking to the back, we have to reposition him at the end of the fake camera movement. Set a position keyframe at the start and the end of the camera move and change his position at the end. He's moving in and out in the graph paper. That already looks quite good, but what is missing is the depth of field effect we see in the original. This is an easy fix. Just apply the lens blur effect to the background. Put a keyframe at the beginning of the move and set it to 40, and put a keyframe at the end of the move and put that one to 0. We apply the same to the frame bar and the window, but here we keyframe the radius in reverse order. And there you go. As a little extra, we did the reflection in the mirror. We just matched the original reflection in, but it is too boring and complex to show here. And the cool thing about having everything done this way is that you can just drop whatever you like into the wall image of the background. Let's say Lecter is a huge fan of the band Kiss. Just drop a poster on the wall and presto. Now Lecter Cell has a lot more to know now.
Again, you can find all the footage, projects, timelines, settings you need in the action pack of this episode. Not the copyrighted parts, of course, but you won't need them. To get the action pack, you have to be or become a Lynch or Kubik member. Rest in peace, Sensei Lynch. The content is the same here, but if you are a Kubik member, you also get consultation. So if you have questions about this or anything else film related, you can always hook up with us. And we will help you if we can. We will also not be hands if you don't want to try something else yourself. There's a free trial version, and we will put a link to that in the description. If you want to buy the answer, don't forget that we have a 10% off deal with our promo code immediately. Again, you'll find that in the description. Have fun with that and create something outstanding. Be sure to do that in a transformative way that honors and elevates the legacy of the original Silence of the Lambs movie. We strongly believe that it's this kind of engagement that keeps a movie alive as a relevant piece of the culture and carries it from one generation to the next. This is what makes a movie a classic. It benefits us as filmmakers, the general audience, the creators of the original, as well as the copyright holders. What's wrong with that? We came full term and gave you our recipe on how to create films that look cinematic and show a production value that looks way higher than the tiny budget that they actually have. Within this recipe, you can easily dial up and down aspects. Maybe you have access to better cameras and lenses. Maybe you can only use your phone. Maybe you have a little food and some lights. Maybe you are alone and have to work with available lights. Maybe you have a great set, and maybe you have to look for cool public spaces. Wherever you are on the spectrum, and wherever your expertise and budget is, we hope that we were able to encourage you to give it your best and show you that you can do incredible things with very little. The most important ingredient is you. Filmmaking is a journey. When you start out, your results are usually far away from your vision. And then comes a time later on where your results are better than what you imagined. And that is a wonderful feeling worth working towards. Keep your goal in sight, but concentrate on the steps. Just like in a marathon, only this will keep you from losing heart. And if your results aren't what you're hoping for, learn from your mistakes. Life is long, and you will get better and better. With everything we have gone through and explained in this episode, let me take a big step back and quantify some things from a personal standpoint. If we look at cinematography or videography, how it is practiced, especially in lower income today, don't you have the feeling that most things tend to look the same, follow the same recipe, and often fail to create an interesting vision? It is easy to fall into a trap. Knowing everything about film, lighting, framing, blocking, and doing all the right things can often get you to the same uninspired and boring image. Perfect can be the enemy of good. Looking at scenes of cinematic history that we've needed to provide us to see that they are not, and maybe they're not intended to be. Sometimes moving something away can be very powerful. That is true for anyone. To reduce the things until the important parts become visible is a school of thought. Artists like Ricky Rubin, Valerie Giacometti, and Ricky Scott are guided by that principle. Filmmaking should leave room to be spontaneous, and at least for me, letting go of it, not overthink or over-planning things, created my favorite shots. Still, image has to serve the story and not the other way around. A good movie is a great story first. And what makes a great story? Once upon a time, there was a witch. She had a golden lasso, made her immortal. See, a good story is what you want to know how it ends. I want to thank the Hansa for their support in making this episode possible. I think they deserve a little love for that, so check them out. Lynch and Kubik members of the channel can download the action pack that includes some footage from our script and project files from Resolve and After Effects, including the nodes and effects setting that we use. You can play around with that to your heart's desire. If you just love our content and you would like to support our mission to
passion and dedication to the filmmaking community, you can do that by becoming a Scott member. 99 cents per month is probably nothing for you, but if enough of the audience does it, it could make this channel a viable business model, even with the tiny communities that we filmmakers are. Lynch and Kubrick members do more, and they also have access to all action hits of the past. For those who are in the mood for a classic cinecam ride in Alexa, we are working on an upcoming standalone episode about what it means to work with it and some DIY tips on how to refurbish Alexa cards to make the whole thing way more budget friendly. And we'll give you all the runtimes and high-speed war options that you ever dreamed of. We will include an advanced step-by-step guide with component lists for beloved members. And talking about beloved members, these Kubrick members made this episode possible. A51 Pictures, Adrian Shakur, Ahmad Gul, Andy Lynn, Manuel Fan, Ethan Hager, Eugenia Triano, F-Zero Penal, Chris Sermon, Presidio Dion Agarel, Harry Farao, H3FF01, IN53KO, J.Y. Hope, Jamie Webb, Jeff Mitchell, President Mike Scarborough, Marvin Finger, Maximilian Miller, Michael Heidegger, Misha Garovich, Mark Hutford, Necron 1050, Nick Martin, Pascal Despois, Peter Potts, Firoz Dalal, Reklo, Rob Yale, Robert Collingwood, Salva Sensan, Scott Hennessy, Sebastian Moos, Stephen Zebb, Zoran James, Struggle, Stefan Sulzberg, Steve Welsh, The Black Duggies, Timothy John Aguilar, Joni Rotamina. Thank you so much. You are incredible, and the Media Division salutes you. Of course, we love all our other members too. This is for you. If you like what you saw and got something out of it, please leave us a like. Consider becoming a member of this channel, as that will allow us to create more complex content we want to produce. This is it for Advanced Film School Curriculum, and we hope it will help you to create a cinematic experience yourself. I am your actor, Nicholas, signing out with no wishes. Shoot something amazing. Ghost in the Shell is a huge multimedia franchise, beginning with the original manga, published in 1989, and continuing through several more manga.
In 1966 verdween de Amerikaanse bokskampioen Rubin Hurricane Carter achter de tralies voor een moord die hij niet had gepleegd. Bob Dylan schreef er een wereldberoemde protestsong over. 40 jaar later werd de Rotterdamse bokskampioen Peter Hurricane Smit geveld door 10 kogels en gebeurde het omgekeerde. De veronderstelde moordenaar werd door de rechter op vrije voeten gehouden. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en niet alleen alarm slaat als iemand ten onrechte wordt veroordeeld, maar ook scherp oplet als daders niet te dansen of springen. Omdat de rechtbank een moordverdachte tot 15 jaar cel veroordeelt en deze in hoger beroep op basis van hetzelfde bewijs wordt vrijgesproken, dan is er iets merkwaardigs aan de hand. Was het veroordelende vonnis een gerechtelijke dwaling of was het vrijsprekende arrest een misslag? Het begint allemaal op 15 augustus 2005, als de Rotterdamse Thai- en kickboxlegende Peter Hurricane Smit op straat wordt doodgeschoten. De politie arresteert 2 mannen die de kille liquidatie zouden hebben beraamd en uitgevoerd. Het bewijs tegen hen lijkt overstelpend. Maar dan kijkt u naar de keiharde knock-out van de ooit onverslaanbare straat- en ringvechter Peter Smit en de juridische strijd die binnenkort de laatste ronde ingaat. This is the story of the hurricane. Het land verandert, maar laat één ding duidelijk zijn. Peter altijd wat hij zelf wil. Hij koos altijd zijn eigen weg. Hoe vreselijk ook, hij heeft hiervoor gekozen. Zij mochten ze me ooit doodschieten. Je moet weten dat ik liever doodgeschoten word dan wat ze over mij zeggen. Alleen, die Peter Smit is oud, mank en boos geworden. Om 5:45 s'avonds loopt een verstandige man richting de singel in Rotterdam. Plotseling hoort de man diverse knallen. Hij denkt nog, welke gek steekt er in augustus nog vuurwerk af? Op het pad dat tussen de flats loopt, ziet hij dat een man met een capuchon komt aanrennen die hem doet denken aan de wereldberoemde oud-voetballer Pelé. Uit een soort reflex steekt hij zijn been uit. De verstandelijk gehandicapte man ziet op de singel een man op de weg liggen. Zijn benen trekken. Hij ligt op zijn rug met zijn armen naast zijn hoofd. Als de man wil gaan kijken, tikt een begeleidster van het tehuis op het raam. Op dat moment arriveert een politieauto. De agenten hebben een melding gekregen van een schietpartij en lopen naar het slachtoffer dat naast de stoep ligt. Ze zien dat hij een aantal schotwonden in de buik heeft en voelen dat hij geen hartslag meer heeft. Even later arriveert een traumahelikopter. De broeders kunnen niets meer betekenen. De man is overleden. De identiteit van het slachtoffer is nagenoeg onmiddellijk bekend. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de Maasstad.
Het is de 43-jarige Peter Smit, oud-wereldkampioen kickboksen. Het slachtoffer is 10 keer in zijn rug en in zijn buik geschoten. Zijn hart, lever, longen en aorta zijn geraakt, zo blijkt later uit sectie door het Nederlands Forensisch Instituut. Smit wordt gevonden te midden van 10 hulzen van het kaliber 7,65 mm. Naast zijn rechtervoet liggen Mercedes autosleutels. Die blijken te horen bij een opvallende Mercedes Cabrio, die op enkele meters afstand in een vak staat geparkeerd. De schutter is ontkomen, maar de verstandelijk gehandicapte man is niet de enige die de vermoedelijke dader heeft gezien. Een aantal ooggetuigen van de schietpartij meldt zich bij de politie. Op de Meijdoornsingel kwam om 6 uur een 31-jarige vrouw aanrijden toen ze zag hoe het slachtoffer onder schot werd gehouden door een man. Hij droeg donkere kleding en witte latex handschoenen. Aan de overzijde van de singel kwam op dat moment een 61-jarige fietser aangereden. Hij zag de schutter met gestrekte armen enkele schoten afvuren. De 31-jarige vrouw op de singel had op dat moment haar auto stilgezet. Zij zag dat het slachtoffer afgelopen viel op de grond en dat de schutter toen nog enkele keren vuurde. Op de galerij van een flat op het Kemperpad was een 11-jarig meisje aan het spelen. Zij zag toen hoe de schutter wegrende in de richting van de Teldersweg. Bij het Jarderpad wordt even daarna een 11-jarig jongetje ingehaald door een rennende man die zijn trui uittrekt en in de bosjes gooit. De man heeft opvallende schoenen met rode zolen van het type Nike Air, aldus de jongen. De jongen vermoedt dat de man niets gedaan heeft en rent hem achterna. Hij ziet hoe de man de brug over de donkere singel neemt en uit het zicht verdwijnt in de richting van de Rutgerstraat. De moord op Peter Smit vindt plaats op klaarlichte dag op deze drukke singel in het zicht van meerdere getuigen. Toch komt recherche niet tot een gelijkwaardigheidselement van de schutter. Terwijl sommige getuigen er zeker van zijn dat het om een donkere man gaat, menen anderen weer dat het om een blanke schutter gaat. Zelfs de optie van een vrouw passeert even de revue. Toch komt de recherche uiteindelijk tot een compositietekening van de dader. Op basis van de verklaring van de 11-jarige jongen gaat de recherche uit van een man van tussen de 20 en 25 jaar, circa 1,85 meter, kort gemillimeterd haar, afstaande oren, platte neus en een donkere huidskleur. De politie volgt de vluchtroute van de dader zoals die uit het relaas van de getuigen naar voren komt. Een speurhond vindt in de bosjes bij de Monsenstraat een vuurwapen van het kaliber 7,65 mm dat is leeggeschoten. Op het grasveld aan de achterzijde van de Monsenstraat, iets verder dan de plek waar de verstandelijk gehandicapte man de schutter liet struikelen, ligt een deel van een latex handschoen. Op aanwijzing van de 11-jarige jongen vindt de politie
zie in de bosjes bij het bejaardenpad een opgerolde zwarte vliestrui. In de trui vindt de recherche een bivakmuts en een witte latex handschoen. Alle sporen worden veiliggesteld voor onderzoek door het RFI. Het lijkt voor de recherche geen twijfel dat deze attributen bij de moord zijn gebruikt. Maar de vraag is, door wie en waarom? Het verhaal van Peter Smit is dat van een underdog die zich uit de achterbuurten van Dordrecht omhoog vecht tot kampioen in 3 van de hardste gevechtssporten ter wereld. Het verhaal van een sportheld die een lage wal raakt na een enkel blessure, maar weer uit de goot omhoog krabbelt. Ook het verhaal van een strijder die zijn laatste gevecht voor zijn eer met de dood moest bekopen. Smit wordt in 1961 geboren in de volkswijk Oudjespijn in Dordrecht. Hij komt uit een gezin van in totaal 8 kinderen. Zijn vader is losser. De familie heeft het niet breed. Peter is een tenger jochie met een tomeloze energie. Tegenwoordig zou de diagnose ADHD zijn gesteld. Een beetje meisjesachtig, met een lief mannetje. Maar ook toen ik kleinzerig. En druk. Nou ja, toen had ik helemaal nog wat ADHD in. Maar volgens mij had hij daar een tak van. Nou, en ik was dan alles wat gewoon graag bezig was en ja, geen doel in zijn leven had. Dat had hij niet. Het was voor hem gewoon een strijd van overleven en that's it. Als je de pisparty was, dan ben je continu op de lopen gelopen natuurlijk. En hij was toen een van de minderen. Nou, moet je vechten voor je rolletje drop bij wijze van spreken, je rolletje drop, maar voor iedereen het hebben. Dus je moest van je lijf afhouden. Als jongetje gaat Peter een keer met zijn broer mee naar de karate-school van Jan Vleesenbeek. Daar gaat een wereld voor hem open. Het was een druk jongen. Het was behoorlijk luidruchtig. Hij wilde ook meteen alles weten. De basistechniek aanleren, dat zag je niet zo zitten. Hij wilde ook meteen de meest sparren. En omdat hij dan een taal knaapje was, dacht ik, nou ja, dat wil ik maar. En wat heeft hij dan geweten? Maar voor de eerste avond had meteen 1 of 2 tonnen. Maar dat vond hij helemaal niet erg, want we gingen even naar de tandarts. En ik dacht, nou die zien we dus nooit meer terug. Maar hier, dat kwam je weer. Ik ben naar de tandarts geweest en ik krijg 2 nieuwe tanden van de tandarts. Ja, mijn moeder vindt het niet leuk, maar hij zegt, ik blijf dit doen. Peter is volgens zijn trainer geen supertalent, maar heeft een enorme motivatie en vechtlust. Ook beschikt hij over een onuitputtelijke conditie. Hij wordt erbij niet gehinderd door zijn hang naar het horecaleven. Smit was een echte kroegtijger, maar één met een leeuwenhart. Hij kon het heel goed combineren. Hij trainde uitermate hard en soms wel 4 uur per dag. En als hij dan vrijdag vrij was, dan ging hij toch weer een disco in en dan ging hij tot 5 uur 's morgens door. En op zaterdagsmorgens trainen we dan. En dan heb ik het zelfs meegemaakt dat hij na het stappen, 's morgens om 9 uur werd het grasveld voor de dojo en zijn roes had slapen, omdat we hem toch de training wilden hebben. Ja, dat is voor een man met een voordeel. Ik denk dat het toch een beetje primitief lichaam is. Door zijn doorzettingsvermogen knokt Smit zich langzaam maar zeker een weg naar de top.
Eerst op regionaal niveau en later op landelijk niveau steekt Peter Smit steeds meer prijzen in de wacht. In 1985 wordt Smit geselecteerd voor het nationale team en wordt hij Nederlands kampioen full contact karate. In datzelfde jaar verbaast Smit vriend en vijand door in Hawaii de Aziatisch kampioen van de mat te slaan. Zijn wervelende vechtstijl maakt indruk op het tropische eiland. Het was volgens de organisatoren lang geleden dat een dergelijke orkaan had huisgehouden in Hawaii. Sindsdien draagt Peter Smit de eervolle bijnaam de Hurricane. Het pad van Smit is in de jaren daarna geplaveid met successen. Hij wordt Nederlands en Europees kampioen, maar een gooi naar de wereldtitel mislukt. Gedesillusioneerd gooit hij daarna de handdoek in de ring. Smit stopt met karate. De Hurricane legt zich daarna toe op een andere, keiharde vechtsport, kickboksen. Ook in deze vechtstijl knopt Smit zich een weg naar de top. In Tokio neemt hij de handschoen op tegen regerend wereldkampioen Rudsel. Dit zijn de beelden van die wedstrijd. Smit vecht in de groene hoek. Met een knock-out verslaat Smit legende Kamo en mag zich dan wereldkampioen kickboksen noemen. Maar de kroon op zijn carrière moet dan nog komen. In hetzelfde jaar reist Peter Smit naar Thailand om in de ring te stappen tegen de wereldkampioen Thai-boksen. Smit verslaat in het hol van de leeuw de Thaise getroofverte favoriet en mag zich de eerste westerse wereldkampioen in het Thai-boksen noemen. Peter Smit uit Straatschoffie uit Dordrecht lijkt de stoppen dan voor eens en altijd achter zich te hebben gelaten. Hij verkeert op het hoogtepunt van zijn roem. Hij heeft zich opgewerkt tot een volksheld in Rijnmond en tot een sportlegende in Azië. Na de eerste paar keren dat ik hem had zien vechten, toen wist ik al dat het een knokker was van nature, een krijger. En dat lag ook helemaal. Dat had ik al heel snel door. En ik heb hem uiteindelijk als straatjongetje de straat geblokt en de wereldtop gebracht. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. Maar het kan verkeren. De zware wedstrijden eisen zijn tol. Oude blessures spelen hem steeds vaker parten. De carrière van Smit raakt begin jaren 90 moet stop. Hij verliest vrijwel elke partij door pijn aan zijn enkels en knieën. Smit is ook steeds vaker in de kroeg te vinden. De kampioen raakt door de mentale mokkerslag in een depressie waar hij niet snel meer uitkomt. Hij gleed steeds verder af. En uiteindelijk kon ik me emotioneel niet meer met hem verenigen. Dat deed me te veel. Ik zag de aftakeling, hij is compleet dicht geworden. En ik zag de aftakeling aan andere vrienden van hem die hebben moeten los moeten laten. Even stormachtig als hij was opgekomen, komt er een einde aan de carrière van de Hurricane. De zelfkant van de samenleving, die Smit op de vechtsport wist te bestijgen, is dan weer de realiteit van alle dag geworden. Smits relatie, waaruit 2 dochters werden geboren, loopt op de klippen. De vechtsportlegende belandt zelfs eind jaren 90 in de gevangenis wegens het plegen van een smeltkraak. Peter Smit is dan een schim van de kampioen van wel hier geworden. Maar de gevangenis heeft een louterende uitwerking op Smit. En op de dag van zijn vrijlating, begin 2000, ontmoet hij zijn vriendin Carla Rovers. Ik was net uit de gevangenis op 2 tanden. Ik ben er weer daar. Ja, ik voel mij eng en druk.
Carla helpt hem de draad van zijn leven weer op te pakken. Smit kikt af, werpt zijn schuldenlast af en gaat met haar samen wonen. Samen krijgen ze een zoon. En Peter Smit pakt de handschoen weer op. Hij gaat lesgeven in de Schiedamse sportschool Hurricane Gym, die hij samen met een partner runt. Smit krabbelt langzaam maar zeker uit de touw. Vlak voor zijn dood, in de zomer van 2005, werkte inmiddels 43-jarige Smit als portier voor een aantal horecazaken in Rotterdam. Hoewel hij nogal wat overgewicht met zich meetorst, mankloopt en voortdurend pijn heeft, geniet hij nog altijd een zeker aanzien in de Maasstad. En niet alleen daar. Peter Smit wordt op 20 augustus 2005 op indrukwekkende wijze begraven. Honderden karateka's uit de hele wereld zijn overgevlogen om hem in een erehaag uitgeleide te doen. Zijn naam staat in de eregalerij van Nederlandse vechtsporters. Samen. Voor de nabestaanden van Peter Smit bestaat er geen twijfel over de achtergronden van zijn gewelddadige dood. De stedelijke eerlijkheid en gerechtigheid is je verantwoordelijk. Maar ik weet, ik krijg het toch zo heel. Peter, dit gaat om mijn eigen. Ik laat mij niet intimideren door wie dan ook. Mochten ze me ooit doodschieten, moet je weten dat ik liever doodgeschoten word dan wat ze over mij zeggen. Alleen, die Peter Smit is oud, mank en bang geworden. Op die bewuste maandagmiddag in augustus ligt Peter Smit op de bank als om 16:40 zijn mobiele telefoon gaat. Zo vertelt Carla aan de recherche. Volgens haar zegt hij, kort de muziek. Gehaast trekt Smit zijn schoenen aan, zonder zijn sokken aan te doen. Dat is opmerkelijk, omdat Smit last heeft van zijn enkels. Smit loopt de deur uit en vergeet in de opwinding zijn mobiele telefoon. 1,5 uur later is hij dood. Uit getuigenverklaringen komt naar voren dat Peter Smit in de laatste weken voor zijn dood wilde bemiddelen in een conflict tussen een vriend van hem, ene Bart, en een zekere Cor P. uit Schiedam. Het is deze Cor P. die Smit opbelt slechts 1,5 uur voor zijn dood. Alle reden voor de recherche om in de achtergronden van het conflict te duiken. Een conflict dat 7 weken eerder begint in het bar in Schiedam, zo wordt de recherche uit getuigen voor horen duidelijk. Op die avond wordt Bart, een 40-jarige Rotterdammer en een vriend van Peter Smit, aangesproken door 2 jonge mannen met wie hij wel eens zaken doet. Eén van hen is Cor P., een 22-jarige langharige crimineel met vele vuurwapendelicten op zijn kerststok, die de bijnaam de Paling heeft, omdat hij keer op keer uit handen van justitie weet te blijven. Cor P. stelt Bart aansprakelijk voor een misgelopen drugsdeal. Zo komt uit getuigenverklaringen naar voren. Bart zou volgens getuigen een proefzakje ecstasy-pillen regelen voor die deal, en toen hij hierin niet slaagde, liet de deal mis. De Paling eiste erop €20.000 voor Bart. Cor P. en zijn compaan Melvin S. stellen die avond voor een eindje te gaan rijden. Bart wordt dan met een vuurwapen gedwongen zijn Rolex-horloge ter waarde van €20.000 af te staan op de hoogte van de schuld, verklaart Bart tegen de politie. De volgende dag hoort Peter Smit dat het horloge van zijn vriend Bart is afgepakt en raadt hem aan aangifte te doen. En dat doet Bart 2 dagen later, op 27 juni.
werkt die aangifte kennelijk als een rode lap op een stier. Enkele dagen later lopen Bart en zijn vriendin van een terras in Schiedam naar een auto, als ze plotseling worden klem gereden door Corpé, Melvin S. en hun compaan Louis de V. Zo vertelt Bart de recherche. Cor eist met een vuurwapen in zijn hand dat Bart zijn aangifte intrekt. Bart slaagt erin, naar eigen zeggen, om het wapen af te pakken, maar hij trekt de aangifte niet in. Peter Smit wordt van de penibele positie waarin zijn vriend Bart verkeert en besluit zich er dan mee te bemoeien. Peter vindt het gewoon belachelijk en dat ook zoiets. Iedereen weet ook dat die Bart een vriend van mij is. Zat Peter in een verkeerd circuit? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Terwijl het juist voor een man Peter makkelijk is om daarin terecht te komen. Maar Peter vond zijn gezin heel belangrijk. Was het niet zo dat hij bezig was op basis van zijn naam en reputatie met allerlei incasso-klusjes? Weet je wat het was met Peter? Peter was eigenlijk invalide, die kon niet eens lopen, die kon de straat nog niet uit. Peter was absoluut niet met incasso zijn ding bezig. Dat had wel nog een grote naam, hè? En boezemde natuurlijk wel angst in. Als mensen zeiden, nou, Peter Smit komt wel even langs. Dan... Ja, maar Peter was niet zo... Nee, Peter was niet te sturen voor die dingen, hoor. Hij kon dat ook eigenlijk helemaal niet eens namen. Echt niet. Hij kon, wat ik zeg, hij kon nou net naar de auto lopen. Verder kon hij niet. Peter Smit belt Corpé op en zegt hem het horloge terug te geven aan zijn vriend, maar P. ontkent dan de Rolex in bezit te hebben. Smit laat hem weten met die uitleg geen genoegen te nemen en dat de Schiedamse crimineel ervoor moet zorgen dat het horloge terugkomt. In augustus is er vrijwel dagelijks telefonisch contact over het horloge. Uit printgegevens blijkt dat er 13 gesprekken plaatsvonden tussen Smit en P. Cor beweert dat een neef van Melvin S., ene Noorman, de klok momenteel in bezit heeft. Als Peter vervolgens naar dit lid van de beruchte familie belt, laat hij weten niet onder de indruk te zijn van Peter. Het krenkt de trots van de oud-wereldkampioen. Vanaf dat moment wordt het terugkrijgen van het horloge een prestigekwestie voor Smit. Smit dreigt zelfs dat hij het minderjarige broertje van Noorman zal ontvoeren en voor iedere dag dat het horloge niet terugkomt, één van zijn vingers zal breken. Het is een dreigement dat de zaak doet escaleren, want begin augustus werd Smit gebeld door een Joegoslaaf die iets met hem wil afspreken. Via hoort Smit echter dat deze man bekend staat als een beruchte huurmoordenaar. Niettemin gaan Peter en Bart naar de afspraak. De oud-wereldkampioen bluft tegen hem. Kom jij hier om mij te vermoorden? Schiet dan maar. Waarvoor ga jij me afmaken? De beruchte Joegoslaaf laat hem weten dat hij nog €20.000 krijgt van Corpé vanwege een mislukte drugsdeal en dat hij ermee doorverwezen naar Bart. Peter legt uit dat Bart juist beroofd is van zijn Rolex ter waarde van €20.000 en dat zij dus beiden iets te goed hebben voor P. De Joegoslaaf vertrekt dan en belooft een goed woordje voor Bart te doen bij Corpé. Op vrijdag 12 augustus, 3 dagen voor zijn dood, wordt Smit gebeld door Corpé. Hij wil afspreken. De ontmoeting vindt plaats bij een café in het centrum van Schiedam. Voor het eerst staan Peter en Cor dan oog in oog. Peter en Cor ontmoeten elkaar voor de ingang van het café en gaan dan naar binnen. Carla blijft in de auto zitten. Ze ziet hoe een man in het donker gekleed aankomt lopen en voor de deur de wacht houdt. Carla vertrouwt het zaakje niet en belt naar Peter dat Corpé niet alleen is. Even later komt Peter naar buiten met Cor. De man in het donker gekleed bemoeit zich met het gesprek. Het heeft er alle schijn van dat het probleem met de Rolex is opgelost. Volgens Carla omhelst Cor dan Peter en stelt hij zelfs aan Peter voor om met elkaar zaken te gaan doen. Smit houdt de boot af en zegt: ja natuurlijk gozer, wat jij wil.
Haal jij die klok nou maar terug? Drie dagen later, op maandag 15 augustus, gaat de gsm van Peter Smit. Hij stormt het huis uit en zegt tegen Carla: Cor wil me zien. Anderhalf uur later wordt Carla gebeld door een vriend met de mededeling dat er is geschoten op de Meiboorn Singel. En dat Peter zijn auto er staat en dat de straat is afgezet met politielint. Als ze naar de plaats delict gaat, ziet ze haar vriend op de grond liggen. De man die in de ring vele klappen incasseerde om zijn eer te verdedigen, heeft niet kunnen opboksen tegen het geweld van een pistool. Peter Smit, de Hurricane, is definitief uitgerast. Voor de recherche is het zonneklaar dat er een direct verband bestaat tussen het conflict over een horloge en de liquidatie van Peter Smit. Meerdere getuigenverklaringen wijzen in die richting. Maar dat plaatst Cor P. nog niet op de plaats delict tijdens de schietpartij. Ooggetuigen hebben immers alleen een donker getinte schutter in zwarte kleding zien wegrennen. En Cor P. is licht getint en heeft opvallend lang zwart haar. Totdat er zich een week later een getuige bij de politie meldt die zegt exact te hebben gezien wat er zich heeft afgespeeld op de Meidoorn-singel die bewuste 15e augustus. Het gaat om het 15-jarige Marokkaanse jongetje Mohammed. Hij woont in een flat aan de Meidoorn-singel en is naar eigen zeggen ooggetuige geweest van de hele schietpartij. Hij heeft zich gemeld bij de politie op aandringen van een vriend van Peter Smit. Mohammed vertelt de recherche dat hij die dag op de galerij staat en ziet hoe de opvallende Mercedes van Smit aankomt rijden. De auto staat enkele minuten stil aan de achterzijde van de singel. Mohammed ziet dan twee mannen zitten. Ze praten op harde, luidruchtige toon met elkaar. Daarna wordt de auto naast het trottoir in een parkeervak gezet. De bijrijder heeft lang zwart haar, ziet Mohammed. Terwijl Smit bij de auto blijft, loopt de andere man naar het pad. Als Peter Smit het pad inloopt, ziet Mohammed dat hij onmiddellijk terugloopt. Smit wordt vervolgens van achteren neergeschoten. De schutter komt dan het pad uit en vuurt van dichtbij nog minstens 5 keer op Smit die op de grond ligt. Mohammed ziet hoe de schutter zich daarna omdraait en wegrent tussen de flats. Het is een verklaring die Cor P. onmiddellijk linkt aan de moord op Peter Smit. Hieruit ontstaat het vermoeden dat hij Smit met voorbedachte raden naar een plek heeft gelokt waar een schutter klaar stond om hem dood te schieten. Deze verklaring van de jonge Mohammed staat niet op zichzelf. Er is nog een getuige die Smit kort voor diens dood in aanwezigheid van P. heeft gezien. Een 37-jarige man meldt zich bij de politie. Hij herinnert zich dat hij die dag om 5:45 s'avonds is aangesproken door Smit en zijn bijrijder. Dit vond plaats op enkele minuten afstand van de plaats delict. Peter Smit vraagt aan de getuige de weg naar Schiebroek. Kennelijk hebben ze haast, want hij trekt daarna met grote snelheid op. Ook deze getuige omschrijft de bijrijder als een iets wat donker getinte man met lang donker haar. Cor, de paling, heeft een motief voor moord. Er was ruzie om een horloge. Hij voelde zich bedreigd door de kickbokser en hij was kort ervoor in aanwezigheid van het slachtoffer. Genoeg reden voor de recherche om Cor aan te houden. Het lijkt een appeltje-eitje voor het onderzoeksteam. Dit keer lijkt de paling de dans niet te ontspringen. Maar als de recherche hem wil aanhouden, is de vogel gevlogen. De aalgladde crimineel blijkt te zijn ondergedoken voor de politie en van de schutter
ontbreekt ook ieder spoor. Maar op 22 augustus, een week na de moord, komt de recherche na een telefoontap toch op het spoor in Den Haag en kan P door het arrestatieteam worden aangehouden. De Paling is een man met een indrukwekkend strafblad die vaak te glad bleek voor justitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij schietpartijen, overvallen, gijzeling en verkrachting, maar slaagt er in veel gevallen niet in deze zaak rond te krijgen. De Schiedammer zou zich volgens getuigen inmiddels hebben opgewerkt tot de leider van een lokale bende. Maar dat niet alleen. Tijdens een aanhouding draagt P een schoudertas met een agenda erin. In de agenda komen een aantal opvallende namen voor. Zo beschikt P niet alleen over de mobiele nummers van lokale beruchte figuren, maar ook van Geurt R., de voormalig lijfwacht van drugsbaron Klaas Bruinsma, en van Harry R., een lid van de beruchte Limburgse Hells Angels, de Nomads. Deze motorclub kwam in het nieuws vanwege de moord op 4 clubleden en vanwege de moord op drugshandelaar Steven Chocolade. Harry R. werd in beide zaken verdacht. Kennelijk heeft Kort P. zijn criminele voelsprieten ook buiten de regiogrens uitgeslagen. Kort de Paling wordt verhoord door de recherche, maar P. ontkent betrokken te zijn bij de moord op Peter Smit. Hij beweert juist een goede band te hebben gehad met het slachtoffer. Kort P. beaamt die dag inderdaad een ontmoeting te hebben gehad met Smit, maar niet vanwege het horloge. Die kwestie was opgelost en Smit en hij waren juist van plan voor om zaken te gaan doen, aldus P. De Paling ontkent bij de schietpartij aanwezig te zijn geweest. P. merkt op dat het wel erg dom zou zijn om met zijn eigen telefoon Smit te bellen en vervolgens te rijden naar een drukke plek, als hij van plan was geweest om Smit te vermoorden. Over kroongetuige Mohammed, die verklaart een man met zijn signalement op de plaats delict hebben gezien, zegt hij: ik vind die Mohammed een heel vervelend mannetje. Dat er in zijn onderzoek wordt afgegaan op het woord van iemand die heel veel wordt ingefluisterd door een vriend van Smit, dat vindt hij toch heel vreemd. Daarna weigert P. een verdere verklaring af te leggen. Maar de recherche is ervan overtuigd een van de daders in de kaart te hebben gevat. Maar wie de schutter is, blijft vooralsnog onbekend. Bij de criminele inlichtingeneenheid Randstad Zuid komt echter op 24 augustus informatie binnen dat Peter Smit is doodgeschoten door een Hindoestaan uit Rotterdam van ongeveer 25 jaar oud met een zeer donkere huidskleur en een magere postuur. Hij heeft kort geschoren haar, gouden voortanden en een piercing in zijn onderlip. Volgens de CIA-informant, die als betrouwbaar bekend staat, zijn de 2 mannen die betrokken zijn bij de moord op Peter Smit neven van elkaar die samen zijn ondergedoken op een adres in Den Haag. Een week na de aanhouding van Kort P. betreden agenten de flat in Den Haag waar hij voor zijn arrestatie ondergedoken heeft gezeten. De agenten horen ineens de gehaaste voetstappen van iemand die de benen neemt. Als ze aanbellen bij een woning doet een vrouw open. Zo bekend dat er zojuist iemand naar binnen is gerend. De agent vraagt of hij even binnen mag kijken en treft dan een man aan. Het is de 26-jarige Rotterdammer Aaron I. Hij is van Hindoestaanse komaf, heeft gouden tanden, een piercing en is een neef van de verdachte Kort P.
Hij past dus precies in het beeld van de CIE-informatie. Irony wordt onmiddellijk aangehouden. Hij heeft een lang strafblad. Hij is vanaf zijn 17e meerdere keren veroordeeld wegens geweldsdelicten en bedreiging. Irony wordt verhoord. Ook hij ontkent iets met de moord te maken te hebben. Hij zegt, ik ben geen lievertje geweest en ik ben ook wel gestraft, maar ik ben geen moordenaar en heb geen vuurwapens. I zegt te zijn gevlucht voor de politie omdat hij nog een straf van 9 maanden moet uitzitten. De jonge Rotterdammer beweert een alibi te hebben voor het tijdstip van de moord. Hij was thuis, samen met zijn vader en zijn moeder en lag op de bank tv te kijken. Opvallend genoeg zegt de naam P hem niets, terwijl de recherche zijn neef bedoelt. Hij zegt, is dat een Nederlandse naam toevallig? Ik ken geen Nederlanders. Daarna weigert verdachte Irony nog een verdere verklaring af te leggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De recherche krijgt dus te maken met 2 ontkennende verdachten. P ontkent bij de schietpartij te zijn geweest, terwijl de 15-jarige getuige iemand met zijn uiterlijk op de plaats te licht heeft gezien. Ook heeft P een motief om Smit te laten vermoorden. En Irony ontkent eveneens, maar past precies in het plaatje van de criminele inlichtende eenheid over de schutter. En dat is niet alles. Ooggetuigen hebben een donkere, dikkere man met afstaande oren gezien die lijkt op oud-voetballer Pelé. Het is een signalement waar I aan voldoet. Daarnaast heeft een jongen de schutter op Nike Air sportschoenen zien wegrennen in de richting van de Rudselstraat. Opvallend genoeg is dit de straat waar I woont, zo ontdekt de recherche. Ook blijkt Iron in het bezit te zijn van soortgelijke sportschoenen. Bovendien meent Carla, de vriendin van Peter Smit, Iron te herkennen als de man die 3 dagen voor de moord tijdens de ontmoeting in het café buiten de wacht hield. Genoeg verdachte omstandigheden, maar hard bewijs ontbreekt. De recherche vraagt aan de 3 belangrijkste getuigen of zij de verdachten herkennen tussen 5 foto's, maar dit levert een tegenslag op voor de recherche. De verstandelijk gehandicapte man herkent Irony namelijk niet als de man die het pootje heeft gehaakt. En de man aan wie de weg werd gevraagd, herkent verdachte P niet als de bijrijder van Smit. En ook de belangrijkste getuige, de 15-jarige Mohammed, herkent P niet. En ook onderzoek van de GSM-gegevens van P levert niets op. Na 17:21, dus dat is een half uur voor de moord, staat zijn telefoon uit. De recherche komt er niet achter welke gsm Iron heeft gebruikt en staat er niet in zijn belhistorie te achterhalen. Maar duidelijk is wel dat hij geen direct contact had met P. Verder beamen de ouders van Irony het alibi van hun zoon. I was ten tijde van de schietpartij gewoon thuis. Kortom, het doorslaggevend bewijs dat de verdachten daadwerkelijk op de plaats te licht aanwezig waren, kon dus niet worden geleverd. Totdat DNA-onderzoek nieuw licht werpt op de zaak. Het
DNA-profiel van de mannen wordt vergeleken met sporen die zijn aangetroffen op de trui, de latex handschoenen, de bivakmuts en het vuurwapen, die zijn aangetroffen op de vluchtroute van de schutter. De uitslag maakt voor de justitie korte metten met een ontkenning van de verdachte betrokken te zijn bij de schietpartij. In de kraag van de trui zitten DNA-sporen die met de grootst mogelijke zekerheid toebehoren aan RNI. Ook wordt er biologisch materiaal aangetroffen dat mogelijk van curacao afkomstig is. In de latex handschoenen worden sporen aangetroffen van maar liefst 3 personen. 2 ervan hebben kenmerken van RNI en curacao. Op de bivakmuts wordt DNA gevonden dat met de grootst mogelijke zekerheid toebehoort aan curacao. En tenslotte wordt op het vuurwapen biologisch materiaal aangetroffen dat mogelijk afkomstig is van zowel P als I. Hoewel uit het sporenonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut niet zonder meer geconcludeerd kan worden dat de verdachten tijdens de liquidatie op de plaats delict waren, toont het wel hun betrokkenheid bij de zaak aan. De trui en de latex handschoenen zijn immers door zowel curacao als RNI gedragen, zo staat vast. Het moordwapen is mogelijk in beide handen geweest, zo wijst het NFI-onderzoek uit. Kennelijk geïnspireerd door het belastende DNA-onderzoek besluit verdachte curacao daarop zijn verklaring bij te stellen. Hij heeft een uitleg die de zaak een nieuwe wending geeft. Curacao geeft nu toe inderdaad met Peter Spit naar de Nijkoorn te zijn gereden. Maar eenmaal daar aangekomen kwam hij naar eigen zeggen onverwacht een bekende tegen die een appeltje te schillen had met Smit. P is toen, naar eigen zeggen, totaal overdonderd weggelopen. Hij heeft de schietpartij niet gezien, maar hoorde in de verte wel knallen. P is vervolgens naar een internetcafé gegaan om te bellen. Daarna heeft hij de bus naar huis genomen. P wil niet zeggen wie die bekende is. Het is in ieder geval iemand uit zijn groep. Zo valt uit zijn verklaring af te leiden. Maar Cor voegt er wel aan toe: de daad van de een is niet meteen de keus van de ander. De latex handschoenen heeft hij naar eigen zeggen aangehad bij het verspreiden van cocaïne en zou volgens hem binnen de groep circuleren. Dat geldt ook voor het vuurwapen. Hij ontkent echter de trui ooit aan te hebben gehad. Die is niet van hem, zo verklaart P. Cor P laat zich dan opvallend genoeg belastend uit over medeverdachte RNI. Volgens hem is zijn neef Iron een soort haantje de voorste. Hij heeft hem naar eigen zeggen ook moeten tegenhouden toen Iron een portier ging doodsteken. P verklaart dat hij Iron als een oudere broer ziet tegen wie hij opkijkt. Het heeft er dus alle schijn van dat Cor P zijn neef Iron naar voren wil schuiven als de schutter en zichzelf wil neerzetten als een willoos slachtoffer van de situatie. Dat beeld wordt versterkt door de vondst van een schrijfblok in de cel van Cor P en een 15 pagina's stellende brief in de postkamer van het Huis van Bewaring, bekend aan de eigen hier achter mij. Hield Cor P tot op dat moment angstvallig zijn mond, op papier doet hij enkele ontboezemingen die de recherche op directe wenkbrauwen doet fronsen. Cor P schrijft onomwonden dat het inderdaad zijn neef Iron was die de langharige man, zoals hij zichzelf noemt, in het paadje tegenkwam. Iron had volgens P een capuchon op en zette grote ogen op. P schrijft: hij was boos en begon mij in het Surinaams uit te schelden. Wat doe je met die man? Die man heeft onze familie bedreigd. Iron wilde als man onder
elkaar met Peter Smit praten, aldus P. Hij werd weggestuurd door Iron. Iron heeft later aan hem in een dronken buik toegegeven dat hij Smit heeft doodgeschoten. Zo schrijft P. Als Iron dat dan gewoon toegeeft in plaats van stomweg alles te vertellen, want dat heeft toch geen zin meer. P schrijft nog in zijn brief: wij komen gewoon vrij, alleen Iron gaat zitten 100% op DNA-sporen. Wat hij heeft gedaan was zijn keuze. Ik was er niet bij, dat zal hij ook zeggen. P wijst dus met zijn vinger naar Iron als schutter, maar Iron ontkent in alle tolaarden. Hij verklaart: P heeft die brieven expres zo geschreven. Ze zijn niet waar. Ik ben niet de dader. Ik heb geen idee waarom iemand mij erin probeert te luisteren. Hij geeft toe dat zij wel eens hebben aangehad, maar dat was 2 weken voor de moord. Hij zegt dat wij toen in het huis van Peet hebben achtergelaten. Ook geeft hij toe de handschoenen waarin ze hebben gedragen bij het versnijden van cocaïne. Maar het vuurwapen heeft hij naar eigen zeggen nog nooit in zijn handen gehad. Hij snapt niet dat die spullen op de plaats terecht zijn gekomen, want hij is er zelf nooit geweest, zo verklaart Iron. De recherche neemt de schriftelijke biecht van Cor P. uiterst serieus. Op 1 punt na, zijn eigen rol in het geheel als willoos slachtoffer van de situatie. Wat Cor P. namelijk niet weet, is dat de recherche dan al in aanraking gekomen is met een man die korte tijd deel heeft uitgemaakt van de groep rond Cor P. ene Michel. En hij stelt het geschetste beeld behoorlijk bij. Michel verklaart dat niet Iron de baas is, maar Cor. Sterker nog, Cor had Iron onlangs uit zijn kop gegooid omdat hij vond dat Iron niets kon, aldus Michel. Cor vertelde mij ook dat hij Iron had gestraft. Begin augustus hoorde hij dat Iron ineens weer in het clubje zat. Michel geeft dan zijn visie op de moord op de oude kickbokser. Ik denk zelf dat die Iron zich heeft moeten bewijzen om bij die groep van Cor P. te horen door Smit dood te schieten. Het is een opvallende verklaring die deze Michel later weer wil intrekken. Naar eigen zeggen uit angst voor wraak van de groep rond Cor P. Maar het beeld is voor de recherche dan echter al compleet. Cor P. is de organisator van de moord en Iron als de uitvoerder, die vervolgens alle schuld in zijn schoenen geschoven krijgt. De voorgehouden borst van een eeuwige vriendschap tussen de bloedverwanten blijkt dus in de praktijk een leeg velletje. Op basis van verklaringen en technisch onderzoek komt de recherche uiteindelijk tot de volgende reconstructie van de moord op Peter Smit. Om 16:41 wordt Peter Smit gebeld door Cor P. P is dan in de buurt van het huis van Smit. Zo blijkt uit historische gegevens van zijn mobiele telefoon. Daarom vertrekt Smit gehaast van huis. Smit en P ontmoeten elkaar op de nabijgelegen Bergweg. Vermoedelijk is Cor P. afgezet door zijn vriend Louis de V. Ze rijden naar Schiedam naar het huis van deze vriend. Daar arriveren ze rond 17:21. Hierna zet P. zijn telefoon uit. Vervolgens brengt Smit Cor P. naar de Meidoorn-Singel in Rotterdam, waar P. een familielid heeft wonen. Rond 5:15 vragen ze de weg. Op de Meidoorn-Singel stapt P. uit en loopt het pad in waar zijn neef Iron I. klaar staat. P. heeft een trui, handschoenen, een bivakmuts en een pistool ter beschikking gesteld aan I. Zo valt
af te leiden uit de resultaten van het DNA-onderzoek. Smit loopt het pad in. Daarop maakt P zich uit de voeten. IQ 10 kilo, Smit. Na de liquidatie rent I naar zijn ouderlijk huis. Om 17:59 komt de eerste melding bij de politie binnen. P stapt kort daarna een internetcafé binnen en belt om 8:06 en 8:17 met een vaste telefoon naar Louis de V. Die zet hierna zijn telefoon uit. Of P daarna door zijn kameraad wordt opgehaald of de bus neemt, is onduidelijk gebleven. Geen enkele buschauffeur kan P in ieder geval herinneren. Op 1 maart 2006 komt de zaak tegen beide verdachten voor bij de rechtbank in Rotterdam. De officier van justitie is hard in zijn bewoordingen. Het spijt mij om te moeten zeggen, maar mijn stellige indruk is dat Peter Smit is neergeschoten als een hond. De gruwelijkheid van dit feit en de afkeuring vanuit de maatschappij voor dit soort koelbloedige moorden dient in de strafmaat tot uitdrukking te komen. De aanklager maakt geen onderscheid in het aandeel van beide mannen in de moord en eist tegen beiden 20 jaar cel. De rechtbank Rotterdam komt 2 weken later tot haar vonnis. De rechters menen dat er op grond van de ooggetuigenverklaringen en de gevonden DNA-sporen op de plaatselijke in hun onderlinge samenhang bezien genoeg wettig en overtuigend bewijs is dat Cort P. en Ivan I. de moordenaars van Peter Smit zijn. De rechtbank verwijst het verhaal van P. over een toevallige ontmoeting met een bekende, wiens naam hij niet wil noemen, naar het Rijk der Vaderen. De rechters hechten geen waarde aan het verweren dat er geen belastend telefoonverkeer is getapt. De rechtbank veroordeelt beide mannen tot 15 jaar cel. De nabestaanden van Peter Smit reageren instemmend op het vonnis. Ja, die werden wat terecht. Ik dacht dat het 20 jaar ijs was, dat ik zelfs vanmorgen Maar je vond dat wel een terechte straf, een terechte daarmee wel zo loop. Ja, maar als je alleen wat terecht gedaan, was het wel een soort van tevreden. Ja. Voor jou is duidelijk wie deze moord gepleegd heeft. Ja, wie deze moord gepleegd heeft niet, dat het aanzetten tot de moord dat zeker Cor geweest heeft, dat wel. En die daar geschuld heeft, dat maar kijk, Peter op dat met Cor, vandaag dat ze het alles ging over Cor. Cor heeft alles met deze moord te maken. Hij heeft misschien niet zelf geschoten, maar hij heeft er alles mee te maken. Zeker niet. Het rouwproces lijkt dan voor de nabestaanden te kunnen beginnen. In de bureauschool van Jan Vleesenbeek, waar de carrière van de Hurricane ooit begon, is een speciale hoek ingericht voor de sportheld. Maar even voor de kerst 2006 krijgt de zaak opnieuw een onverwachte wending. Cort P. moet zich voor het gerechtshof Den Haag verantwoorden vanwege het hoge beroep. En wat niemand verwacht, gebeurt. Het gerechtshof veegt de veroordeling van Cort P. van tafel. Volgens het hof is er geen bewijs dat Cort P. Peter Smit in de val heeft gelokt. En het blijkt nergens uit het dossier dat P. vervolgens contact heeft gehad met de schutter om te melden dat hij eraan kwam. Zo redeneert het hof. Daarnaast zet het hof grote vraagtekens bij de verklaring van Mohammed, de 15-jarige jongen die op de galerij stond en ooggetuige was van de schietpartij. Het hof houdt er rekening mee dat deze getuige mogelijk onder druk is gezet door een vriend van Smit om een belastende verklaring tegen P. af te leggen. Wel wijzen de raadsheren op dat zijn aantekeningen in de cel een aanwijzing vormen voor grotere betrokkenheid van de verdachte dan hij stelt. Steunbewijs ontbreekt evenwel. En tenslotte veegt het gerechtshof het DNA-bewijs van tafel. Het hof meent dat de sporen op de kleding en wapen van oudere datum kunnen zijn. Op 22 december 2006 spreekt het Haagse gerechtshof Cort P.
vrij van de moord op Peter Smit. De paling doet zijn bijnaam eer aan. De aalgladde crimineel glipt justitie voor de zoveelste keer door de vingers. De vrijspraak van curacao wekt alom verbazing. Het gebeurt niet vaak dat een zaak met zo'n forse eis en een veroordeling leidt tot vrijspraak en hoger beroep. En er is meer. Op 6 juni aanstaande moet de tweede verdachte, vermeende stukker IRNI, zich verantwoorden voor het Haagse Hof. De kans is niet te ondenkbeeldig dat ook hij wordt vrijgesproken. Ik begrijp hoe het Hof daartoe gekomen. Nee, totaal niet. Absoluut niet. Ze hebben van de zaak niks begrepen? Ja, ik snap het niet. Wij zagen toch op tafel, 5 keer DNA, 5 verschillende dingen. En dan zeggen ja, wij hebben een groepering en een pakhuis en we gebruiken allemaal al die spullen. Dus misschien had ik het de dag ervoor bij me. Ik dacht dat dat ook niet mocht groeperen met wapens. Dus, ja. Kun je je voorstellen dat er behoorlijk wat mensen zijn die zeggen, nou, latex handschoenen, een trui en een vuurwapen in de omgeving van de plaatselijk met DNA van de 2 verdachten erop. Zaak is rond. Je kan hoogstens zeggen dat het wapen in handen van mijn cliënt is geweest, maar je kan geen enkele wijze de conclusie trekken dat mijn cliënt dat wapen heeft gehanteerd op het moment van de schietpartij. Het is wel veel bij elkaar. Hè? Ik bedoel, die handschoenen zou hij wel een keertje aangehad hebben, en die medeverdachte ook, en die trui, en dat pistool in zijn hand gedrukt, en dus al die tijd erop blijven zitten, en dan wordt het ook nog rond de plaats licht gevonden. Is het niet wat veel allemaal toevallig te zijn? Het is te weinig om daarop een bewijs te baseren. Als u straks een wapen in handen geeft, u heeft het in uw handen, u geeft het aan mij terug. Ik pleeg daar verschrikkelijke moord mee en ik bel de politie op en ik zeg, ik heb hier geheime informatie dat meneer de Vries iemand vermoord heeft. Ze vinden het wapen daar in de omgeving van het slachtoffer. Nou, dus meneer de Vries heeft een probleem, want CIE-informatie luidt, u hebt een moord gepleegd, ik heb een wapen gevonden met een DNA erop. En dan zit u eigenlijk in hetzelfde schijf als mijn cliënt. Toch zijn er andere getuigen die zeggen dat zij bij de plaats delict een donkere man hebben zien wegrennen die een beetje lijkt op de voetballer Pele. En in dat signalement lijkt de cliënt toch te passen. Ja, het enige wat we overeen zou komen is dan de donkere huiskleur, maar ik ken hem inmiddels erg goed en met de meeste leden van de 4 kan ik er geen Pele in ontdekken. Toch blijft staan dat er bij de criminele inlichtingeneenheid informatie is binnengekomen die precies past bij uw cliënt. Ja, maar is die informatie dan vals geweest? Is dat in elkaar gezet? Ja, dat is natuurlijk altijd het bekende probleem van CIE-informatie. Je weet niet door wie CIE-informatie wordt verschaft. Het kan heel goed zijn van de werkelijke schutter, die op deze manier zijn kans gewoon ziet om de schuld bij iemand anders neer te leggen. Kunt u zich voorstellen dat er veel mensen bijna van hun stoel zijn gevallen toen ze hoorden dat Corpé was vrijgesproken door het Hof, ondanks alle belastende aanwijzingen tegen hem? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker als je bedenkt dat het aantal aanwijzingen tegen Corpé een aantal groter is dan de aanwijzingen tegen mijn cliënt die er nog steeds vastzit. Dus het zou misschien iets begrijpelijker zijn voor iedereen als ze allebei zouden zijn vrijgesproken of allebei zouden vastzitten. Peter, de Hurricane Smit, is uitgeraasd. De stormloos en dood is momenteel weer in alle eeuwigheid losgebroken. De man die de herinnering aan de kampioen die hij ooit was niet wilde laten bezoedelen door een nieuwe generatie uitdagers, ging neer in een straatgevecht met veranderde regels. Zijn dood heeft vele vechtsportliefhebbers over de hele wereld in beroering gebracht. En in de hoek waar de klappen het hart zijn aangekomen, die van de nabestaanden van Smit, is de handdoek nog niet in de ring geworpen. Ze hopen dat het recht, het proces dat in juni de laatste ronde ingaat, een andere loop krijgt.
Een begrafenis heb je gezegd dat hij liever stierf dan dat hij in zijn eer werd aangetast. Hè? Vind je dat eigenlijk niet wat te ver gaan? Persoonlijk wel, maar Peter, ja, ik hield van Peter, hij was zo. Hij is wel gestorven, Friday for Stories, zeg maar. Ja. Toevallig is dat de kinderen zonder vader opgroeien. Maar het is niet dat hij zijn leven op het spel heeft gezet, of dat hij het zag aankomen, of dat ik me enigszins rekening mee gehouden had dat het zo af kon lopen. Nee, hij ging de deur uit. Het idee dat hij die klok ging halen. Het was wel bij dat het zo van de een op de andere moment over is. En dan ziektebed of zo, dat had ook echt niet bij hem gestaan. Nee, maar... Nee, dit was het niet, maar dit had hij ook wel niet verwacht, echt niet. Heb je nou nog enige hoop dat de daders hiervoor gestraft gaan worden? Ooit? Ja, ik blijf daarop hopen. Ik hoop dat ik een beetje hoop wat ik heb, tot wil ik ook wel in leven houden. Was het veroordelende vonnis een gerechtelijke dwaling of is het vrijspreken naar rest een misslag? Zo vroeg ik aan het begin van deze uitzending. Nou, dan denk ik dat het geslaagd is om te zeggen dat ik verdachte wel eens voor minder veroordeeld heb zien worden. De afgelopen tijd hebben we geprobeerd om Kort P, alias de Paling, te spreken te krijgen over zijn rol in deze zaak. Maar deuren knalden dicht, briefjes werden niet beantwoord en hij bleef voor ons onvindbaar. Of medeverdachte Iron E binnenkort ook weer kan gaan en staan waar hij wil, weten we komende maand als de bel voor de laatste ronde in zijn strafproces gaat. We zullen de afloop vanaf de eerste rij volgen. Goed, tot zover de story of the hurricane. Volgende week slaan we in verband met darten een weekje over, maar op 20 mei, of 2 weken dus, zijn we weer opnieuw. Dan reken ik weer op u, zoals u altijd op mij kunt rekenen. Tot dan. En schat? Erbij. Je probeert het echt. Maar voor sommige mensen is afvallen gewoon lastig. Tijd voor een andere aanpak. Met wellness werk je aan gewichtsverlies met hulp van een geregistreerde arts. Gewoon vanuit huis. Zo geeft wellness je minder strijd, meer zelfvertrouwen en meer resultaat. Wellness. Afvallen met medische begeleiding. Kijk of je in aanmerking komt op getwellness.com. is in de jaren 80 aangelegd als een recreatiegebied. Maar de laatste jaren is het vooral bekend geworden als de plek waar Patrick S. heeft toegeslagen. Hier op de Maddendijk doodde hij een man naar Kerklaan toen ze de fiets voorbij kwam. En verderop is de weg vermoord en begraven. In deze uitzending blikken we terug op de masker van Patrick S. De seriemoordenaar als hij is. Is de verpersoonlijking van de algemene angst die leeft in de maatschappij. Als je dan gaat vragen in de school en je vindt uiteindelijk een plastic zak met daarin een bekfles en een groep, en vraag je je direct af in wat voor situatie zijn wij verzeld geraakt. Waarom doet zo iemand?
Als twee jongens bij een boer over het hek klimmen en diens boomgaard vervolgens wat appels plukken en dan door de boer met een jachtgeweer worden doodgeschoten onder de rechtvaardiging dat ze zijn fruit aan het stelen waren, wordt de boer voor moord aangeklaagd. En terecht natuurlijk. In het recht noemt men dit het proportionaliteitsbeginsel. Het doodschieten van twee jongens voor een gestolen appel is immers buiten elke proportie. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond aandacht besteedt aan een meer eigentijdse versie van dit beroemde klassieke voorbeeld. Twee jongens die geen appels pikten, maar met de oogst van een wietplantage vandoor wilden gaan en vervolgens koelbloedig werden doodgeschoten. Het gaat hier om de 19-jarige Karim Fourcourt en de 23-jarige Fouad Bendella, die 2,5 jaar geleden in Venray 's nachts een illegale wietplantage van de oogst wilden beroven, maar 's nachts kennelijk werden betrapt door de exploitanten die geen genade kenden. Op de plaats delict werd zoveel bloed van hen aangetroffen dat het geen twijfel lijdt dat beide jonge mannen dood zijn. Hun lichamen zijn echter nooit gevonden. De zaak is nog steeds onopgelost. Nu weet ik dat er mensen zijn die zeggen dat Karim en Fouad daar maar niet op dievenpad hadden moeten gaan. Verdiende loon. Maar ik zeg, dit is moord. Dubbelmoord. Goed beschouwd om niks. Keihard. De daders moeten daarom worden gepakt. En u kunt helpen. Karim en Fouad waren vrienden van elkaar. Hun ontmoetingsplaats is bij de Zuidsingel in Venray. Dus als je Karim en Fouad kwijt was, dan ga je naar de Zuidsingel op de bankje zoeken. Veel vragen krijgen altijd. Wat is er precies gebeurd? Waar zijn ze? Ik wist natuurlijk niet wat er ging gebeuren, maar wat ik me kan herinneren is, ik logeerde die avond bij mijn ouders. En ik had nog even met Fouad gekletst aan eethoek, want hij was aan het eten. Dat was de laatste keer dat ik hem heb gezien. De 23-jarige Fouad uit het Limburgse Venray heeft een geheim. Hij zal die nacht in mei 2006 zijn slag slaan. Samen met een vriend, de 19-jarige eveneens Marokkaanse Karim, die aan de andere kant van Venray ook naar zijn bed gaat. Ook Karim doet tegenover zijn familie alsof er niets aan de hand is. De twee jongens zijn iets van plan dat het daglicht niet kan verdragen. Ik hoorde de voordeur knallen en de manier waarop dicht werd gegooid was het Fouad. Rond middernacht staat ook Karim op. Zijn vader is nog in de woonkamer en ziet hem weggaan. Hij vraagt Karim niet waar hij naartoe gaat. De jongens verdwijnen allebei rond hetzelfde tijdstip om nooit weer terug te komen. Die middag melden zich twee jongens bij de politie. Eén van hen is de broer van Fouad, de ander is een plaatselijk bekende van de politie, Rudsel. Rudsel vertelt dat Karim en Fouad zijn vrienden zijn en dat ze die nacht een hennepplantage in het centrum van Venray zouden gaan leegsteken.
van vervolgd dat hij nog telefonisch contact met een van de jongens had, maar daarna niets meer heeft vernomen. Samen met de broer was hij die morgen uit bezorgdheid polshoogte gaan nemen in de kwekkerij op de zolder van een schuur. Ze deden een gruwelijke vondst. Karim en Fouad waren er niet, maar als stille, onheilspellende getuigen lag er alleen nog een grote hoeveelheid bloed. De verdwijning van de twee jongens houdt veel waard tot op de dag van vandaag in haar greep. Wat er precies die fatale nacht hier in deze schuur achter mij is gebeurd, dat weet niemand. Het grootste raadsel is wel, waar zijn de jongens gebleven? De lichamen van Karim en Fouad zijn al meer dan 2 jaar spoorloos. Maar dat betekent niet dat er geen belangrijke aanwijzingen over hun lot zijn. Dat betekent al helemaal niet dat er geen verdachten zijn. Integendeel zelfs. Wat volgt is een zeer uitgebreid en gedegen politieonderzoek vol interessante aanwijzingen en vermoedelijke daders. Maar nou net zonder dat ene cruciale stukje hard bewijs. Dit zijn de speciaal vervaardigde 360 graden opnames die de technische recherche op 11 mei 2006 maakte van de plaats delict. Wat de politie direct buiten al ziet zijn deze bloedvegen langs de gevel. Mogelijk zijn de lichamen van de 2 jongens hier langs naar beneden getransporteerd. Op de benedenverdieping is niets te zien van het misdrijf. Het blijkt een zeer professionele plantage te zijn, compleet met klimaatbeheersing en een geavanceerde elektrische installatie. De vrij grote hennepkwekerij bevindt zich op 2 etages in een schuur achter een café aan de Paterstraat in het centrum van Venray. Er hebben enkele duizenden planten gestaan. Een systeem van controle zorgt ervoor dat de lampen gedurende het groeiproces van de hennepplanten steeds een stukje omhoog getakeld kunnen worden, zodat de belichting optimaal blijft. Alle hennepplanten zijn verdwenen. De wanden zijn volledig geïsoleerd en bedekt met 3 lagen wit folie. De toegang naar boven is afgedekt door een luik. Achter dit luik bevindt zich een deur naar een tweede plantage. Ook hier zijn alle planten zo te zien geoogst. Daarachter is weer een ruimte, de plaats delict. In deze hoek ligt een zeer grote hoeveelheid bloed. Het is bloed van Karim en Fouad, zo wordt later vastgesteld. Het ligt naast een opengebroken luik waarlangs Karim en Fouad waarschijnlijk zijn binnengekomen. De hoeveelheid is zo groot dat de betonnen vloer onder de vloerbedekking helemaal doordrenkt is. Bij de sporenonderzoek blijkt dat Karim en Fouad nagenoeg zeker zijn vermoord met een vuurwapen. In de directe omgeving van de bloedplas wordt een aantal kogelresten gevonden. Dat de jongens gedood zijn, wordt nog eens bevestigd als de technische recherche tegen het plafond aan de andere zijde van de loods een stukje hersenweefsel aantreft. Als laatste stille getuige van de dubbele moord die hier moet zijn gepleegd, staat nog de witte sportschoen van Fouad. Er zit bloed van hemzelf op. Omdat er een groot deel van de witte folie van de wand is weggescheurd, sluit de recherche niet uit dat de 2 jongens hier na de moord in zijn gewikkeld en zo zijn afgevoerd. Op het platte dak naast het luik liggen nog de koevoet en een heggingschaar waarmee Karim en Fouad zijn binnengekomen en de hennep hebben geoogst. Gezien alle sporen, het tijdsbestek waarin alles zich heeft afgespeeld en het feit dat de 2 slachtoffers zijn afgevoerd, concludeert de recherche dat er meerdere daders moeten zijn geweest. Hoe de 2 jongens die nacht min of meer op heterdaad konden worden betrapt door de vermoedelijke daders, wordt bovendien ook al snel duidelijk. Op diverse plekken zitten nog de bevestigingen van sensoren van een geavanceerd alarmsysteem. Het heeft er alles van weg dat de 2 jongens zonder het te weten dit alarm hebben laten afgaan
en dat de eigenaar van deze kwekerij dus die nacht is gealarmeerd. Eén alarmsensor hangt er nog. Een belangrijke vondst voor de recherche. Hierin zit een simkaart die kan leiden naar degene die nacht via een mobiele telefoon doet. Naar de vermoedelijke dader dus. Wat er met de geoogste hennep is gebeurd, is tot op de dag van vandaag een raadsel. Hebben de jongens het naar buiten weten te smokkelen, of hebben de daders het later zelf weggehaald? Dat laatste lijkt in ieder geval te gelden voor de oogst van de benedenverdieping. Daar zijn geen sporen van Fuad en Karim gevonden. Ridwan wordt door de recherche gezien als kroongetuige in deze dubbele moordzaak. Maar zijn verklaringen zijn tegenstrijdig en tegen vrienden vertelt hij ook weer een ander verhaal dan tegen de politie. Hij ontkent in ieder geval de hennep in bezit te hebben gehad. Hij doet tegenover de politie voorkomen alsof hij Karim en Fuad vooraf heeft afgeraden de hennep te stelen. Via zouden ze gehoord hebben van het bestaan van de plantage. Toen ze dan wisten dat de planten precies oogstklaar waren, is voor de recherche altijd onduidelijk gebleven. Ridwan verklaart zelf dat hij die nacht thuis door de jongens uit bed was gebeld met het verzoek om met de loods langs te komen om de oogst met een auto op te halen. Maar tegen tenminste 2 vrienden, waaronder de broer van de Fuad, zegt hij dat hij die nacht op de uitkijk stond bij de loods en daar werd gebeld. Onderzoek